అండి అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Trie టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వరీస్. అండ్ ఆల్సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ మీకు ఏ క్వరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. మనం డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. సో వీ స్టార్టెడ్ AWS అండ్ టెరాఫార్మ్. ఓకే, సో ఐ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ AWS. ఓకే, సో AWS కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఈ 2 వీక్స్లో. ఓకే, సో కొంచెం డిలే అయింది. లాస్ట్ వీక్ అసలు వీడియోస్ పెట్టలేదు నేను. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ hectic work and also I have done some మన పోర్టల్ కూడా క్రియేట్ చేసిన. సో యూ గైస్ కెన్ గో టు ది https://learning.tritech.com. ఓకే, సో ఇందులోకి వెళ్తే లైక్ యూ విల్ సీ ఆల్ అవర్ వీడియోస్. ఓకే, సో ఆర్గనైజ్డ్గా పెట్టిన నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దేర్. ఓకే, సో ఎనీవే విల్ స్టార్ట్ విత్ ది AWS. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ AWS గురించి మాట్లాడినాము, వాట్ ఈస్ AWS అనేసి మాట్లాడినాము, రీజియన్స్ గురించి మాట్లాడినాము. అండ్ ఆల్సో today we are going to talk about IAM. Okay, so identity access management గురించి మాట్లాడదాం. Okay, so it is always important to whoever you are if you are a DevOps engineer or AWS engineer or whatever you are doing. Okay, so దేనికైనా కానీ identity access management అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ దేనికోసం మనం యూజ్ చేస్తాం? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ టు సెక్యూర్లీ కంట్రోల్ ఇండివిజువల్ అండ్ ఆర్ యూజర్ అనొచ్చు. ఓకే, సో టు కంట్రోల్ ఇండివిజువల్ యూజర్ అండ్ గ్రూప్ యాక్సెస్. ఓకే, సో గ్రూప్ యాక్సెస్, ఇండివిజువల్ యాక్సెస్ని మనము కంట్రోల్ చేస్తున్నాం యూజింగ్ ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. కంట్రోల్ చేస్తున్నాము అంటే వీ కెన్ డిఫైన్ లైక్ హూ కెన్ యూజ్ దిస్ రిసోర్స్, హూ కెన్ యూజ్ దిస్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఎవరు ఏ రిసోర్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు, ఏ అకౌంట్ని యూజ్ చేయొచ్చు, ఏ సర్వీస్ని యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ వాట్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ వీ కెన్ గివ్ టు దెమ్ అనేది మనము యూజింగ్ IAMతో చేయొచ్చు. అంటే లైక్ వీఆర్ గ్రాంటింగ్ పర్మిషన్స్ ఫర్ దోస్ IAM యూజర్స్ టు యాక్సెస్ యువర్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఏవైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో మనం పర్టికులర్ యూజర్స్కి మనం పర్మిషన్స్ని గ్రాంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ IAM ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఏ తీసుకున్నా కానీ, మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా, ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నా, ఏ క్లౌడ్ తీసుకున్నా, యూ షుడ్ రిమెంబర్ 2 things, దట్ ఈస్ అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్. ఓకే, సో అథెంటికేషన్ అంటే ఏంది, ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు AWS మనం ఎట్లా వాడతాం? ఓకే, సో అథెంటికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ యూజర్స్ అండ్ యువర్ రోల్స్. ఓకే, సో ఎవరైతే యూజర్స్ లాగిన్ చేస్తున్నారు అంటే మనం ఏదైతే లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి అథెంటికేట్ చేస్తామో దాన్ని అథెంటికేషన్ అంటాం. అంటే ఈ యూజర్ అథెంటికేట్ చేయొచ్చా లేదా, అంటే దీంట్లో లాగిన్ చేయొచ్చా లేదా అనేది మనం యూజింగ్ అథెంటికేషన్ చెప్తున్నాం. ఆథరైజేషన్ అంటే అథెంటికేట్ చేసిన తర్వాత ఈ పర్టిక్యులర్ రిసోర్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చా లేదా, ఈజ్ హీ ఆథరైజ్డ్ టు లాగిన్ ఆర్ టు యాక్సెస్ దట్ రిసోర్స్ అని అర్థం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము మీకు ఆఫీసెస్లో చూసుంటే యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది మెయిన్ గేట్. ఓకే, సో మీరు మెయిన్ గేట్లోకి లాగిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అథెంటికేషన్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ద స్పెసిఫిక్ రూమ్స్, ఓకే, సో దీనికి మాత్రం మీకు ఆథరైజేషన్ ఉండదు. సేమ్ మన హోటల్స్ లాగానే. ఓకే, సో మీరు హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఓకే, సో మీరు ఇనిషియల్గా వెళ్తున్నప్పుడు యూ విల్ గివ్ ఆల్ యువర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో మన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చి మనము అథెంటికేట్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఇది నేనే బుక్ చేసింది నేనే అని. ఓకే, సో హీ విల్ గివ్ అండ్ ఆథరైజేషన్, అంటే ఒక రూమ్కి మాత్రం మీకు ఆథరైజేషన్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ రూమ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ కీ. ఓకే, సో దీంట్లో మీరు వెళ్ళొచ్చు, ఇందులో లాగిన్ అంటే మీరు అందులోకి యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనేసి. అంటే this is the authorization. Okay, you can enter into the AWS account with authentication. So if you want to access any resource, S3 కానివ్వండి, EC2 కానివ్వండి, ఆర్ ఏదైనా డేటాబేస్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఏదైనా ఆథరైజ్ అంటే లైక్ దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మీకు ఆథరైజేషన్ కావాలి. ఓకే, సో అది మనము యూజింగ్ పాలసీస్. ఓకే, సో వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ పాలసీస్ టు ఆథరైజ్. ఓకే, సో AWSలో మనకి పాలసీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఆథరైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే AWS ఈ IAMని మనము హౌ కెన్ యూ యాక్సెస్ దిస్ IAM? ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్ నో హౌ టు యాక్సెస్ దిస్. ఓకే, యూజింగ్ కన్సోల్. ఓకే, సో ఏదైతే మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ ఉందో ఆ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్తో మనం లాగిన్ చేసి ఈ IAMని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లైక్ ఇంకా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయి యాక్సెస్ చేయడానికి అంటే మనకి AWS CLI ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కమాండ్ లైన్. ఓకే, సో యూజింగ్ AWS CLI మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్తో.
అండ్ ఆల్సో AWS టూల్స్ ఫర్ పవర్ షెల్. ఓకే, సో మనం పవర్ షెల్ యూజ్ చేసి కూడా వీ కెన్ యాక్సెస్ IAM. ఓకే, సో జనరల్గా ఇన్ రియల్ టైమ్ దిస్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ వే టు వర్క్ విత్ యువర్ IAM. ఓకే, సో యూజింగ్ CLI ఆర్ పవర్ షెల్. ఓకే, సో మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ యూజ్ చేసి చేయడం చాలా తక్కువ. సో CLI అన్న యూజ్ చేయొచ్చు, మనము పవర్ షెల్ అన్న యూజ్ చేసి IAMని చాలా ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో అదర్ వే టు యాక్సెస్ ది AWS రిసోర్సెస్ ఆర్ IAM is AWS SDKs. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మీకు ఇట్ విల్ క్రియేట్ ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ టు యువర్ IAM అండ్ ఆల్సో ఫర్ యువర్ AWS. ఓకే, సో IAMకి AWSకి మీకు ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో you need to have your AWS SDKs. And also ఇంకోటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ IAM HTTPS API. ఓకే, సో ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఏదైనా సరే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆటోమేట్, ఓకే, సో మన కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డెలివరీలో whenever you are calling it from Jenkins or any other resources, we will do it through APIs. ఓకే, సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో ఈ APIస్తోనే మనము డైరెక్ట్గా మన స్క్రిప్ట్స్తో కాల్ చేయొచ్చు IAMని. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ లైక్ హౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ అనేది. ఓకే, సో యూ కెన్ గో విత్ ద మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ AWS CLI or PowerShell, or you can go with AWS SDKs or IAM HTTPS API. Okay, so these are all the important access points. Okay, so how you can access అనేది. Okay, so next వచ్చేసి like how you can like what exactly IAM features ఏమేమి ఉంటాయి IAMలో అనేది కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాము. ఓకే, సో జనరల్గా ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ షేర్డ్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మన AWS అకౌంట్కి, ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ సే AWS అకౌంట్ దేర్ విల్ బి షేర్డ్ యాక్సెస్. అంటే లైక్ యూ కెన్ హ్యావ్ క్రాస్ అకౌంట్ యాక్సెస్. క్రాస్ అకౌంట్ యాక్సెస్ అంటే మనకి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండొచ్చు, డెవలప్మెంట్ అకౌంట్ ఉండొచ్చు, UAT అకౌంట్ ఉండొచ్చు, ప్రొడక్షన్ అకౌంట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ హ్యావ్ ది క్రాస్ అకౌంట్ లైక్ క్రాస్ అకౌంట్ యాక్సెస్ మనము ఇస్తాము. అండ్ ఆల్సో ఇంకో మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ క్లయింట్ లైక్ కంపెనీ కాల్డ్ TCS. ఓకే, సో మనం TCSకి వర్క్ చేస్తున్నాము. TCS వాడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఓకే, సో మనం AWS యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాం. ఓకే, సో వీడి క్లయింట్ వచ్చి ఏదైనా బ్యాంక్. ఓకే, సో ఈ బ్యాంక్ వాడికి ఏంటంటే వీడికి కూడా, ఓకే, సో ఈ సర్వీస్లో, ఓకే, సో బ్యాంక్ వాడు మన క్లయింట్ కాబట్టి వీడి సర్వీస్లో వీడికి కూడా యాక్సెస్ కావాలి అంటున్నాడు అనుకోండి. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్కి కానివ్వండి, క్లయింట్ పార్ట్నర్స్కి కానివ్వండి, మనము యాక్సెస్ ఇస్తాము మన AWS అకౌంట్లో. ఓకే, ఇన్ ఆర్ AWS అకౌంట్ వీ కెన్ ఆల్సో గివ్ యాక్సెస్ టు అవర్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ క్లయింట్ పార్ట్నర్స్. ఓకే, సో దాన్ని కూడా మనము క్రాస్ అకౌంట్ యాక్సెస్ అంటాం. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే వీఆర్ గివింగ్ క్రాస్ అకౌంట్ యాక్సెస్ అంటే టు డిఫరెంట్ వేరియస్ అకౌంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేరియస్ పీపుల్కి మనము మన అకౌంట్లో యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ IAM. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే వీ కెన్ గివ్ గ్రాన్యులర్ పర్మిషన్స్. ఓకే, గ్రాన్యులర్ పర్మిషన్స్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు, ఓకే, స్పెసిఫిక్గా ఒక రిసోర్స్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు. అంటే వాడు ఈ రిసోర్స్లోకి వెళ్ళి, ఓకే, ఓన్లీ రీడ్ మాత్రమే చెయ్యగలడు, ఇంకా ఏమీ చేయలేడు. AWS అకౌంట్లో లాగిన్ చేసినా కానీ ఓన్లీ ఒకటే సర్వీస్లో ఒకటే పర్మిషన్, ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ని కూడా మనము ఇవ్వచ్చు. లైక్ గ్రాన్యువల్ లెవెల్ యాక్సెస్ కూడా మనము ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ గివ్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనేది నౌ IT సెంట్రలైజ్డ్ ఒక బాడీ ఉంటుంది. ఓకే, సో వాళ్ళు మ్యాండేటరీ చేసినారు ఇప్పుడు. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్, ఓకే, సో ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మీకు ఏ అప్లికేషన్, మీ జీమెయిల్ చూసుకున్నా, ఫేస్బుక్ చూసుకున్నా, ఏ సోషల్ అకౌంట్ చూసుకున్నా, మీ ఆఫీస్ అకౌంట్స్ చూసుకున్నా, అన్నిటికీ కూడా ఇప్పుడు ఇది మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనేది ఇప్పుడు చాలా మ్యాండేటరీ. అంటే సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ సెక్యూర్. ఓకే, చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అంటే లైక్ మీకు లాగిన్ చేసిన తర్వాత మీ మొబైల్కి ఒక ID వస్తుంది, అంటే OTP వస్తుంది. ఓకే, ఆ OTP ఎంటర్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ అథెంటికేట్. ఆర్ మీకు గూగుల్ అథెంటికేటర్ ఉంది. ఓకే, సో యూజింగ్ గూగుల్ అథెంటికేటర్ యూ కెన్ అథెంటికేట్. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా స్కాన్ చేసి మీ అకౌంట్ని పెట్టారనుకోండి, ఎవ్రీ 30 సెకండ్స్కు 1 minute 30 సెకండ్స్ ఆర్ 15 సెకండ్స్కి
మీకు ఒక ఐడి జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది గూగుల్ అథెంటికేటర్లో. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ దాట్. ఓకే, సో మీకు ప్లే స్టోర్ ఉంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే చూసుకోవచ్చు. గూగుల్ అథెంటికేటర్లో మీరు ఏదైనా అథెంటికేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి జనరేటింగ్ ది కోడ్ ఎవ్రీ 30 seconds. ఓకే, సో ఎవ్రీ 30 secondsకి ఒక కోడ్ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ దట్ ఈస్ వెరీ సెక్యూర్డ్ అనమాట. ఓకే, ఐ షో యూ లైక్ హౌ యూ కెన్ డూ ది మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ AWSలో ఎట్లా చేస్తాం అనేది నేను మీకు ఎట్లయినా చూపిస్తాను అది. ఓకే, సో దట్ వీ కెన్ డూ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ హౌ యూ సెక్యూర్ దీస్ అకౌంట్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఈ అకౌంట్ రిసోర్సెస్, ఈ రిసోర్సెస్ని మనం ఎట్లా సెక్యూర్ చేస్తాం అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో జనరల్గా మనం ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఆలోచించాం అనుకోండి, వెన్ యూ ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అంటే రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఏంటంటే మనకు ఒక్క ఆర్గనైజేషన్లో ఎన్నో అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ దెర్ విల్ బి మెనీ అకౌంట్స్. ఆర్గనైజేషన్ అంటే రియల్ టైంలో ఎట్లుంటుంది అంటే వన్ బిజినెస్ యూనిట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో వన్ బిజినెస్ యూనిట్లో మీకు ఎన్నైనా అకౌంట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఎన్నైనా ఇప్పుడు ఒక 10 అకౌంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో 10 అకౌంట్స్కి 10 డిఫరెంట్ మేనేజర్స్ ఉంటారు, 10 డిఫరెంట్ మేనేజర్స్ కింద హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బిజినెస్ యూనిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది సర్వీస్. ఓకే, ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ అనే బిజినెస్ యూనిట్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో నాది TCS ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ఈ బిజినెస్ యూనిట్లో ఈ బిజినెస్ యూనిట్ ఆర్గనైజేషన్లో దట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్లో నాకు ఎంతమంది అన్న క్లయింట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక బ్యాంకింగ్ క్లయింట్ ఉండొచ్చు, ఒక కామర్స్ క్లయింట్ ఉండొచ్చు, ఓకే, ఒక ఫార్మా క్లయింట్ ఉండొచ్చు, ఓకే, ఒక మొబైల్ క్లయింట్ ఉండొచ్చు. ఇట్లా ఇట్లా ఎంతమంది అయినా క్లయింట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఒక అకౌంట్కి ఇంకో అకౌంట్కి మ్యాచ్ ఉండంటే లైక్ బిల్ మాత్రం ఒకటే ఆర్గనైజేషన్కి వస్తుంది, బట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్కి డిఫరెంట్ అథెంటికేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ఆర్గనైజేషన్ రియల్ టైం లెవెల్లో మనకి SSO అథెంటికేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్ అకౌంట్స్ అనమాట, అంటే లైక్ ఫెడరేషన్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు TCS.com. ఓకే, సో TCS.comలో వీళ్ళకి ఒక ఐడెంటిటీ సర్వర్ ఉంటుంది, అంటే లైక్ LDAP కానివ్వండి, లేకపోతే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ కానివ్వండి. ఓకే, సో దాన్ని మనము ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్ అకౌంట్స్తో. ఓకే, సో ఈ అకౌంట్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే సో ఈ SSOలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అకౌంట్లో జాయిన్ అయినారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ అకౌంట్లో జాయిన్ అయినారు. బ్యాంకింగ్ అకౌంట్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఓకే, సో మీకు పర్టికులర్గా ఇందులో లాగిన్ చేసినప్పుడు మీకు దీని యాక్సెస్ మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ గో విత్ SSO. ఓకే, సో అది గ్రాన్యువల్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ ఎట్లా చేశారనేది యూజింగ్ SSO, అంటే ఓన్లీ మీ ఆర్గనైజేషన్ ఐడితోనే మీరు లాగిన్ చేయగలుగుతారు. వేరే ఇప్పుడు జీమెయిల్తో కానీ వేరే ఐడితో లాగిన్ చేశారనుకోండి యూ కెనాట్ లాగిన్. ఓకే, సో దాన్ని మనం SSO లాగిన్స్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డూ. అండ్ ఆల్సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ రిసోర్స్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్. ఓకే, సో రిసోర్స్ బేస్డ్. ఓకే, సో వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ రిసోర్స్ బేస్డ్, ఓకే, సో యూజర్ బేస్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో రిసోర్స్ బేస్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో రిసోర్స్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ అంటే ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి S3 బకెట్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో యూ మైట్ నాట్ నో వాట్ ఈస్ S3 బకెట్, ఎందుకంటే AWS ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే S3 బకెట్స్ అని ఉంటే మనం S3 బకెట్స్ గురించి మాట్లాడదాం. దిస్ ఇస్ స్టోరేజ్ ఇది. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు S3 బకెట్ పాలసీస్లో మనం ఏంటంటే వీ కెన్ ఓన్లీ ఒక అసోసియేట్ బకెట్కి మనం పాలసీని అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ బకెట్ పాలసీ. ఓకే, సో బకెట్ పాలసీ ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ అటాచ్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ అసోసియేట్ బకెట్. అండ్ ఆల్సో నాకు ఈ S3లో ఐ కెన్ బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్. ఓకే, సో నేను పబ్లిక్ యాక్సెస్ని కూడా ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐ కెన్ ఓవర్ రైడ్ ఆర్ ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇస్ ఈస్. ఓకే, సో నా పాలసీస్ ఏదైనా నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే ఆన్ ద రిసోర్స్ లెవెల్. ఓకే, సో నేను ఇందాక చెప్పిన ఆల్రెడీ. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో అసైన్ ఆన్ ద రిసోర్స్ లెవెల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ ది రిసోర్స్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. ఓకే, సో రిసోర్స్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్తో వీ కెన్ ఆల్సో మేనేజ్ అవర్ రిసోర్సెస్ విత్ గ్రాన్యులర్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడైనా సరే AWS IAM పాస్వర్డ్ పాలసీస్ లైక్ ఎనేబుల్స్ యూ టు కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కాంప్లెక్సిటీ రూల్స్. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా కాంప్లెక్సిటీ పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను నా పాస్వర్డ్స్లో. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్
uppercase, it should have a character, it should have a special character, okay, it should have number, and ఇట్లా నేను ఏదైనా కాంప్లెక్సిటీ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో I can say that it should be 15 character length password ఉండాలి. Okay, so that is one of the IAM features that we can enable. Okay, so password policies కూడా మనం enable చేయొచ్చు. Okay, and also like one more important thing is IAM is a free to use. అంటే లైక్ మీరు IAM ఎంత యూజర్స్ క్రియేట్ చేసినా, గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసినా కానీ మీకు ఏ ఛార్జ్ పడదు. ఓకే, సో యూ కెన్ ఈజీలీ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే, సో మీరు ఎంత ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలనుకున్నా కానీ యూ కెన్ డూ ఆన్ యువర్ experiments. Okay, and also major thing ఏంటంటే IAM లో you will have two kinds of users. ఒకటేమో root user, okay, so another is your IAM user. సో root user అంటే జనరల్గా మనకి రియల్ టైంలో ఇట్ విల్ బి విత్ యువర్ మేనేజర్స్ కానివ్వండి, ఆర్కిటెక్ట్స్ కానివ్వండి, ఓకే, సో హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గరనే ఈ రూట్ యూజర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ నెవర్ యూస్ రూట్ అకౌంట్. ఓకే, సో డే టు డే ఆపరేషన్స్కి ఎప్పుడైనా సరే we never use root account. అసలు రూట్ అకౌంట్ మనం ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేయము. బట్ ఇనిషియల్గా రూట్ అకౌంట్తో వీ విల్ క్రియేట్ ఏ IAM అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, సో IAM అడ్మినిస్ట్రేటర్ని క్రియేట్ చేసి, ఓకే, సో యూజింగ్ దిస్ అడ్మిన్, ఓకే, సో హూ విల్ హ్యావ్ ఫుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్సెస్, అంటే ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఈ IAM అడ్మినిస్ట్రేటర్కి. ఓకే, సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చేసి విల్ కీప్ సేఫ్ విత్ దిస్ రూట్ యూజర్ కానీ క్రెడెన్షియల్స్ కానీ, ఓకే, సేఫ్గా పెట్టుకుంటాం. వీ నెవర్ యూజ్ ఫర్ ది ఆపరేషన్స్. ఓకే, ఆ తర్వాత వెన్ యూ గో ఫర్ ద IAM యూజర్, సో ఎవరైతే ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారో, క్లయింట్ కింద వర్క్ చేస్తున్నారో, యూ విల్ గో విత్ ద IAM యూజర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో విత్ ద IAM యూజర్స్ యూ కెన్ అగైన్ గివ్ యువర్ గ్రాన్యులర్ పర్మిషన్స్. అంటే మీరు లీస్ట్ ప్రివిలేజెస్ ఇచ్చి, ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లైక్ ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ EC2 ఇవ్వాలి, ఒక డెవలపర్ ఉన్నాడు, ఓకే, సో దే నీడ్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ఫర్ ద EC2 అన్నప్పుడు you can give access only for that EC2. Okay, so with the least privileges. Okay, so this is how you can have your root user and also IAM user. Okay, ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే IAM యూజర్స్ని సెట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, సో వీ విల్ గివ్ ఏ URL. ఓకే, సో ఎవ్రీ అకౌంట్కి ఒక URL ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది అకౌంట్ ID. ఓకే, నేను మీకు చూపిస్తా ఎట్లాగో. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అకౌంట్ ID మీకు ఒక URL వస్తుంది. ఆ URLతో లాగిన్ చేస్తేనే యూ కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, సో అదర్వైజ్ మీకు యూ కెనాట్ సే లైక్ AWS లాగిన్ అని పెట్టేసిన తర్వాత, ఓకే, మీకు డౌట్ రావచ్చు, అరే నేను ఇప్పుడు పర్టికులర్ అకౌంట్కి ఎట్లా లాగిన్ అవ్వాలి అనేసి. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ అకౌంట్ లాగిన్ URL. ఓకే, సో ఆ అకౌంట్ లాగిన్ URL లాగిన్ చేస్తే మీకు క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తే దెన్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ AWS అకౌంట్. ఓకే, సో అది నేను మీకు చూపిస్తా ఎట్లా. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఐడెంటిటీస్ మాట్లాడినాము. ఓకే, రూట్ అండ్ IAM యూజర్స్ గురించి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రూప్స్. ఓకే, సో వాట్ డూ మీన్ బై గ్రూప్స్? ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్ నోస్, లైక్ జనరల్గా మనకి ఎవరైతే లైనక్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారో మీ అందరికి కూడా గ్రూప్స్ అంటే ఏందో ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, సో గ్రూప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క యూజర్ ఒక టాస్క్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో టు క్రియేట్ సమ్ VM. ఓకే, సో ఒక VM క్రియేట్ చేయడానికి ఒక టాస్క్ ఉంది. ఓకే, సో దీనికి ఒక స్పెసిఫైడ్ పర్మిషన్ ఇచ్చి పెట్టినాం మనం. ఓకే, సో ప్రతి యూజర్కి మనం ఈ పర్మిషన్ క్రియేట్ చేయలేం. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ అసైన్ దట్ టు ది గ్రూప్. సో హూఎవర్ యూజర్స్ కమింగ్, ఓకే, సో user 1, user 2, user 3, user 4 వీళ్ళని గ్రూప్ చేసి మనం ఆ గ్రూప్లో యాడ్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు కొత్తగా user 5 వచ్చిన అనుకోండి, విల్ యాడ్ దిమ్ టు ది గ్రూప్. ఓకే, సో దట్ హీ విల్ గెట్ దిస్ రిక్వైర్డ్ పర్మిషన్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి కలెక్షన్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని మనము కామన్ టాస్క్ షేర్ చేయడానికి, ఓకే, సో ఏదైనా సిమిలర్ టాస్క్ ఉంది దాన్ని షేర్ చేయాలంటే విల్ క్రియేట్ గ్రూప్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో విల్ అసైన్ పర్మిషన్స్, ఓకే, విత్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, సో ఏవైతే పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలో ఆ పర్మిషన్స్ మాత్రమే మనము ఆ గ్రూప్కి అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి అథెంటికేషన్స్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ అథెంటికేషన్ అంటే ఏందో మాట్లాడినాం, బట్ హౌ యూ గివ్ ది అథెంటికేషన్స్? ఓకే, సో యూ హ్యావ్ 3 ways. ఓకే, మనకు అథెంటికేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ 3 ways. ఒకటేమో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో యూ కెన్ గో విత్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో విత్ యాక్సెస్ కీ. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈజ్ యాక్సెస్ కీ. ఓకే, సో యాక్సెస్ కీ అంటే ఏంటని మీకు చూపిస్తా. కాకపోతే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ యాక్సెస్ కీ? మీకు యాక్సెస్ కీ అంటే మీకు ఒక కీ ID వస్తుంది, అండ్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ యాక్సెస్ సీక్రెట్. ఓకే, సో
ఐడి అండ్ సీక్రెట్స్ వస్తాయి మీకు. ఓకే, సో ఈ ఐడి అండ్ కీ సీక్రెట్తో యూ కెన్ అథెంటికేట్ అగేన్స్ట్ యువర్ AWS రిసోర్సెస్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మనము ఈ కీస్ని ఎప్పుడైనా సరే సేఫ్గా పెట్టుకోవాలి. యూ కెనాట్ అంటే ఒకసారి ఇఫ్ యూ లూజ్, ఓకే, సో అగైన్ యూ నీడ్ టు రీక్రియేట్ దెమ్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ మీకు డిస్ప్లే చేయదు అది. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ లైక్ వెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి యాక్సెస్ కీ విత్ సెషన్ టోకెన్. ఓకే, వాట్ డూ మీన్ బై సెషన్ టోకెన్? ఓకే, సెషన్ టోకెన్ అంటే ఏంటంటే ఆ సెషన్ వరకే ఉంటుంది అది. ఓకే, సో అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో విచ్ హ్యాస్ రీడ్ రైట్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఒక S3 బకెట్కి రీడ్ రైట్ యాక్సెస్ ఉందనుకున్నాం ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్కి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ టెంపరరీ టోకెన్ టు అథెంటికేట్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే ఓన్లీ టెంపరరీ పర్పస్కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో ఒక టైం పీరియడ్ వరకే ఉంటుంది ఈ టోకెన్, ఆ తర్వాత ఇది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత మీకు ఆ స్పెసిఫైడ్ యాక్సెస్ మనం ఏదైతే ఇచ్చినామో ఆ యాక్సెస్ మీకు ఉండదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 ways యూ కెన్ అథెంటికేట్. వన్ ఈజ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, ఇంకోటి యాక్సెస్కి, ఇంకోటి యాక్సెస్కి విత్ సెషన్ టోకెన్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, సో యాక్సెస్ కీస్ మనము ప్రోగ్రామెటికల్గా రిసోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేయడానికి కూడా యాక్సెస్ కీస్ మాత్రమే వాడతాం. ఓకే, సో లైక్ మనం AWS CLIకి యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ వీల్ యూజ్ దీస్ యాక్సెస్ కీస్. అండ్ ఆల్సో రియల్ టైంలో ఎట్లుంటుంది అంటే వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ అన్ యాక్సెస్ కీ, ఓకే, సో దీనికి ఒక టైం పీరియడ్ పెడతారనమాట. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎన్ని అకౌంట్స్ ఉన్నా కానీ ఇట్ విల్ చెక్ ది డేట్ ఆన్ దట్ యాక్సెస్ కీ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 20 days కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి యాక్సెస్ కీ. ఓకే, సో దే విల్ రిమూవ్ యువర్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే విత్ ఇన్ 20 days యూ నీడ్ టు రొటేట్ యువర్ కీస్. ఓకే, సో మన కీస్ని మనం రొటేట్ చేస్తూ ఉండాలి, ఎందుకంటే టు మేక్ ఇట్ వెరీ సెక్యూర్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ కోసం అని వాళ్ళు ఈ పాలసీస్ పెట్టినారు. చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో 20 days 10 days కూడా ఉన్నాయి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రొటేట్ యువర్ కీస్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే సెక్యూరిటీ రిస్క్ అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది మన యాక్సెస్ కీస్తో. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రోగ్రామాటికల్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు వీ ఆల్వేస్ యాడ్ అవర్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్. ఓకే, సో సీక్రెట్ని యాక్సెస్ కీని మనము యాడ్ చేసి మనము ఈ CLIలో కమాండ్ లైన్లో రన్ చేస్తుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇన్సెక్యూర్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో అందుకోసమని యూ నీడ్ టు రొటేట్ యువర్ కీస్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, సో రెగ్యులర్లీ అంటే ఇట్ మైట్ బి 10 days 20 days. ఓకే, సో నాట్ మోర్ దెన్ 20 days. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద 20 days. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్. ఇఫ్ యూఆర్ బ్యాంకింగ్ అకౌంట్ ఉంటే 10 days కూడా పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ యువర్ యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ రోల్స్. ఓకే, సో రోల్స్ వచ్చేసి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో రోల్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు గ్రాంట్ స్పెసిఫిక్ ప్రివిలేజెస్. ఓకే, నేను ఒక రిసోర్స్కి ఆర్ఎల్స్ ఒక సర్వీస్కి స్పెసిఫిక్ ప్రివిలేజ్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ప్రివిలేజ్ ఆర్ గ్రాంట్ ఎ స్పెసిఫిక్ ప్రివిలేజ్ టు AWS సర్వీస్ ఆర్ రిసోర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్. ఓకే, సో ఈ డ్యూరేషన్ వరకు ఈ స్పెసిఫిక్ ప్రివిలేజ్ ఈ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ మీద ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు నేను రోల్స్ని అసైన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ సే రోల్స్ వచ్చేసి ఎప్పుడైనా సరే ఆథరైజ్డ్ ఎంటిటీ. ఓకే, సో ఇది ఆథరైజ్డ్ ఎంటిటీ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో లైక్ మన IAM యూజర్స్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ ఆర్ AWS సర్వీసెస్ కానీ, ఓకే, ఆర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్కి కానీ. ఓకే, సో ఇవన్నిటికీ కూడా మనం జనరల్గా రోల్స్ అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో ఆ యూజర్ ఏంటంటే హీ వాంట్స్ టు కనెక్ట్ టు ది EC2 సర్వర్. ఓకే, లెట్ మీ స్క్రోల్. ఓకే, సో ఈ యూజర్, ఓకే, సో ఈ నీడ్ టు అప్డేట్ DynamoDB. ఓకే, సో ఏదైతే మనకి DynamoDB టేబుల్స్ ఉంటాయో, ఓకే, సో ఈ నీడ్ టు అప్డేట్ ది DynamoDB టేబుల్స్. ఓకే, సో వాట్ హీ నీడ్ టు డూ ఫస్ట్ హీ నీడ్ టు లాగిన్ టు ది అకౌంట్. ఓకే, సో ఒక అకౌంట్లో లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మన అకౌంట్లో లాగిన్ అవ్వాలి. అకౌంట్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత హీ నీడ్ టు అప్డేట్ దిస్ DynamoDB టేబుల్ అండ్ హీ ఈజ్ అ న్యూ కస్టమర్. ఓకే, సో కొత్త కస్టమర్ ఉన్న కొత్తగా సైన్ అప్ అయినాడు. ఓకే, సో హీ జస్ట్ సైన్డ్ అప్. ఓకే, సో వీ కెనాట్ గివ్ హిమ్ ది ప్రివిలేజ్ యూజర్స్ కానీ ఏదైనా ఇవ్వలేము. ఓకే, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ క్రియేట్ అ యూజర్ అండ్ యూ కెన్
give him the access key and secret. Okay, so access key secret ఇవ్వచ్చు. Okay, so using that he can update that DynamoDB database table. Okay, కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ ఇష్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే లైక్ యు ఆర్ గివింగ్ యాక్సెస్ కీస్ అండ్ సీక్రెట్. ఓకే, సో హీ మైట్ నాట్ రొటేట్ ద కీస్. ఓకే, సో తను రొటేట్ చేయకపోవచ్చు కీస్ని. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ సమ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు యాక్సెస్ కీ సీక్రెట్ ఇస్తున్నారు అంటే దేర్ ఈస్ ఆ సెక్యూరిటీ లూప్ హోల్. ఓకే, సో దీనికి బదులు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ IAM రోల్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక IAM రోల్ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ అసైన్ దట్ IAM రోల్. ఎలా అంటే లైక్ ఓన్లీ ఆ పర్మిషన్ ఏది DynamoDB టేబుల్ని అప్డేట్ చేయాలి అనే పర్మిషన్ని మాత్రమే నేను ఈ రోల్లో క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, దిస్ రోల్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ దట్ పర్మిషన్ వేర్ హీ కెన్ గో అండ్ అప్డేట్ DynamoDB టేబుల్, ఆ IAM రోల్. ఓకే, సో ఆ IAM రోల్ నేను ఆ యూజర్కి అసైన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ he can go and update the table with the role but not with the keys and secret. Okay, so that is a major advantage. Okay, so ఎప్పుడైనా సరే మనం రోల్స్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ది రోల్స్. నేను మీకు క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద బేసిక్ ఐడియా. ఓకే, సో IAM కోసం ది బేసిక్ ఐడియా, వాట్ ఈస్ రోల్స్, వాట్ ఈస్ పాలసీస్ అని. But when we do it practically, you will get a clear picture. Okay, so next session lo we'll do most of the things practical. Okay, so nenu IAM కాబట్టి explain చేసిన, but when we are going for the S3 గానీ EC2 గానీ VPC I'll give lot of information there, but EC2 S3 చేస్తున్నప్పుడు we'll just do lot of demos. Okay, so instead of talking a lot. Okay, so నేను ఇంత మాట్లాడగానే మీకు ఒక ఐడియా అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి, బట్ యా when we are doing it practically, you will get a lot of information. Okay, so next session we'll do all the demos. Okay, so IAM demo చేద్దాము, S3, and also we'll try to cover EC2. Okay, ఆ తర్వాత VPC కి will take some time. Okay, so like ఒక 3-4 sessions చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. Okay, so thanks for watching this video. Have a great day. Bye. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Trie టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వరీస్. మనము DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం, అందులో AWS చేస్తున్నాం. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ IAM అంటే ఏందో చూసినాము ఆల్రెడీ, లైక్ డెఫినేషన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. ఓకే, సో టుడే విల్ ట్రై టు డూ ది ల్యాబ్స్. ఓకే, సో ల్యాబ్స్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ఐ జస్ట్ గివ్ యువర్ డెఫినేషన్. ఓకే, సో S3 అయినా కానీ VPC అయినా కానీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో లైక్ తెలియకపోయినా సరే యూ కెన్ గో త్రూ ది డెఫినేషన్స్. ఓకే, బట్ మోర్ ఓవర్ మనకి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో whenever you go into the real time, okay, so మనం ఎక్కువ రియల్ టైమ్ పర్స్పెక్టివ్ మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, సో if you go here you can go for the IAM. okay, so మనకి if you go to identity and access management you can go and check here. okay, so మనకి IAM ఉంటుంది ఇక్కడ. okay, so sorry, or else you can search here. okay, so IAM అని కొట్టండి, ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి. okay, so you can go into that service. okay, so it's loading. okay, so yeah, okay, so this is what the IAM page looks like. okay, so ఇది ఏంటంటే కొత్త డాష్బోర్డ్ అని చూపిస్తుండే. ఓకే, సో ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ద న్యూ IAM డాష్బోర్డ్. ఓకే, సో ఇది కొత్తగా వచ్చింది, ఇది డాష్బోర్డ్ లుక్స్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో హౌ మెనీ యూజర్ గ్రూప్స్ వీ హ్యావ్, హౌ మెనీ యూజర్స్ వీ హ్యావ్, హౌ మెనీ రోల్స్ వీ హ్యావ్, పాలసీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఐడెంటిటీ ప్రొవైడర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఇట్ లుక్స్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో యా, దిస్ ఈస్ గుడ్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే లైక్ యూ కెన్ సీ దట్ మనకి రూట్ యూజర్ హ్యాస్ MFR ఉంది, బట్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ దిస్ రూట్ యూజర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే whenever you go into the IAM you should not go and log in as a root user, and also deactivate or delete access keys for root users అంటుంది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు డిలీట్, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే మేనేజ్ చేయడానికి మీ బాక్స్ని. ఓకే, నెవర్ యూస్ రూట్ యాక్సెస్ కీస్ ఆర్ రూట్ యూజర్. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ క్రిటికల్. అది ఎప్పుడైనా మీకు ఎక్స్పోజ్ అయింది అంటే like anyone can do whatever they want on that account. okay, so it's always important that
యూ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజింగ్ యువర్ రూట్ అకౌంట్. ఓకే, సో రూట్ అకౌంట్ మనము ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఐ డూ, జనరలీ ఐ క్రియేట్ అ యూజర్, దెన్ ఐ షో యూ లైక్ ఎట్లా ఉంటుందని మీకు అప్పుడు క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది. ఓకే, సో రియల్ టైంలో ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారన్నది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ దిస్ రియల్ టైమ్ అకౌంట్ మనం తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, లైక్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద గ్లోబల్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసేది గ్లోబల్. ఐఏఎం అనేది గ్లోబల్, అంటే ఇట్స్ నాట్ పర్టికులర్ టు ఎనీ రీజియన్. ఓకే, పర్టికులర్ రీజియన్కి సంబంధించింది కాదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ రిసోర్సెస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద పర్టికులర్ రీజియన్. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా విఎమ్స్ కానీ వీపీసీ కానీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎస్రీ బకెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి, సారీ విఎమ్స్ వీపీసీస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఓకే యూ కెన్ గో టు ది పర్టికులర్ రీజియన్. ఆ పర్టికులర్ రీజియన్కి వెళ్ళి మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఐఏఎం మాత్రం ఇది గ్లోబల్ అనమాట, అంటే ఇట్ అప్లైస్ టు ఆల్ ద రీజియన్స్ అని అర్థం. ఓకే, సో గ్లోబల్ అంటే. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు చూసినట్టయితే యూజర్ రోల్స్ పాలసీస్ అని ఉంది. ఇఫ్ ఐ గో టు యూజర్స్, ఓకే, సో మనం ఒక యూజర్స్కి వెళ్ళేసి ఓకే, సో ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ యాడ్ ఎ యూజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ యూజర్ యాడ్ చేస్తున్నా నేను. సో ఐ విల్ గివ్ యూజర్ నేమ్ యాజ్ టెస్ట్ డెమో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై user. Okay, so I'll give programmatic and also AWS console access, and also if you want to give a custom password you can give. Okay, so మీరు custom password ఇవ్వచ్చు or else auto generated password ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ జనరల్గా అయితే auto generated password బెస్ట్, మన custom password ఎప్పుడు ఇవ్వం. అండ్ ఆల్సో యూజర్ మస్ట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ పాస్వర్డ్ ఎట్ నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్, దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే, సో యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ ఎనీ గ్రూప్, బట్ రైట్ నో ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ఇన్ ఎనీ గ్రూప్. ఓకే, సో టెస్ట్ యూజర్, ఓకే, డెమో. ఓకే, నెక్స్ట్ రివ్యూ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ సే క్రియేట్ యూజర్. ఓకే, సో మీరు పాలసీస్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో ఐ విల్ సే క్రియేట్ యూజర్. Okay, so right now I've created a user. Okay, so what I can do, send email. Okay, so generally మనం send email చేయొచ్చు, or else you can go and check these keys. Okay, so మీ ID ఉంటుంది, keys and also password. Okay, so let me copy this ID, this is my ID. Okay, notepad లో కాపీ చేసుకుంటాను నేను. Okay, okay, so then I'll say close. Okay, so now I have created a user, but it belongs to 0 groups. Okay, so again if I go here, okay, so ఇక్కడ చూడండి పర్మిషన్స్ ఏమీ లేవు దీనికి. ఓకే, సో ఓన్లీ IAM యూజర్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ యాడ్ సమ్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో మనము ఎగ్జిస్టింగ్ ఇవ్వచ్చు పాలసీస్. ఓకే, సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నా నేను, దీనికి పాలసీ అటాచ్ చేస్తున్నా. ఐ విల్ సే రివ్యూ and I'll add permissions. Okay, so నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చిన ఈ యూజర్కి. ఓకే, సో if I want to log in, okay, so I can go and log into this user. Okay, so let me go and log in, అంటే like in real time this is how you have. Okay, సో మీరు ఇప్పుడు ఒక న్యూ ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయ్యారనుకోండి, మీకు మీ ఆర్గనైజేషన్ యూజర్ నేమ్ వస్తుంది, పాస్వర్డ్ వస్తుంది. జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది నేను మీకు చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్లో అన్న మనం చాలామంది ఉంటారు కదా, లైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు. ఓకే, సో దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు AWSలోనే ఒక 300 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి. ఓకే, సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ది యాక్సెస్ ఫర్ దోస్ 300 మెంబర్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 3 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో యూ హ్యావ్ జాయిన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు TCS ఉంది, మీరు TCSలో జాయిన్ అయినారు యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో మీకు ఏమొస్తుందంటే మీకు ఎంప్లాయీ ఐడి వస్తుంది, మీకు ఎంప్లాయీ యూజర్ నేమ్ వస్తుంది, అండ్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ఎంప్లాయీ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మీకు దీన్ని SSO అంటాం. ఓకే, సో SSO అథెంటికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మీకు పర్టికులర్ టు మీ ఆర్గనైజేషన్కి ఓకే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసి మీకు ఇస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, సో ఏ ఆర్గనైజేషన్లో లాగిన్ చేయాలన్నా మీ ఈమెయిల్స్ కానివ్వండి, మీ ఆర్గనైజేషన్ పోర్టల్స్ కానివ్వండి, లాగిన్ అవ్వాలంటే మీకు SSO క్రెడెన్షియల్స్ ఉండాలంటే లైక్ ఆర్గనైజేషన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉండాలి, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు TCSలో జాయిన్ అయినారు. ఓకే, సో మీకు మీ క్రెడెన్షియల్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే TCS వాళ్ళ దగ్గర ఏ అకౌంట్స్ ఉన్నా కానీ, AWS ఉన్నా కానీ, అజ్యూర్ ఉన్నా కానీ, గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ, IBM క్లౌడ్ కానీ, ఓకే, సో ఏది ఉన్నా కానీ ఏంటంటే వీళ్ళు దీనితో మ్యాప్ చేస్తారు వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ SSOస్ని. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు AWS ఉంది. ఓకే, సో AWSలో మీకు ఒక 100 మెంబర్స్ టీమ్ ఉంది అనుకోండి, సో
సో ఈ 100 మెంబర్స్ ఎస్ఎస్ఓ ఐడీస్ని ఏడబ్ల్యూఎస్తో వీళ్ళు మ్యాప్ చేస్తారు. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు లాగిన్ విత్ AWS యూ నీడ్ టు లాగిన్ విత్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఐడి. ఓకే, సో మీ ఆర్గనైజేషన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తోనే మీరు లాగిన్ అవుతారు. ఓకే, సో ఇందాక నేను యూజర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ రైట్. అట్లా కాకుండా మీకు డైరెక్ట్గా మీరు ఆర్గనైజేషన్ ఐడితోనే లాగిన్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే ఆర్కిటెక్ట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో AWSలో ఓన్లీ మీ TCS ఐడితోనే వాళ్ళు యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, దే వోంట్ క్రియేట్ విత్ యువర్ జీమెయిలో లేకపోతే యాహూ మెయిలో ఆర్ ఎల్స్ మీ మైక్రోసాఫ్ట్ అవుట్లుక్ మెయిల్తోనే చెయ్యరు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ది కంపెనీ ఐడి ఆర్ ఇట్ విల్ బి ది SSO. ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ 99% ఆఫ్ ద MNCs or the big organizations will go with SSO login only. ఓకే, సో ఓన్లీ నార్మల్గా మీకు లేదు చిన్న అకౌంట్ మనది ఓన్లీ 30 మెంబర్సే ఉన్నారు 20 మెంబర్సే ఉన్నారు మనకు అంత SSO మ్యాపింగ్ అవసరం లేదు అనుకుంటే దే విల్ క్రియేట్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ విత్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఐడి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ @TCS.com ఉంటుంది మోస్ట్లీ. ఓకే, సో ఈ విధంగా లైక్ దే విల్ క్రియేట్ ఏ ఐడి ఫర్ యూ అండ్ ఆల్సో దే విల్ మ్యాప్ దట్ టు ది AWS అంటే మాన్యువల్గా. ఓకే, సో నాట్ విత్ ద SSO అంటే టోటలీ ఆటోమేటిక్. ఓకే, సో మీరు AWSకు లాగిన్ అయిపోయి ఆ అకౌంట్కి లాగిన్ అయిపోయి మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ గో. ఓకే, అంటే ఇట్ విల్ లాగిన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ విల్ బి. ఓకే, సో లాగిన్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ లాగింగ్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఆర్గనైజేషన్కి స్పెసిఫిక్ ఐడి ఉంటుంది, అంటే మీకు ఒక స్పెసిఫిక్ URL ఇస్తారు. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఏ URL ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ ది అకౌంట్ ఐడి. ఓకే, మీరు అకౌంట్ ఐడి అని ఎంటర్ చేయొచ్చు, URL ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వచ్చు. అదే మీరు రూట్తో చేస్తున్నప్పుడు ఏముంటుంది, డైరెక్ట్ లాగిన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ దాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మీకు రూట్ యూజర్ ఉంటుంది, IAM యూజర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ ద రూట్ యూజర్ యూ నీడ్ టు లాగిన్ విత్ ద రూట్ యూజర్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రికమెండెడ్. ఓకే, సో ఇది అసలు మనం రికమెండ్ చెయ్యం. అదే మీరు IAM యూజర్తో వెళ్ళారు అనుకోండి, ఇక్కడ మీకు 12 డిజిట్ ఐడి నెంబర్ ఇస్తారు. ఓకే, సో మీరు ఓన్గా క్రియేట్ చేసినా కానీ మీ అకౌంట్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు 12 డిజిట్ ఐడి నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐడి నెంబర్ ఇస్తే మీకు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఓకే, అట్లా ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గివ్ యువర్ అకౌంట్ ఐడి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, దెన్ ఇఫ్ యూ సే సైన్ ఇన్ ఆ సైన్ ఇన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక టెస్ట్ యూజర్ అని క్రియేట్ చేసిన కదా, ఆ యూజర్ నేమ్ ఆ పాస్వర్డ్ అని ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తా అండ్ ఆల్సో గివ్ మై అకౌంట్ ఐడి. ఓకే, సో మీరు అట్లా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీ ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ అండ్ న్యూ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, చేంజ్ చేయండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ షోయింగ్ దట్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో దట్ పాస్వర్డ్ థింగ్. ఓకే, సో కాంట్ షో హిస్టరీ, దిస్ ఇస్ నథింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ లాగ్డ్ ఇన్ విత్ ద టెస్ట్ డెమో. ఓకే, సో నేను టెస్ట్ డెమోతో లాగిన్ అయినా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై IAM. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను IAMలోకి వెళ్తే ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యాజ్ అ నార్మల్ యూజర్. ఓకే, సో నేను రూట్ యూజర్తో లాగిన్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, సో నార్మల్ యూజర్తో లాగిన్ అయినా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ దిస్ ఇట్ is showing like this. ఓకే, సో నార్మల్ యూజర్తో లాగిన్ అయినప్పుడు ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ లాగ్డ్ ఇన్ యాజ్ అ normal user, not as a root user. Okay, so root user has MFA until this is fine. Add MFA for yourself. Okay, so ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ డెమో యూజర్ లాగా లాగిన్ అయినా. ఓకే, సో డెఫినెట్గా మీరు ఆర్గనైజేషన్లో చేస్తున్నా కానీ MFA అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ లేకుండా యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ప్లీజ్ యాడ్ దిస్. ఓకే, సో మీరు గూగుల్ అథెంటికేటర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ గో విత్ దిస్. అండ్ ఆల్సో test demo does not have any active access keys that have been unused for more than a year antundi. Okay, deactivating or deleting unused access keys improves security antundi, but I have not yet created. Okay, so avi manamu create chesukochu. Okay, so this is very very important thing. Okay, so MFA anedi it's multi factor authentication, adi chaala chaala important. Ippudu meeku Gmail kaina gaani ఏ మెయిల్ కైనా కానీ ఇప్పుడు అది మ్యాండేటరీ చేసేసినారు. ఓకే, సో ఫర్ యువర్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ అకౌంట్స్లో కూడా మీకు గూగుల్ అథెంటికేటర్ అని ఉంటుంది, మీరు డియో అన్న యూజ్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ మీ పర్టికులర్ కంపెనీ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఏదైనా యూజ్ చేస్తుంటే దాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ లాగిన్ యాజ్ అ యూజర్. ఓకే, సో రియల్ టైంలో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ విల్ గెట్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో మీరు డెవాప్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అవ్వచ్చు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు,
or else if you want to become a developer who is deploying your application on the cloud అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీకు యాక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే, సో రూట్ యూజర్ యాక్సెస్ మీకు ఉండదు. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ AWS ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ డెవలపర్ ఆర్ డేటా ఇంజనీర్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ you need to log in to your account. Okay, so and also don't forget to add your MFA. Okay, so this is what. Okay, so ikkada nenu administrator ni ipudu. Okay, so I am the administrator. Okay, so ikkada nenu I can go to the users. Okay, now I can go to the user groups, I can go to the roles, I can go to the policies. Okay, so ivanni kuda nenu manage cheyochu endukante ippudu nenu administrator ni kabatti. Okay, so if I go to user groups, okay, so I'll create a group. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఐల్ సే డెవాప్స్. ఓకే, సో డెవాప్స్ అనే గ్రూప్ని నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్సెస్ ఐ వాంట్. ఓకే, సో ఈ డెవాప్స్ గ్రూప్కి నేను ఏమైనా యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఐ సే అగైన్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ అని అనుకోండి. ఓకే, సో మీకు ఏమేమి అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ వస్తాయి. ఒక సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ అడ్మిన్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఈవెన్ ఐఎమ్ గివింగ్ పాలసీ యాజ్ అడ్మిన్ యాక్సెస్. ఇది జనరల్ అయితే మనం ఇవ్వము, బట్ if you want to give only some special permissions, okay, so only na users ఎవరైతే ఈ గ్రూప్కి యాడ్ అయి ఉంటారో వాళ్ళు ఓన్లీ అమెజాన్ API గేట్వే మాత్రమే అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయగలరు. అంటే API అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, మిడిల్ వేర్ API అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ చాలామంది ఉంటారు. ఓకే, సో అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక APIని డిప్లాయ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఎ బిగ్ టీమ్ ఆఫ్ 20 members who are working on AWS API. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి. ఆ మెంబర్స్ అందరినీ నేను ఇక్కడ వాట్ ఐ విల్ సే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఐ విల్ బి సేయింగ్ API అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాను నేను. ఓకే, బట్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ది అడ్మిన్ యాక్సెస్. ఓకే, సో అండ్ ఐ విల్ సే క్రియేట్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే అందరూ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఎవరైతే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉన్నారో ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అందరినీ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు యూజర్స్ అగైన్. ఓకే, సో నేను ఏంటంటే ఇందాక ఏం చేసిన, ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ పాలసీ సపరేట్లీ ఫర్ ది యూజర్. సో ఇండివిజువల్గా యూజర్కి క్రియేట్ చేసే బదులు మనము యూజర్ని డైరెక్ట్ గ్రూప్లో యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఈ గ్రూప్స్లోకి వెళ్ళి ఓకే, సో యాడ్ యూజర్ టు ది గ్రూప్. ఓకే, సో నాకు 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ విల్ యాడ్ దిస్ యూజర్ టు ది డెవాప్స్ గ్రూప్. ఓకే, సో డెవాప్స్ గ్రూప్లో నేను ఆటోమేటిక్గా యాడ్ చేసేసిన. ఓకే, నౌ ఈ యూజర్కి నేను ఇండివిజువల్గా ఇచ్చిన. ఓకే, బట్ యాక్సెస్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇచ్చినా కానీ గ్రూప్లో యాడ్ చేసినా కానీ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు యూజర్స్ అండ్ ఐ విల్ సే యాడ్ యూజర్స్. ఓకే, సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ఏ యూజర్ కాల్డ్ dummy. Okay, and I'll give only programmatic access. Okay, I'll say DevOps. Okay, review, create user. సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్కి కూడా అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రివిలేజ్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో నేను ఏమంటారు, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ది అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ స్పెసిఫిక్గా ఇవ్వట్లే యూజర్కి వెళ్ళి. సో నేను గ్రూప్లో యాడ్ చేసేస్తున్నా కాబట్టి ఆటోమేటికల్గా ఆ యూజర్కి ఆ గ్రూప్ పర్మిషన్స్ వచ్చేసినట్టే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మేజర్లీ అబౌట్ దిస్ IAM. ఓకే, సో ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మేజర్గా డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్కి ఎప్పుడు వర్తిస్తుంది, ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది, అసలు ఎందుకు డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ కావాలి, లైక్ వై హీ ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ యూజర్స్. అంటే డెఫినెట్గా వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ బల్క్ యూజర్స్. ఓకే, బట్ యూ షుడ్ నో లైక్ ఇఫ్ సమ్ వన్ ఆస్క్స్ యూ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి, ఒక చిన్న డెవలప్మెంట్ గ్రూప్ ఉంది. ఆ డెవలప్మెంట్ గ్రూప్కి మీరు జెన్కిన్స్ నుంచే నేను ఆటోమేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఆల్ ద AWS యూజర్స్ యూజింగ్ ఏ జెన్కిన్స్ పైప్లైన్, యూజింగ్ AWS APIs. నేను జెన్కిన్స్తో యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఆర్ ఎల్స్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ యూజింగ్ ఏ టెరాఫామ్. ఓకే, సో టెరాఫామ్ యూజ్ చేసి నేను డిఫాల్ట్గా యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో అప్పుడు ఐ కెన్ యూజ్ దిస్. ఓకే, ఇది చాలా రేర్ సినారియో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ రేర్ సినారియో. లైక్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మీరు వెళ్ళి బాక్స్లోకి వెళ్ళి ఆర్ కన్సోల్లోకి వెళ్ళి ఆర్ యూజింగ్ ఎ CLI యు ఆర్ క్రియేటింగ్ IAM యూజర్స్ అనేది చాలా రేర్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, బట్ యూ గైస్ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద యూజర్స్, వాట్ ఆర్ ద గ్రూప్స్. ఓకే,
సో వాట్ ఆల్ ద రోల్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆల్ ద పాలసీస్, ఓకే. సో పాలసీస్ అయితే ఇప్పుడు మనం అటాచ్ చేసినా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఓకే. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఏ రోల్, ఓకే, సో రోల్స్కి వెళ్ళినారు అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, ఓకే. సో ఆర్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏ రిసోర్స్ యాక్సెస్, ఓకే. సో EC2 నుంచి ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ EKS, ఓకే. సో EC2 నుంచి ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ EKS అన్నప్పుడు ఐ కెన్ గివ్ ఏ స్పెసిఫిక్ రోల్, ఓకే. సో AWS సర్వీస్ రోల్ ఫర్ అమెజాన్ EKS అంటే నేను అమెజాన్ EKSని ఐ వాంట్ టు గివ్ ది యాక్సెస్ ఫ్రమ్ మై EC2, ఓకే. సో ఆ విధంగా నేను రోల్స్ని కూడా అసైన్ చేయొచ్చు, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు రోల్స్, ఇక్కడ రోల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం, ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ సే క్రియేట్ రోల్, ఓకే. సో క్రియేట్ రోల్ అన్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఎ పేజ్ టు క్రియేట్ ఏ రోల్, ఓకే. సో ఇక్కడ AWS సర్వీస్ ఉంది, అనదర్ AWS అకౌంట్ అంటే యూ కెన్ గో విత్ ద క్రాస్ అకౌంట్, ఓకే. సో మీ అకౌంట్ ఐడి ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇక్కడ మనం క్రాస్ అకౌంట్ ఐడి యాక్సెస్ ఇస్తున్నట్టు, ఓకే. అండ్ ఆల్సో వెబ్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ మీ ఫేస్బుక్ కానివ్వండి, అమెజాన్ కాగ్నిటో లాగిన్ విత్ అమెజాన్ గూగుల్ కానివ్వండి, ఓకే. అండ్ ఆల్సో SAML 2.0 ఇట్స్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్, ఓకే. సో ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ ఏదైనా మీకు ఐడెంటిటీ లైక్ డైరెక్టరీ ఉంటే, ఓకే. సో యూ కెన్ గివ్ దట్ టు ది SAML 2.0 ఫెడరేషన్, ఓకే. సో ఇక్కడ మనం AWS సర్వీస్, ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అలో AWS సర్వీసెస్ టు పర్ఫార్మ్ యాక్షన్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్ అంటే, సో ఇక్కడ చూడండి అలోస్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ టు కాల్ AWS సర్వీసెస్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్, ఓకే. సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు EC2ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ, ఓకే. సో ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ద EC2 అండ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఇన్ S3, ఓకే. సో S3 బకెట్ యాక్సెస్ కావాలనుకుంటున్నా, ఆర్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్ ఫైల్స్ ఇన్ ది స్టోరేజ్, S3 స్టోరేజ్లో నేను ఫైల్స్ స్టోరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఆర్ ఎల్స్ నేను ఆ S3 బకెట్లో ఉన్న ఫైల్స్ని రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఓకే. సో ఐ వాంట్ ఎ ఫుల్ యాక్సెస్ ఆఫ్ దట్ S3, ఓకే. సో S3 ఫుల్ యాక్సెస్ కావాలి నాకు ఫ్రమ్ EC2, ఓకే. సో EC2 నుంచి నేను S3ని ఫుల్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ EC2కి నేను ఫుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ఓకే. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ EC2 అలో EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ టు కాల్ AWS సర్వీసెస్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ పర్మిషన్స్, ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద పాలసీ, ఓకే. సో ఇది పాలసీస్ అడుగుతుంది, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు S3 అని కొట్టినా అనుకోండి, ఐ వాంట్ టు గివ్ S3 ఫుల్ యాక్సెస్, ఓకే. సో నేను ఈ S3 ఫుల్ యాక్సెస్ అంటే ప్రొవైడ్స్ ఫుల్ యాక్సెస్ టు ఆల్ బకెట్స్ వయా ద AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ అంటుంది, బట్ దిస్ ఈస్ అ రోల్ వేర్ ఐఎమ్ గివింగ్ S3 యాక్సెస్ టు మై EC2, ఓకే. సో నా EC2 నుంచి నేను S3ని కాల్ చేయడానికి ఈ రోల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ సే ట్యాగ్స్, ఓకే. సో EC2 రోల్ EC2 రోల్ ఫర్ S3 ఇది ఫుల్ యాక్సెస్, ఓకే. నెక్స్ట్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఐ కెన్ గివ్ మై రోల్ నేమ్, ఓకే. ఐ విల్ సే EC2 S3 full access, okay. So allows EC2 instances to call AWS services on your behalf, okay. So that is the same description, okay. So what I'll do is I'll create a role, okay. So ఇక్కడ నేను ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసిన అంటే లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ దిస్ రోల్ టు ఎనీ వన్, ఓకే. సో ఇప్పుడు S3 అని కొట్టిన అనుకోండి రోల్ EC2 S3 ఫుల్ యాక్సెస్, ఓకే. సో ఐ కెన్ గివ్ దిస్ యాక్సెస్, ఓకే. సో ఈ యాక్సెస్ని నేను ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ టు ఎనీ యూజర్ ఐ కెన్ గివ్, టు ఎనీ గ్రూప్ ఐ కెన్ గివ్, ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ఐ కెన్ గివ్, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద రోల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్, ఓకే. సో రోల్ అంటే ఇది, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ అప్ మీకు డెఫినేషన్ కావాలంటే కూడా ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు దిస్ పేజ్, ఓకే, రోల్స్ పేజ్లోకి వెళ్తే యూ విల్ సీ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద రోల్స్, ఓకే. Okay, so a role is an IAM identity that you can create in your account that has specific permissions, okay. So నేను already నేను లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పిన, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎ టోటల్ హ్యాండ్స్ ఆన్, ఓకే. సో మీకు టోటల్ హ్యాంగ్ అప్ కావాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్, ఓకే. సో ట్రై టు క్రియేట్, ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ S3 బకెట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ EC2, మీరు ఏదైతే EC2 క్రియేట్ చేస్తారో ఈ యూజర్తో యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ S3 బకెట్స్, ఓకే. ఇఫ్ యూ యాడ్ దిస్ రోల్,
Okay, try to do this. Okay, so ఇది చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రోల్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద పాలసీస్. ఓకే, సో మీకు పాలసీస్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది. సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ అటాచ్డ్ ఓకే పాలసీస్ టు ది యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఐఏఎం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఐఏఎం డెమో. ఓకే, సో ఇది బ్రీఫ్గా ఓకే సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఐఏఎం అనేది S3లో. ఓకే, సో యు నో హౌ టు లాగిన్ ఇన్ టు ది బాక్స్. ఓకే, సో మీకు ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఎట్లా ఉంటుంది యాక్సెస్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ చూపించిన నేను మీకు. సో వెనెవర్ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ యువర్ టెరాఫామ్. ఓకే, సో మీరు టెరాఫామ్తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా యూ విల్ బీ గోయింగ్ విత్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ యువర్ రూట్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో రూట్ అకౌంట్స్ యూజ్ చేయము మనము. సో యువర్ ఓన్ యాక్సెస్ కీస్ని మీరు టెరాఫామ్లో యూజ్ చేసి యూ నీడ్ టు లాగిన్ టు ది AWS CLI, దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు దిస్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఓకే, సో ఆ విధంగా లైక్ దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ హెల్ప్స్. ఓకే, సో మేజర్గా మనకి ఐఏఎం రోల్ ఎక్కడ, ఐఏఎం అథెంటికేషన్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే టెరాఫామ్లో మనము ఎప్పుడైతే రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనకి ఈ యాక్సెస్ కీస్ కావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ జాబ్ విల్ డూ యూజింగ్ దీస్ అథెంటికేషన్స్. ఓకే, లేదు మీకు AWSలో లాగిన్ చేసి మిమ్మల్ని ఏమైనా చేయమంటారా, చాలామంది క్వశ్చన్ అడుగుతారు అన్న AWSలో మనం ఏం చేస్తాము, ఆమ్ ఐ గోయింగ్ టు డూ ఎన్ ఆర్కిటెక్ట్ వర్క్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వర్క్ నేను చేస్తానంటే డెఫినెట్లీ యాజ్ ఎ DevOps ఇంజనీర్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దట్. ఓకే, సో బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ AWS అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఓకే, డెఫినెట్గా యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద యాక్సెస్ టు ఆల్ దీస్ సర్వీసెస్. ఇప్పుడు ఏవైతే సర్వీసెస్ నేను చూపించినానో ఇక్కడ మీరు సర్వీసెస్ అని క్లిక్ చేస్తే ఈ సర్వీసెస్ అన్నిటినీ కూడా మీరే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మీకు VSPC వచ్చు, మీకు ఓన్లీ DevOps టూల్స్ వచ్చు, డెవలపర్ టూల్స్ వచ్చు, వేరేవి రావు అని కాదు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ సమ్వన్ కమ్స్ అండ్ సేస్ అమెజాన్ LAXలో నాకు ఒక ఇష్యూ వచ్చింది చూడండి అన్నాను అనుకోండి, యూ నీడ్ టు లాగిన్ అండ్ యూ నీడ్ టు చెక్ దట్ రిసోర్స్ వై దే హ్యావ్ దట్ ఇష్యూ అనేది యాజ్ అన్ AWS అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి అండ్ ఆల్సో ఏ DevOps ఇంజనీర్కి ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా మేనేజ్ చేయాల్సింది AWS అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్. ఓకే, ఆర్ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, సో యాజ్ ఎ DevOps ఇంజనీర్ మనం IAM ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఇంతే పార్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ పార్ట్ వీ డూ. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆన్ అ హయ్యర్ లెవెల్, ఓకే, సో లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ AWS ఆర్ క్లౌడ్ DevOps ఇంజనీర్ లేకపోతే DevOps క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్, ఓకే, or if you have experience of 6+ years or 7+ years, okay, so then our situation lo endante they might create an organization for your account for you. Okay, so meek separate account create chesestaru vallu. Okay, so aa account lo as a DevOps engineer they might give access to you ante like administrator access okkarke untadi. Okay, so not to everyone but a senior person or an architect or డిజైనర్. ఓకే, సో ఎవరైతే మీ టీంలో ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటాయి. ఇట్ మైట్ బి యువర్ టీమ్ లీడర్ కావచ్చు, మేనేజర్ అవ్వచ్చు, ఆ మేనేజర్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. దే గోనా క్రియేట్ ది యూజర్స్. ఓకే, సో మీకు లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మీకు ఏం కావాలి అనేది మీకు ఇస్తారనమాట. ఓకే, బట్ యాజ్ ఎ DevOps ఇంజనీర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ యాక్సెస్ టు యువర్ ఈకేఎస్. మీరు ఈకేఎస్ పైన వర్క్ చేస్తారు అంటే మీకు ఈకేఎస్ ఫుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ VPC, EC2 క్రియేషన్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్లు అన్నీ కూడా మీకు ఇస్తారు. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి సెట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ పాలసీస్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఆ రోల్ని మీకు అసైన్ చేస్తే ఆ యాక్సెస్ అంతా కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది మీ యూజర్కి. అప్పుడు ఆ యూజర్ని మనము టెరాఫామ్తో కానివ్వండి ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ ద జెన్కిన్స్ కానివ్వండి, యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ అండ్ యూ కెన్ కాల్ దిస్ AWS. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, and this is what the major difference between your DevOps engineer and cloud engineer. Okay, so next వచ్చేసి we'll also see what is S3 and also we'll see VPCs కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం.
హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Trie టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి. విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. అండ్ ఆల్సో చాలా మంది అక్కడ యాక్టివ్ ఉన్నారు. అరౌండ్ 3000 మెంబర్స్ మన వాళ్ళు జాయిన్ అయి ఉన్నారు, సబ్స్క్రైబర్స్. సో మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా కానీ అక్కడ పోస్ట్ చేయండి, సో దట్ యూ విల్ గెట్ అ రిప్లై వెరీ క్విక్లీ. ఓకే, సో ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ క్లౌడ్. ఓకే, సో చాలా మంది క్లౌడ్ గురించి అడుగుతున్నారు. సో AWS అయినా సరే, అజ్యూర్ అయినా సరే, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ గూగుల్ క్లౌడ్ అయినా సరే. ఓకే, సో I'll try to cover all these three clouds. Okay, so general అయితే DevOps master program లో what is required for the DevOps. Okay, so DevOps కి ఏంది రిక్వైర్డ్ అనేది నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నా AWS గురించి. ఓకే, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, జనరల్గా మన ఛానల్లో పబ్లిక్లో పెట్టే వీడియో ఇది. ఓకే, సో ఐల్ ట్రై టు కవర్. ఓకే, సో చాలామంది క్లౌడ్ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఐల్ ట్రై టు కవర్ లాడ్ ఆఫ్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఓన్లీ రియల్ టైమే మాట్లాడతాను నేను. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ సర్టిఫికేషన్స్ కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ ఏమంటారు కంటెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడను. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఐ విల్ టాక్ ఆన్ అ రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఎందుకంటే మీకు కంటెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాకు ఎందుకంటే చాలామంది ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు కంటెంట్. ఓకే, సో AWS అజ్యూర్ GCP పైన చాలా కంటెంట్ ఉంది మనకి మార్కెట్లో. ఓకే, సో బట్ రియల్ టైం గురించి ఎవరు మాట్లాడరు. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ రేర్ దట్ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ రియల్ టైం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు షో ఆల్ ద రియల్ టైమ్ టికెట్స్. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ టికెట్స్ అన్ని కూడా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా, బట్ ఐ విల్ బీ ప్లేసింగ్ దిస్ ఇన్ ద మెంబర్షిప్. ఓకే, సో 29 రూపీస్ మెంబర్షిప్ ఏదైతే ఉందో బేసిక్ మెంబర్షిప్లో పెట్టాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో మీకు చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు, అన్న మనం అన్ని ఓపెన్ సోర్స్ చేస్తున్నాం, మీరు ఎందుకు మెంబర్షిప్లో పెడుతున్నారు అనేసి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఐ వాంటెడ్ టు స్పీడ్ అప్ టు బిల్డ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో చాలా రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తున్నా నేను, కానీ అది అసలు మనకి మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ. ఓకే, సో ఐ వాంటెడ్ టు మూవ్ దిస్. ఓకే, సో టిల్ డిసెంబర్. ఓకే, సో డిసెంబర్ లోపు నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎ సర్వర్. ఓకే, సో ఐ కెనాట్ డూ దాట్ ఇన్ ది ల్యాప్టాప్స్. ఓకే, సో ల్యాప్టాప్స్లో చేయలేకపోతున్నా బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్రాషింగ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వెరీ స్లో. ఓకే, సో నాకు రికార్డ్ చేయడానికి కానివ్వండి, అప్లోడ్ చేయడానికి కానివ్వండి, ఓకే, సో ఏదైనా లాంచ్ చేయడానికి కానివ్వండి, చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ చాలా మినిమల్ మెంబర్షిప్. ఓకే, సో 29 రూపీస్. ఓకే, సో టిల్ డిసెంబర్ అది మెంబర్షిప్లో పెడదాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో రియల్ టైం గురించి మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ దట్ గోస్. ఓకే, సో ఎనీవే ఏదైనా కానీ 3 months మాత్రమే నేను మెంబర్షిప్లో పెడతా. అగైన్ దట్ విల్ బీ ఇన్ పబ్లిక్. ఓకే, సో ఓన్లీ మీకు ఎర్లీ యాక్సెస్ కోసం, మీకు మెంబర్షిప్ కోసం మీకు 29 రూపీస్ పర్ మంత్ అనేది ఇట్స్ వెరీ 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 మినిమల్. ఓకే, సో మీకు ఒక ఏమంటారు 4 కాఫీస్ తాగినంత ప్రైస్ ఇది. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ అఫోర్డ్ 29 రూపీస్. ఓకే, సో 29 రూపీస్ ఎవరైనా అఫోర్డ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ దట్ గోస్. ఓకే, సో ఎనీవే విల్ స్టార్ట్ దిస్. ఓకే, సో జనరల్గా వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే లాగిన్స్ గురించి మాట్లాడతాము. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ విల్ టాక్ అబౌట్ క్లౌడ్ రీజియన్స్. ఓకే, సో ఎందుకు క్లౌడ్ రీజియన్స్ గురించి చెప్తారు చాలామంది, లైక్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ టాక్స్ అబౌట్ క్లౌడ్ రీజియన్స్. ఓకే, సో నేను ఈ ఫస్ట్ దీంట్లో రీజియన్స్ని కవర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఐ వాంటెడ్ టు కవర్ ది రీజియన్స్. ఓకే, బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, సో మీకు బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానివ్వండి, ఎక్కడ కానివ్వండి, ఐ నెవర్ వెంట్ టు ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్, సో ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే విల్ కవర్ దిస్. ఓకే, సో చాలామంది రీజియన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు దే విల్ సే దేర్ ఆర్ రీజియన్స్, ఇన్ని రీజియన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ రీజియన్స్ మాట్లాడతారు అండ్ నంబర్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్స్ గురించి మాట్లాడతారు. కానీ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్, రీజియన్ అనేది ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో రీజియన్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఇన్ టు ది ఆర్గనైజేషన్, మీకు ఎక్కడి నుంచి మనం ఎక్కడ వర్క్ చేసినా కానీ వీ హ్యావ్ క్లయింట్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మనకి క్లయింట్స్ ఉంటారు ఆ ఆర్గనైజేషన్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు TCSలోనో ఇన్ఫీలోనో పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి. ఇన్ఫీకి TCSకి మీకు US నుంచి క్లయింట్స్ ఉంటారు, UK నుంచి ఉంటారు, జర్మన్ నుంచి ఉంటారు, మన ఇండియా నుంచి ఉంటారు, సింగపూర్ నుంచి ఉంటారు. ఓకే, సో ఏషియా, యూరోప్ అండ్ US. ఓకే, సో అన్ని ఏరియాస్ నుంచి మనకి క్లయింట్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఏ రీజియన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను UK క్లయింట్ ఉన్నాడు అనుకోండి. ఓకే, సో UK క్లయింట్కి ది కంప్లయన్స్. ఓకే, సో కంప్లయన్స్ అనేది ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్ వెన్ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ది కంప్లయన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో
సో మన ఇండియాలో కంప్లైన్స్ వేరే ఉంటుంది, యూకేలో కంప్లైన్సెస్ వేరే ఉంటాయి, యూఎస్లో కంప్లైన్సెస్ వేరే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇదేంటంటే లైక్ ది లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కానివ్వండి. ఓకే, సో దాట్ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది కంట్రీ. ఓకే, సో ఆ రీజియన్, ఆ కంట్రీకి సంబంధించిన కంప్లైన్స్, గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ కానివ్వండి, లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యూకేలో ఏంటంటే whenever you are hosting some data, okay, so that should not travel around all the regions. Okay, so our data UK లోనే ఉండాలి. ఓకే, సో if some user data, okay, so for example ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, ఓకే, యూకే యూజర్ ఉన్నాడు, సో తన ఫార్మసీ డేటా ఉందనుకోండి, ఫార్మసీ డేటా అనేది చాలా చాలా క్రిటికల్గా చూస్తారు యూఎస్ అండ్ యూకేలో. ఓకే, సో ఎనీవే మన ఇండియాలో క్రిటికల్గా చూడరు అంతా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఫార్మసీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. ఓకే, సో ఒక యూజర్ ఫార్మసీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూకేలో ఉందనుకోండి, ది డేటా సెంటర్ ఆర్ ద క్లయింట్, ద ప్రాజెక్ట్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ సిట్ ఇన్ ది యూకే డేటా సెంటర్ ఓన్లీ. మీరు ఎప్పుడైనా సరే దిస్ షుడ్ నాట్ గో లైక్ బైపాస్ అవ్వద్దు యూఎస్ డేటా సెంటర్ నుంచి యూకేకి, ఆర్ఎల్స్ ఇండియా డేటా సెంటర్ నుంచి యూకేకి. ఇది బైపాస్ అయింది అంటే లైక్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళు ఆ కంప్లైంట్స్ని బ్రేక్ చేస్తున్నట్టు, అండ్ దే విల్ హ్యావ్ హెఫ్టీ ఫైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో లైక్ మీకు అసలు మనం ఇమాజిన్ చేయలేము ఆ ఫైన్స్, అంత హ్యూజ్ ఫైన్స్ వేస్తారనమాట. ఓకే, అందుకనే ఎప్పుడైనా సరే క్లయింట్ని ఆ లొకేషన్ని చూస్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు మనకి ఇది బైపాస్ చేయాలి, ద డేటా షుడ్ గో త్రూ సమ్ అదర్ డేటా సెంటర్స్ అన్నప్పుడు యూ షుడ్ టేక్ ది ఎక్స్ప్లిసిట్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో ఆ కంపెనీ ఎక్స్ప్లిసిట్ పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలి, ఆర్ ఎల్స్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ పర్మిషన్స్ తీసుకున్న తర్వాతనే యూ కెన్ గో ఎహెడ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో రీజియన్స్ మేజర్గా డిపెండ్ అయ్యేది కంప్లైన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ పైన. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన ఇండియాలోనే లైక్ వీ హ్యావ్ బ్యాన్డ్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. రీసెంట్గా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చాలా అప్లికేషన్స్ని బ్యాన్ చేసింది. ఓకే, బికాస్ ది డేటా విచ్ వీ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పబ్జీ గేమింగ్. ఓకే, సో ఈ పబ్జీ గేమింగ్లో ఏంటంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఫేస్బుక్ లాగిన్ చేస్తాము, లేకపోతే ట్విట్టర్ నుంచి లాగిన్ చేస్తాము. ఓకే, సో అట్లా లాగిన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీడు ఏం చేస్తున్నాడంటే దిస్ ఈజ్ బైపాసింగ్ త్రూ చైనా డేటా సెంటర్. ఓకే, సో ఇది చైనా డేటా సెంటర్ నుంచి బైపాస్ అవుతుంది డేటా అంతా కూడా. అంటే ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ది చైనా డేటా సెంటర్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇది గుడ్ ప్రాక్టీస్ కాదు. మా డేటాని మీరు మా లొకేషన్లోనే మా డేటా సెంటర్స్లోనే ఉండాలి అని చెప్పిండు అనమాట. దెన్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు క్రియేట్ అదర్ గేమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ BGMI క్రియేట్ చేసినారు. నౌ దిస్ ఈస్ సిట్టింగ్ ఇన్ అజ్యూర్ డేటా సెంటర్. ఇది అజ్యూర్ డేటా సెంటర్ ఇండియాలో ఉన్న డేటా సెంటర్లోనే మన డేటా అంతా కూడా ఇప్పుడు కూర్చుంటుంది. అందుకనే దే హ్యావ్ అలోడ్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఈ అప్లికేషన్కి మన గవర్నమెంట్ అలోయన్స్ ఇచ్చిందనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో, ఇప్పుడున్న మన వరల్డ్ సిచ్యువేషన్లో సెక్యూరిటీ ఆఫ్ యూజర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది కంట్రీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా క్రిటికల్. ఓకే, సో యూ షుడ్ లైక్ మీరు స్టార్టప్ కంపెనీస్ అయినా సరే యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ హౌ దిస్ కంప్లైన్స్ వర్క్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఆ కంట్రీకి సంబంధించిన కంప్లైన్స్ ఏందో తెలియకుండా యూ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ డేటా త్రూ దోస్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ అంటే ఇది చాలా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, కంప్లైన్స్ ఇస్ ద నంబర్ వన్ థింగ్. ఓకే, సో కంప్లైన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీనే మనము ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడైనా సరే వెనెవర్ వీ ఆర్ హోస్టింగ్ సమ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన సర్వీస్ ఉంది. ఓకే, సో లైక్ మన learning.tritech.com ఉంది. ఓకే, సో learning.tritech.com అనేది ఐ వాంటెడ్ టు హోస్ట్ దాట్ ఇన్ ది ఇండియా సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇండియన్ సర్వర్స్లోనే హోస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు సీ దట్ లేటెన్సీ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి. లేటెన్సీ అంటే వెనెవర్ ఏ యూజర్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ యాక్సెసింగ్ దట్ సర్వర్ ఆర్ ది పర్టిక్యులర్ వెబ్సైట్, ఓకే, వాళ్ళకి లేటెన్సీ అంటే ది యాక్సెస్ టైం చాలా తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, అదే మనము డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో పెట్టాం అనుకోండి,
ఇప్పుడు నేను యూఎస్లో పెట్టినా అనుకోండి నా సర్వర్ని, ఓకే. సో ఇండియా నుంచి యాక్సెస్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా యూఎస్ డేటా సెంటర్కి హిట్ అవ్వాలి. అంటే దేర్ విల్ బి సమ్ లేటెన్సీ, ఓకే. సో టు రీచ్ దిస్ యూఎస్ సర్వర్స్, ఓకే. ఇక్కడ రీచ్ అవ్వడానికి మనకి 1 సెకండ్ పట్టింది అనుకోండి, ఇక్కడ రీచ్ అవ్వడానికి మనకి 2 సెకండ్స్ పడుతున్నట్టు. అంటే దెర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, ఓకే. సో 100% డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ, ఓకే. అంటే ఇది ఉండదు, బట్ ఐ జస్ట్ గివెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే. సో ఈ లేటెన్సీని రెడ్యూస్ చేయడానికి యూ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఆన్ విచ్ రీజియన్ యూ షుడ్ డిప్లాయ్ యువర్ అప్లికేషన్, ఓకే. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఆర్కిటెక్ట్గా జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు ఆర్గనైజేషన్స్లో యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ మీ జాబ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా చూసుకొని ఏ రీజియన్లో డిప్లాయ్ చేయాలనేదే ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్, ఓకే. ది ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఈస్ టు లైక్ వేర్ టు డిప్లాయ్ యువర్ అప్లికేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్. ఏ రీజియన్లో డిప్లాయ్ చేయాలి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్. అందుకని నేను రీజియన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఓకే. వన్ ఈజ్ సెక్యూరిటీ, ది నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ లేటెన్సీ, ఓకే. సో ఎంత లేటెన్సీ ఉందని చెక్ చేయడం, ఓకే. అండ్ ఆల్సో సర్వీసెస్, ఓకే. సో ఇంకోటి ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది రీజియన్, ఓకే. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది రీజియన్సే కొన్ని సర్వీసెస్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కొత్త సర్వీస్ వచ్చింది అనుకోండి, దిస్ అ వెరీ న్యూ సర్వీస్, ఓకే. సో దట్ మైట్ బి ఫ్రమ్ మిషన్ లెర్నింగో ఏఐదో, ఓకే. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసమో మిషన్ లెర్నింగ్ కోసమో ఈ క్లౌడ్ వాళ్ళు ఒక సర్వీస్ని లాంచ్ చేసినారనుకోండి, ఈ సర్వీస్ పర్టికులర్ రీజియన్స్లోనే ఉంటుంది, ఓకే. సో అన్ని రీజియన్స్లో ఉండదు, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ముంబై రీజియన్లోనే ఉంది, ఓకే. సో whoever are coming, okay, so whoever are looking for this service, they can host their service only in this region, okay. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ శాతము మల్టీ క్లౌడ్ అనేది ఇక్కడ పిక్చర్లోకి వస్తుంది, ఓకే. సో ఎందుకంటే ఇదే సేమ్ సర్వీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS వాడు ఇస్తున్నాడు, GCP వాడు ఇస్తున్నాడు, అజ్యూర్ వాడు ఇస్తున్నాడు, IBM వాడు ఇస్తున్నాడు అనుకుందాం, ఓకే. సో ఈ సర్వీసు ఇప్పుడు AWSలో ఓన్లీ 3 లొకేషన్స్లో ఉంది, GCPలో కూడా ఓన్లీ 3 లొకేషన్స్లో ఉంది, అజ్యూర్లో ఒక 2 లొకేషన్స్లో ఉంది, IBMలో 2 లొకేషన్స్లో ఉంది అనుకోండి, ఓకే. సో ఇప్పుడు నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది AWSలో ఓన్లీ UK, US ఆర్ వేరే రీజియన్స్లో ఉంది, ఓకే. బట్ ఐ వాంట్ దట్ టు బీ ఇన్ ఇండియా, ఓకే. సో ఈ సర్వీస్ నేను ఇండియాలో రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఓకే. సో అప్పుడు నేను చెక్ చేస్తాను అనమాట, ఓకే. సో విచ్ క్లౌడ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ దట్ సర్వీస్ ఇన్ ఇండియన్ డేటా సెంటర్. ఎందుకంటే ది ఫస్ట్ థింగ్, ఓకే. సో ఐ వాంట్ ది కంప్లైంట్స్ టు బీ లైక్, ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన మీకు పబ్జీ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే. సో నాకు ఆ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్వీస్ని నేను ఆ అప్లికేషన్లో యూజ్ చేయాలంటే అండ్ ఆల్సో నాకు ఇండియాలోనే లాంచ్ చేయాలంటే ఇండియన్ కంప్లైంట్స్ నేను ఫాలో అవ్వాలి, ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు రెడ్యూస్ దట్ లేటెన్సీ, ఓకే. సో ఆ టైంలో మనము రీజియన్ స్పెసిఫిక్ కోసం అని, ఓకే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ క్లౌడ్, ఓకే. సో విల్ గో విత్ ద డిఫరెంట్ క్లౌడ్. అప్పుడు మీకు మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట, ఓకే. సో మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో ఎందుకు వస్తుంది సార్, అసలు మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చాలామంది అడిగినాను, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ ది మల్టీ క్లౌడ్, ఓకే. సో మల్టీ క్లౌడ్కి ఇదొక రీజన్ కూడా అవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ప్రైస్, ఓకే. సో జనరల్గా అయితే ప్రైస్ అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కాదు, ఓకే. బికాస్ ఆల్ దిస్ ఆస్పెక్ట్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్, ఓకే. దెన్ ఓన్లీ ప్రైస్ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్, ఓకే. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు వీ ఆల్వేస్ సీ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ, ఓకే. సెక్యూరిటీ కానివ్వండి, లేకపోతే సర్వీస్ అవైలబిలిటీ కానివ్వండి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ రీజియన్, దట్ కంట్రీ పాలసీ స్టాండర్డ్స్ని బట్టే మనము రీజియన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాతనే విల్ బీ కన్సిడరింగ్ ది ప్రైస్, ఓకే. ఈ ప్రైస్లో నెక్స్ట్ మల్టీ క్లౌడ్లో కూడా దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ సినారియో వై వి గో ఫర్ మల్టీ క్లౌడ్స్, ఓకే. సో ప్రైస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి చూసిరు అనుకోండి, EC2 ప్రైస్ చూసిరు అనుకోండి, AWSలో యూఎస్లో ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది, యూకేలో ప్రైజ్ ఉంటుంది, సింగపూర్లో ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది, ముంబైలో ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది, యూఎస్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో డిఫరెంట్ ప్రైజింగ్ ఉంది, ఓకే. ఏ సర్వీస్ అయినా అంతే, ఓకే. సో ఎవ్రీ సర్వీస్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్, అంటే ప్రైస్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది రీజియన్, ఓకే. సో ఆ రీజియన్ని బట్టి ప్రైస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఓకే. సో సేమ్ సినారియో తీసుకుందాం. ఐ వాంట్ టు డిప్లాయ్ మై అప్లికేషన్ ఇన్ ఇండియా, ఓకే. ఇండియాలో ఇప్పుడు నేను ఆ సర్వీస్ని డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటే నాకు GCPలోకి వెళ్తే ప్రైస్ తక్కువ ఉంది, ఓకే. ఈవెన్ ఏ $1, ఓకే. సో $1 ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వాల్యుబుల్, ఓకే. సో ఎందుకంటే
వీఆర్ గోయింగ్ దిస్ లైక్ మనం ఎప్పుడైనా సరే 5 years 10 years ఓకే. సో ఈ విధంగా చూసి మనం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఎప్పుడైనా మనం ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో వెన్ యూ కన్సిడర్ ఈవెన్ ఏ $1 $2 డిఫరెన్స్ ఉన్నా కానీ విల్ కన్సిడర్ దట్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఈ సినారియోలో మీకు మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో రావచ్చు, ఎందుకంటే మీకు కొన్ని సర్వీసెస్ AWSలో రన్ చేస్తుండొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ సర్వీస్ ఓకే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ప్రైస్, సెక్యూరిటీ, అది కంప్లయన్స్ అండ్ ఆల్సో విత్ సర్వీసెస్ అనుకుంటే మీరు ఎక్కడ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటే అక్కడ మీరు లాంచ్ చేయొచ్చు మీ సర్వీస్ని. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వై వీ చూజ్ ఆర్ రీజియన్స్. ఓకే, సో రీజియన్స్ ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటాం, అసలు రీజియన్స్ వల్ల మనకి ఏంటి ఉపయోగం అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది రీజియన్స్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, సో పీపుల్ మైట్ give you this information outside, I don't know. Okay, but I wanted to give a lot of information on real time why we are discussing about regions. Okay, చాలా మంది రీజియన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యరు. ఓకే, సో దే విల్ బి లైక్ ఎందుకు రా బాబు మనకి రీజియన్స్ అవసరం లేదు, ఎక్కడ AWS వాడు ఎక్కడ రీజియన్స్ ఎక్కడ డేటా సెంటర్స్ పెట్టుకుంటే నాకేంది అన్నట్టు ఉంటారు. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ది ఆర్కిటెక్ట్స్ డిసైడ్ ఆర్ టాక్ అబౌట్ రీజియన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం మాట్లాడేది రీజియన్స్ గురించి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ది రీజియన్స్. ఈ రీజియన్స్లోనే మనకి చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్, ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటే ఏంటి అనేది దట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టాక్డ్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ ఒక సెషన్లో మాట్లాడిన AWS సెషన్లో. Okay, and also I want to talk more about IAM. Okay, so IAM gurinchi already DevOps master program lo maatladna and also I have done one demo, but that is different, this is different. Okay, so this is again okay, so DevOps master program ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళకి ఈ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ బేసిక్ మెంబర్షిప్ యాక్సెస్ కాబట్టి ఎవరైతే ₹29 యాక్సెస్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి అండ్ ఆల్సో 59 199 అందరికీ కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ విల్ బీ ఇన్ ప్రైవేట్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ఇన్ ద సెన్స్ మెంబర్షిప్లో ఉంటుంది ఇది టిల్ డిసెంబర్. ఓకే, సో డిసెంబర్లో వెన్ ఐ లాంచ్ మై సర్వర్. ఓకే, సో వెన్ ఐ బై మై సర్వర్. ఓకే, సో ఆ సర్వర్ నేను బై చేసేటప్పుడు కూడా మీకు చూపిస్తా. సో దట్ ఐ వాంటెడ్ టు షో దట్ హౌ వీఆర్ setting it up అనేసి. Okay, so that is what. Okay, so till December. Okay, so if you want to get in, okay, so get this ₹29 membership తీసుకోండి so that we can do this public also. Okay, but as I said, I'm not going to give you the content based. నేను కంటెంట్ బేస్డ్ అయితే మాట్లాడను. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ రియల్ టైమ్ బేస్డ్లోనే మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సెషన్ ఐ వాంటెడ్ టు టాక్. ఓకే, సో ఎవ్రీడే ఒక సెషన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ట్రై బికాస్ మీకు తెలుసు లైక్ టైం పర్మిట్ చేస్తుందో చేయదో తెలీదు. బికాస్ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్కి కూడా ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ప్యారలల్లీ. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ సెషన్ తర్వాత అంటే ఇప్పుడు నేను రీజియన్స్ గురించి మనకు అంత టికెట్స్ ఏం రావు రీజియన్ పైన, మనము IAM గురించి VPC గురించి ఓకే సో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐ విల్ ఆల్సో పోల్ సమ్ టికెట్స్. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ టికెట్స్ ఎట్లా వస్తాయి, ఇన్సిడెంట్స్ ఎట్లా వస్తాయి అనేది చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో యా, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. అండి అందరికీ నమస్కారం, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రై టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ AWS. ఓకే, సో ఇది ఓన్లీ ఫర్ మెంబర్స్ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఫర్ 3 months ఫర్ మెంబర్స్. ₹29, ₹59, ₹199 ఏది తీసుకున్నా సరే మీరు ఈ వీడియోస్ చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియో చేసేసినాం మనము. ఓకే, సో ఐ హావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ది రీజియన్స్. ఓకే, సో రీజియన్స్ గురించి మాట్లాడినాం. ఓకే, సో ఇదేంటంటే లైక్ ఐ సెడ్ ప్రీవియస్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఓన్లీ అబౌట్ రియల్ టైమ్. ఓకే,
సో నేను AWS హిస్టరీ గురించి, AWS ఫ్యాక్ట్స్ గురించి, ఓకే, సో గార్ట్నర్ మ్యాప్స్ గురించి, ఓకే, సో చెప్పట్లేదు, బట్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను IAM యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ గురించి కొంచెం మాట్లాడతా. ఓకే, సో ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసిన దీనిపైన. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ దట్ ఇన్ AWS. ఓకే, AWS మంత్ అని ఉంటుంది. AWS మంత్లో యాక్చువల్ ఒకటే వీడియో చేసిన, సో అక్కడ నేను మాట్లాడినా. బట్ ఎనీవే విల్ టాక్ అబౌట్ IAM. ఓకే, సో IAM అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ IAM ఇన్ ది రియల్ టైమ్. ఓకే, సో వై అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో నాకెందుకు లైక్ ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి అంటే దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్సే కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్. ఓకే, సో ఎవరైతే స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో చేస్తున్నారో, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ కంపెనీ, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఎంటర్ప్రీనర్, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎట్లా ఇంపార్టెంట్ అసలు అంటే IAM అంటేనే ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో యూజర్స్ గురించి, గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ యూ లాగిన్ టు ది IAM. ఓకే, సో IAM అనేది గ్లోబల్ సర్వీస్. గ్లోబల్ సర్వీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అసైన్ టు ఆల్ రీజియన్స్. ఓకే, సో అన్ని రీజియన్స్కి వర్తిస్తుంది ఈ సర్వీస్. ఓకే, సో మీరు IAMలో ఏదైనా చేంజ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ టు ఆల్ ది రీజియన్స్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ సర్వీస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే మనము IAM క్రియేట్ చేస్తామో, ఓకే, మీ లోకల్లో ఆర్ ఇఫ్ యువర్ పర్సనల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ రూట్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఇది చాలా మందికి తెలుసు. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ AWS అకౌంట్, ఫ్రీ అకౌంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలనేది మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది వీడియో. ఓకే, వెళ్ళి చూడండి, దట్స్ వెరీ ఈజీ. లైక్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి AWS లాగిన్ అని కొట్టిరు అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యూ టు సైన్ అప్. ఓకే, సో మీరు మీ క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ దేంతో అయినా సైన్ అప్ చేయొచ్చు అండ్ యూ విల్ గెట్ యువర్ రూట్ అకౌంట్ ఫర్ 1 year. ఓకే, సో జనరల్ అంటే అకౌంట్ 1 year వస్తుంది మనకి, ఫ్రీ అకౌంట్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ సర్వీసెస్ దాన్ని బట్టి యూ విల్ బీ చార్జ్డ్. ఓకే, సో మనకు ఫస్ట్ రూట్ అకౌంట్ వస్తుంది. రూట్ అకౌంట్ డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ కమ్ విత్ ది బాక్స్. అంటే లైక్ మీరు ఎప్పుడైతే ఆ సైన్అప్ చేసిరో దాంతోపాటే మీకు డిఫాల్ట్ అకౌంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ది మేజర్ థింగ్. ఓకే, సో రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మాట్లాడదాం అనుకున్నాం మనం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఏ కంపెనీ కాల్డ్ ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, సో ఇన్ఫీకి వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు. ఓకే, సో ఇన్ఫీలో లైక్ మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇన్ఫ్రా ఆర్ IS బిజినెస్ యూనిట్కి చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఓకే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిస్టమ్స్కి చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇందులో మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఒక రిలయన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఒక SBI ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, బ్యాంకింగ్. ఓకే, సో ఇంకొకటి వచ్చేసి యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ ఫార్మాటికల్ కంపెనీ. ఓకే, సో అపోలో ఉందనుకుందాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇండియన్ కంపెనీస్. జస్ట్ ఇస్తున్నా, ఇది నిజంగా ఇన్ఫోసిస్ క్లయింట్స్ కాదు. ఓకే, సో అంటే చెప్పలేము, ఉండొచ్చు కూడా. ఓకే, ఓకే, సో ఇట్లా మీకు 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, సో ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు రిలయన్స్లోనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒకటి మిడిల్ వేర్ గ్రూప్ ఉంది, ఒకటి డేటాబేస్ గ్రూప్ ఉంది, ఒకటి ఇన్ఫ్రా గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, ఇట్లున్నాయనుకోండి. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీవన్ విల్ బీ యూజింగ్ దిస్ అకౌంట్. ఓకే, సో AWS అకౌంట్ ఉంది నాకు. ఓకే, సో ఈ AWS అకౌంట్లో అందరు కూడా అంటే లైక్ అన్ని గ్రూప్స్లో అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎవ్రీ గ్రూప్ వి హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ అకౌంట్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నా అంటే నేను AWS అని ఆర్గనైజేషన్లో క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, ఆ ఆర్గనైజేషన్ కింద మనం అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి అకౌంట్కి యూజర్స్, గ్రూప్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ ఆన్ ది ఎవ్రీ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో చూసాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ జాయిన్డ్ అ కంపెనీ కాల్డ్ ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్ఫీలో కానీ ఏ కంపెనీలో ఆయన జాయిన్ కాగానే ఫస్ట్ మీకు ఏమొస్తుంది, మీకు ఒక ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది, మీ ఆర్గనైజేషన్ ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది, రైట్? బికాజ్ యూ కెన్ లాగిన్ విత్ దిస్ ఈమెయిల్ ఐడి మీరు టైం షీట్స్ ఫిల్ చేయడానికో, లేకపోతే మీ శాలరీ స్లిప్స్ చూసుకోవడానికో, ఆర్ ఎల్స్ యూ టు అప్లై యువర్ లీవ్స్, టు హ్యావ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి.
ఓకే, సో మీరు ఎవరికైనా ఈమెయిల్ క్లయింట్స్కి ఈమెయిల్ చేయాలనుకుంటే ఈ అన్నిటికీ కూడా మనకి ఒకటే ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ @infy.com. ఓకే, సో infosys.com అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ infosys.com ఈమెయిల్ మీకు జాయిన్ అవ్వగానే ఇస్తారు. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? దిస్ ఈజ్ ట్యాగ్డ్ టు యువర్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ అకౌంట్. ఓకే, సో దీన్ని మనము SSO అంటాం. ఓకే, సో ఇది మీ SSO అకౌంట్. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై SSO? SSO అంటే సింగిల్ సైన్ ఆన్. ఓకే, సో సింగిల్ సైన్ ఆన్ మెథడ్ అనేది యు ఆర్ అథెంటికేటింగ్, అంటే మనము ఒక యూజర్కి అథెంటికేషన్ని ఇస్తున్నాం అనమాట. అంటే ఈ ఇన్ఫీ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఒక యూజర్కి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్, నేను అన్నట్టు ఇందాక టైమ్ షీట్స్ కానివ్వండి, మీ పే స్లిప్స్ కానివ్వండి, ఈమెయిల్ ఐడీస్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఏది యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నా కానీ సింగిల్ ఈమెయిల్ ఐడి అంటే సింగిల్ సైన్ ఆన్ మెథడ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ SSO దీన్ని లైక్ మీ ఈమెయిల్ ఐడిని AWSకి కూడా ట్యాగ్ చేసి పెడతారు. ఓకే, సో ఓన్లీ వెన్ యూ గో టు యువర్ ఇన్ఫోసిస్ ఈమెయిల్, ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ లాగిన్ త్రూ యువర్ ఇన్ఫోసిస్ ఈమెయిల్, దాంతో మాత్రమే మీరు మీ అకౌంట్ని లాగిన్ చెయ్యొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్ ఆఫ్ సైనింగ్ ఇన్ టు యువర్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు జీమెయిల్తో మనం లాగిన్ చేస్తాం. ఓకే, జనరల్గా మనం gmail.com ఏదైతే ఉందో మన పర్సనల్ అకౌంట్లో దాంతో లాగిన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఇట్ విల్ బి యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈమెయిల్. ఆర్ మీరు ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్కి పనిచేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ అనే రిలయన్స్కి పనిచేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఈ AWS అనేది రిలయన్స్ వాడి ఇన్ఫ్రాలో ఉందనుకోండి. ఓకే, సో హీ ఈజ్ ద వన్ హూ ఈజ్ మేనేజింగ్. ఓకే, సో వీళ్ళ అకౌంట్ అనుకోండి, మీరు ఎప్పుడైతే క్లయింట్ అవుతారో రిలయన్స్కి కూడా లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ జాయిన్ ఇన్ టు ది లైక్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, రిలయన్స్ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా మీకు ఇస్తారు. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ @reliance.com అని మీకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ క్లయింట్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, సో ఈ అకౌంట్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే ఓన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడితో మీరు జనరల్గా లాగిన్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్. ఓకే, సో అదే మీరు స్టార్టప్ ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళారనుకోండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు SSO లేదు, మీకు సింగిల్ సైన్ ఆన్ పాలసీ లేదు. ఓకే, సో ఆ మెథడ్ లేదనుకోండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది MNCs, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాదు, ఎవ్రీ MNC విల్ హ్యావ్ సింగిల్ సైన్ ఆన్. ఓకే, లేదు మీరు స్టార్టప్ కంపెనీస్లో చేస్తున్నారనుకోండి, యూ మైట్ డోంట్ హ్యావ్ ది SSOs. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఏం చేస్తామంటే మనం యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వీ కెన్ క్రియేట్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఈ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ని మనము వీ కెన్ క్రియేట్ దట్ ఇన్ ది this one. Okay, so you can create that in your console. Okay, so మీరు కన్సోల్ అన్న చేయొచ్చు, AWS CLI అన్న యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో we are క్లౌడ్ షెల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ టు లాగిన్ ఇన్ టు ది AWS. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం స్టార్టప్స్లో యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ని లోకల్ టు ది AWSలో కూడా మేనేజ్ చెయ్యొచ్చు. ఓకే, సో IAMతో మనము AWSలో కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ SSO కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, అన్న ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్తో మీరు చెయ్యొచ్చు అన్నారు కదా. సో ఇన్ఫోసిస్ చాలా మందికి ఉంటుంది, అంటే లైక్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ది ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, అందరు కూడా @infosys.com ఉంటుంది. ఓకే, ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైతే ఉంటారో AWSలో, దే విల్ గివ్ యాక్సెస్ టు ఓన్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ దట్ అకౌంట్ ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, ఇన్ఫోసిస్ ఈమెయిల్ ఐడితో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ మెంబర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇస్తారు. కాకపోతే దిస్ ఈస్ టైడ్ అప్ విత్ యువర్ క్లౌడ్. ఓకే, సో SSO మీ క్లౌడ్తో టైఅప్ అయి ఉంటుంది. అయినా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ది ఎక్స్ట్రా అథెంటికేషన్స్, మీకు పాలసీస్, రోల్స్ అవన్నీ అటాచ్ చేయాలంటే మీ అడ్మినే ఇస్తాడు, ఎందుకంటే అందరికీ ఒకటే లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే, సో అగైన్ ఇక్కడ ఇంకో సినారియో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS ఉంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ మై ఇన్ఫీ. ఓకే, సో ఇన్ఫీ హ్యావ్ AWS అకౌంట్. ఓకే, సో AWSలో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కేటగరైజేషన్స్. ఓకే, సో కొంతమంది అడ్మిన్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది డెవలపర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ కొంతమంది DevOps ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే అడ్మిన్కి ఆల్రెడీ అడ్మిన్ రైట్స్ ఇస్తాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ ఈజ్ జాయినింగ్, ఓకే, సో మీ ఈ అకౌంట్లో, ఓకే, సో AWS రిలయన్స్ అకౌంట్లో ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో ఇన్ఫోసిస్ ఈమెయిల్ ఐడిని మనము ఇక్కడ యాక్సెస్ ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దే కెన్ లాగిన్ విత్ దిస్ ఈమెయిల్ ఐడి ఓన్లీ, బికాస్
it is already tagged with the SSO. Okay, so ఇది one of the concepts. This is how happens in the real time. Okay, లేదు మీరు ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే సింపుల్గా AWS ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో AWS యాజ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో AWSలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎవ్రీవన్ కెన్ లాగిన్, everyone in the organization can log into the AWS. Okay, so ఇందులో లాగిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏముంటుందంటే ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ క్లౌడ్ యాక్సెస్. ఓకే, అందరికీ క్లౌడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, కానీ ఫ్రీ అకౌంట్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఏవైతే లాంచ్ చేయాలో అవి మాత్రమే లాంచ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, ఇఫ్ దే నీడ్ ఎక్స్ట్రా అథెంటికేషన్, ఓకే, అగైన్ దే నీడ్ టు బి యాడెడ్ టు ది అకౌంట్స్. ఓకే, సో ఏవైతే అకౌంట్స్ ఉంటాయో ఆ అకౌంట్స్లోకి వాళ్ళని ఆ ఈమెయిల్ ఐడిని యాడ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఆ అకౌంట్ యాక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది IAM. ఓకే, బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మీకు సింగిల్ సైన్ ఆన్ మెథడ్ ఉంటుంది. యూజింగ్ సింగిల్ సైన్ ఆన్ మెథడ్ మీరు AWS అకౌంట్లో లాగిన్ అవుతారు. ఈ AWS అకౌంట్లో కూడా మీకు మీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్కి యాక్సెస్ ఇస్తాడు. ఓకే, సో యూజింగ్ దట్ యాక్సెస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ లాగిన్ విత్ యువర్ organization account. Okay, so this is what about IAM. Okay, so how you log in. Okay, so how you log in అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీవన్ నోస్ లైక్ మీకు ఆల్రెడీ ప్రీరిక్విజిట్ లైనెక్స్ ఉంది కాబట్టి, ఓకే, ఎవరైతే డెవాప్స్ చేస్తున్నారో, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవరైతే AWS మాత్రమే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, ఓకే, సో దే ఆల్సో నీడ్ టు గో ఫర్ లైనెక్స్. ఓకే, సో లైనెక్స్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ద ప్రీరిక్విజిట్ ఈవెన్ ఫర్ ద క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, లైనెక్స్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ అనేది ఎవరికైనా ప్రీరిక్విజిటే. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో, ట్రై టు కవర్ లైనెక్స్ ఫస్ట్. ఓకే, సో లైనెక్స్ నెట్వర్కింగ్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మన దాంట్లో RHCSA సిరీస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ సిరీస్ చూస్తే మీకు కంప్లీట్ లైనెక్స్ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఎందుకు లైనెక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా అంటే ఎప్పుడైనా సరే లైనెక్స్లో కూడా మనము యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్, సో యూజర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ whoever is joining within your organization. Okay, so for example నేను ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన అడ్మిన్, డెవ్ అండ్ డెవాప్స్ అని. ఓకే, సో నాకు 3 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో 3 గ్రూప్స్. ఓకే, సో 3 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎనీ యూజర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 యూజర్స్ వచ్చేసి అడ్మిన్, 6 యూజర్స్ వచ్చేసి డెవ్, 7 యూజర్స్ వచ్చేసి డెవాప్స్లో ఉన్నారనుకున్నాం. ఓకే, సో ఐ విల్ గో అండ్ యాడ్ దీస్ యూజర్స్ టు దీస్ గ్రూప్స్. ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, నా ఆర్గనైజేషన్లో ఒక డెవలపర్ జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఐ కెన్ సింప్లీ గో అండ్ గివ్ దిస్ యూజర్ నేమ్ ఇన్ టు దట్ గ్రూప్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ సపరేట్ యాక్సెస్ ఫర్ దిస్ డెవలపర్. ఓకే, సో ఆ గ్రూప్లో ఏదైతే యాక్సెస్ ఉంటుందో ఆ గ్రూప్ యాక్సెస్ మొత్తం కూడా ఈ డెవలపర్కి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు ఒకటే యూజరు 2-3 గ్రూప్స్కి కూడా బిలాంగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు I have a developer. ఓకే, సో నాకు ఒక డెవలపర్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో డెవలపర్ 1, డెవలపర్ 2. ఓకే, ఇద్దరు డెవలపర్లు అనుకుందాం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఆపరేషన్స్ టీమ్. ఓకే, ఓకే 3 and 4. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నాకు ఒక డెవలపర్, ఒక ఆపరేషన్స్ టీమ్, వీళ్ళిద్దరిని కూడా నేను డెవాప్స్ టీమ్ లో ఇంకో క్రియేట్ చేసా గ్రూప్. ఓకే, సో దే విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఫర్ డెవ్, దే విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఆల్సో దే విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఫర్ ద డెవాప్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ యువర్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి IAM పర్మిషన్స్ అని ఉంటుంది. ఐ విల్ షో యూ దాట్. ఓకే, సో ఈ IAM పర్మిషన్స్ ఎట్లా ఇస్తాము అనేది. ఓకే, సో ఏ యూజర్కైనా లైక్ గ్రూప్ కైనా మనం పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పర్మిషన్స్తో మాత్రమే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ఆ యూజర్స్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అదర్వైజ్ దే కెనాట్ యాక్సెస్ అదర్ గ్రూప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నంబర్ 1 ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ కెనాట్ యాక్సెస్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో ఆపరేషన్స్ గ్రూప్స్లో ఉన్న యాక్సెస్ తినకు ఉండదు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నంబర్ 4 వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ గ్రూప్ యాక్సెస్ అంటే డెవలప్మెంట్ యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే, so this is how it is been created. Okay, so what level of access మనము ఇవ్వచ్చు అనేది. ఓకే, సో అది ఎట్లా ఇస్తామంటే యూజింగ్ పాలసీస్. ఓకే, సో దాన్ని మనము పాలసీస్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్
కాల్డ్ యాజ్ పాలసీ. ఓకే, సో మనం ఏ పాలసీ అటాచ్ చేయొచ్చు అంటే ఆ పాలసీ అటాచ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఓన్లీ S3 యాక్సెస్, ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఓన్లీ అడ్మిన్ యాక్సెస్. ఓకే, సో అడ్మిన్ యాక్సెస్ మొత్తం నేను ఒక యూజర్కి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో S3 యాక్సెస్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ల్యాండా యాక్సెస్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఐ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ యాక్సెస్ ఐ వాంట్, లైక్ ఆ గ్రూప్కి బిలాంగ్ అయిన యాక్సెస్ని మాత్రమే నేను ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ దట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అనేది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే ది పాలసీ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇది చాలామందికి ఆల్రెడీ అవగాహన ఉంటుంది, వాట్ విల్ బి ది పాలసీ, పాస్వర్డ్ పాలసీ. ఇప్పుడు వచ్చేసి కంపల్సరీగా 15 క్యారెక్టర్ లెంత్ విత్ నంబర్స్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ విత్ అప్పర్ కేస్ విత్ నంబర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీగా ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో you will have multi-factor authentication. Lot of people now know about multi-factor authentication, ఎందుకంటే ఈవెన్ మన జీమెయిల్లో వచ్చేసింది, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఈమెయిల్ యూ యాక్సెస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ పాలసీ విచ్ ఈస్ అక్వైర్డ్ బై ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే కొన్ని కంట్రీస్లో దిస్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో మ్యాండేటరీ అంటే కంపల్సరీ మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఉంటేనే దే కెన్ లాగ్ ఇన్ టు దేర్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో వాట్ ఈజ్ మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనేది. ఓకే, సో మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ జనరల్గా మనకి you will have different kind of applications. ఓకే, సో మీకు చాలా మందికి గూగుల్ అథెంటికేటర్ ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు గూగుల్ అథెంటికేటర్ ఐడియా లేకపోతే యూ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ గూగుల్ అథెంటికేటర్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లే స్టోర్. ఓకే, సో ప్లే స్టోర్ నుంచి మనము గూగుల్ అథెంటికేటర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఆథీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆథీ వచ్చేసి మల్టీ డివైజెస్. ఓకే, సో ఆథీ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ యూజ్ కీ బేస్డ్. ఓకే, సో మీరు చాలామందికి అవగాహన ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఒక 4-5 years బ్యాక్ ఏంటంటే ఒక టోకెన్ ఉండేది. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యూస్ టు హ్యావ్ ది టోకెన్. ఓకే, సో వాళ్ళ ఐడి కార్డ్తో పాటు ఆ టోకెన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో దాంట్లో ఏంటంటే డిజిటల్ నంబర్స్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎవ్రీ 30 secondsకి ఒకసారి. ఓకే, సో ఓన్లీ ఆ నంబర్తో యాక్సెస్, లైక్ ఆ నంబర్ని ఇస్తేనే మీకు ఇట్ విల్ give you the access. Okay, so that is about multi-factor authentication. నేను చూపిస్తాను, బట్ యూ గైస్ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ ఈస్ మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు, ఇట్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ థింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ లేకుండా మీకు ఏది కూడా జరగదు, లైక్ యువర్ ఓటీపీ. ఓకే, సో మనము ఓటీపీ వన్ టైం పాస్వర్డ్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని కూడా మనం మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇది నా AWS పేజ్. I just wanted to show you like what is users, what is roles. Okay, సో యూజర్స్ ఇక్కడ మీరు IAMలోకి వెళ్తే, ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ షో యూ హియర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ IAM అని క్లిక్ సర్చ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ IAM పేజ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు IAM పేజ్ ఇట్ విల్ షో లైక్ దిస్. ఓకే, సో మీకు IAMలో ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో టు ది యూజర్స్, ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మనకి యూజర్స్ అని ఉంది కదా, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ యూజర్స్, ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద యూజర్స్. ఓకే, సో ఏ యూజర్స్ ఉన్నారో ఆ యూజర్స్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ యూజర్స్. మీరు ఇంకోటి గమనిస్తే నేను ఇక్కడ రూట్ అకౌంట్తో లాగిన్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఐ లాగ్డ్ ఇన్ యాజ్ అన్ అడ్మిన్ యూజర్. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడు కూడా రూట్ అకౌంట్ యూజ్ చేయొద్దు అని చెప్పిన మీకు ఆల్రెడీ. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ రూట్ అకౌంట్స్. ఓకే, యూ కెన్ క్రియేట్ అ యూజర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ అనేసి. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్, యూ కెన్ గివ్ AWS కన్సోల్ యాక్సెస్, and you can give the custom password or the automated password generated. Okay, సో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, మీకు జనరల్గా ఆటోమేటెడ్ జనరేటెడ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాము. ఓకే, సో దట్ వెన్ దే లాగిన్, ఓకే, సో యూ మస్ట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ పాస్వర్డ్ ఎట్ నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్ అంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డిజేబుల్ దిస్, ఓకే, సో ఇట్ వోంట్ ప్రాంప్ట్ ఫర్ ద న్యూ పాస్వర్డ్. ఓకే, బట్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ చూసినట్టయితే, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద గ్రూప్. ఓకే, సో యాడ్ యూజర్ టు గ్రూప్. ఓకే, సో యూ కెన్ యాడ్ యూజర్ టు ది గ్రూప్ ఆర్ యూ కెన్ స్కిప్ దిస్. ఓకే, సో మీరు దీన్ని స్కిప్ అనే చేయొచ్చు, లేకపోతే ఒక గ్రూప్కైనా యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు DevOps అనే గ్రూప్కి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ సే నెక్స్ట్ ట్యాగ్స్ ఇవ్వచ్చు మీరు. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ సే క్రియేట్ యూజర్. ఇఫ్ ఐ సే క్రియేట్ యూజర్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద యూజర్. ఓకే, సో ఎనీవే ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దాట్ నౌ. ఓకే, సో నాకు ఆల్రెడీ చాలా యూజర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో సేమ్ ఫర్ ద గ్రూప్స్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ యూజర్ గ్రూప్స్ అని క్లిక్ చేసి, ఓకే, సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇక్కడ మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ అటాచ్ ది పాలసీ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను S3 అన్నా అనుకోండి. ఓకే,
సో ఇక్కడ S3కి సంబంధించింది మొత్తం వచ్చింది నాకు. ఓకే, అమెజాన్ S3 ఫుల్ యాక్సెస్, అమెజాన్ DMS రెడ్ షిఫ్ట్ రోల్ ఇది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో S3 అవుట్ పోస్ట్ ఫుల్ యాక్సెస్. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ పాలసీ యూ వాంట్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ పాలసీ అటాచ్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ గ్రూప్ కొట్టినారు అనుకోండి, ఈ గ్రూప్లో ఓకే సో ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ గ్రూప్లో ఓకే సో ఆ లెవెల్ యాక్సెస్ వస్తుంది. అప్పుడు మీ ఏ యూజర్ని యాడ్ చేసినా ఆ గ్రూప్లో ఇట్ విల్ గివ్ ది సేమ్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ షో యూ సమ్ యూజర్, ఓకే సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ గ్రూప్స్, నేను డెవాప్స్కి వెళ్తున్నా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ పర్మిషన్స్, ఓకే సో పర్మిషన్లో చెక్ చేస్తే నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చిన ఇక్కడ. ఓకే, జనరల్ అయితే జస్ట్ క్రియేట్ చేసిన డెవాప్స్ అనేసి. ఓకే, బట్ హియర్ ఐ హావ్ గివెన్ ది అడ్మిన్ యాక్సెస్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ప్లస్ అండ్ క్లిక్ చేసారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో యూ లైక్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ ఎవ్రీ రిసోర్స్, every action, every resource. Okay, so every action, every resource ante we are giving full permissions to this user, to the users who added into this group. Okay, ఎవరైతే users ని group లో యాడ్ చేస్తామో వాళ్ళు admin users అయిపోతారు. Okay, so this is what about your groups, users and policies. Okay, so policies కూడా ఇక్కడ this is what the policies is all about. Okay, we'll discuss more about roles. Okay, so roles గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. Okay, but this is what how it looks like IAM gurinchi. Okay, so and also when you go to your main page, it will ask you for enabling the MFA. Okay, so ikkada add MFA అని కొట్టిరంటే this is the multi-factor authentication. Okay, so ikkada చూడండి you can go with the MFA. ikkada మీరు access keys create చేయొచ్చు or you can deactivate your keys. Okay, so access keys గురించి కూడా మాట్లాడతా నేను డెఫినెట్ గా, but this is what. Okay, so and also if you can assign your MFA, you can say assign MFA device. Okay, so virtual MFA device U2F lekapothe other hardware MFA device. Okay, so if you go for this, okay, so you can say continue. Okay, so ikkada chudandi show QR code అని ఉంది, మీరు గూగుల్ అథెంటికేటర్. ఓకే, సో గూగుల్ అథెంటికేటర్ని తీసుకొని మీరు స్కాన్ చేసారు అనుకోండి, మీకు మీ కోడ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, ఎనీవే ఐ విల్ డిలీట్ దిస్ అకౌంట్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఆన్ దిస్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇది జనరల్గా వాట్ అబౌట్ IAM పాస్వర్డ్ IAM యూజర్స్, గ్రూప్స్ అండ్ పాలసీస్ గురించి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వై యూ నీడ్ యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, సో యాక్సెస్ కీస్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో బికాస్ whenever you want to log in with your AWS CLI. Okay, so AWS CLI తో మీరు యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్లీ you need those access keys. Okay, so what do you mean by AWS CLI? అసలు AWS ని మనం ఎన్ని విధాలుగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ AWS. ఓకే, సో AWS ని మనం ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించింది మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. ఓకే, సో మనం మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్తో మొత్తం మేనేజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూస్ AWS CLI కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ని మనము యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ ది SDK. ఓకే, సో మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కిట్ ఉంటుంది AWSకి. ఓకే, యూజింగ్ దాట్ ఆల్సో యూ కెన్ గో, ఆర్ క్లౌడ్ షేర్ యూజ్ చేసి కూడా మనము లాగిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో జనరల్గా మనం యాక్సెస్ కీస్ ఎప్పుడైనా సరే వీ విల్ జనరేట్ దెమ్ త్రూ AWS కన్సోల్. ఓకే, సో యాక్సెస్ కీస్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో మన అకౌంట్కి వీ కెన్ గో విత్ ది మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్లో మనము జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై యాక్సెస్ కీ? యాక్సెస్ కీస్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ సీక్రెట్స్. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ if you want to access your AWS console from AWS CLI or ఎక్కడి నుంచైనా మీరు యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారంటే యూజింగ్ కమాండ్ లైన్ యూ కెన్ యూజ్ యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, మనకి యాక్సెస్ కీస్లో యూ విల్ హ్యావ్ కీ ఐడి అండ్ ఆల్సో సీక్రెట్ కీ, ఈ రెండు ఉంటాయి. కీ ఐడి అండ్ సీక్రెట్ కీ ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ షో యూ దట్. ఓకే, సో జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ షోడ్ యూ. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ IAM. ఓకే, సో మీకు IAMలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ద కీస్, ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను యాడ్ MFA కొట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడనే మనకి యాక్సెస్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ షో ఇట్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి క్రియేట్ యాక్సెస్ కీ అంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఈ యాక్సెస్ కీని రియల్ టైంలో రొటేట్ చేస్తూ ఉండాలి ఎవ్రీ 20 daysకి, అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఈమెయిల్ సేయింగ్ దట్ దీస్ యాక్సెస్ కీస్ ఆర్ ఓల్డ్ ఎనఫ్. ఓకే, సో ఓల్డ్ ఎనఫ్ అంటే యాక్సెస్ కీస్ని ఎందుకు రొటేట్ చేయాలంటే మీరు యాక్సెస్ కీస్ని రొటేట్ చేయకపోతే ఇట్ మైట్ బి ఆర్ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ ఇట్ మైట్ ఎక్స్పోజ్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడైనా ఎక్స్పోజ్ అయిందంటే ఎనీవన్ కెన్ గెట్ ది యాక్సెస్ టు యువర్ AWS అకౌంట్. ఓకే, యూజ్ యాక్సెస్ కీస్ టు మేక్ ప్రోగ్రామటికల్ కాల్స్ to AWS from AWS CLI. Okay, tools from PowerShell,
AWS SDKs or direct AWS API calls. You can have a maximum of 2 access keys active or inactive at a time. For your protection, you should never share your access keys with anyone. As a best practice, we recommend frequent key rotation. Okay, so ఈ key rotation ki general ga most of the organizations will have an automated script, okay, running. Okay, so ఇది ఎన్ని డేస్ నుంచి యాక్సెస్ కీస్ జనరేట్ అయినాయని చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 20 days, it will send you an email. If it is more than 25 to 30 days, it will deactivate your account. Okay, so మీ అకౌంట్లో మీ యూజర్ నేమ్ని డియాక్టివేట్ చేసిస్తారు, ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ రొటేటింగ్ యువర్ కీస్ అనేసి. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రొటేట్ యువర్ కీస్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ క్లౌడ్ ఇంజనీర్. ఓకే, క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు, ఏ ఇంజనీర్ అయినా సరే, it is must and should that you should rotate your keys. Okay, so if you are not rotating your keys, they will deactivate your account. Okay, so ikkada meeku general ga you might have got a question now, what is AWS CLI? Okay, so AWS CLI ante endante using command line manamu AWS services ఏవైతే సర్వీసెస్ ఇక్కడ మనకి AWS లో ఉన్నాయో ఈ సర్వీసెస్ అన్నిటితో కూడా మనము AWS కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి ఫ్రమ్ ఆర్ లోకల్ లైనక్స్ బాక్స్ ఉందనుకోండి మీకు, అక్కడి నుంచి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్. ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పవర్ షెల్, విండోస్ ఉంటే పవర్ షెల్, లైనక్స్ ఉంటే కమాండ్ లైన్. ఓకే, సో అక్కడి నుంచే మీరు డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. హౌ యూ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దీస్ థింగ్స్? ఓకే, బికాస్ లైక్ యూజింగ్ యువర్ యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, ఇది AWS CLI అనేది ఓపెన్ సోర్స్ అకౌంట్. మీరు github.comలోకి వెళ్తే AWS CLIలో మీకు ఈ CLI download option వస్తుంది. You can download that and you can install that in your laptops. Okay, సో నేను ఎట్లయినా చూపిస్తాను మీకు CLI ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది. ఓకే, సో ఆ తర్వాత విల్ టాక్ అబౌట్ IAM రోల్స్ అండ్ విల్ టాక్ అబౌట్ ది సెక్యూరిటీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ మీ గో అండ్ డౌన్లోడ్ దిస్ AWS CLI. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత హౌ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో AWS CLI డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి గూగుల్లో, అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ పేజ్, ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ గెట్ దిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కమాండ్స్. ఓకే, అండ్ మీకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, విండోస్కి 64-bit ఇన్స్టాలర్, మ్యాక్ ఓఎస్కి అండ్ ఆల్సో లైనక్స్కి లైనక్స్ ఇన్స్టాలర్ ఉంది. అమెజాన్ లైనక్స్కి కూడా ఇట్ హ్యాస్ AWS CLI ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ వస్తుంది మీకు అమెజాన్ లైనక్స్ AMIతో. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ లాంచింగ్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, ఓకే, మనం ఇంకా EC2 ఇన్స్టెన్స్ దాకా వెళ్ళలేదు కాబట్టి, ఓకే, సో AMI అంటే అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ ఇది. ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉంటుంది అమెజాన్ లైనక్స్, దాంతోపాటే AWS CLI కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యి వస్తుంది. ఓకే, సో ఎనీవే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్, ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద లైనక్స్ ఉంటే లైనక్స్, విండోస్ ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఇన్స్టాలర్, exe ఫైల్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యూ గో, ఓకే, సో మీకు లైనక్స్ x86 అండ్ ఆల్సో ARM, ఓకే, రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ దిస్ unzip and you can say sudo.aws install. Okay, so it will install your AWS CLI. Okay, so this is from the URL. Okay, so this is very easy. Okay, so మీరు ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, and if you say which AWS, it will show you. Okay, so let me show you that. ఓకే, సో నా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసిన నేను. సో ఇఫ్ ఐ సే విచ్ AWS, ఓకే, అంటే ఇప్పుడు కాదు, చాలా రోజుల కింద ఇన్స్టాల్ చేసిన, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి విచ్ AWS అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ లైక్ వాట్ లైక్ AWS ఏముంది అనేసి. ఓకే, సో నా దాంట్లో AWS ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో టు దట్ పేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే పేజ్ చూపించిందో ఆ పేజ్లోకి వెళ్ళేసి యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ దట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సే AWS కాన్ఫిగర్, ఓకే, సో మీరు AWS కాన్ఫిగర్ అనగానే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు కాన్ఫిగర్ యువర్ డీటెయిల్స్, లైక్ మనకి యాక్సెస్ కీస్ కానివ్వండి ఆర్ సీక్రెట్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఏదైతే మనం ఇందాక చూపించున్నో అక్కడ జనరేట్ చేయాలి, సో దట్ యూ కెన్ యాడ్ దట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు AWS యాక్సెస్ కీ ఐడి ఆల్రెడీ యాడ్ చేసిన నేను ప్రీవియస్లీ, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ దట్ యూ కెన్ రీప్లేస్ దట్. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ డూ దట్ నేను ఇందాకనే చూపించిన మీకు. ఇఫ్ యూ గో టు యువర్ IAM పేజ్, ఓకే, ఓకే,
IAM పేజ్లో ఇక్కడ క్రియేట్ యాక్సెస్ కీస్ ఉంది కదా, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్రియేట్ యాక్సెస్ కీస్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ యువర్ యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, బట్ మేక్ షూర్ మీరు దీన్ని రొటేట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, 1 సెకండ్. ఓకే, if you say create access keys, okay, so ఇక్కడ చూడండి it just created the keys and it is asking to download the CSV file. Okay, so anyway access ID అయితే నేను ఇక్కడ ఇస్తా. If I go to my console, okay, so this is my access ID. Okay, so access secret key కూడా అడుగుతుంది ఇది. And what I will do is first I will download this. Okay, so test demo access keys నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా. And let me go with my secret. Okay, and okay, so it is asking for the default region. Okay, so నాది AP South 1, నేను ఎప్పుడు ముంబై చూసుకుంటా. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో JSON is default. ఓకే, సో నౌ I have logged in. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అయిపోయినా నా AWS అకౌంట్లోకి. ఓకే, సో నౌ I can use my AWS commands. ఓకే, సో AWS commands యూజ్ చేసి నేను లైక్ I can manage things. Okay, so for example నేను ఇప్పుడు AWS IAM list users అన్నాం. Okay, so list users. Okay, so it is just listing all the users. Okay, so Jenkins, test demo, okay, Trie tech. Okay, so user ID తో సహా నా ARN and also when I have created this. Okay, so ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇక్కడ it is clearly showing me. Okay, so this is how you can do it. Okay, so మీరు if you want to search for the specific region also, you can search with the specific region. Okay, so hyphen region. Okay, ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆర్ AWS IAM అనేసి మీరు కొట్టినారనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో మీరు ఏమేమి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలనేది కూడా మీకు ఇక్కడ ఇట్ విల్ షో యూ. ఓకే, సో ఎనీవే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, hyphen help. Okay, so it is saying AWS help command. Okay, not hyphen, just AWS help. Okay, so ikkada meeku help command lo it will show you everything. Okay, so meer em use cheyochu anedi ikkada meeku mottham chupistundi. Okay, so you have all the available services anni chupistadi em available services unnayani. Okay, so ikkada it has lot of services. Okay, so I'm not going with this Q1 kottandi, it will quit. And if I say AWS service name with help, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆల్ ది అవైలబుల్ కమాండ్స్. ఓకే, సో నేను యూజర్తో ఏం చేయొచ్చు. ఓకే, సో యాడ్ యూజర్ టు గ్రూప్, ఒక యూజర్ని నేను యాడ్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది. ఐ కెన్ చేంజ్ మై పాస్వర్డ్, ఐ కెన్ చేంజ్ ఆర్ ఐ కెన్ క్రియేట్ యాక్సెస్ కీస్, ఐ కెన్ క్రియేట్ గ్రూప్. ఓకే, క్రియేట్ లాగిన్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ విత్ కన్సోల్ యూ కెన్ డూ త్రూ CLI. ఓకే, సో CLIతో కూడా మనము చేయొచ్చు. అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి CLIతోనే అవుతాయి. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ కన్సోల్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ క్లౌడ్ షెల్. ఓకే, సో క్లౌడ్ షెల్లో ఇదేంటంటే డిఫాల్ట్గా ఇట్ విల్ కమ్ విత్ ది AWS సర్వీస్. ఓకే, సో AWS సర్వీస్ని కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు, క్లౌడ్ షెల్ సర్వీస్ని. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద ఇన్ అవర్ లోకల్, ఓకే, సో యూ కెన్ డూ ఫ్రమ్ యువర్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇదే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో you can run all your commands from here. Okay, so మనము ఇక్కడ నుంచే కమాండ్స్ అన్ని కూడా రన్ చేయొచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది కన్సోల్ ఆర్ ఫ్రమ్ AWS CLI మీ లోకల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకునే బదులు మనం క్లౌడ్ షెల్ యూజ్ చేసి మన కమాండ్స్ అన్ని కూడా రన్ చేయొచ్చు. లెట్ లోడ్ అవ్వనికి ట్రై చేస్తుంది, లైక్ విల్ వెయిట్ అంటిల్ ఇట్ లోడ్స్. ఓకే, నవ్ ఇట్ ఈస్ రెడీ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ప్రిపేరింగ్ యువర్ టర్మినల్ అన్నది, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ మై terminal. Okay, so if I say same thing like AWS IAM list hyphen users. ఓకే, ఇది ఏంటంటే మనము లోకల్లో ఇన్స్టాల్ చేయకుండా వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ ది బ్రౌజర్. ఓకే, క్లౌడ్ షెల్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే క్లౌడ్ షెల్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆల్ ద రీజియన్స్. ఓకే, సో మనం ముంబైలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అవైలబుల్ రీజియన్స్, క్లౌడ్ షెల్ అవైలబుల్ రీజియన్స్ అని కొడితే మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్యూ రీజియన్సే వచ్చినాయి. ఓకే, Ohio, Virginia, Oregon, Mumbai, Sydney, Tokyo, Frankfurt, Ireland. Okay, so
మీరు దీనికి కాకుండా వేరే లొకేషన్లో ట్రై చేస్తే మీకు క్లౌడ్ షెల్ రాదు. ఓకే, సో మనకి ముంబై నుంచి ట్రై చేస్తాం కాబట్టి మనకి క్లౌడ్ షెల్ వచ్చింది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఫాంట్, యూ కెన్ గో ఫర్ ది థీమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ వైట్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్, ఇక్కడ మనము వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ఏ ఫైల్, వీ కెన్ అప్లోడ్ ఏ ఫైల్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఏంటంటే మనకు వాట్ ఎవర్ వీ క్రియేట్ ఇట్ స్టోర్స్ ఇన్సైడ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఐ విల్ సే టచ్ డెమో. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే ఎకో ఇండియన్ దీన్ని నేను డెమోలోకి రీడైరెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సారీ. ఓకే, ఓకే, ఎనీవే ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ls-lrt లైక్ ఐ హ్యావ్ 2 ఫైల్స్. ఓకే, నాకు 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ చేసిన అనుకోండి AWSని లైక్ క్లౌడ్ షెల్. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ రీస్టార్ట్ దిస్ AWS క్లౌడ్ షెల్, ఓకే, నాకు ఆ ఫైల్స్ ఎక్కడికి పోవు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఇంటాక్ట్. ఓకే, సో నేను రీస్టార్ట్ చేసినా కానీ నా ఫైల్స్ ఇంటాక్ట్లో ఉంటాయి. నేను మళ్ళీ ls-lrt కొడితే నాకు నా ఫైల్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డౌన్లోడ్ అండ్ అప్లోడ్ ఎ ఫైల్. వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ద ఫైల్స్, వీ కెన్ అప్లోడ్ ద ఫైల్స్ టు దిస్ క్లౌడ్ షెల్. ఓకే, సో మనం ఎట్లయితే మన కన్సోల్లో ఎట్లా చేస్తున్నామో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఆన్ AWS క్లౌడ్ షెల్ సర్వీస్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ డూ ls-lrt, ఓకే, సో నా ఫైల్స్ అట్లనే ఇంటాక్ట్లో ఉన్నాయి ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రీస్టార్ట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ డౌన్లోడ్ దోస్ ఫైల్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్. ఓకే, సో ఆ పాత్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ మీ ది డౌన్లోడ్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ డౌన్లోడింగ్ ఇట్ ఎనీవే. అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ అప్లోడ్ ది ఫైల్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లోడ్ ఎనీ ఫైల్ మనం సెలెక్ట్ చేసి అప్లోడ్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం అప్లోడ్ సైజ్ ఇస్ 1 GB. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ క్రేజీ. ఓకే, మనం క్లౌడ్ షెల్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిండొచ్చు ఈ సెషన్. ఓకే, సో ఎనీవే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ అన్ ఓవర్వ్యూ. ఓకే, సో ఓన్లీ యాక్సెస్ పార్ట్లో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ యూ లైక్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్ అనేసి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎన్ క్వశ్చన్ లైక్ వాట్ యూ డూ, లైక్ మనం కన్సోల్లో లాగిన్ చేసి చేస్తామా రియల్ టైంలో అంటే నో, ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ be done through CLI. okay, so CLI or console, like whatever you want, like ఏదైతే మీకు ఈజీ అనిపిస్తుందో దాంతో చేయొచ్చు. ఎందుకంటే బోత్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ యూ హ్యావ్ ది యాక్సెస్. ఓకే, మీకు CLIలో యాక్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ కన్సోల్ యాక్సెస్. మీరు దేంట్లో అయినా లాగిన్ చేసి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ క్లౌడ్ షెల్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసుకొని మీరు చేయొచ్చు. ఆ విధంగా కూడా యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్, బట్ not much reliable when you are talking about cloud shell. Okay, so మీకు ఫైల్స్ ఇంటాక్ట్లో ఉన్నా కానీ when you shut down something goes wrong. okay, సో మళ్ళీ మనం రిట్రీవ్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు ఇన్స్టాల్ AWS CLI on your local and do work from your local. okay, so this is about your IAMs and this is about AWS CLI. మనం AWS CLI ఎట్లా లాగిన్ చేస్తాం అనేది ఇది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో క్లౌడ్ షెల్ గురించి మనము మాట్లాడడం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఎన్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ వాట్ యూ సే పాలసీస్. ఓకే, సో IAM పాలసీస్ గురించి కూడా మాట్లాడడం మనం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ IAM రోల్స్. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై IAM రోల్? ఓకే, సో రోల్ అనేది లైక్ వై వీ గివ్ IAM రోల్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు perform something. Okay, so for example నాకు S3లో I wanted to load some files, but I want to do it from EC2. Okay, so on behalf of me EC2 will be doing that stuff. Okay, so నేను చేయట్లేను. Okay, so through some service I am trying to do some tasks. Okay, so how you can do that? Okay, so for example ఇప్పుడు మనకి రోల్స్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, మనకి జనరల్గా యూ విల్ హ్యావ్ కామన్ రోల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రోల్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో IAM సెక్షన్లో, ఓకే, so you will have lot of roles. Okay, so if you click on these roles, okay, so you will see like what exactly this role is doing. And okay, so so if I click here, okay, so ఈ రోల్లో ఏ పాలసీ అటాచ్ అయింది? Amazon EKS సర్వీస్ రోల్ పాలసీని ఇక్కడ అటాచ్ చేసినారు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ది సర్వీసెస్. ఓకే, సో బట్ ఇఫ్ ఐ గో టు రోల్స్ ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ రోల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఐ విల్ సే క్రియేట్ రోల్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ రోల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ AWS EC2 Lambda అండ్ అదర్స్. ఓకే, ఆర్ అనదర్ AWS అకౌంట్. మనం క్రాస్ అకౌంట్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీరు వేరే అకౌంట్ని కూడా ఇక్కడ ఇచ్చి యూ కెన్ డూ దట్, ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ ద వెబ్ ఐడెంటిటీ. వెబ్ ఐడెంటిటీలో యూ కెన్
గో ఫర్ ఫేస్బుక్ లాగిన్ అండ్ గూగుల్ లాగిన్, మీరు అమెజాన్ కాగ్నిటో చేయొచ్చు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో SAML 2.0 ఫెడరేషన్. ఇదేంటంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ SSOs ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ రోల్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి చూజ్ ఏ యూస్ కేస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ సంథింగ్, ఓకే, సో అలో EC2 ఇన్స్టెన్స్ టు కాల్ AWS సర్వీసెస్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్. అంటే నేను డైరెక్ట్గా కాల్ చేయకుండా ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ సర్వీస్ టు కాల్ అదర్ సర్వీస్ ఆన్ మై బిహాఫ్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు S3 బకెట్లో I want to create something on S3. Okay, I want to create some files, I want to upload some files, I want to download some files. Okay, so instead of doing directly, I want to do through EC2 నుంచి నేను ఆ సర్వీస్ని కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ డూ దాట్. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ డూ దాట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ EC2 హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ EC2 క్లిక్ చేసి, ఓకే, సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హియర్. ఓకే, ఓకే, సో నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ పర్మిషన్స్ కొడతాను. ఓకే, సో పర్మిషన్స్ కొట్టిన తర్వాత హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద పాలసీ. ఓకే, సో నేను ఏదైనా పాలసీని అటాచ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ యాడ్ S3 ఫుల్ యాక్సెస్ పాలసీ. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ S3 ఫుల్ యాక్సెస్ పాలసీని ఈ రోల్కి యాడ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఫ్రమ్ EC2, ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ సంథింగ్ ఆన్ EC2, I can directly call my S3. Okay, so on my behalf. Okay, so next I'll say next review and I'll give the role name as S3 EC2 full access. Okay, so ఏ నేమ్ అయినా నేను ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ మై ఓన్ రోల్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మై ఓన్ రోల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐల్ సే క్రియేట్ రోల్, then it will create my role. Okay, so నేను ఈ రోల్ని I can use when I'm creating my EC2. నేను ఎప్పుడైనా EC2 క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు I can use this role. Okay, so నేను అది చూపిస్తాను like how we can add your role when you are creating the EC2. Okay, so this is what about the role. Okay, so role అంటేనే జనరల్గా like you are calling a service on your behalf. Okay, so మనము ఒక సర్వీస్ నుంచి ఇంకో సర్వీస్ని కాల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రోల్ డస్. Okay, so mostly I've given you overview of what is IAM. Okay, so IAM gurinchi this is what happens. Okay, so this is what it is. Okay, so IAM lo. Okay, so it's always important to know users, groups, policies, roles and MFA, password policies, access keys. Okay, so ivanni kuda chala important. Okay, and also you can go for the audits. Okay, so audits lo kuda like you can go for the IAM credential reports తీయొచ్చు మనము. Okay, and also ఎంతమంది యూజర్స్ యాడ్ అయి ఉన్నారు, ఎంతమంది యూజర్స్ మన ఐఏఎంలో యాడ్ అయి ఉన్నారు అనేది కూడా వీ కెన్ గో అండ్ చెక్ దాట్. ఓకే, సో అది మీరు యూజర్స్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ గో అండ్ సీ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ సీ ది క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్ అని కనిపిస్తుంది కదా. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్, ఓకే, సో మీరు క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్లోకి వెళ్తే మీకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ రిపోర్ట్ అనేది. ఓకే, సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ రిపోర్ట్ అండ్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్ మొత్తం కూడా మనం ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి యూ హ్యావ్ యూజర్ ARN, యూజర్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయ్యిండు. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ ఎనేబుల్ ఉందా లేదా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో పాస్వర్డ్ లాస్ట్ యూజ్ అండ్ MFA యాక్టివ్ ఉందా లేదా, అండ్ ఆల్సో యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, సో యాక్సెస్ కీస్ ఉన్నాయా లేదా, అండ్ ఆల్సో వెన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, సో లాస్ట్ ఎప్పుడు రొటేట్ అయ్యింది అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ వెన్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. ఓకే, సో లాస్ట్ యూజ్ ఎప్పుడు. ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే నేను ఇది ఈ ఫార్మాట్ని, ఓకే, ఈ రిపోర్ట్ని యూజ్ చేసుకొని జనరల్గా దే విల్ రైట్ సమ్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్స్ రాస్తారనమాట ఈ దీన్ని యూజ్ చేసి. ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ దే విల్ డూ. సో ఎన్ని రోజుల నుంచి రొటేట్ అవుతుంది, ఎన్ని రోజుల నుంచి రొటేట్ అవ్వట్లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 20 days ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో మీ 15 days అయినప్పుడే మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ యూ నీడ్ టు రొటేట్ అని. మీ 20 days తర్వాత కూడా రొటేట్ చేయలేదు, 30 days 25 days తర్వాత కూడా రొటేట్ చేయకపోతే మీ అకౌంట్ ఆర్ మీ యూజర్ నేమ్ ఆ అకౌంట్ నుంచి డీయాక్టివేట్ చేసేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు నోటీస్. ఓకే, సో లైక్ హౌ దే డూ ఆటోమేషన్ యూజింగ్ లైక్ ఈ క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్తో దే విల్ డూ ఆటోమేషన్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఆటోమేట్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు ఐఏఎంలో ఏ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్, యూజర్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఎట్లా ఉందో కూడా మనము చెక్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ షో యూ దాట్. ఓకే, సో ఓకే, నేను ఇప్పుడు యూజర్స్లో ఉన్నా. సో ఇఫ్ ఐ గో టు ఏ యూజర్,
ఓకే, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద యూజర్, మీకు ఈ పేజ్లో మీకు యాక్సెస్ అడ్వైజర్ అని ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ యాక్సెస్ అడ్వైజర్, ఓకే, సో మనము ఏ పాలసీస్ అటాచ్ చేసినాం ఈ యూజర్కి, ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ వీ హ్యావ్ గివెన్ అనేది మనం ఇక్కడ మొత్తం చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చిన మనకి ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ యాక్సెస్, ఓకే, ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేసినాము, ఏ యూజర్తో ఏ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మనం యూజ్ చేసినాం అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తుంది. ఐఏఎం యూజర్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అండ్ వన్ మోర్, ఒక ఈ రెండు పర్మిషన్స్ని మనం యూజ్ చేసినాం అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఐఏఎంలో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ యువర్ ఆడిట్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ చెక్ చేసినప్పుడు సెక్యూరిటీస్ గురించి యూ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ యువర్ ఐఏఎం. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ I want you guys also to do the hands-on more. Okay, so hands-on ఎక్కువ చేయండి, so that you will get a clear picture. But how you log in అనేది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ when you are talking about real-time point of view. Okay, so that I've already covered. Okay, so that's it for this session, guys. And I mostly complete this AWS ఈ 4 days లో కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. Mostly I'll do that. Okay, so I wanted to complete Terraform also after this, and then CKA. Okay, so we have some work to do. Okay, so thanks for watching this video, guys, and don't forget to subscribe and have a great day. Bye. Hi Andy, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Trie టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి, అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు comment about your queries and feedbacks, and also join Telegram channel. అక్కడ మీకు ఏ queries ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి, we'll try to reply you back. Okay, so actually I wanted to talk about EC2. నేను ఇందాక అసలు యాక్చువల్గా I've done 1.5 hour video, but somehow అది రికార్డ్ అవ్వలేదు because of the RAM issues. Okay, so again I'll do. So see, ఇదంతా చేసిన యాక్చువల్గా, so I have talked a lot. Okay, so 1.5 hour video waste అయిపోయింది, 1.5 hour time waste అయిపోయింది. Okay, so yeah, anyway, I'll talk about EC2. Okay, so we have already discussed about IAM. Okay, so regions గురించి, IAM గురించి మాట్లాడినాము. Okay, and also we have discussed what happens in the real time. Okay, so EC2 is the one most popular AWS service. Okay, so చాలా పాపులర్ AWS సర్వీస్, అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవన్ యూజెస్ దిస్ EC2 whoever have the AWS accounts. Okay, సో జనరల్గా EC2 అంటే ఏంది? EC2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ కంప్యూట్. ఓకే, సో ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ని మనము EC2 అంటాం, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, సో మనము దీన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము EC2ని. అండ్ ఆల్సో EC2 విల్ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ లైక్ volumes. Okay, so that is EBS volumes ఉంటాయి, and also you will have elastic load balancers, and you will have auto scaling groups. Okay, so ASG. Okay, so auto scaling groups, you have distributed load balancers, and also virtual drives అనొచ్చు, storage data అనొచ్చు, or else వాల్యూమ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. మనం వాల్యూమ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి యూ కెన్ సే వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో EC2లో ఇవన్నీ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, so first of all I just wanted to give you a basic idea of some projects. Okay, so projects అంటే like for example ఇప్పుడు మనము Trie టెక్నాలజీస్ ఉంది. ఓకే, so Trie టెక్నాలజీస్లో, okay, so we have created something called learning.trietech.com. okay, so ఎవరైతే విజిట్ చేయలేదో you can go and visit this is HTTPS. okay, సో ఈ పేజ్ మనము క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, సో నేను నా పోర్టల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో మీరు వెళ్ళి విజిట్ చేయొచ్చు పోర్టల్, బట్ ఓకే, సో నా బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో హూ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎన్ ఈ లెర్నింగ్ పోర్టల్. ఓకే, సో నేను ఒక లెర్నింగ్ పోర్టల్ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో వాట్ ఐ డూ, ఐల్ గో టు సమ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే, సో ఎవరైతే లెర్నింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో నేను ఒక కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ XYZ అనే కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళినా. ఓకే, సో ఈ XYZ అనే కంపెనీ, ఓకే, సో దే ఆర్ హోస్టింగ్ ది లెర్నింగ్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఓకే, సో నేను వాళ్ళకి నా ఐడియా ఇచ్చిన. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై ఐడియా, ఐ వాంట్ మై లెర్నింగ్ ఫర్ మై కంపెనీ. ఓకే, సో నా కంపెనీకి నేను లెర్నింగ్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నా ఐడియా ఇది అనేసి వాళ్ళకి చెప్తా. ఓకే,
సో అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు డిప్లాయ్ దిస్ ఆన్ AWS. ఓకే, సో నేను AWSలో నా సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా AWSలోనే రన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా అని చెప్తా. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఈస్ అన్ AWS సినారియో కాబట్టి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో, ఓకే, సో ఇది మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో అయ్యి ఉంటే ఇక్కడ ఏముండేది అంటే ఇప్పుడు నేను యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, సో XYZ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను క్లౌడ్లో లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ప్లీజ్ చూస్ అ బెస్ట్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఈ సర్వీసెస్కి, ఓకే, సో ఈ లెర్నింగ్ సర్వీసెస్కి బెస్ట్ క్లౌడ్ ఏది, ఎవరు మంచిగా మనకి సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఆ క్లౌడ్లోనే నా సర్వీసెస్ని హోస్ట్ చేయండి అని చెప్తాను. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్ అ మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ XYZ అనే కంపెనీ అన్ని కంపేర్ చేసి చూపిస్తుంది మనకి AWS, GCP, అజ్యూర్, IBM, ఒరాకిల్ అండ్ అలీబాబా క్లౌడ్. ఓకే, సో ఇవన్నిటి కంపేర్ చేసి దే విల్ షోకేస్ సంథింగ్. ఓకే, సో మీరు ఈ ఏ ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్లో లాంచ్ చేస్తే ఎంత ప్రైస్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వాట్ విల్ బి ద బెనిఫిట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ టైఅప్స్. ఓకే, సో ఈ XYZ అనే కంపెనీకి ఏదైనా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ టైఅప్ అయ్యి వాళ్ళకి ఎక్కువ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారు అంటే, ఓకే, సో దే విల్ రికమెండ్ దోస్ స్టఫ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో. కానీ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ AWS. ఓకే, సో యాజ్ ఎ క్లయింట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ మై సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కంపెనీకి నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను AWSలోనే లాంచ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా అని చెప్తా. ఓకే, సో ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఏముంటుంది వీళ్ళది. ఓకే, సో దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ సైజింగ్. ఓకే, సో సైజింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఎంతమంది యూజర్ బేస్ ఉండొచ్చు మీకు. ఓకే, సో వాట్ వైట్ బి ద యూజర్ నంబర్. ఓకే, సో ఎంతమంది యూజర్స్ మీ దాంట్లో లాగిన్ అవుతారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. డౌన్ ద లైన్ 5 yearsలో ఎంతమంది యూజర్ బేస్ ఉండొచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇట్లాంటి థింగ్స్ అన్ని కూడా కొంచెం ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో దే విల్ గెట్ ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే హ్యావ్. ఓకే, సో దాన్ని సైజింగ్లో తీసుకొస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సైజింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మీరు లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మీరు లైనెక్స్లో లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారా, విండోస్లో లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాంచ్ ఇట్ ఆన్ Mac OS. ఓకే, సో which kind of operating system you required. Okay, so this will be the first question. Okay, so next వచ్చేసి కెపాసిటీ. ఓకే, సో కెపాసిటీ ప్లానింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ CPUs రిక్వైర్డ్. ఓకే, 2 vCPUs లేకపోతే ఇది ప్రాసెస్డ్ బేస్డ్ లైక్ ప్రాసెసింగ్ బేస్డ్ CPUs కూడా ఉంటాయి మనకి, అంటే మెషిన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో మీకు C క్లాస్లో స్టార్ట్ అయ్యే మెషిన్స్ అన్నీ కూడా ప్రాసెస్ బేస్డ్ మెషిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీంట్లో మీకు C4, C6, ఓకే, సో ఇట్లా ఉంటారు మన, అంటే ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ మెషిన్స్ కావాలన్నా. ఓకే, సో దే విల్ డిసైడ్ ఆన్ ది మెషిన్స్ అండ్ ఆల్ స్టఫ్. ఆర్ ఎల్స్ మీరు నార్మల్ బేస్డ్ మెషిన్స్కి వెళ్తారా, అండ్ వాట్ విల్ బి యువర్ ర్యామ్. ఓకే, సో మీరు ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి. ఓకే, సో 16 GB ర్యామా, 32 GB ర్యామా, ఆర్ you want 128 GB RAM. Okay, so it totally depends on your requirement. Okay, so then they will also ask for your storage space. Okay, so definitely next comes the storage. Okay, so enta storage kavali, what kind of storage you wanted to use, EBS use chestara lekapothe EFS use chestara. Okay, or else ECS instant store use chestara. Okay, so those are all questions comes into the picture. Okay, సో తర్వాత వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీడ్ యూ వాంట్. ఓకే, సో నెట్వర్క్ కార్డ్ ఏం యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూడెమీ ఉంది అనుకోండి, యూడెమీ ఎంత స్మూత్ ఉంటుంది, నథింగ్ బట్ లైక్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ వెరీ గుడ్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్, నెట్వర్క్ స్పీడ్. ఓకే, సో వాళ్ళ దాన్ని బట్టి ఆప్టిమైజ్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ నెట్వర్క్ కార్డ్ స్పీడ్ ఎంత ఉండాలి. ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ IP అడ్రసెస్ యూ వాంట్. ఓకే, సో పబ్లిక్ IP ఎనేబుల్ ఉంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ IP అడ్రసెస్ ఉండాలి మీకు. ఓకే, సో ఏ రేంజ్లో ఉండాలి అనేసి. ఓకే, then comes your security groups అంటే your firewall. ఓకే, సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ పోర్ట్స్ని మనం అలో చేయొచ్చు, ఏ పోర్ట్స్ని మనము అలో చేయకూడదు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైర్వాల్ యూ వాంట్, ఏ ఏరియాలో మీకు అలో చేయాలి, ఏ ఏరియాలో మనము ఈ వీడియోస్ చూడొద్దు. ఇప్పుడు నేను పాకిస్తాన్లో అసలు నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ కావద్దని చెప్తా, చైనాలో నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ కావద్దని చెప్తా. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ ఓన్లీ ఇండియాలోనే నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ కావాలని చెప్తా. ఓకే, సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఆ సెక్యూరిటీ లెవెల్లో పెట్టవచ్చు, అడ్వాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ లెవెల్లో. బట్ మీరు ఎప్పుడైనా సర్వర్ బేస్డ్ చూసుకుంటే మాత్రం సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో మన ఫైర్ వాల్స్, ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ పోర్ట్స్ని మనము ఎనేబుల్ అండ్ డిజేబుల్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో మనకి బూట్ స్ట్రాప్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. బూట్ స్ట్రాప్ స్క్రిప్ట్స్ అంటే మనకి దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యూజర్ డేటా. యూజర్ డేటాని ఎప్పుడైనా కానీ మనం రన్ చేసినప్పుడు లైక్ ఏదైనా స్క్రిప్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా సిస్టమ్ స్టార్ట్ కాకముందే M అప్డేట్ అంటా. ఓకే, సో M update -y. ఓకే, సో ఇది
డిఫరెంట్ థింగ్ యూజర్ డేటా అనేది. ఓకే, ఈ సైజింగ్లోకి వచ్చినా రాకున్నా కానీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ మినిమం థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ లాంచింగ్ యువర్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా కన్సిడరింగ్ వస్తున్నాయి అంటే లైక్ యూ ఆర్ లాంచింగ్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా మనం ఏది చెయ్యము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వేర్ EC2 అండ్ ది రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు లాంచ్ యువర్ సర్వర్. ఓకే, సో మీరు సర్వర్ లాంచ్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ఆల్ ది థింగ్స్. ఓకే, సో మీకు ఎంత CPU కావాలి, ర్యామ్ కావాలి, స్టోరేజ్, network devices, and what kind of firewall service groups you want, and also if you want to run any scripts, okay, while running. Okay, so you launch chesinapudu any scripts run cheyalanunte you can go for the bootstrap scripts, that is EC2 user data. Okay, so user data actually ga manam run chesinappudu that will run only for one time, that is also that runs as a root user. Okay, so that is what the EC2 is all about. Okay, so let me go and show you how to launch a VPC, sorry, EC2. Okay, let me go to AWS ikkada. Okay, so ikkada చూసినట్టయితే సేమ్ అకౌంట్ లైక్ వాట్ ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ ఫర్ IAM. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు EC2 అని కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను రీసెంట్గా విజిట్ చేసిన ఈ సర్వీస్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో అండ్ సే EC2 హియర్. ఓకే, సో మీకు EC2 అని ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, ఇట్ విల్ ఓపెన్ యువర్ EC2 కన్సోల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూస్తే మీకు EC2 డాష్బోర్డ్, ఈవెంట్స్, ట్యాగ్స్, లిమిట్స్, instances, types, templates, spot requests, saving plans, reserved instances, dedicated host, capacity reservations, AMIs, volume, snapshot, life cycle management. Okay, so ivanni kuda. Okay, so network security lo security group, elastic IPs, placement groups, key pairs, network interfaces, load balancer, target groups, auto scaling, ivanni kuda EC2 dashboard lone unnai. Okay, so when we are talking about EC2, we'll discuss about all these stuffs. Okay, so ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో AMIS అంటే ఏంది, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంది, లైక్ విల్ గో ఫర్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీలో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే ఏంది, ఎలాస్టిక్ IPs అంటే ఏంది, ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అండ్ ఆల్సో హౌ టు లాంచ్ యువర్ ఆటో స్కేలింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. బట్ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ద ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని కొట్టినారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ give you the launch page. Okay, so choose an Amazon machine image antundi first. Okay, so you can choose the image. Ikkada meeku free tier only undi, you can click on free tier. If not, you can also uncheck that. Meeku uncheck chese em avutadante meeku chaala images with packaged applications vastayi. Ikkada చూడండి, ఇక్కడ డీప్ లెర్నింగ్ ప్యాకేజ్ అయి ఉంది, ఇక్కడ SQL ప్యాకేజ్ అయి ఉంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్యాకేజ్ అయ్యి వస్తాయి అనమాట. లైక్ మీకు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దట్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూస్తే మై AMIs, నా AMIs అంటే ఇఫ్ వాట్ ఎవర్ ఐ హెవ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, దెన్ కమ్స్ AWS మార్కెట్ ప్లేస్. ఓకే, సో మార్కెట్ ప్లేస్లో వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము E-learning అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఐ విల్ గో ఫర్ E-learning. ఓకే, సో E-learning. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, లైక్ క్యాన్వాస్ LMS ప్యాకేజ్ బై బిట్నామీ ఉంది, ఓపెన్ EDX ఉంది బిట్నామీది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ఓన్లీ ఫ్రీ ఎలిజిబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మూడుల్. ఓకే, సో మూడుల్ చాలా మంది యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ E-learningకి. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ మూడుల్ శాండ్ బాక్స్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మీకు. యూ కెన్ డూ ఆల్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యూ వాంటెడ్ టు డూ అండ్ యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దాట్. ఓకే, సో దానికి సంబంధించిన అన్ని ఇమేజెస్ కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ AWS మార్కెట్ ప్లేస్. మీరు మార్కెట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి మీరు ఏది చెక్ చేయాలనుకుంటే అది చెక్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను జెన్కిన్స్ అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో యూ ది జెన్కిన్స్ ప్యాకేజ్ బై బిట్నామీ. ఓకే, సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫ్రీ టు ఎలిజిబుల్, జెన్కిన్స్ ఆన్ విండోస్ సర్వర్, జెన్కిన్స్ ఆన్ ఉబుంటు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఇది, జెన్కిన్స్ ఆన్ CentOS 7 ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఇది. ఓకే, సో మీరు ఇది డైరెక్ట్గా లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ విల్ గో ఫర్ టెరాఫామ్. ఓకే, సో టెరాఫామ్ ఎక్కడన్నా లాంచ్. ఓకే, సో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్, టెరాఫామ్ ఆన్ ఉబుంటు, టెరాఫామ్ ఆన్ విండోస్. ఓకే, సో టెరాఫామ్ ఆన్ విండోస్ సర్వర్, టెరాఫామ్. ఓకే, అండ్ ఒక రెండే ఉన్నాయి, మూడు ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆన్ విండోస్ 1 ఉబుంటు అండ్ ఉబుంటు 18. ఓకే, సో సారీ విండోస్ సర్వర్ 2016, 2019 అండ్ ఉబుంటు మీద ఉంది. ఓకే, టెరాఫామ్ ఆన్ ఉబుంటు 0.12 ఇది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్. ఓకే, సో మీకు ఏది కావాలనుకున్నా మీరు లాంచ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ Ansible ఇట్ విల్ ఆల్సో బీ దేర్. ఓకే, సో మీకు ఎవరు ప్రొవైడర్ అని కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, Ansible AWS ఓపెన్ సోర్స్ Ansible టార్ ఆల్టర్నేటివ్. ఓకే, సో మీరు Ansible టార్ మీరు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0.13 per hour. ఓకే, ఆర్ ఫ్రమ్ 999 per year. ఓకే,
$999 per year అని చూపిస్తుంది ఇది. ఓకే, సో మీరు ఫ్రీలో ఏం యూజ్ చేస్తో సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేసారో కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ techlatest.net వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిరు. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ Ansible AWS ఆల్సో. ఓకే, సో మీకు ఏది కావాలంటే అది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, విత్ ప్రైస్ ఫ్రీ ఫర్ ఎలిజిబుల్ అన్నా కానీ మీకు యూసేజ్ బట్టి ప్రైస్ పడుతుంది. ఓకే, సో మేక్ షూర్ మీకు ప్రైస్ పడుతుందా లేదా చూసుకొని చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి Ansible కంట్రోల్ నోడ్ ఉంది Ubuntu సర్వర్ పైన. ఓకే, సో 0.05 to 0.05 per hour dollars. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ లెస్. మీరు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ లాంచ్, యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, విచ్ విల్ బి ఇన్ ది AWS మార్కెట్ ప్లేస్. ఓకే, సో మీకు కస్టమ్ కమ్యూనిటీ AMIs అంటే ఏంటంటే కమ్యూనిటీ AMIస్లో కూడా మీరు లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి Ansible టవర్ ఉంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ అండ్ యూ కెన్ లాంచ్ దట్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీ ఎడిషన్. ఓకే, సో కమ్యూనిటీ ఎడిషన్స్ కూడా మీరు లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఇక్కడ ప్రైస్ పడుతుందా చూసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు క్విక్ స్టార్ట్ రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనెక్స్ 8కి వెళ్దాం మనము. ఓకే, సో ఐ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ బటన్. ఓకే, సో ఇక్కడ T2 మైక్రో అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో మీకు జనరల్ పర్పస్ ఉంటుంది, కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద టైప్స్. ఓకే, సో మీరు మెషిన్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ అని చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ T2 మైక్రో. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ ఎనీ మనీ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ మనకి ఎన్ని కావాలంటే అది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ 3 ఇట్ విల్ లాంచ్ 3 ఇన్స్టెన్సెస్. లేదు నాకు ఒకటే కావాలంటే ఒకటే ఇన్స్టెన్స్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ నాట్ యెట్ టాక్డ్ అబౌట్ నెట్వర్క్ సబ్నెట్ అండ్ పబ్లిక్ ఐపీస్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు, డిఫాల్ట్లోనే పెడదాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వి టాక్ అబౌట్ VPCs అప్పుడు మనము ఎట్లా ఎడిట్ చేస్తాం అనేది చూడొచ్చు. ఓకే, బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ VPC క్రియేటెడ్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ హియర్. అండ్ ఆల్సో మనం IAM రోల్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇక్కడ మనం IAM రోల్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు EC2 S3 ఫుల్ యాక్సెస్, ఇక్కడ EC2 S3 ఫుల్ యాక్సెస్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ది ఫుల్ యాక్సెస్. ఓకే, సో నాకు ఫుల్ యాక్సెస్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది. ఓకే, S3 యాక్సెస్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ ది షట్ డౌన్ బిహేవియర్. ఓకే, సో స్టాప్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టర్మినేట్, మీరు షట్ డౌన్ చేయగానే టర్మినేట్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ ఆప్షన్ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద యూజర్ డేటా. ఓకే, సో ఇందాక నేను బూట్ స్ట్రాప్ స్క్రిప్ట్స్ అన్నా కదా, ఆ బూట్ స్ట్రాప్ స్క్రిప్ట్స్ మనం ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు రైట్ సంథింగ్. ఓకే, సో యూజర్ డేటాలో ఐ హావ్ జస్ట్ రిటర్న్ సమ్ సింపుల్ HTTPD ఎనేబుల్ చేస్తుంది ఇక్కడ m update -y HTTPD. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ సెయింగ్ హలో సబ్స్క్రైబర్స్, దాన్ని నేను వేర్ www HTMLలోకి మూవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నేను ఐల్ సే యాడ్ స్టోరేజ్. సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ హియర్ టర్మినేట్ డిలీట్ ఆన్ టర్మినేట్ అని. ఓకే, సో అంటే మనం డిలీట్ చేసాం అనుకోండి ఇన్స్టెన్స్, సో ఇట్ విల్ ఆల్సో రిమూవ్ దిస్ డిస్క్. ఓకే, లేదు మీరు అన్చెక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఆన్ దిస్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ అటాచ్ దిస్ సిస్టమ్ ఆర్ దిస్ వాల్యూమ్ టు ఎనీ అదర్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యాడ్ ట్యాగ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వితౌట్ ట్యాగ్స్ యూ షుడ్ నాట్ డూ anything. I'll say this is my application and also this is my MQ application. Okay, so next. Okay, so here it will be asking about your security groups. Okay, so ఏ పోర్ట్స్ని మీరు అలో చేయొచ్చు, ఏ పోర్ట్స్ని మీరు బ్లాక్ చేయొచ్చు, డినై చేయడానికి ఉండదు, దేన్ని అలో చేయొచ్చు అని మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ అలో వాట్ ఎవర్ పోర్ట్ యూ వాంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము HTTPని అలో చేద్దాం అనుకుంటాం, ఎందుకంటే మనం HTTP ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆటోమేటిక్గా 0.0.0.0 వచ్చేసింది, అంటే ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఏదైనా పోర్ట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, కస్టమ్ పోర్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే 9092. ఓకే, సో ఓన్లీ నేను నా IP అడ్రస్ అంటే మై IP అడ్రస్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే నేను నా ల్యాప్టాప్ IP అడ్రస్ ఉందో దాన్ని మాత్రమే యూజ్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఐ కెన్ సే ఎనీవేర్, ఆర్ ఐ కెన్ గివ్ ది కస్టమ్ IP అడ్రస్ అంటే నేను ఒక రేంజ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఏమైనా రేంజ్ కావాలంటే ఆ రేంజ్ని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో మీరు కస్టమ్ ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ యూజింగ్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు LDAP అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ యూస్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ ఆఫ్ LDAP 389 నుంచి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. ఓకే, ఎనీవే ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ LDAP. ఓకే, సో HTTPతో వెళ్దాం. ఐల్ సే లాంచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ లాంచ్ ఉంది, లాంచ్ అని కొడతా. ఓకే, సో లాంచ్ అని కొట్టగానే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు సెలెక్ట్ ద కీ పేర్. ఓకే, చూజ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేరా లేకపోతే క్రియేట్ ఎ న్యూ కీ పేరా. ఓకే, సో ఆర్ ప్రొసీడ్ వితౌట్ అ కీ పేర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. ఓకే, సో నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్ ఉంది ఒకటి. ఓకే, సో ఆ కీ పేర్తోనే నేను లాగిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దెన్ యూ కెన్ డూ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్.
Okay, so here you can go and check your instance. Okay, so ఇక్కడ ఇది పెండింగ్ లో ఉంది. Okay, so let us wait till it comes into the running state. Okay, this is my previous one. Okay, now so I'll rename this, or I can name this as example. Okay. Okay, so now refresh button ఉంటుంది, you can refresh this. Okay, now my example server has come up. Okay, so ఇది రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది. మీరు ఇక్కడ చూస్తే డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ ఐపీ ఉంది అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ప్రైవేట్ ఐపీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో IPv6 మనం ఇవ్వలేదు. అండ్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ హియర్ ఓకే, సో మన ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఉంటుంది, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ మనం యూజ్ చేసినాము. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏం అసైన్ చేస్తామో సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కాపీ దిస్ ఓకే, సో ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చినామో ఆ ఐపీ అడ్రస్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ నేను కాపీ చేస్తున్నా అండ్ ఐ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఓకే, సో ఇంకా ఇది సిస్టమ్ అప్డేట్లోనే ఉన్నట్టుంది. ఓకే, సో స్టిల్ లోడింగ్. ఓకే, సో అది ఫస్ట్ ఒకసారి లోడ్ అయిన తర్వాత విల్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ ఎనీవే. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం మళ్ళీ. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ ఉంది. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ స్టాప్, రీబూట్ అండ్ టర్మినేట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్టాప్ ఇన్స్టెన్స్ చేస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో టు స్టాప్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఐ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ని స్టాప్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మీకు స్టాపింగ్ అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రీఫ్రెష్ దిస్ ఓకే, స్టిల్ స్టాపింగ్, స్టాప్ స్టేట్లోకి రావాలి. ఓకే, సో విల్ సీ, విల్ వెయిట్ ఫర్ దాట్. Okay, so somehow it is taking some time. Okay, so we'll go for the instance types. Okay, so నేను అది చూపిస్తాను స్టాప్ అయిన తర్వాత. ఎనీవే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఓకే, సో మనకి చాలా ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు రైట్ అన్ AWS ఎగ్జామ్. ఓకే, సో మీరు ఎవరైతే AWS ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నారో మాత్రం యూ గైస్ నీడ్ టు నో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఇన్స్టెన్స్ టైప్. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కవర్ మచ్ అబౌట్ దాట్. ఓకే, సో మనకి అదంతా అవసరం లేదు కాబట్టి ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ మోర్ ఆఫ్ అ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో నేను ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ పోర్టల్ని మనము లాంచ్ చేయాలి అనేసి XYZ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళినాం. ఓకే, సో హియర్ ద థింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాది చాలా ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఐ నీడ్ మోర్ కంప్యూట్ పవర్. ఓకే, సో అంటే లైక్ ఐ వాంట్ మోర్ ప్రాసెసర్. ఓకే, సో CPUs ఎక్కువ ఉండాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ గో ఫర్ కంప్యూట్ ఇంటెన్సివ్ టాస్క్ ప్రాసెసర్స్ కోసం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ మీకు ఇక్కడ చూడండి సి. ఓకే, సో సిలో మీకు ఇక్కడ చూసినట్టయితే క్లాస్ ఇది సి క్లాస్లో ఇది 4th జనరేషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ 5th జనరేషన్ అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ 6th జనరేషన్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే, C5. ఓకే, ఇట్ మైట్ బి ది నెక్స్ట్ పేజ్. ఓకే, బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే జనరేషన్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే జనరేషన్స్ ఎందుకు రిలీజ్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ జనరేషన్స్లో మీకు AWS పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో పర్ఫార్మెన్స్ని ఆర్ఎల్స్ మీకు ఆర్కిటెక్చర్ CPUని మెమొరీని పెంచినప్పుడు దే విల్ చేంజ్ దట్ జనరేషన్. ఓకే, సో ఆ జనరేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడేమో 5th జనరేషన్, పైన వచ్చేసి మనకి 4th జనరేషన్ ఉంది. ఓకే, సో C4X large. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ ఉండి C4X largeలో అండ్ C5X largeలో. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంది, ఇది 4 CPU, ఇది 4 CPU, కానీ ఇక్కడ మీకు 8 GB మెమరీ వచ్చింది, ఇక్కడ మీకు 7.5 GB మెమరీ మాత్రమే వచ్చింది. ఓకే, సో దే హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ సమ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ మెమరీని పెంచుతున్నారు కాబట్టి దే హ్యావ్ created a new generation for that. Okay, so itla manaki we have general purpose, compute optimized, memory optimized, accelerated computing, storage optimized and instance features. Okay, so itla manaki chaala instance types unnai. Okay, so meeku ఏ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏ క్లాస్లోకి వస్తుంది అండ్ ఆల్సో జనరల్ పర్పస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం. జనరల్ పర్పస్ అంటే ఇప్పుడు మనం వెబ్ సర్వర్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ జనరల్ పర్పసే. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి వర్క్లోడ్స్, మామూలు వర్క్లోడ్స్ అయితే ఏవైతే ఉంటాయో దానికి మనం జనరల్ పర్పస్ ఇన్స్టెన్సెస్కి వెళ్తాం. లేదు నాకు హై మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్ మెషిన్స్ కావాలి, హై స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ మెషిన్స్ కావాలి, ఎందుకంటే
నాది ఇప్పుడు రియల్ టైం డేటా ఫ్లో అవుతుంది కాఫ్కాలో. ఓకే, దిస్ ఇస్ హ్యూజ్ డేటా. ఓకే, సో బిగ్ డేటా నుంచి హ్యూజ్ డేటా వస్తుంది. ఆ డేటా నాకు కాఫ్కాలో వస్తుంది. కాఫ్కాలో 7 days స్టోర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఐ వాంట్ అ స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో టోటల్గా మీ అప్లికేషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, లైక్ హౌ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ గురించి ఇందాక చెప్పినా మీకు. ఓకే, సో ఫండమెంటల్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అంటేనే మనకి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని అర్థం ఏడబ్ల్యూఎస్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో హియర్, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సారీ, ఓకే ఇన్స్టెన్సెస్లోకి సారీ డాష్బోర్డ్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, మీ ఎన్ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో అన్ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇట్స్ బెటర్ యూ క్రియేట్ యువర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ యాజ్ పర్ ది అప్లికేషన్. ఓకే, సో దానికి నేమ్ అండ్ ట్యాగ్ ఇస్తాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ కానీ ఇస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ సే ఇట్ ఈస్ ఫర్ కాఫ్కా. ఓకే, సేవ్. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైనా సరే కాఫ్కా కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ అసైన్ దిస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ కెన్ అసైన్ ది ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అండ్ ఆల్సో అవుట్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఓకే ఓకే యూ హ్యావ్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అండ్ ఆల్సో అవుట్బౌండ్ రూల్స్. సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్లో వీ హ్యావ్ గివెన్ లైక్ ఓకే ఏది రావాలి అనేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే, నా ఇన్బౌండ్ రూల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందులో. ఎస్ఎస్హెచ్ ఉంది, 8080 ఉంది, 3000 పోర్ట్ ఉంది, 18080 పోర్ట్ ఉంది. ఓకే, సో అండ్ అవుట్బౌండ్లో ఏంటంటే మనం ఆల్ అని ఇస్తాం, అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ మనము అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ మాత్రం అన్ని సెండ్ చేస్తున్నాం, బట్ ఇన్బౌండ్ ఎవరైతే రావాలనో లోపలికి మనం రానియట్లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో అవుట్ అండ్ హిట్ సంథింగ్ యూ కెన్ గో అండ్ హిట్ సంథింగ్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ది ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, సో జనరల్గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఓన్లీ అలో మాత్రమే ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ డినైయింగ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ వన్స్ యూ ఆర్ అలోయింగ్ సంథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డినైడ్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో ది సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏదైనా బ్లాక్ అయింది ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు యాక్సెస్ సంథింగ్ అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గో అండ్ చెక్ యువర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో ఎందుకు ఇది మనకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అని చూడడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గో ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఆ ట్రబుల్ షూట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి నా ఎగ్జాంపుల్ అనే సర్వర్ స్టాప్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ నాకు IPv4 పబ్లిక్ అడ్రస్ లేదు, బట్ ప్రైవేట్ ఐపీ మాత్రం అలాగే ఉంది. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ఐపీ మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళదు, బట్ పబ్లిక్ ఐపీ మాత్రం ఇట్ విల్ బి రొటేటింగ్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ ఐపీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us వెయిట్ ఫర్ దిస్ టు గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, సో స్టిల్ ఇన్ పెండింగ్. ఓకే, లెట్ us రిఫ్రెష్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, ఇప్పుడు రన్నింగ్లోకి వచ్చేసింది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్, I'm not seeing any IP address assigned. It's still initializing లో ఉంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ పేజ్ రిఫ్రెష్ నాకు ఇక్కడ IP అడ్రస్ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఓకే, సో నవ్ ఇట్ గాట్ చేంజ్. ఓకే, సో ఇనిషియల్గా ఈ IP అడ్రస్ ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు మనకి ఈ IP అడ్రస్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ మై IP అడ్రస్. ఓకే, సో అది నేను అప్డేట్ అవుతున్నప్పుడే రీస్టార్ట్ చేసిన, అందుకని ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో అది అప్డేట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో అప్డేట్ అవ్వలేదు, అప్డేట్ అవ్వకముందే నేను స్టాప్ చేసేసిన, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన. సో యూజర్ డేటా ఇప్పుడు మనకి కనిపించట్లేదు, అంటే నా HTTPD ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ టు కమ్ అప్. ఓకే, సో మీరు HTTPD ఏదైనా స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, సిస్టమ్ అప్డేట్ అయిన తర్వాతనే ఆ HTTPD ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, సో హియర్ ఐ వాంటెడ్ టు షో దట్. ఓకే, సో మీకు చాలా మందికి ఎర్రర్ రావచ్చు, స్టార్ట్ చేసారంటే వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, యూ నీడ్ టు లాగ్ ఇన్ టు దట్ సర్వర్ దెన్ ఇన్స్టాల్ యువర్ HTTPD. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో వీ టాక్డ్ అబౌట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ గురించి మాట్లాడినాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకేముంది, స్పాట్ రిక్వెస్ట్, సేవింగ్ ప్లాన్స్, రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్, డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అండ్ కెపాసిటీ రిజర్వేషన్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఇక్కడ, అంటే లైక్ EC2ని మనం డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్లో పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా పర్చేసింగ్ ఆప్షన్స్ మనకి. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ సేయింగ్ ఆన్ డిమాండ్, ఓకే, సో మనం ఏదైతే చేస్తామో అది ఆన్ డిమాండ్. ఓకే, సో ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే నేను ఎంత యూజ్ చేస్తానో
అంతే పే చేస్తా. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ఇట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టర్మినేట్ ఇట్, ఐ విల్ డూ ఇట్ ఆన్ దట్ టైమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఒక సర్వర్ టర్మినేట్ చేసిన, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టర్మినేట్ దిస్ సర్వర్. ఓకే, సో నా యూజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నౌ ఐ డూ టర్మినేట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆన్ డిమాండ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఐఎమ్ పేయింగ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో అంతే పే చేస్తాను నేను. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎక్స్ట్రా or I'm not getting any discount out of this. Okay, so this is what we are do like on demand. And then you go for reserved. Okay, so ikkada chusatayite meeku reserved instances అని ఉంది. Okay, so what do you mean by reserved instances? Okay, reserved instances అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనము ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని we are reserving for a period. Okay, so for example నేను ఇప్పుడు రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ లిస్ట్కి వెళ్ళి కొన్నా అనుకోండి, నేను ఇప్పుడు పర్చేస్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఉంది. సో ఐ కెన్ బై ఇట్ ఫర్ 1 year. ఓకే, సో 1 year వరకు నా ఇన్స్టెన్స్ ఉండాలనేసి నేను బై చేసిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ యాడ్ మీ ది డిస్కౌంట్. ఓకే, జనరల్గా అయితే మనకి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఏడబ్ల్యూఎస్లో. ఆ డిస్కౌంట్ మనకి ఇస్తాడనమాట ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు, నేను ఆ ఇన్స్టెన్స్ని రిజర్వ్ చేసుకుంటే. ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ మై రిజర్వేషన్ అంటే ఇప్పుడు నాకు 1 yearకి ఒక డిస్కౌంట్ ఉంటుంది, 3 yearsకి ఒక డిస్కౌంట్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో 6 yearsకి ఒక డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నేను డిస్కౌంట్ అంటే లైక్ యాజ్ పర్ మై రిజర్వేషన్ పీరియడ్. ఓకే, నా రిజర్వేషన్ పీరియడ్ని బట్టి నా డిస్కౌంట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే పర్సంటేజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే నాకు చీప్గా వస్తుంది అనమాట సర్వర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనం స్టడీ స్టేట్ యూసేజ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఏదైనా డేటాబేస్ ఉందనుకోండి, నేను కంపల్సరీగా ఈ డేటాబేస్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్న లాంగర్ పీరియడ్ వరకు అంటే దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ బై దిస్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే యూ కెన్ ఆల్సో ఎప్పుడు కావాలి అనేది కూడా మనము డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను ఇది ఒక రోజే కావాలి నాకు, లేదా ఒక 1 year కావాలి, 1 week కావాలి, 1 month కావాలి. ఓకే, సో ఎన్ని రోజులు కావాలనుకుంటే అన్ని రోజులు మనము ఆ ఇన్స్టెన్స్ని రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెడికేటెడ్ హోస్ట్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైము మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఎంఎన్సీ ఆర్గనైజేషన్స్లో సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఎక్కువ కావాలి అనుకున్నప్పుడు యూ గో ఫర్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్. ఎందుకంటే లైక్ ఇట్ విల్ బీ ఓన్డ్ బై యూ. ఓకే, అంటే ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు మీరు డెడికేటెడ్ హోస్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి, సో డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అంటే ఇట్స్ అ ఫిజికల్ సర్వర్. ఓకే, ఆ ఫిజికల్ సర్వర్ని మనకి EC2 ఇన్స్టెన్స్ కెపాసిటీతో మనకి ఇచ్చేసారనమాట. అంటే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఎట్లా ఇస్తారో అట్లా మనకి EC2 ఫుల్లీ కెపాసిటీతో మనకి ఇస్తారు. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ యాడ్ లైక్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ది సెక్యూరిటీ థింగ్స్ కానివ్వండి, సెక్యూరిటీ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే మీరు ఆ డెడికేటెడ్ హోస్ట్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకోటి ఏముంది, స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే లైక్ జనరల్ అయితే స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్లో యూ కెన్ గెట్ అట్లీస్ట్ చాలా హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్స్ వస్తాయి మీకు. ఓకే, 80%, 90% ఆఫ్ డిస్కౌంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట మీకు. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే మీకు స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సర్వర్ని బిడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బిడ్ ఏ సర్వర్ ఐ విల్ గో టు స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్, స్పాట్ రిక్వెస్టెస్. ఓకే, ఓకే, సో నేను ఒక సర్వర్ని బిల్డ్ చేస్తాను. ఒక సర్వర్ని బిల్డ్ చేసినప్పుడు నేను ఒక ఇంత ప్రైస్లో నాకు సర్వర్ వచ్చేసింది అనుకోండి, ఇంకెవరైనా ఓకే, సో సమ్వన్ హ్యాస్ బిడెడ్ అంటే ఇంకో ఎవరైనా నాకంటే ఎక్కువ అమౌంట్తో బిడ్ చేస్తారనుకోండి, ఆ సర్వర్ మన దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, నథింగ్ బట్ దే విల్ రిమూవ్ దాట్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే జనరల్గా చాలా 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 అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చేయాలి అనుకుంటే మనం స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్కి వెళ్ళొచ్చు. అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే లైక్ మనకు అసలు ఈ సర్వర్ పోయినా నాకు అవసరం లేదు, ఐ కెన్ గో ఫర్ అనదర్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనుకున్నప్పుడు. ఓకే, సో ఏదైనా డేటా ఉందనుకోండి, ఓకే, ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు మీరు. ఓకే, సో డేటాను అనలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ డేటా అనాలిసిస్ అంతా ఈ సర్వర్లోకి రన్ అవుతూ ఉంటుంది, రియల్ టైం డేటాని మీరు అనలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డేటా. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఏం చెప్తానంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ అనలైజింగ్. ఓకే, సో అట్లాంటి టైంలో మీరు స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ మీరు ఏదైనా ఇమేజ్ ఉంది, ఆ ఇమేజ్ని మీరు ప్రాసెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం. అట్లాంటి టైంలో మనము ఈ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ని తీసుకోవచ్చు. ఇది చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. ఎందుకంటే మన ఏ పాయింట్లో అయినా ఈ సర్వర్ని లూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే మ్యాక్స్ ప్రైస్ ఎవరైనా బిడ్ చేసినారు అంటే మన ఇన్స్టెన్స్
వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద EC2 స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్. జనరల్గా వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ టైమ్ వి నెవర్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో సింపుల్ థింగ్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనం ఆన్ డిమాండ్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ మాత్రమే మనము వాడడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో కాకపోతే వెన్ ఎవర్ యూ సీ ది ప్రైజింగ్, ఓకే, సో మీరు ప్రైజింగ్ చార్ట్స్ ఉంటాయి, మీరు ప్రైజింగ్ చార్ట్స్ వెళ్ళి చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ when you are talking about real time, but yeah, for your interest. Okay, so pricing charts లో ఏముంటాయంటే ఆన్ డిమాండ్ ఇప్పుడు మనకి ఒక $1 పడింది అనుకోండి, మీకు స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్కి చాలా తక్కువ పడుతుంది. ఓకే, సో కంపేర్ టు యువర్ ఆన్ డిమాండ్. ఓకే, సో రిజర్వ్డ్ అని డెడికేటెడ్ కానివ్వండి అండ్ ఆల్సో స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్కి కానివ్వండి. స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్కి అయితే $1 అంటే ఇప్పుడు మీకు $0.5 పడుతుంది, అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, సో హాఫ్ ఆఫ్ ది డాలర్ పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అంటే అట్లీస్ట్ 50% అనేది చాలా మినిమం, మీకు 80% దాకా వస్తుంది స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్లో. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దట్ చార్ట్, కంపారిజన్ చార్ట్ గురించి ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంది, వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టెన్సెస్ ఏమేమి పర్చేసింగ్ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూసినాం, అండ్ ఆల్సో we have seen EC2 user data. Okay, so that is it. Okay, so next వచ్చేసి we'll talk more about the EC2 things. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పిన నేను ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ when you're talking about elastic IPs. Okay, so we'll talk about elastic IPs. Okay, so elastic IPs, okay, జనరల్గా మీకు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ IP అండ్ ప్రైవేట్ IP. పబ్లిక్ IP ఏంది, ప్రైవేట్ IP ఏంది అని తెలియకుండా ఫస్ట్ మనం ఏది కూడా స్టార్ట్ చేయలేము. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై పబ్లిక్ IP అండ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్రైవేట్ IP. ఓకే, సో దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాము నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్లో, అండ్ ఆల్సో విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ ఎలాస్టిక్ IPs. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్ గైస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో 2-3 డేస్లోనే మొత్తం AWS కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, బట్ విల్ సీ హౌ దట్ గోస్. ఓకే, so thanks for watching this video and don't forget to subscribe. Bye. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి, అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యండి, అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ పోస్ట్ విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. ఓకే, సో మనం AWS చేస్తున్నాము, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ EC2. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆల్రెడీ చేసేసినాము EC2 గురించి, లైక్ హౌ యూ లాంచ్ యువర్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది దాని గురించి మాట్లాడడం అక్కడ. సో టుడే వీ విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ EC2. ఓకే, సో EC2లో ఎలాస్టిక్ IPs అంటే ఏందో మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ IPs. ఓకే, సో IPs గురించి మాట్లాడడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మనకు డెఫినెట్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ పబ్లిక్ IP అండ్ ప్రైవేట్ IP. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై పబ్లిక్ IP అండ్ ప్రైవేట్ IP. ఓకే, సో మనకి నేమ్లోనే తెలిసిపోతుంది వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ IP, వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ IP అనేది. సో పబ్లిక్ IP అనేది మోస్ట్లీ లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ యాక్సెసింగ్ త్రూ ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, దాన్ని మనం పబ్లిక్ IP అంటాం. ఓకే, సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్, లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో మీకు ఇంటర్నెట్ ఉంది అంటే మనం పబ్లిక్ IPతో మనము ఆ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఎక్స్పోజ్ చేస్తామో దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్రైవేట్ IP అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ది నెట్వర్క్. ఓకే, సో మీ నెట్వర్క్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ వోంట్ బి కనెక్టింగ్ టు ది ఇంటర్నెట్. త్రూ ఇంటర్నెట్ మీరు ఆ నెట్వర్క్ ప్రైవేట్ IPని కనెక్ట్ అవ్వలేరు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ IP అండ్ ప్రైవేట్ IP. ఓకే, సో జనరల్గా మీకు పబ్లిక్ IP ఎప్పుడైనా సరే EC2 లాంచ్ చేసినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చూపించిన మీకు ఫస్ట్ పార్ట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, బట్ మనం పబ్లిక్ IP రియల్ టైంలో వాడతామా అంటే మోస్ట్లీ వాడము. ఓకే, సో 99% మనం పబ్లిక్ IP వాడము. ఓన్లీ ఎప్పుడైనా టెస్ట్ పర్పస్, డెవలప్మెంట్ పర్పస్ మనం కనెక్ట్ చేసి చెక్ చేయాలి అన్నప్పుడు మాత్రమే వాడతాము. అదర్వైజ్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూస్ పబ్లిక్ IPs కానివ్వండి, ఎలాస్టిక్ IPs కానీ ఎక్కువగా వాడం మనం. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ప్రైవేట్ IPs. ఓకే, సో అన్న మీరు పబ్లిక్ IP, ప్రైవేట్ IP అన్నారు. పబ్లిక్ IP మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటున్నారు, బట్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ మై ప్రైవేట్ IP. ఓకే, సో నేను ప్రైవేట్ IPని ఎట్లా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రైవేట్ IPని యాక్సెస్ చేయాలంటే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ VPN. ఓకే, సో త్రూ VPN మనము ప్రైవేట్ IPస్ని యాక్సెస్ చేస్తాం. ఓకే, సో వన్స్ మీరు
VPNలో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ యువర్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఏవైతే సేమ్ నెట్వర్క్లో ఉంటాయో ఆ నెట్వర్క్లో ఉన్న సర్వర్స్ అన్నిటి కూడా మనము లాగిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు జంప్ హోస్ట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో జంప్ హోస్ట్ కూడా లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రైవేట్ ఐపీ విచ్ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్ త్రూ ది VPN. ఓకే, సో మనం VPN నుంచి కనెక్ట్ అవుతాం ఈ జంప్ హోస్ట్కి. జంప్ హోస్ట్ నుంచి అగైన్ యూ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు ఆల్ ది సర్వర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో జంప్ హోస్ట్ అంటే ఏంది, వాట్ ఈస్ జంప్ హోస్ట్ అని అనొచ్చు, లేకపోతే బ్యాషియన్ సర్వర్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో బ్యాషియన్ సర్వర్ అన్న జంప్ హోస్ట్ అన్న ఒకటే. ఓకే, సో ఈ బ్యాషియన్ సర్వర్ అనేది ఓకే, సో ఓన్లీ ఈ సర్వర్లో మాత్రమే మీరు లాగిన్ చేయగలరు, మీ నెట్వర్క్ నుంచి లాగిన్ చేయగలరు. ఓకే, సో ఈ సర్వర్స్ ఏవైతే జనరల్ సర్వర్స్ ఉంటాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర సర్వర్ 1, సర్వర్ 2, సర్వర్ 3 అనేసి ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, సో ఇందులో నా డేటాబేస్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో మై డేటాబేస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ దీస్ 3 సర్వర్స్. ఓకే, సో ఈ సర్వర్స్ నేను డైరెక్ట్గా VPN లాగిన్ చేసిన అనుకోండి, ఐ కెనాట్ లాగిన్ టు దీస్ సర్వర్స్, నాకు యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్, ఐ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ జంప్ హోస్ట్. ఓకే, సో ఇది నా జంప్ హోస్ట్ అన్న బ్యాషియన్ సర్వర్ అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇందులోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇందులో నుంచి ఐ కెన్ లాగిన్ టు దీస్ సర్వర్స్, అది కూడా మీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్తో మాత్రమే. ఓకే, సో యూ కెన్ లాగిన్ టు దిస్ జంప్ హోస్ట్ దెన్ దీస్ సర్వర్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ జంప్ హోస్ట్కి ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వాలంటే మీకు VPN కనెక్షన్ ఉండాలని చెప్పిన. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్, దట్ ఈస్ వెరీ మ్యాండేటరీ ఈ మధ్య. ఓకే, ఈవెన్ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్ త్రూ VPN విత్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, మీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్తో మీరు జంప్ హోస్ట్కి కనెక్ట్ అయినా కానీ ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ట్రా అథెంటికేషన్ ఉంటుంది. అంటే మీరు మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ కోడ్ అడుగుతుంది, ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేసే వరకు మీ సర్వర్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేరు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో ఈ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ వచ్చిన తర్వాత జంప్ హోస్ట్లో కూడా మీకు జనరల్గా ఒక ఐడి అడుగుతుంది, కోడ్ అడుగుతుంది, ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేసే వరకు మీరు సర్వర్స్లోకి లాగిన్ చేయలేరు. ఓకే, సో మీ జంప్ హోస్ట్ విండోస్ అన్న అవ్వచ్చు, లైనెక్స్ అన్న అవ్వచ్చు. ఓకే, సో విండోస్ అయితే జనరల్లీ మీకు పుట్టి ఉంటుంది. ఓకే, సో పుట్టిలో లాగిన్ అయిపోయి మీరు లైనెక్స్ సర్వర్స్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ఎల్స్ రిమోట్ డెస్క్టాప్తో మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఈ విండోస్ జంప్ హోస్ట్కి ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతారు, యూజింగ్ రిమోట్ డెస్క్టాప్. ఓకే, సో మీ విండోస్ సర్వర్ నుంచి రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్ట్ అయ్యి యూ ఆర్ లాగిన్ ఇన్ టు దిస్ విండోస్ సర్వర్, గివింగ్ యువర్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్, దెన్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ జంప్ హోస్ట్, దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ యువర్ పుట్టి టు కనెక్ట్ టు ది సర్వర్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది రియల్ టైమ్ సినారియోస్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ యువర్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆన్ ప్రైవేట్ ఐపీస్. ఓకే, పబ్లిక్ ఐపీస్ ఎప్పుడు వాడతాం, మనం ఎప్పుడైనా సరే వెబ్ సర్వర్ని ఎక్స్పోజ్ చేయాలన్నప్పుడే మనము పబ్లిక్ ఐపీస్ వాడతాం, దట్ టు యూజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, మనం ఏది ఇండివిజువల్ ఐపీస్ ఎప్పుడు వాడము. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేసి ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ని మనం DNSలో కాన్ఫిగర్ చేసి ఆ DNS నేమ్ని మనము పబ్లిక్లో ఇస్తాం అనమాట. లైక్ యువర్ google.com కానివ్వండి, facebook.com కానివ్వండి, linkedin.com కానివ్వండి, twitter.com కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ ఐపీస్. ఓకే, సో పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ పైన రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ దెమ్ త్రూ దట్ DNS నేమ్. ఓకే, సో DNS నేమ్తో మనం లాగిన్ చేస్తాం. అది మేజర్గా పబ్లిక్ ఐపీస్కి ప్రైవేట్ ఐపీస్కి డిఫరెంట్. దిస్ ఈస్ అ రియల్ టైమ్ సినారియో హౌ యూ లాగిన్ ఇన్ టు ది సర్వర్స్. ఓకే, సో వాట్ యూ మీన్ బై ఎలాస్టిక్ ఐపీ? ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించిన వెన్ ఎవర్ వీ స్టాప్ EC2 ఓకే మనకి పబ్లిక్ ఐపీ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఐపీ ఎప్పుడైనా సరే కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ చేంజింగ్. ఓకే, సో EC2 ఇన్స్టెన్స్లో మన పబ్లిక్ ఐపీ ఎప్పుడైనా కానీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది మీ అందరికీ కూడా నేను ఆల్రెడీ చూపించినది. ఓకే, సో మీకు ఫిక్స్డ్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలి, నాకు ఫిక్స్డ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో అండ్ ఎనేబుల్ యువర్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. ఓకే, కాకపోతే రియల్ టైంలో అన్న ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ మనం ఎనేబుల్ చేస్తామంటే వీ నెవర్ డూ ఇట్. ఓకే, సో ఎప్పుడు అయినా కానీ వీ డోంట్ ఎనేబుల్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఎప్పుడు కూడా ఎనేబుల్ చేయము. అండ్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ మన పబ్లిక్ ఐపీస్ కూడా క్రియేట్ చెయ్యము. ఓకే, సో వీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు గో విత్ ది ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ మన ప్రాక్టీస్లో కానీ అక్కడిక్కడ కానీ మనం పబ్లిక్ ఐపీస్లు లాగిన్ చేసి పబ్లిక్ ఐపీస్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అంతే, ఎందుకంటే మనకు VPN ఇదంతా మనం సెటప్ చెయ్యం కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో మీరు ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే ఎలాస్టిక్ ఐపీ మీరు ఫిక్స్డ్ ఐపీ ఉంటుంది, దీన్ని మీరు లాంచ్ చేసి ఓకే యూ కెన్ అసైన్ దిస్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద VMs. ఓకే, సో మీకు ఏ VMకి అసైన్ చేయాలన్నా కానీ ఆ VMకి మీరు ఈ ఎలాస్టిక్ ఐపీని అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రియల్ టైంలో మాత్రం వీ నెవర్ యూజ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఎప్పుడు మనము యూజ్ చేయము, ఓన్లీ ఫర్ టెస్టింగ్ కానివ్వండి, డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఏదైనా టెస్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కాన్స్టెంట్గా లేదు నాకు నేను రీబూట్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నా బట్ ఐ వాంట్ ద సేమ్ నేమ్ బికాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు కాన్ఫిగర్ దట్ ఆన్ ద DNS అనుకున్నప్పుడు. ఓకే, అది కూడా ఎప్పుడో చాలా రేర్ కేసెస్లో
మనం ఆ సినారియోని చూసాం. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే whenever you are talking about real time, we never do it. Okay, so that is not a best thing to do. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ యువర్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. ఓకే, సో ఎలాస్టిక్ ఐపీ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను నేను, అందుకని ఎలాస్టిక్ ఐపీ గురించి ఇక్కడ నేను I mentioned it. Okay, so and also మీకు I wanted to show this simple EC2 లైఫ్ సైకిల్ డయాగ్రామ్. అంటే లైఫ్ సైకిల్ అంటే లైక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, EC2 ఎప్పుడైనా లాంచ్ చేసినప్పుడు హౌ ది లైఫ్ సైకిల్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ EC2 ఎట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్ నోస్ లైక్ వి లాంచ్ దట్ సర్వర్. ఓకే, సో వి లాంచ్. ఓకే, సో AWS ఏదైనా ఇమేజ్. ఓకే, సో అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందనుకోండి, మనము లాంచ్ చేస్తాం దాన్ని. ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్ నోస్ దట్ వీ లాంచ్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెషన్లో చూపించిన. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంది, వెనెవర్ వీ లాంచ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ది పెండింగ్ స్టేట్. ఓకే, సో పెండింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది ఫస్ట్, రైట్. ఆ పెండింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే, సో దెన్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు రన్నింగ్ స్టేట్. ఓకే, సో పెండింగ్ స్టేట్ నుంచి ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ టు ది రన్నింగ్ స్టేట్. లేదు మీరు ఎప్పుడైనా రీబూట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డూ ది రీబూట్. ఓకే, సో రీబూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సిస్టమ్ విల్ గో ఇన్ టు ది రీబూటింగ్ స్టేజ్. ఓకే, సో రీబూటింగ్ స్టేజ్ నుంచి మళ్ళీ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ది రన్నింగ్ స్టేజ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు షట్ డౌన్ యూ కెన్ డూ ది షట్ డౌన్. ఓకే, మీరు షట్ డౌన్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత లైక్ టర్మినేట్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి టర్మినేటెడ్. ఓకే, సో యూ కెన్ షట్ డౌన్ అండ్ టర్మినేట్. ఓకే, సో లేదు మీరు లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ స్టాప్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షట్ డౌన్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించిన వెనెవర్ వీఆర్ స్టాపింగ్ దిస్ సర్వీస్ ఇట్ విల్ సర్వర్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు స్టాపింగ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ స్టాపింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాతనే ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ది స్టాప్డ్ స్టేట్, రైట్. ఓకే, సో అగైన్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ది పెండింగ్ స్టేట్. ఓకే, లేదు ఐ వాంట్ టు టర్మినేట్ అనుకుంటే అగైన్ యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ టర్మినేట్ ఇట్. ఓకే, సో జనరల్గా దిస్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ సైకిల్. EC2 లైఫ్ సైకిల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఈ పిక్చర్ మీరు aws.amazon.comలో కూడా యూ కెన్ గో అండ్ చెక్. ఓకే, సో EC2 ఇన్స్టెన్స్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే మీకు ఈ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఇది జనరల్గా మనకి EBS బేస్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటాం వీటిని. ఓకే, సో విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ విత్ ద EBS వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే EBS వాల్యూమ్స్ అటాచ్డ్ అయి ఉన్న సిస్టమ్ని మనం స్టాప్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ మూవ్ ఇన్ టు హైబర్నేటెడ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ నో ఇఫ్ యూ కెన్ ఆల్సో డూ హైబర్నేటెడ్. మీరు చాలా మందికి ల్యాప్టాప్లో తెలుసు లైక్ హైబర్నేట్ స్టేట్ ఏంటి అనేది. ఓకే, సో జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే మనము టర్మినేట్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, సో అన్ని లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ రూట్ డివైస్ విల్ బి లాస్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్. ఓకే, సో అది ఇన్స్టెన్స్ స్టోర్ అయినా సరే EBSలో ఉన్నా సరే అది మనం ఆల్రెడీ అటాచ్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తున్నాను మీకు నిన్న. అగైన్ ఐ విల్ షో దట్ ఆప్షన్. బట్ వెన్ యూ టర్మినేట్ అన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లాస్ట్. లైక్ ఆ డివైస్ పైన ఉన్న రూట్ అకౌంట్ పై డివైస్ పైన ఉన్న అన్ని కూడా మీకు లాస్ అయిపోతాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో హైబర్నేటింగ్. ఓకే, సో హైబర్నేటింగ్ అంటే ఏంది. ఓకే, సో హైబర్నేటింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే వెనెవర్ వీ క్లిక్ ఆన్ హైబర్నేట్ ఇట్ విల్ ప్రిజర్వ్ ద మూమెంట్. అంటే లైక్ ఎక్కడైతే మనము వర్క్ ఆపేసినామో ఏమంటారు దాన్ని, ఆ స్టేజ్ని. ఓకే, సో ఆ స్టేజ్ని ఇట్ విల్ ప్రిజర్వ్ ఇన్ ర్యామ్. ఓకే, సో ర్యామ్లో అది ప్రిజర్వ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంది. ఓకే, సో ఈ ర్యామ్ ఎక్కడ ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటే జనరల్గా ఇట్ విల్ బి ఆన్ EBS వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనము హైబర్నేటింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ విల్ రీస్టార్ట్ వెరీ క్విక్లీ. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే స్లో బూట్ టైమ్స్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే లాంగ్ రన్నింగ్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ గో ఫర్ ద హైబర్నేట్ అండ్ వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ సర్వీసెస్. ఓకే, సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇది జనరల్గా మనకు ఉండే EC2 ఇన్స్టెన్స్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, సో దిస్ అగైన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద AWS డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో మనం ఏది చేసినా కానీ AWS డాక్యుమెంట్ నుంచి మనము పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే హైబర్నేట్లోకి ఎందుకు వెళ్తాం మనము, హైబర్నేట్ జనరల్గా మనకి యూస్ కేస్ వచ్చేసి వెనెవర్ వి సీ లాంగ్ రన్నింగ్ ప్రాసెస్ లేకపోతే యూ వాంట్ టు సేవ్ ర్యామ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇట్లాంటివి చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో అండ్ డూ దట్ ఇన్ దాట్ వే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్
లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ EC2. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి EBS వాల్యూమ్స్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ EBS వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో EBS వాల్యూమ్స్ మనం ఎట్లా అటాచ్ చేస్తాం అనేది నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన, ఓకే, చూపించిన, అంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, సో EBS వాల్యూమ్ వచ్చేసి ఇట్స్ అ నెట్వర్క్ డ్రైవ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ యువర్ USB స్టిక్ అనుకుందాం. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే మన సర్వర్కి అటాచ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ టర్మినేట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే, సో మీకు ఆ తర్వాత వేరే EC2 ఇన్స్టెన్స్కి దీన్ని అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ అటాచ్ లైక్ ఉన్న డిస్క్ని. ఓకే, సో డిస్క్ని క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో సర్వర్కి మనము 2 EBS వాల్యూమ్స్ని కూడా అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ కనెక్ట్ 2 EBS వాల్యూమ్స్ టు ఎ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దీన్ని మనం స్నాప్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, స్నాప్ షాట్ అంటే వేరెవర్ లైక్ వాట్ ఎవర్ వర్క్ వీ హ్యావ్ డన్ టిల్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనం దాన్ని స్నాప్ షాట్ కూడా తీయొచ్చు. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ లైక్ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ అనేది. ఓకే, సో EBS వాల్యూమ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఒక అవైలబిలిటీ జోన్లో EBS వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి. ఓకే, సో ఐ కెనాట్ అటాచ్ దట్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు US ఆర్ AP సౌత్లో ఉన్నా అనుకోండి, AP సౌత్ 1Aలో ఉన్నా అనుకోండి. 1Aలో నేను ఏదైనా డిస్క్ క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 1 EBS వాల్యూమ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ EBS వాల్యూమ్ని నేను తీసుకెళ్ళి AZలో AP సౌత్ 1Bలో నేను అటాచ్ చేయలేను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అ క్రాస్ ఏమంటారు క్రాస్ రీజియన్ చేయలేము దీన్ని. ఓకే, సో ఏదైతే మీరు క్రాస్ అవైలబిలిటీ జోన్లో కూడా చేయలేము. ఓకే, సో ఏదైతే అవైలబిలిటీ జోన్లో చేసిరో అదే అవైలబిలిటీ జోన్లో మాత్రమే మీరు అటాచ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో యూ కెనాట్ మూవ్ టు ది అదర్ అవైలబిలిటీ జోన్. లేదు మీకు వేరే అవైలబిలిటీ జోన్కి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటే దెన్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇస్ యూ కెన్ గో ఫర్ EBS స్నాప్ షాట్స్. ఓకే, సో EBS స్నాప్ షాట్ తీసుకొని యూ కెన్ డూ ఏ స్నాప్ షాట్, దెన్ యూ కెన్ రీస్టోర్ దట్. ఓకే, సో ఇంకో అవైలబిలిటీ జోన్లోకి మనము రీస్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు ది బాక్స్. ఓకే, సో 1 సెకండ్. ఓకే, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై AWS బాక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్తే, ఓకే, సో ఇక్కడ వాల్యూమ్స్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, సో వాల్యూమ్స్లోకి వెళ్తే యూ విల్ సీ నౌ 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ 3 వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో మనకి 3 వాల్యూమ్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై ఇన్స్టెన్సెస్, ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో 3 ఇన్స్టెన్సెస్కి 3 వాల్యూమ్స్ అటాచ్ అయినాయి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, I will launch one server. Okay, so you guys already know how to launch a server. Okay, so I'll go and click instance. Okay, next add storage. Okay, so ఇక్కడ చూడండి I have one volume. Okay, one root volume. Okay, snap sorry volume type. Okay, so what volume type వచ్చేసి general purpose SSD. Okay, IOPS 100/3000 అని చూపిస్తుంది. This is very important. Okay, so delete on termination. Okay, సో నేను వాల్యూమ్ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఇది నేను సర్వర్ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూమ్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఐమ్ ఆల్సో నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఎన్క్రిప్షన్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే రివ్యూ అండ్ లాంచ్ ఎనీవే. ఓకే, ఐ అక్నాలెడ్జ్. ఓకే, లెట్ మీ సీ హియర్. ఓకే, ఐ గో టు వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది అటాచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద న్యూ వాల్యూమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ అటాచ్డ్. ఇది GP2 ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ మీకు ఏ సర్వర్ది ఏది అనేది మీరు ఐడి చూసి చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇది నా ఐడి. ఓకే, సో I033తో స్టార్ట్ అయ్యింది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ D. ఓకే, okay, so it is still saying attaching anyway. Let it be attaching. I'll go to instances. Okay, ఇది రన్నింగ్ లోకి వచ్చేసింది ఇక్కడ. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ వాల్యూమ్స్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్. ఓకే, సో ఇది అటాచ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ సీ మై వాల్యూమ్ హియర్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ డూ ఏ క్రియేట్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ వాల్యూమ్ విత్ జనరల్ పర్పస్ SSD. ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ AP సౌత్ 1A. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను వాల్యూమ్స్లోకి వెళ్ళిన అనుకోండి, సో ఇది నాకు ఎక్కడుంది AP సౌత్ 1Aలోనే ఉంది. ఓకే, నా సర్వర్ కూడా నా వాల్యూమ్ కూడా. ఓకే, సో నేను ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తా వాల్యూమ్ని. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ సే స్నాప్షాట్ ఏం సెలెక్ట్ చేయను నేను. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ గో అండ్ క్రియేట్ వాల్యూమ్. ఓకే, క్లోజ్.
ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేసిన. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ సే దిస్ ఎక్స్టెండెడ్ వాల్యూమ్. ఓకే, ఓకే, సో నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేసిన. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్, ఓకే, సో నా ఇన్స్టెన్సెస్లోకి వెళ్తే, ఓకే, ఇఫ్ ఐ చెక్ ఆన్ దిస్ బాక్స్, స్టోరేజ్లోకి వెళ్దాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఒక్క ఈబీఎస్ వాల్యూమ్ అటాచ్ అయిందని చూపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ. ఓకే, సో 1 ఈబీఎస్ వాల్యూమ్, ఇది నా వాల్యూమ్ ఐడి అని ఇక్కడ నాకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు వాల్యూమ్స్ అగైన్, ఓకే, సో ఐ కెన్ సే యాక్షన్స్ అటాచ్ వాల్యూమ్. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ సే దిస్ టు దిస్ వన్. ఓకే, సో ఏదైతే రన్నింగ్లో ఉందో దానికి నేను అటాచ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఐ విల్ సే అటాచ్. Okay, so it is just getting attached. Okay, we'll wait for some time. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి it is in extended. ఓకే, ఇన్ యూజ్. ఓకే, సో ఇన్ యూజ్లో ఉందని చూపిస్తుంది. ఓకే, నా ఎక్స్టెండెడ్ వాల్యూమ్, ఎందుకంటే నేను యాడ్ చేసిన కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే 100 గిగ్ సైజ్ ఇది. ఓకే, సో 100 గిగ్ సైజ్ని మీరు యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే మీకు లైనెక్స్లో తెలుసు హౌ యూ కెన్ యాడ్ ది ఎక్స్టెండెడ్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో ఎంకేఎఫ్ఎస్ మనము చాలాసార్లు యాడ్ డిస్క్ అనేసి నేను ఒక వీడియో చేసిన లైనెక్స్లో హౌ టు యాడ్ డిస్క్ అనేసి. యాడ్ డిస్క్ తర్వాత ఎట్లా ఫార్మాట్ చేస్తాము, ఎట్లా మౌంట్ చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో if you guys want, you can go and watch that video, Linux video. Okay, so here this is how it happens. Now I'll go to my instances, then I will say shut down or terminate. Okay, so నేను terminate చేసేస్తున్నా ఇన్స్టెన్స్ ని. సో ఇక్కడ నేను terminate చేసేసిన. ఓకే, so let me wait for this to getting terminated. So if I do a refresh, okay, so ఇంకా shutting down లోనే ఉంది ఇది. ఓకే, సో if I go to volumes, ఓకే, సో ఇంకా చూడండి 2 ఇన్ యూజ్లోనే కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇంకా ఇది షట్ డౌన్ అవ్వలేదు నాకు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రీఫ్రెష్ దిస్ అగైన్, ఓకే, విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి టర్మినేటెడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేసింది. ఓకే, సో వెన్ ఐ డూ ఏ టర్మినేట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏం చెప్పిన నేను షట్ డౌన్ స్టేట్లోకి వెళ్తే, తర్వాత టర్మినేటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయని చెప్పిన. దెన్ ఇఫ్ ఐ గో టు వాల్యూమ్స్, సో ఇక్కడ చూడండి నా న్యూ వాల్యూమ్ లేదు, ఓన్లీ ఎక్స్టెండెడ్ వాల్యూమ్ ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అవైలబుల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ మనము డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ అనే ఇది ఆప్షన్ పెట్టలేదు. ఓకే, అదే మనం ఆప్షన్ పెడితే ఈ వాల్యూమ్ కూడా టర్మినేషన్లో డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ గో టు యాక్షన్స్ అండ్ ఐ విల్ సే డిలీట్ వాల్యూమ్, ఎందుకంటే దీనికి మళ్ళీ మనీ పడుతుంది. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఇట్ ఎనీవే. ఓకే, సో నౌ, ఓకే, సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఏ స్నాప్ షాట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఒక క్రియేట్ చేసాం మళ్ళీ ఇంకో వాల్యూమ్. ఓకే, సో ఎనీవే, సో బట్ ఐ విల్ గో విత్ 1 GB. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ చార్జ్. ఓకే, సో ఏపీ సౌత్ 1Bలో చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ, సో ఐ విల్ సే క్రియేట్ వాల్యూమ్ అండ్ ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్. ఓకే, సో అవైలబుల్లో ఉంది. నౌ ఐ విల్ గో టు ఇన్స్టెన్సెస్. Okay, so what I'll do, I'll start this Kafka server. I'll say start instance. Okay, now it has come into the running state. Okay, so నేను ఇప్పుడు నా వాల్యూమ్స్లోకి వెళ్ళిన అనుకోండి. సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఐల్ సే యాక్షన్స్ అటాచ్ వాల్యూమ్ అంట. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఆ సర్వర్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, అవుకమ్ లైక్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ ఏపీ సౌత్ 1B. ఓకే, సో ఈ ఇన్స్టెన్స్ నాది సౌత్ 1Bలో ఉంది. ఓకే, ఓ మై గాడ్. ఓకే, సో లెట్ మీ స్టార్ట్ దిస్ స్లేవ్ 1. ఓకే, ఐ సే స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. ఇది ఏపీ సౌత్ 1Aలో ఉంది. ఓకే, సో అగైన్ ఐ విల్ గో టు మై వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ విల్ సే అటాచ్. ఓకే, అటాచ్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఐ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో రన్నింగ్ సర్వర్ నాది ఏది కూడా లేదు. ఓకే, సో అది ఎందుకంటే ఏపీ సౌత్ 1Aలో ఉంది. ఓకే, 1Bలో లేదు. ఓకే, సో నౌ ఐ కెనాట్ డూ ఇట్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, లైక్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ టేక్ ఏ స్నాప్ షాట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో ఐ విల్ సే క్రియేట్ స్నాప్ షాట్. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి ఐ విల్ గివ్ స్నాప్ షాట్ ఆఫ్ కాఫ్కా. ఓకే, ఓకే, దెన్ ఐ విల్ సే క్రియేట్ స్నాప్ షాట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, నేను స్నాప్ షాట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో, సో ఇక్కడ నుండి నా స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే,
సో నవ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఐల్ సే ఇక్కడ క్రియేట్ వాల్యూమ్. ఓకే, ఈ స్నాప్షాట్ నుంచి నేను ఒక వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, నవ్ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ క్రియేట్ దిస్ ఇన్ ఏపీ సౌత్ 1A. ఓకే, సో ఇందాక మనం 1Bలో చేసినాం వాల్యూమ్, నేను 1Aలో క్రియేట్ చేస్తున్నా దీన్ని. ఓకే, సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సే క్రియేట్ వాల్యూమ్. ఓకే, క్లోజ్. ఇఫ్ ఐ గో టు వాల్యూమ్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాది సేమ్ డేటా 1Aలో ఉంది, నాకు 1Bలో కూడా ఉంది. ఓకే, సో నవ్ ఇఫ్ ఐ గో టు మై if I go to this 1A snapshot volume, then what I'll say attach volume. సో ఇక్కడ చూడండి నాది రన్నింగ్లో ఒక సర్వర్ కనిపిస్తుంది, ఆ సర్వర్కి నేను నా వాల్యూమ్ని అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో మీకు వేరే జోన్లో ఉంది, దాన్ని మీరు లైక్ సర్వరు మీ వాల్యూమ్ని అటాచ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ ది స్నాప్షాట్. ఓకే, సో అదొకటే ఆప్షన్. Then what I'll do, I'll say delete volumes. Okay, because I have created these volumes. One more thing is I have created a snapshot. Delete this snapshot. Okay, delete. Make sure that you delete these things. Ivi chala meeku price bartayi. Okay, so it is very very risky. Okay, so and also I'll stop my server here. Okay, I'll stop this. Okay, so make sure that you stop your servers. Okay, so ante meer work cheyakapotunte stop cheseyandi. Then again after some time you can on your servers. Okay, so that is very very important. Okay, so inkoti endante whenever we are creating the volumes. Okay, so if I say create volumes, manaki different types of volumes untayi. Okay, so different types of volumes for different type of use cases. Okay, so మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే జనరల్ పర్పస్లో మనకి two different volumes ఉన్నాయి, ఒకటి GP2 ఒకటి GP3. ప్రొవిజన్డ్ IOPSలో మనకి IO1 IO2, కోల్డ్ హెచ్డిడిలో SC1, త్రూపుట్లో కూడా ST1 ఉంది, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ మ్యాగ్నెటిక్ స్టాండర్డ్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ టైప్స్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఫర్ యువర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్. ఓకే, మనకు అన్ని కూడా సిమిలర్గా ఉండే యూస్ కేసెస్ ఉండవు. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్. ఓకే, సో EBS వాల్యూమ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే whenever you are talking about EBS volumes, these are persistent block storage volumes అంటాం వీటిని. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ పర్సిస్టెంట్ అంటే డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ పర్సిస్టెంట్ అంటే అందులో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వల్నరబుల్. ఓకే, సో పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ స్టోరేజ్ అండ్ ఆల్సో మనకి లో లేటెన్సీ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ అమెజాన్ EBS వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏమంటారు డేటా డ్యూరబిలిటీ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ హ్యావ్ డేటా స్ట్రైపింగ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, ఎనీవే అండ్ ఆల్సో మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను డేటా ఎన్క్రిప్ట్ కూడా చేయొచ్చు మనము, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ స్నాప్షాట్స్ టు హ్యావ్ ది బ్యాకప్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇంకోటి టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్కి వచ్చేసరికి జనరల్ పర్పస్ వాల్యూమ్స్, దీస్ ఆర్ SSD వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క వాల్యూమ్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I go for GP2, okay, so ఇక్కడ చూడండి 300 by 3000 IOPS. okay, and also it can go up to 16,000 IOPSకి వెళ్ళొచ్చు ఇది GP2 యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు ఎనీవే, బట్ దిస్ కెన్ గో టిల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 GB నుంచి ఇది 16384 GB అన్నది అంటే 16 TB. ఓకే, సో మినిమం 1 GB మ్యాక్సిమం 16 TB వరకు మనము ఈ వాల్యూమ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు GP3, ఓకే, సో GP3కి వెళ్తే ఏంది సేమ్ కెపాసిటీ, కాకపోతే మీరు ఇక్కడ చూస్తే త్రూపుట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ది త్రూపుట్, ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు 125 MB per max. ఓకే, సో మినిమం 125 MB per second, మ్యాక్సిమం 1000 MB per second IOPS ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ బిగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇంకోటి వచ్చేసి మీకు ప్రొవిజన్డ్ IOPS కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ప్రొవిజన్డ్ IOPS, ఓకే, సో ప్రొవిజన్డ్ IOPS ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మీకు 4 GB to 16 TB అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మినిమం 4 GB అండ్ ఆల్సో మ్యాక్సిమం ఇస్ 16 TB అని చూపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వెనెవర్ యూ సీ దిస్ జనరల్ పర్పస్ SSD GP2 కానీ GP3 కానీ మీకు IO1 కానీ, ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా బూట్ వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో ఇవన్నిట్లో కూడా మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని బూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అదే మీకు వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద
ST1, ఓకే. సో మీరు ST1కి కానీ SC1 కానీ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ కానీ ఇవి కాస్ట్ తక్కువ, కానీ దీస్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అ ఫైల్ సర్వర్స్, ఓకే. సో యూ కెనాట్ యూజ్ దిస్ యాజ్ అ బూట్ వాల్యూమ్స్, ఓకే. సో మనం బూట్ వాల్యూమ్స్ లాగా యూజ్ చేయం. దెన్ కమ్స్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్, ఓకే. సో మ్యాగ్నెటిక్ వచ్చేసి చాలా ఓల్డ్ వాల్యూమ్ ఇది, బట్ దీని కెపాసిటీ వచ్చి 1 GB to 1 TB ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. IOPS నాట్ అప్లికేబుల్, ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువగా యూజ్ చేయని అప్లికేషన్స్ డెవలప్మెంట్లో కానివ్వండి, టెస్టింగ్లో కానివ్వండి చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ వాల్యూమ్స్, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ హై ఎండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి విత్ బూట్ వాల్యూమ్స్ అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ప్రొవిజన్డ్ IOPS, ఎందుకంటే హైయెస్ట్ IOPS ఉంటుంది మీకు ప్రొవిజన్లో. అదే మీకు జనరల్ పర్పస్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ జనరల్ పర్పస్ SSDs, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూమ్ టైప్స్ విచ్ వీ హ్యావ్, ఓకే. సో ఇదేంటంటే మీకు ఎక్కువ ఎక్కడ ఫోకస్ చేస్తారు అంటే వీటి గురించి వెనెవర్ యూ ఆర్ బికమింగ్ ఎన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఓకే. సో ఏ యూస్ కేస్లో మీరు యూజ్ చేయాలి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ యూ నీడ్ టు యూజ్, ఓకే. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లైక్ ఎక్కడ మీరు ఏ వాల్యూమ్ యూజ్ చేయాలనేది యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ యూ నీడ్ టు డిసైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది పర్ఫార్మెన్సెస్, ఓకే. సో పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి, హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్ అనేది, ఓకే. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో మీకు EBSలో ఎన్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది, ఓకే. సో యూ కెన్ ఆల్సో ఎన్క్రిప్ట్ యువర్ డేటా, ఓకే. సో EBS ఎన్క్రిప్షన్ కీస్ మనము యూజింగ్ KMS చేయొచ్చు AES 256 తోని, ఓకే. సో నేను మీకు అది ఆల్రెడీ చూపించిన, లైక్ ఐ జస్ట్ షోడ్ యూ లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దట్ ఇన్ ది సర్వర్స్, ఓకే. సో EC2 సర్వర్స్ మనం ఎప్పుడైనా క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనము ఎన్క్రిప్ట్ కూడా చేయొచ్చు డేటాని, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ EC2 డిస్క్స్, ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ రైడ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ యాజ్ మనకి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ అ ఎగ్జామ్ కంటెంట్, రియలిస్టిక్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, ఓకే. ఐ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఓవర్వ్యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ సెషన్, లైక్ రైడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంది అనేది, ఓకే. సో బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దట్ ఇన్ డెప్త్, ఓకే. సో రైడ్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి, ఎందుకంటే దట్ వోంట్ బి అంత ఎక్స్టెన్సివ్గా మనము యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓకే. సో ఎనీవే లైక్ విల్ గో త్రూ దాట్, దెన్ ఆ తర్వాత విల్ ఆల్సో గో ఫర్ ది స్కేలబిలిటీ అండ్ ఆల్సో ఎట్లా మనము లైక్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ యూజ్ చేసాం అనేది కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్, ఓకే. సో మేబీ by tomorrow we'll complete everything on EC2, okay. So then we'll start VPC or S3 ఏదైనా ఒకటి స్టార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం, ఓకే. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గైస్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే, బై. ఓకే. సో మనము వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ EBS, ఓకే. సో EBS గురించి మాట్లాడడం, ఓకే. సో నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ EFS, ఓకే. సో EBS గురించి మాట్లాడడం, మనము EBSలో వాట్ టైప్ ఆఫ్ టైప్స్ ఏముంటాయి కూడా మాట్లాడడం, ఓకే. సో విల్ ఆల్సో చెక్ ఆన్ EFS, ఓకే. సో వాట్ డూ మీన్ బై EFS? EFS అంటే ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్, ఓకే. ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్, ఇది మోస్ట్లీ ఇట్స్ అ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్, నథింగ్ బట్ యువర్ NFS, ఓకే. సో NFS ఫైల్ సిస్టమ్ ఇది, ఓకే. సో యూ కెన్ మౌంట్ ఆన్ ఎనీ EC2, మనం ఏ EC2 లాంచ్ చేసినా కానీ మనము ఈ EFS నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ని లైక్ మౌంట్ చేయొచ్చు, ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ వర్క్ ఇన్ మల్టీ జోన్స్, ఓకే. సో అది మేజర్ థింగ్, ఓకే. మనం EBS ఏం చెప్పుకున్నాం, EBS కెన్ బి డన్ విత్ ఇన్ ది జోన్, ఓకే. సో విత్ ఇన్ ది జోన్ మనము అటాచ్ చేయొచ్చు అని చెప్పినాం. అండ్ ఆల్సో మనం వేరే అవైలబిలిటీ జోన్కి మూవ్ చేయాలనుకుంటే స్నాప్షాట్ తీసి స్నాప్షాట్ నుంచి వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ వాల్యూమ్స్ అవైలబిలిటీ జోన్లో యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాం, ఓకే. సో బట్ ఇక్కడ EFS అయితే ఏంటంటే EFS మనకి ఇట్ విల్ సపోర్ట్ మల్టీ అవైలబిలిటీ జోన్స్, అంటే లైక్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ EC2, ఓకే. సో నాకు ఇక్కడ NFS ఉందనుకోండి, ఓకే. సో ఐ కెన్ కనెక్ట్ విత్ EC2, ఇది AP South 1లో ఉండొచ్చు, ఇది AP South 2లో ఉండొచ్చు, అండ్ ఆల్సో AP South 3లో కూడా ఉండొచ్చు, ఓకే. సో సింగిల్ NFSకి మనము, ఓకే, వీ కెన్ కనెక్ట్ ది సింగిల్ NFS లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మల్టీ అవైలబిలిటీ జోన్స్, ఓకే. ఇది మేజర్గా యూజ్ చేసేది మనము ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ DevOps,
మీరు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయి ఉంటే కూడా నేను ఈ ఈఎఫ్ఎస్తో ఐ హ్యావ్ డన్ జెన్కిన్స్ హెచ్ఏ. ఓకే, జెన్కిన్స్ హై అవైలబిలిటీ మనం ఎట్లా చేసినాం, ఈఎఫ్ఎస్తో చేసినాం. ఓకే, సో మీరు ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చూస్తే కూడా తెలిసిపోతుంది. అదర్వైజ్ మనకి ఈఎఫ్ఎస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే పక్కన డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్లో. ఓకే, మీరు ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో అయినా మీరు ఈఎఫ్ఎస్ వాల్యూమ్స్ని సెటప్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో కాకపోతే ఈఎఫ్ఎస్ ఏంటంటే లైక్ ఈజీ టు స్కేల్, అంటే లైక్ ఇంకోటి ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ కాస్ట్లీ వెన్ కంపేర్ టు ద ఈబిఎస్. ఓకే, సో 3 times కాస్ట్లీ, బట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్, ఏదైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో దానికి మాత్రమే పే చేస్తాం. ఓకే, అదే మనకి ఈబిఎస్ అంటే లైక్ వీఆర్ బల్క్లో తీసుకుంటాం అనమాట. మనం 100 GB అని, 300 GB అని, 400 GB అని. ఓకే, సో దాన్ని మనం జీబీస్లో పర్చేస్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎంత యూజ్ చేస్తామో అంతే పే చేస్తాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈబిఎస్కి ఈఎఫ్ఎస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పిన ఈబిఎస్ వచ్చేసి ఇట్ కెన్ బి అటాచ్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ ఇన్స్టెన్స్, ఒకటే ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మన ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ ఉందనుకోండి, ఒకటే ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేయొచ్చు, అది కూడా విత్ ఇన్ ది అవైలబిలిటీ జోన్. ఓకే, అదే ఇప్పుడు ఇంకో అవైలబిలిటీ జోన్కి తీసుకెళ్ళాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు టేక్ ద స్నాప్షాట్, దెన్ యూ కెన్ బ్రింగ్ దట్ ఇన్ టు ది అనదర్ అవైలబిలిటీ జోన్. ఆ ప్రాబ్లం మనకి ఈఎఫ్ఎస్లో లేదు. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ సింగిల్ ఈఎఫ్ఎస్ ఆన్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్కి అటాచ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్లో ఉండొచ్చు, అండ్ ఆల్సో మల్టిపుల్ సర్వర్స్ని కూడా లైక్ EC2 ఇప్పుడు AZ1లో ఉంది, ఇది AZ2లో ఉంది అనుకుందాం, ఈ EC2. ఓకే, ఇవి రెండు కూడా మనము NFSకి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ యువర్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఈఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్కి మనము కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. అండ్ ఆల్సో మీకు ఈఎఫ్ఎస్ వచ్చేసి ఇట్ వర్క్స్ ఓన్లీ ఇన్ లైనక్స్ బాక్సెస్. ఓకే, సో ఓన్లీ లైనక్స్ బాక్సెస్లోనే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ ది విండోస్. ఓకే, సో విండోస్లో ఉండే, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ POSIX. ఓకే, సో ఇది POSIX ఫైల్ సిస్టమ్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఓన్లీ లైనక్స్లోనే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, సో చాలా యూస్ కేసెస్ ఉన్నాయి మనకి ఈఎఫ్ఎస్కి. ఓకే, సో మీకు ఎప్పుడైనా సరే డిస్క్ షేరింగ్ చేయాలి. ఓకే, సో మేజర్గా డిస్క్ షేర్ చేసేటప్పుడు ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఎందుకు వాడతామనేది మీకు ఆల్రెడీ అవగాహన ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీకు ప్రీ రిక్విజిట్ లైనక్స్ కాబట్టి. ఓకే, సో లైనక్స్ ఆల్రెడీ వచ్చి కాబట్టి యూ నో వాట్ ఈస్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఆల్రెడీ. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ టు నో వాట్ ఈస్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ టు నో ది ఈఎఫ్ఎస్. ఓకే, సో మీకు ఈఎఫ్ఎస్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ వాచ్ మై వీడియో ఆన్ జెన్కిన్స్ హెచ్ఏ. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ హెచ్ఏలో నేను ఈఎఫ్ఎస్ గురించి మాట్లాడినా. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ దేర్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఎవరైతే మెంబర్షిప్లో ఉన్నారో దే ఆల్రెడీ కెన్ వాచ్ దట్. అదర్వైజ్ మీకు డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది, మీరు డాక్యుమెంటేషన్ చెక్ చేసినా సరిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ టాక్ అబౌట్ హెచ్ఏ. ఓకే, హెచ్ఏ అండ్ స్కేలబిలిటీ. ఓకే, సో హెచ్ఏ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో హై అవైలబిలిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ యూ మీన్ బై హై అవైలబిలిటీ అండ్ వాట్ యూ మీన్ బై స్కేలబిలిటీ? ఓకే, స్కేలబిలిటీ అండ్ హై అవైలబిలిటీ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంది? ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలాసార్లు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఓకే, సో Amazon.in ఆర్ Flipkart.com. ఓకే, సో ఈ రెండు ఏది తీసుకున్నా కానీ Amazon.in అయినా సరే, Flipkart.com అయినా సరే. ఓకే, సో మనకేంటంటే బిగ్ బిలియన్ సేల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అమెజాన్ బిగ్ బిలియన్ సేల్, లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ సేల్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఓకే, సో దే విల్ హ్యావ్ ఓకే ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో డెఫినెట్గా ది నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, ఓకే, సో ఎవరైతే లాగిన్ చేస్తున్నారో, ఓకే, ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, ఓకే, ఇంక్రీజ్ అవుతారు. డెఫినెట్గా దెర్ విల్ హ్యూజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది నంబర్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్, ఎందుకంటే ఆఫర్స్ ఎక్కువ ప్లేస్ చేస్తారు కాబట్టి. ఈ టైంలో మనకి నార్మల్గా ఉండే సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, సో దే షుడ్ ఇంక్రీజ్ దోస్ సర్వర్స్, అంటే వాళ్ళు హై అంటే లైక్ సర్వర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే దట్ షుడ్ బి స్కేలబుల్. ఓకే, సో ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అండ్ ఆల్సో వన్స్ దట్ ఆఫర్ గోస్ డౌన్ ఇట్ షుడ్ డిక్రీజ్. ఓకే, ఇంక్రీజ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో ఇది డిక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మనకి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, స్కేలబిలిటీ అంటే. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఎవరు కూడా ముందే సర్వర్స్ని తీసి పెట్టుకోరు. ఓకే, ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అంటే లైక్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ సినారియో లేనప్పుడు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. సో ఆ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో మనం ఎట్లా డిజైన్ చేస్తుండే అంటే,
మనకి ఎంతమంది యూజర్స్ వస్తారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 5 years వరకు ఎంతమంది యూజర్స్ వస్తారు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో 5 years వరకు నా నెట్వర్క్ కాస్ట్ ఎంత ఉండాలి, నా సర్వర్ కాస్ట్ ఎంత ఉండాలి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనము 2 to 5 years వరకు ఓకే గెస్ చేసుకొని మనం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుండే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మీకు 5 years తర్వాత ఒక 1 lakh యూజర్స్ అవుతున్నారు అనేసి ఒక ఎస్టిమేషన్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో మనం సర్వర్ బై చేసేటప్పుడు ఈ 1 lakh అయ్యే కస్టమర్ కెపాసిటీ వరకు మనము బై చేసేవాళ్ళం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ సినారియో లేదు. ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు 1 lakh కస్టమర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు అంటే నేను ఆటోమేటిక్గా ఆటో స్కేలింగ్ అనేది ఎనేబుల్ చేస్తాను. ఓకే, ఆటో స్కేలింగ్ అనేది ఎనేబుల్ చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు ఎప్పుడైనా సరే నా కస్టమర్ బేస్ పెరుగుతున్నప్పుడు సర్వర్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే స్కేలబుల్లో ఒకటి హారిజాంటల్ స్కేలబిలిటీ ఉంటుంది, ఒకటి వర్టికల్ స్కేలబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ డూ యూ మీన్ బై వర్టికల్ స్కేలబిలిటీ? ఓకే, సో వర్టికల్ స్కేలబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక మెషిన్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై మెషిన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై సర్వర్. ఈ సర్వర్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 1 GB ర్యామ్. ఓకే, సో బేసిక్గా తీసుకుంటున్నాను అనమాట. 1 GB ర్యామ్ లైక్ 100 GB డిస్క్. ఓకే, 2 CPUs ఆర్ 1 CPU. ఓకే, 1 vCPU, 1 GB ర్యామ్, 10 GB డిస్క్ అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్. ఓకే, సో నా కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, లైక్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు రన్ మై అప్లికేషన్ అన్నప్పుడు సేమ్ సర్వర్ని నేను ఇంకో ఇక్కడ 2 GB స్లాట్ యాడ్ చేస్తా ర్యామ్. ఓకే, ఇంకో హార్డ్ డిస్క్ని దీనికే అటాచ్ చేస్తా, ఇంకొక 200 GB హార్డ్ డిస్క్ని అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ అటాచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను వర్టికల్గా పెంచుకుంటా పోతున్నాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ హారిజాంటలీ. ఓకే, వర్టికల్ అంటే ఇదన్నమాట. అంటే ఉన్న సర్వర్ని వాట్ ఎవర్ ద సర్వర్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ దాట్ సర్వర్. ఓకే, సో AWS పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలి అనుకుంటే నేను ఇప్పుడు T2 మైక్రోని బై చేసిన. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ బై T2 మైక్రో. ఓకే, కొన్ని రోజుల తర్వాత వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఇస్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ T2 మైక్రో. ఓకే, సో నేను అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ గో ఫర్ T2 లార్జ్. ఓకే, సేమ్ దీన్నే నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో నేను ఇంకో సర్వర్ని యాడ్ చేయట్లేదు. ఓకే, దీన్నే నేను అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ అప్గ్రేడింగ్ దిస్ సేమ్ థింగ్, ఐఎమ్ అప్గ్రేడింగ్ దిస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీ అదర్ సర్వర్స్. ఓకే, అంటే సేమ్ దాన్ని నేను అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నా, అంటే ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ అప్గ్రేడింగ్ ఇట్. అంటే దీన్ని మనం వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటాం అనమాట. అంటే ఉన్న దాంట్లోనే మనము ఆ హార్డ్వేర్ లిమిట్ ఏదైతే ఉంటుందో, హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ రాంగ్ ఇన్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. మనం ఎవరం కూడా ఇది యూజ్ చేయము. బట్ వెన్ ఎవర్ టెస్టింగ్ పర్పస్, డెవలప్మెంట్ పర్పస్ మాత్రమే అది రేర్గా చేస్తాం. ఓకే, ఈ అప్గ్రేడ్ అనేది. ఓకే, జనరల్ అయితే ఇప్పుడు ఇది మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హారిజాంటల్. ఓకే, సో హారిజాంటల్ స్కేలబిలిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హారిజాంటల్ స్కేలబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఓకే సో సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్తో తీసుకుందాం. 1 GB డిస్క్, 1 GB ర్యామ్, 100 GB డిస్క్ అండ్ 2 vCPUs. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నాకు ఓన్లీ ఫర్ టైం బీయింగ్. ఓకే, సో ఓన్లీ ఫర్ టైం బీయింగ్ కావాలి నాకు. ఓకే, సో నాది పర్మనెంట్ చేంజ్ కాదు. నేను ఇందాక చెప్పిన మీకు Amazon.comలో కానీ Flipkart.comలో కానీ టైం బీయింగ్ నాకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నా యూజర్ బేస్ అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ యాడ్ 1 more సర్వర్. ఓకే, సో సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ 1 GB ర్యామ్, 100 GB డిస్క్, 2 vCPUsతో నేను ఇంకో సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తాను. అంటే నేను హారిజాంటల్గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతున్నా. ఓకే, సో ఇంకో అవసరం ఉంటే ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, సేమ్ 1 GB 100 GB 2 vCPUs. ఓకే, ఒక 2 days తర్వాత నేనేమనుకుంటున్నా అంటే మనకు వద్దు, ఇంకా ఇది అవసరం లేదు అనుకున్నాను అనుకోండి. దెన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, దీన్ని నేను ఎంటైర్గా రిమూవ్ చేసేస్తాను. ఓకే, దీన్ని నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నా. ఓకే, అగైన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ దిస్ సర్వర్ ఆల్సో, దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తాను. ఓకే, సో నా ఒరిజినల్ సర్వర్తో నేను రన్ అవుతూ ఉంటాను అనమాట. ఓకే, సో లేదు నీకు మళ్ళీ దెర్ ఈస్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్, మళ్ళీ మనకి ఆటో స్కేలింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అన్నప్పుడు అగైన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ రీలాంచ్ 1 more సర్వర్. ఓకే, సో 1 more సర్వర్ని ఆ టైం బీయింగ్. ఓకే, సో ఆ టైం బీయింగ్కి నేను మళ్ళీ ఇంకో సర్వర్ని క్రియేట్ చేసి ఐ విల్ క్రియేట్ విత్ 1 GB మళ్ళీ
100 GB 2 vCPUs. ఓకే, మళ్ళీ నాకు అవసరం లేదన్నప్పుడు ఐ విల్ రిమూవ్. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఆటో స్కేలింగ్ అంటున్నాను నేను. ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటికలీ. మనం ఎక్కడ కూడా మాన్యువల్గా ఎక్కడ కూడా ఇంటరప్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఇన్ లైక్ ఆటోమేషన్. ఓకే, సో ఆటోమేషన్ వేలు వెళ్తాయి అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ వర్టికల్ scaling and also horizontal scaling. So vertical scaling, horizontal scaling is fine. Okay, so but what is high availability? Okay, so high availability ante endi? Okay, so high availability ante it is nothing but your horizontal scaling. Okay, so ipudu horizontal scaling tho paatu high availability kuda manamu move chestu untam anamata. Okay, so మన సిస్టమ్ కానీ మన అప్లికేషన్ కానీ అట్లీస్ట్ 2 డేటా సెంటర్స్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాన్ని మనం హై అవైలబిలిటీ అంటాం. ఆర్ఎల్స్ మల్టీ రీజియన్స్లో కూడా రన్ అవ్వచ్చు. బట్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మల్టీ ఏజీ దట్ ఈస్ వే గుడ్ అనమాట. ఓకే, సో ఐ విల్ గో విత్ 2 సర్వర్స్. ఓకే, సో ఒకటేమో ఐ విల్ లాంచ్ దిస్ ఇన్ ఏపీ సౌత్ 1A, ఇదేమో ఏపీ సౌత్ 1B. ఓకే, సో ఇది 1Aలో లాంచ్ చేసిన, ఇది 1Bలో లాంచ్ చేసిన. ఓకే, బట్ ఎప్పుడైతే యూజర్ కనెక్ట్ అవుతున్నాడో ఓకే, సో ఐ విల్ సే దేర్ విల్ బి 1 లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇక్కడ. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గురించి మాట్లాడదాం మనం. ఓకే, బట్ ఐ విల్ గో విత్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఎక్కడంటే యూజర్స్ కమాండ్ కనెక్ట్ టు లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో ఇది నా హై అవైలబిలిటీ. హై అవైలబిలిటీలో యూ కెన్ గో విత్ యాక్టివ్. ఓకే, నాకు 2 యాక్టివ్లో ఉండొచ్చు. అంటే లైక్ ట్రాఫిక్ ఏమవుతుందంటే రెండిటికి షేర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్లో ట్రాఫిక్ షేర్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ పుల్ ద రిక్వైర్డ్ డేటా. లేదంటే ఐ కెన్ గో విత్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్. ఓకే, యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు డేటా యాక్టివ్లోకి వెళ్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే వెనెవర్ యూ సీ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ ఆన్ దిస్ సర్వర్. ఓకే, సో ఏదైనా రాంగ్ అయింది అంటే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ సర్వర్ కమ్స్ ఇన్ టు యాక్టివ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇది మనకి యాక్టివ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అండ్ యాక్టివ్. ఓకే, దీన్ని మనము హై అవైలబిలిటీ అంటాం. ఓకే, బికాజ్ యూ వాంట్ మోర్ రిడెండెన్సీ. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా హై అవైలబిలిటీ కావాలంటే కస్టమర్కి ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం కావద్దు, ఎప్పుడు కూడా నా అప్లికేషన్ అవైలబుల్లోనే ఉండాలి అన్నప్పుడు విల్ డూ దిస్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, హై అవైలబిలిటీలో స్కేలబిలిటీ అంటే వర్టికల్ స్కేలింగ్లో యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్ సైజ్. ఓకే, సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇఫ్ యు ఆర్ 2 మైక్రో ఉందో, T2 నానో ఉందనుకోండి, మనం T2 లార్జ్కో T2 మైక్రోకో వెళ్తాం లైక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దాట్ ఓల్డ్ సర్వర్. ఓకే, అదే మీకు హారిజాంటల్ అయితే హారిజాంటల్లో డెఫినెట్గా వీ గో ఫర్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, సో ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో హై అవైలబిలిటీలో కూడా సేమ్ థింగ్, కాకపోతే యూ కెన్ గో విత్ మల్టీ అవైలబిలిటీ జోన్స్లో మనకి హై అవైలబిలిటీ అనేది అవైలబుల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో వర్టికల్ స్కేలబిలిటీ అంటే వర్టికల్గా మనము ఉన్న సర్వర్నే రిసోర్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అంటే ఉన్న సర్వర్స్కి మనము యాడ్ ఆన్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, హై అవైలబిలిటీ అంటే సేమ్ లైక్ యువర్ దేంట్లో అయినా మనం హై అవైలబిలిటీ చేయొచ్చు, కాకపోతే మనకేంటంటే ఇది మల్టీ జోన్. ఓకే, సో మల్టీ జోన్లో మనకి హై అవైలబిలిటీని మనము డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ 2 విషయాలు మనకి యూనిట్ నో. ఓకే, ఒకటేమో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్, ఇంకోటేమో లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, సో ఇవి 2 కాన్సెప్ట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది క్లౌడ్. ఓకే, సో ఏ క్లౌడ్లో అయినా సరే మనకి ఆటో స్కేలింగ్ ఆ తర్వాత లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై లోడ్ బ్యాలెన్సర్? ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్ నో వాట్ ఈస్ అ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే నథింగ్ బట్ లైక్ ఏదైతే మన ట్రాఫిక్ ఉంటుందో. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఆర్ క్లయింట్స్. ఓకే, సో ఈ ట్రాఫిక్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ఫార్వర్డింగ్ టు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఓకే, సో మనది ఎన్ని సర్వర్స్ అని ఉండని. ఓకే, సో ఆ ట్రాఫిక్ని మనము సర్వర్స్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటాం యూజింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఏదైనా EC2s ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ EC2 హియర్. ఓకే, I can have another EC2.
అండ్ ఐ కెన్ హ్యావ్ వన్ మోర్ EC2. ఓకే, సో నాకు ఎన్నైనా EC2s ఇక్కడ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో లెట్ మీ గో ఫర్ ద స్క్వేర్ బాక్స్. ఓకే, సో 3 EC2s ఉన్నాయి నాకు. ఈ 3 EC2స్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ది డేటా ఆర్ ద ట్రాఫిక్. ఓకే, సో మనకి ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ వస్తూ ఉంటుంది, అవుట్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్ కూడా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచే వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వై వీ యూజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మెనీ సర్వర్స్, మనం ఏంటంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క IP క్రియేట్ చేయము. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ విల్ క్రియేట్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, దెన్ విల్ ఎక్స్పోజ్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఎప్పుడు కూడా మన EC2 సర్వర్స్ని మన EC2 సర్వర్ IPస్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పోజ్ చెయ్యము. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యాలెన్సింగ్ ది లోడ్. ఓకే, ఎక్కువ ట్రాఫిక్ వస్తుంది నాకు, ఇప్పుడు ఒకటే సర్వర్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ఒకటే సర్వర్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ట్రాఫిక్ వస్తుంది అనుకోండి, దెన్ దెర్ విల్ బీ సమ్ బర్డన్. ఓకే, సో అదే నాకు 2 ఉన్నాయి అనుకోండి సర్వర్స్, ఆర్ 3 ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, సో ది ట్రాఫిక్ ఆర్ ది లోడ్ విల్ బి షేర్డ్. ఓకే, సో లోడ్ షేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, వేర్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ షేర్ ద లోడ్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు రౌండ్ రాబిన్ రూల్స్. ఓకే, రూల్స్ మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ ద రూల్స్ ఎనీవే. ఓకే, సో కాకపోతే దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ విల్ డూ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా సరే లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి యూ విల్ గెట్ అన్ IP, రైట్? సో మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ IP వచ్చినప్పుడు, ఓకే, మీరు ఏదన్నా అప్లికేషన్కి కనెక్ట్ అవుతున్నారు అనుకోండి, google.com ఉందనుకుందాం. ఓకే, సో google.comని మనం IPతో కనెక్ట్ అవ్వం. ఓకే, సో దిస్ షుడ్ బి ఇన్ ది DNS. ఓకే, సో మనము ఆ డొమైన్ని ఈ DNSలో యాడ్ చేస్తే వీ కెన్ కనెక్ట్ త్రూ డొమైన్ నేమ్. ఓకే, సో డొమైన్ నేమ్తో మనము కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లైక్ యువర్ google.com. ఆ google.com మనకి, ఓకే, డొమైన్ నేమ్ google.com మనకి ఇట్ విల్ బి మ్యాపింగ్ టు ది IP అడ్రస్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్లో మనకి IP అడ్రస్కి మ్యాప్ అయ్యి అది మనకి అప్లికేషన్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సే NS lookup, ఓకే, NS lookup google.com అని కొట్టినారు అనుకోండి, యూ విల్ సీ ది IP అడ్రస్. ఓకే, ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి ఉన్న IP అడ్రస్ ఏందనేది కూడా మనం NS lookupతో చెయ్యొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్తో మనము రెగ్యులర్గా హెల్త్ చెక్స్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఎప్పుడు హార్ట్ బీట్స్ పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ సర్వర్స్కి. ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ ఐ సీ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్వర్ ఉంది, ఈ సర్వర్ నాకు డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ నో దట్ దిస్ సర్వర్ వెంట్ ఆఫ్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ లోడ్ని ఇక్కడ పంపించేది. ఓకే, ఓన్లీ ఈ 2 సర్వర్స్కి మాత్రమే లోడ్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది, ఈ సర్వర్కి లోడ్ పంపించదు. వన్స్ యూ గెట్ నోటిఫికేషన్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ వై ది సర్వర్ ఈస్ డౌన్, దెన్ మనము ఆ సర్వర్ని యూ కెన్ లైక్ బ్రింగ్ అప్ అగైన్. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ హార్ట్ బీట్స్ పంపిస్తున్నప్పుడు దట్ విల్ నో దట్ ది సర్వర్ ఈజ్ అప్, దెన్ దట్ విల్ సెండ్ ఆల్ ద డేటా టు ది పర్టికులర్ సర్వర్. ఓకే, సో అది మేజర్గా జరిగేది మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్లో. అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఎవరైతే ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో ఉన్నారో, ఆర్కిటెక్ట్ జాబ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఏ కైండ్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేయాలి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఏ కైండ్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే, లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏంటంటే రీజనల్ స్పెసిఫిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ముంబైలో ఉన్నా అనుకోండి. ఓకే, సో మనం ముంబై డేటా సెంటర్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ముంబై డేటా సెంటర్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సో ముంబై డేటా సెంటర్ ఉన్నప్పుడు ఐ విల్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు ది ముంబై డేటా సెంటర్ ఇక్కడ. ఓకే, సో నాకేంటంటే ఐ వాంట్ మల్టీ రీజియన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనుకోండి, ఇదేంటంటే సింగిల్ రీజియన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లాంచ్ చేసేస్తా. ఓకే, సో అండ్ ఐ విల్ కనెక్ట్ టు మై సర్వర్స్. ఓకే, సో ఏవైతే నా EC2 సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఆ EC2 సర్వర్స్కి వెళ్ళి నేను కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఈ విధంగా నేను యూజ్ చేయొచ్చు లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, అదే నాకు మల్టీ రీజియన్స్లో ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూఎస్లో కూడా నా కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, యూఎస్లో కూడా నా సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ సర్వర్స్ ఇన్ US అండ్ ముంబై. ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు రెండిటిలో కూడా డేటాని యాక్సెస్ చేయాలా, రెండింటికి కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే పెడుతున్నామో లోడ్ బ్యాలెన్సర్, దీన్ని మనము గ్లోబల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అంటాం. ఓకే, ఓకే, సో ఎవరైతే ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో ఉన్నారో సో దే నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ డేటా క్లయింట్ బేస్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మనం చెప్పలేము. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బీ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఆల్సో,
then at that point of time you definitely need to find out a way like global load balancers ఉన్నాయా లేవా. ఎందుకంటే కొన్ని క్లౌడ్స్ ఓకే, కొన్ని క్లౌడ్స్లో గ్లోబల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ సపోర్ట్ చేయవు కొన్ని క్లౌడ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు బేసిక్ క్లౌడ్స్ ఏమన్నా అనుకోండి. ఓకే, సో ఆ క్లౌడ్స్లో మనకి గ్లోబల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ని వీళ్ళు సపోర్ట్ చెయ్యరు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ దట్ క్లౌడ్ సపోర్ట్స్ గ్లోబల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆర్ నాట్ అని కూడా మనం చూసుకొని యూ నీడ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో అది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా సరే ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ని మేనేజ్ చేసేది మాత్రం ఇట్ విల్ బీ యువర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. ఓకే, సో అప్గ్రేడ్స్ కానివ్వండి, మన మెయింటెనెన్స్ కానివ్వండి, దీని హై అవైలబిలిటీ కానివ్వండి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనుకోండి, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ టేకెన్ కేర్ బై ఈ AWS క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్. ఓకే, సో ఇది వర్క్ అవ్వాలి, ఎప్పుడు వర్క్ అవ్వాలి, 24 hours నాకు వర్క్ అవ్వాలి AWS అనేది అంటే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఇట్ ఈస్ టోటలీ టేకెన్ కేర్ బై ది AWS టీమ్. ఓకే, సో మనము ఇది డౌన్ అయింది అంటే మనం ఏం చేయలేము. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రేజింగ్ ఏ ఇన్సిడెంట్. ఓకే, సో ఒక ఇన్సిడెంట్ రేజ్ చేసి మనము వాళ్ళని చూడండి రా బాబు అని అడగడం తప్ప మనము ఏం చేయలేము. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అప్గ్రేడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా మెయింటెనెన్స్ ఉందనుకోండి, మీకు ఎవరైనా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే, ఓకే, ఆర్ఎల్స్ మీరు ఎప్పుడైనా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లాంచ్ చేసి ఉంటే మీ ఫ్రీ అకౌంట్లో కూడా ఆ పర్టికులర్ అవైలబుల్ జోన్లో మెయింటెనెన్స్ ఉంటే మీకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది. ఓకే, సో మేము ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాము అనేసి మీకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది. ఓకే, సో అది కూడా AWS వాడే చేస్తాడు. ఓకే, సో ఈవెన్ హై అవైలబిలిటీ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ హై అవైలబిలిటీ కూడా ఇట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ AWS ప్రొవైడర్. ఓకే, సో ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే మీకు ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో వీఆర్ నోవేర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సెటప్ ఇవన్నీ చేయాలనుకుంటే కూడా లైక్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఆన్ ద కాస్ట్. ఓకే, ఎవరైతే ఫ్రీ అకౌంట్లో లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారో చెక్ ఆన్ ద కాస్ట్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే కూడా మీరు లాంచ్ చేసి వెంటనే డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బీ ఏ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నేను హెల్త్ చెక్స్ గురించి చెప్పిన మీకు, హెల్త్ చెక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇన్స్టెన్సెస్కి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అది ఎప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ చెక్, నార్మల్గా /health అని ఉంటుంది. ఓకే, సో /healthతో ఇది కాంటెక్స్ట్ ఇది. ఓకే, సో ఈ కాంటెక్స్తో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ చెకింగ్ వెదర్ ఆ EC2 అప్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం పోర్ట్ వచ్చేసి 4567 పైన రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో 4567 పోర్ట్తో ఇట్ విల్ బీ చెకింగ్ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, సో ఈ సర్వర్స్కి రెస్పాన్స్ పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఏవైతే EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయో ఈ సర్వర్స్ రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఓకే ఇట్ విల్ సే this down, otherwise it will say okay and it will send the traffic. Okay, so traffic send చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్. అండ్ ఆల్సో మేజర్గా వేరే క్లౌడ్స్లో లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ AWS. ఓకే, సో వేరే క్లౌడ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఓకే చాలా తక్కువ, అంటే లైక్ స్టాండర్డైజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని క్లౌడ్స్లో. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ మేజర్ క్లౌడ్స్. ఓకే, నేను ఒరాకిల్ క్లౌడ్, IBM క్లౌడ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నా. అండ్ ఆల్సో మీకు ఇప్పుడు చాలామంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ కూడా వాడుతున్నారు. ఓకే, సో ఎక్కడైతే మనకి ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుందో ఆ ప్రైస్ తక్కువ ఉన్న లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ లైక్ ఏమంటారు క్లౌడ్స్ని కూడా వాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఓకే, సో AWSకి వచ్చే వరకు AWSలో వీ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, మనకి 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉంది మనకి ఇక్కడ AWSలో. ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ AWS. ఇక్కడ మనకి AWSలో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసి ఇట్స్ అ వెరీ ఓల్డ్ వన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇట్లా మనం వర్జన్ 1 అనొచ్చు. అండ్ ఇది అరౌండ్ 2008లోనే ఏమో వచ్చింది ఇది. ఓకే, సో 2008 or 2009లో వచ్చింది ఇది. ఓకే, సో ఇది క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. దెన్ వీ హ్యావ్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో మనం అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ని వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ V2. అండ్ ఇది వచ్చేసి కొత్త అంటే లైక్ న్యూ జనరేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో ఇది కూడా వచ్చి ఒక 8 years అవుతున్నట్టుంది. ఓకే, సో మేబీ 2017లో వచ్చిందో 2017 ఆ టైంలో వచ్చింది, ఆ పీరియడ్లో వచ్చింది ఇది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో
ఏ మేజర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్. ఓకే, సో ఇది కూడా V2 ఇది న్యూ జనరేషన్. ఇది కూడా అరౌండ్ 2016-2017లోనే వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ రెండు అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎందుకు వాడతాం? టు రన్ ఆల్ యువర్ అప్లికేషన్స్. సో మన అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేసేది దేనిపైన ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం? వి ఎక్స్పోజ్ ఇట్ ఆన్ HTTPS అండ్ ఆల్సో వెబ్ సాకెట్స్. ఓకే, సో వీటిపైనే మనం ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్కి వర్తిస్తాయి. ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో యూ కెన్ గో విత్ TCP అండ్ TLS అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ UDP. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్లోకి వస్తాయి. ఓకే, సో మేజర్గా రన్ అయ్యే అప్లికేషన్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మేజర్గా యూజ్ చేసేది. ఓకే, ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనం ఎక్స్పోజ్ చేసేది వెబ్ సర్వర్సే కాబట్టి. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ యూజ్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏది యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఏది అనేది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు డిసైడ్ యాజ్ పర్ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, మన అప్లికేషన్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనము లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అయితే ఇప్పుడు ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అప్లికేషన్ ఆర్ నెట్వర్క్. ఎక్కువ రన్ అయ్యేది మాత్రం అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఎప్పుడు నేను మేజర్గా డిప్లాయ్ చేసింది అయితే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సరే. ఓకే, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ తక్కువ. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ అవర్ ఓన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ELBs. ఓకే, సో ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ రియల్ టైంలో ఓకే దే ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ ప్రైవేట్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ELBsకి ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతాం? సేమ్ సినారియో నేను మీకు ఫస్ట్ పార్ట్లో చెప్పిన. ఓకే, సో ఈ సెషన్లోనే స్టార్టింగ్లో చెప్పిన. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనము కనెక్ట్ అవ్వాలంటే యూ విల్ గో త్రూ VPN. ఓకే, సో VPN నుంచి మనము కనెక్ట్ అయ్యి విల్ కనెక్ట్ టు అవర్ ప్రైవేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ IPs. ఓకే, ప్రైవేట్ IPs అవ్వచ్చు ఆర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో హౌ యూ కనెక్ట్? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు యువర్ VPN, then you can go and connect to these things. Okay, and also load balancer security etla untadi, same thing like how we have done, right? Etla restrict chestamu manamu port numbers. Okay, so how it is different from your servers annar anukondi, there is no major difference because ikkada kuda manam use chesedi load balancer security groups. Okay, so security groups use cheshi manamu we can restrict the traffic. Okay, so మీరు traffic ni లైక్ ఏ ట్రాఫిక్ అలో చేయాలి అనేది మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, లైక్ HTTP అయితే 80 పోర్టు, HTTPS అయితే 443. మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ చెప్పుకున్నప్పుడే నేను మీకు చూపించిన. ఓకే, సో అప్పుడు ఏదైతే లోడ్ బ్యాలెన్స్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎనేబుల్ చేస్తామో ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని మనం అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో అలో చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీకు నేను చూపిస్తుంది యాక్చువల్గా మీకు సోర్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్లో ఓకే, సో మీరు ఏదైతే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో విల్ సీ లైక్ మేజర్ థింగ్ అంటే లైక్ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి అండ్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్కి తేడా ఏందనేది కూడా చూద్దాం. ఓకే, మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో ఐమ్ ఇంటూ మై AWS కన్సోల్ పేజ్లో ఉన్న నేను. సో వాట్ ఐల్ డూ ఈజ్ ఐల్ గో టు EC2. ఓకే, సో ఒక EC2ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. యూ గైస్ నో హౌ టు క్రియేట్ ఎన్ ఇన్స్టెన్స్, రైట్? సో ఎట్లా లాంచ్ చేయాలనేది మీకు ఆల్రెడీ idea undi. I've already given that, so I'm just clicking on launch instance. Then I'm going with something we can go with Amazon Linux. Okay, so we can go for T2 micro. I'll say next, configure instances. So ikkada I'll give user data. Okay, so user data lo I wanted to install a web server. Okay, so I will install this HTTP web server. Okay, so idi indulo pettesi then we'll say add. Okay, so I'm not doing anything. Okay, so ikkada manam general purpose SSD ki veltunam. You guys already know what is disk types, volume types emunni ani meeku already telusu. And also delete on protection enable undi. And I'm going with next add tags. I'm not doing add tags anything, but here మన వెబ్ సర్వర్ ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి ఐ విల్ గో విత్ HTTP. ఓకే, సో ఓకే దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఐ విల్ సే రివ్యూ అండ్ లాంచ్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ కీ లాంచ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే లైక్ విల్ ట్రై టు సీ ది లోడ్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ మనం ఎట్లా యూజ్ చేసాం అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. అండ్ హూ ఎవర్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ది లోడ్ బ్యాలెన్సెస్, హూ ఎవర్ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, ట్రై టు రిమూవ్ దెమ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేసిరో
వెంటనే రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో దట్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో మీకు ఛార్జ్ పడడం ఉండదు. ఓకే, సో ఎల్బీ డెమో అని ఇస్తాను నేను. ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్స్ డెమో. Okay, so let me refresh. It's still in pending state. Let us wait till it comes into the running state. Okay, so running lock వచ్చేసింది. Okay, so this is my IP. So if I go and paste it here. Okay, ప్రస్తుతానికి అయితే అది ఇప్పుడే మనము లాంచ్ చేసిన, ఇప్పుడే యూజర్ డేటా ఉంది కాబట్టి. సో ఎం అప్డేట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో అందరికీ తెలిసిన విషయం ఎం అప్డేట్ అట్లీస్ట్ ఒక మనకి 3 to 5 minutes పడుతుంది. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఐ విల్ show you that page. Let me pause it here. Okay, so ikkada, okay, so if I go to this IP, so it says hello Trie Technologies subscribers అని చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసిన. now we'll try to create a load balancer. Okay, so if I go to load balancing, ఇక్కడ load balancers create చేద్దాం. so if I click on load balancers, I'll get this page. Okay, so ఇక్కడ create load balancer ఉంది. I'll create a load balancer. మనకి application load balancer, network load balancer, gateway load balancer and classic load balancer. Okay, so previous generation anundi idi choose a classic load balancer when you have an existing application running in the EC2 classic network, and this is old one అని చెప్తున్నాడు. Okay, so anyway, like I'll try to create the classic load balancer first. Okay, so ఇక్కడ మనకి it's saying like the load balancer service basic configuration ఇది. Okay, సో ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ 80. ఓకే, 80 పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టెన్స్ పోర్ట్, అంటే మన ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది 80 పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. అండ్ ఆల్సో ఇది మనం ప్రైవేట్ కాదు. ఓకే, సో మనం ప్రైవేట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇంటర్నల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని పెడితే ఇది ప్రైవేట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది, అంటే ప్రైవేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లాగా మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ యూ కెన్ గివ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నేమ్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ డెమో లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, Trie Technologies. ఓకే, సో ఎనేబుల్ అడ్వాన్స్ VPC కాన్ఫిగరేషన్ అంటుంది. నేను ఏమి ఎనేబుల్ చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐల్ సే నెక్స్ట్ అసైన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ వన్. యూ కెన్ సే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ HTTP. ఓకే, సో నేను HTTP ప్రోటోకాల్ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో or else I can add a rule. Okay, anyway I'll go with HTTP 80 range. Okay, source. Okay, so from anywhere. Okay, so next I'll say configure improve your load balancer security. Your load balancer is not using any secure ledger అంటుంది, ఎందుకంటే మనం HTTPS వాడట్లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఐ విల్ గో ఫర్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ పింగ్ వచ్చేసి path index.html అంటుంది. సో విల్ సీ ఇఫ్ దిస్ వర్క్స్. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ ఎనీవే. ఓకే, సో ఓకే, సేమ్ థింగ్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, ఎనీవే మనం స్లాష్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది స్లాష్. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్ 6 seconds ఇక్కడ. ఓకే, హెల్దీ థ్రెషోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే. సో ఇదేంటంటే టైమ్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ చెక్. ఓకే, సో ఎవ్రీ 6 seconds. ఓకే, అండ్ ఆల్సో రెస్పాన్స్ టైమ్ అవుట్ 5 seconds ఉంది. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ యాడ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. సో ఇది మన ఎల్బీ డెమో. ఓకే, సో దీన్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నా ఈ ఇన్స్టెన్స్ని. నెక్స్ట్ ఐ విల్ యాడ్ ట్యాగ్స్. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ సే రివ్యూ, then I'll say create. Okay, successfully created load balancer అని చూపిస్తుంది. load balancer demo -lb-ttt. okay, so ఇక్కడ this is getting created. okay, so if I go to instances, మనం ఇన్స్టెన్స్ యాడ్ చేసాం బట్ ఇట్ స్టిల్ ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇంకా సర్వీస్లో లేదని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు కనెక్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్త్ చెక్, లిజనర్స్, మానిటరింగ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ట్యాగ్స్. ఓకే, I'm not talking about migration here. Okay, so description lo చూపిస్తుంది, it's still creating. Okay, so we'll wait for some time. Okay, so we'll say wait చేసాము. if it is created then it's fine. like we'll see how we can access our web server. అంటే లైక్ మనం ఏదైతే సర్వర్ క్రియేట్ చేసామో దాన్ని లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచి ఎట్లా యాక్సెస్ చేసాం అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో అగైన్ ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్స్టెన్సెస్లో నవ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇన్ సర్వీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు డిస్క్రిప్షన్ మనకి ఇక్కడ చూడండి. సో వీ హ్యావ్ దిస్ URL. ఓకే, ఐల్ కాపీ దిస్ DNS నేమ్ అండ్ ఐల్ పేస్ట్ దిస్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ నేను ఐపీతో ట్రై చేస్తున్నా బట్ ఇక్కడ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ విత్ మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్ IP. ఓకే, సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ది రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే విల్ ట్రై టు క్రియేట్ some more instances. Okay, so what I'll say launch instances.
and I'll go with Amazon Linux again. I'll go for next configuration. Okay, so again ikkada manamu will try to add this. Okay, so I'm adding this. I'm saying hello TTT subscribers from server 2. Okay, then I'll say add next, next, then I'll add the service group. I'll say HTTP. ఇక్కడ యాక్చువల్గా నేను ఎగ్జిస్టింగ్ వాడుకోవచ్చు, సెలెక్ట్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అన్నది. ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ దిస్ యాజ్ హెచ్టిటిపి సర్వీస్ గ్రూప్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే నేను ఇది వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో అన్నెసెసర్లీ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. దెన్ ఐల్ సే అక్నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ కీస్ ఆల్రెడీ. Okay, so now if I go here, so it is in running state, pending state. Again I'm launching one more. Okay, so 3 servers create cheyadaniki try chesam, already 2 create chesina. Okay, again I'll go here and I'll say copy paste, then ikkada from server 3 ani issa. Okay, so we are going from server 3, next, next, next. So ikkada I'll select an existing one. Okay, so HTTPSG. Okay, so I'm using this review and launch, and I'll say launch. I have my keys, acknowledge, launch instances. Okay, so let me go to my instances. Okay, so ఒకటి పెండింగ్ లో ఉంది, 2 రన్నింగ్ లో ఉంది. Okay, so let me pause it here till comes to running state. Okay, running and one is pending. Okay, so I'll say this as LB demo 2. Okay, ఇది వచ్చేసి LB demo 3, LB demo 3. Okay, so మూడు కూడా రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేసినాయి if you see. Okay, so all my 3 servers are in running state. Now again నేను లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి వెళ్తా. Okay, so if I go to instances ikkada, then I'll say edit instances. Okay, so ikkada నేను యాడ్ చేయొచ్చు. Okay, so నేను ఇప్పుడు 3 servers ని యాడ్ చేస్తున్నాం. Then I'll say save. Okay, so still these are in out of service. Okay, so మనకి ఫస్ట్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, then yum update, then yum install httpd, then it should start the service. Okay, so it will take few minutes of time. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి అన్ని ఇన్ సర్వీసెస్లో వచ్చేసింది. ఓకే, సో నవ్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ రీఫ్రెష్ దిస్ పేజ్. ఓకే, సో చూడండి, సో ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ సర్వర్ 3, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ సర్వర్ 2, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ సర్వర్ 1. ఓకే, ఓకే, చూడండి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సర్వర్ 3, సర్వర్ 2, సర్వర్ 1. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్క్స్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే స్టిల్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ త్రూ ది ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఏదైతే పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉందో ఆ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి కూడా మనం ఇంకా యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, సో అది దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే కదా, మనం ఇంతసేపు లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ యూజ్ చేసి అవసరం ఏముంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ సర్వీస్ గ్రూప్. ఓకే, సో నేను ఒక సర్వీస్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేస్తాను. నౌ ఐ విల్ సే క్రియేట్ సర్వీస్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ గ్రూప్ విత్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ service group for EC2. Okay, and I'll go with this. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ సారీ యాడ్ రూల్. సో హెచ్టిటిపి టైప్లో నేను ఏం చేస్తానంటే నౌ ఐల్ సే వేర్ ఈస్ మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ -SG అనేది మనం క్రియేట్ చేసాం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కోసం సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో నేను దీనికి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇస్తా. ఓకే, సో నో వన్ కెన్ come through. Okay, so I'll say hello LB security group only. Okay, so now I'll say create security group. Okay, so now what I'll do, okay, so మనం ఇప్పుడు security group create చేసిస్తాము. Okay, so now I'm going to my instance. Okay, so instance దగ్గరికి వచ్చా, so I'll change the security group. Okay, so I'll go to security, change security groups. Okay, so I'll say this remove, then మనం ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాము. సో వాట్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్, security group for EC2, right? So I'll say add security group.
then I'll say save. Okay, so now if I go here, okay, so if I refresh, okay, so ఇది వర్క్ అవ్వదు ఎందుకంటే వీఆర్ గివింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ని ఈ వెబ్ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి లోడింగ్ వస్తుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ హియర్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ గో హియర్ అగైన్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి వర్క్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ నుంచి వర్క్ అవ్వదు ఇండివిజువల్ ఐపీ నుంచి. ఓకే, సో వీ గాట్ కాంట్ రీచ్ దిస్ పేజ్. ఓకే, సో ఇది బెటర్ ఆప్షన్ అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సర్వీస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని EC2కి యాడ్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యువర్ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ Ansible అని వస్తుంది, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? సో క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసి నేను లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పిన, లైక్ ఫస్ట్ అవర్లో, దట్ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసి ఇట్ సపోర్ట్స్ TCP అండ్ ఆల్సో HTTP అండ్ HTTPS లేయర్స్, అంటే లేయర్ 4 అండ్ లేయర్ 7 ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎల్చెక్స్ లైక్ TCP HTTP బేస్డ్ ఎల్చెక్స్ అని కూడా చేయొచ్చు క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. అదే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్లో ఏంటంటే లైక్ దిస్ ఈజ్ అ లేయర్ 7. ఓకే, సో లేయర్ 7 అంటే ఇట్ ఈస్ ఆన్ HTTP అండ్ HTTPS. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ టార్గెట్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ టార్గెట్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో టార్గెట్ గ్రూప్స్ అంటే అవి EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ECS ఇన్స్టెన్సెస్, అంటే ECS అంటే కంటైనరైజ్డ్ ప్లాట్ఫామ్ కంటైనరైజ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అవ్వచ్చు, ఆర్ యూ క్యాన్ గో విత్ ది ప్రైవేట్ IPs. ఓకే, సో మీరు ప్రైవేట్ IPని టార్గెట్ గ్రూప్లో పెట్టవచ్చు. ఓకే, సో టార్గెట్ గ్రూప్స్లో పెట్టేసి యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆన్ దీస్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ అండ్ యూ కెన్ రీడైరెక్ట్, అంటే మనము ఈ టార్గెట్ గ్రూప్స్కి ALBని రీడైరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ హౌ యూ డూ దట్ అంటే మనం ఎట్లా మనము రీడైరెక్ట్ చేస్తామంటే మనకి వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ అని నేను ఇక్కడ చెప్పిన. సో ఈ టార్గెట్ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా వీ నీడ్ టు క్రియేట్ రౌటింగ్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద రౌటింగ్ అనమాట, అంటే రౌటింగ్ బేస్డ్ మెథడ్ ఇదంతా కూడా. సో లైక్ వాట్ యూ మీన్ బై రౌటింగ్ బేస్డ్ మెథడ్? రౌటింగ్ బేస్డ్ మెథడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పాత్. ఓకే, సో URL పాత్తో మనము రీడైరెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో URL పాత్తో రీడైరెక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనది learning.trie టెక్నాలజీస్ ఉంది. ఓకే, సో మన learning.trie.comలో, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే స్లాష్, ఓకే, సో నేను స్లాష్ Kubernetes అంట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో learning.trie.comలో ఐ విల్ సే డాకర్స్. ఓకే, అండ్ learning.trie.comలో ఐ విల్ గివ్ లైనెక్స్. ఓకే, సేమ్ వే అంటే లైక్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో విత్ మై URL ఐ కెన్ గివ్ దిస్, అంటే ఈ కాంటెక్స్ట్ నేను ఏమని ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీన్ని మనం కాంటెక్స్ట్ అంటాం జనరల్గా. ఓకే, సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఐ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఐ కెన్ గివ్ DevOps, ఐ కెన్ గివ్ డాకర్స్, లైనెక్స్, K8 ఏదని ఇస్తా. ఈ పాత్ URLని బట్టి నేను ట్రాఫిక్ రౌట్ అవ్వాలని చెప్తా. అంటే ఎవరైనా సరే learning.trie.com/DevOps అని ఇస్తే ఈ URL అంటే నా అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేయాలి? ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ హియర్, ఓకే, సో నా అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ రౌట్ ట్రాఫిక్ టు దిస్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఈ URLకి మూవ్ చేస్తుంది. ఈ URLలో ఈ DevOps అనే URLలో, ఓకే, ఐ కెన్ హ్యావ్ మై టార్గెట్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో టార్గెట్ గ్రూప్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, లైక్ నా EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో నా EC2 ఇన్స్టెన్సెస్లో నేను నా వీడియోస్ అన్నీ కూడా డిప్లాయ్ చేసిన. సో ఎప్పుడైతే మీరు వెళ్ళి trie.com/DevOps అన్నారనుకోండి, సో ఈ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గో డైరెక్ట్లీ అండ్ కనెక్ట్ విత్ దిస్ URL. ఓకే, సో DevOpsలో ఉన్న వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ బిహైండ్ దట్ టార్గెట్ గ్రూప్స్లో నేను EC2 అని, అంటే నా వెబ్ సర్వర్, నా వీడియోస్, నా వెబ్సైట్లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా కూడా నేను EC2లో పెడుతున్నా అని అర్థం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ గో విత్ ది పాత్ బేస్డ్ URLs, అంటే రౌటింగ్ బేస్డ్ ఆన్ పాత్. ఓకే, URL పాత్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రౌటింగ్ బేస్డ్ ఆన్ హోస్ట్ నేమ్స్. ఓకే, సో హోస్ట్ నేమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన దాంట్లోనే లైక్ ఇఫ్ ఐ గో టు https://trie.com అన్న అనుకోండి, సో ఇది మన మెయిన్ వెబ్సైట్. అదే ఇప్పుడు నేను https, ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ learning,
ఓకే సో learning.tritech.com అని అనుకోండి. ఓకే సో ఇది ఇంకో హోస్ట్ నేమ్, బట్ ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ డొమైన్ నేమ్. ఓకే సో నా సేమ్ డొమైన్ నేమ్లో నేను ఇంకోటి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు, లైక్ https ఐ కెన్ సే blog.tritech.com అని కూడా నేను క్రియేట్ చేయాలి. ఇదేంటంటే హోస్ట్ బేస్డ్, అంటే నా రౌటింగ్ అంతా కూడా హోస్ట్ పైన డిపెండెంట్ అనమాట. అంటే నాకు ఏఎల్బికి నేను ఏం చెప్తా అంటే ఓకే వెన్ ఎవర్ ది హోస్ట్ ఈజ్ tritech.com. ఓకే సో నా ట్రాఫిక్ ఇందులోకి వెళ్ళాలి. ఎవరైనా యూజర్ tritech.comని ట్రై చేస్తాను అనుకోండి, ఇక్కడికి వెళ్తారు. అదే ఇప్పుడు learning.tritech అనుకోండి, ఈ యూఆర్ఎల్కి వెళ్తారు, ఈ హోస్ట్ నేమ్ యూఆర్ఎల్. అండ్ ఫర్ blog.tritech.comకి ఈ యూఆర్ఎల్కి వెళ్తారు. ఓకే సో ఇదంతా కూడా ఎక్కడ మనం డిఫైన్ చేస్తాం, వీఆర్ డిఫైనింగ్ దట్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే సో ఇది రౌటింగ్ బేస్డ్ ఆన్ హోస్ట్ నేమ్ ఇన్ యూఆర్ఎల్. ఓకే సో ఇది హోస్ట్ నేమ్తో మనం రౌట్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండ్ ఆల్సో మనము ఇంకోటి వీ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ విత్ ద క్వెరీ స్ట్రింగ్. ఓకే సో క్వెరీ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక యూజర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక యూజర్ లాగిన్ అవుతున్నాడు, ఆ యూజర్తోని నేను ఆ యూజర్ ఐడి ఇది 345 అన్నప్పుడు ఈ 345కి మాత్రమే ఆ ట్రాఫిక్ వెళ్ళాలి అని చెప్తా. ఓకే సో ఐ కెన్ ఆల్సో డిఫైన్ లైక్ దిస్. ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే యూజింగ్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ వీ కెన్ డిఫైన్ అవర్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకే సో మనం EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ పెట్టుకోవచ్చు టార్గెట్ గ్రూప్లో. వీ కెన్ గో ఫర్ ECS టాస్క్, వీ కెన్ గో ఫర్ సర్వర్లెస్, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ గో ఫర్ IP అడ్రసెస్ లైక్ మన ప్రైవేట్ IPs. ఓకే సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ యువర్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ యూ విల్ సీ ఆల్ దిస్. ఓకే మీరు EC2 అన్న చూడొచ్చు, మీరు ECS అయినా వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద IP అడ్రసెస్. ఓకే సో ప్రైవేట్ IPస్కైనా వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ యువర్ ల్యాండా ఫంక్షన్స్ అంటే సర్వర్లెస్. ఓకే సో సర్వర్లెస్ ఫంక్షన్స్కి కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద 4 థింగ్స్ యూ కెన్ డూ. ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే మనం రౌటింగ్ మల్టిపుల్ టార్గెట్ గ్రూప్స్కి కూడా చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా ALB ఇక్కడ ఉందనుకోండి. ఓకే సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, సమ్వన్ ఈస్ కమింగ్ త్రూ. ఓకే నేను ఏమంటా అంటే, సో ఎవరైతే ఓకే క్యూబర్నెటిస్ వీడియోస్ కావాలనుకుంటున్నారో దే నీడ్ టు గో ఫర్ ద EC2 అని చెప్తా. లేదు ఎవరైనా డెవాప్స్ వీడియోస్ కావాలనుకుంటే అది ప్రైవేట్ సర్వర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రైవేట్ IP యూజ్ చేసి ఓకే సో దే నీడ్ టు గో ఫర్ దిస్ అని చెప్తా. ఓకే సో ఐ కెన్ డిఫైన్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే నా ట్రాఫిక్ నేను ఎట్లా రౌట్ చేయాలి, యూజింగ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే ఆ రిక్వెస్ట్ని బట్టి నేను నా ట్రాఫిక్ని రౌట్ చేస్తాను. ఓకే సో ఈ విధంగా ఐ కెన్ డూ దిస్. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై బాక్స్, ఓకే సో ఐ గో టు మై ఇన్స్టెన్సెస్, ఆల్ ది 3 ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ రన్నింగ్. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నా అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ కాపీ దిస్, ఓకే అండ్ ఇఫ్ ఐ పేస్ట్ దిస్ హియర్, ఓకే అది ఇక్కడ ఏంటంటే నేను /test అని ఇచ్చినాను. ఓకే సో /test అంటే నాట్ ఫౌండ్ ఉంటుంది, ఇట్స్ నాట్ రీడైరెక్టింగ్. ఎనీవే ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ఎర్రర్, ఓకే ఓకే ఎర్రర్ పేజ్ అని చూపిస్తుంది. డెమో 3 డెమో 2ని యాక్సెస్ చేస్తాను నేను. సో డెమో 2లో నేను టెస్ట్ని పెట్టిన. ఓకే సో నౌ ఇఫ్ ఐ డూ టెస్ట్, ఓకే సో హలో ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ టెస్ట్ సబ్స్క్రైబర్స్ అని వస్తుంది. అదే నేను డెమో 1లోకి వెళ్ళిన అనుకోండి. ఓకే ఇఫ్ ఐ గో టు డెమో 1 ఐ కెన్ సీ దిస్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ హలో ట్రైటీ టెక్నాలజీ సబ్స్క్రైబర్స్ అని చూడొచ్చు. ఓకే సో ఇది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, ఓకే సో నేను ఇప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్కి వెళ్ళిన. ఓకే హియర్ ఐ విల్ క్రియేట్ అ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే సో క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటున్నా, ఇక్కడ నాకు అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కనిపిస్తుంది. సో ఐ విల్ క్రియేట్ దిస్. ఓకే సో నా నేమ్ ALB-test అని ఇచ్చిన నేను. సో దిస్ ఇస్ ఇంటర్నెట్ ఫేసింగ్. ఓకే సో ఇంటర్నెట్ ఫేసింగ్ పెట్టిన నేను ఇది. ఓకే అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ IPv4 అండ్ ఇక్కడ VPC వచ్చేసి నా డిఫాల్ట్ VPC అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఆల్ ది 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో ఇయర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, నేను డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనే వాడచ్చు, లేకపోతే ఐ కెన్ యూజ్ మై HTTPS సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే సో HTTPS సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని వాడచ్చు. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మై టార్గెట్ గ్రూప్స్. ఓకే సో HTTP 80 ఫార్వర్డ్ టు, ఓకే సో దేనికి ఫార్వర్డ్ చేయాలని ఉంది ఇక్కడ నేను ఐ విల్ క్రియేట్ మై టార్గెట్ గ్రూప్. ఓకే సో ఇక్కడ టార్గెట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే ఐ విల్ క్రియేట్ ఇట్ ఆన్ EC2. ఓకే ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే సో ఇక్కడ నుండి మనం EC2 ఇన్స్టెన్సెస్కి వెళ్ళొచ్చు, IP అడ్రస్ త్రూ వెళ్ళొచ్చు, ల్యాండా ఫంక్షన్స్కైనా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఐ విల్ గివ్ మై టార్గెట్ గ్రూప్ నేమ్. ఓకే సో ఐ విల్ సే వెబ్ సర్వర్ ఆన్ EC2
2. Okay, and protocol is fine. Okay, so ikkada http1 http. Okay, so I'm going with health check path వచ్చేసి slash అని ఇస్తాను నేను. Okay, so then I'll say next. Okay, so I'm adding my ALB demo 1 and demo 2. Okay, so రెండు సర్వర్లు యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. I'll say create request pending targets only. Okay, so now it just created my target group. నా target group వచ్చేసి WS EC2. Okay, so now if I refresh here, okay, most of the time it will come. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసింది నాకు. Okay, so then I'll say create load balancer. Okay, you already have a load balancer, really? Okay, so I'm creating this one. I'll say create load balancer. Okay, so review, customize or enable attributes, that is fine. Okay, it is in provisioning state. Okay, so active వచ్చే వరకు చూద్దాం, వెయిట్ చేద్దాం, we'll wait. Okay, so ఇప్పుడు నా స్టేటస్ చూసేది యాక్టివ్లోకి వచ్చేసింది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై లిజనర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి డిఫాల్ట్ ఫార్వర్డింగ్ టు EC2 టార్గెట్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ కాపీ దిస్. ఓకే, సో ఇది నా DNS నేమ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఓకే, సో అక్కడ 503 వస్తుంది. ఓకే, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ బికాజ్ ఇక్కడ నా సర్వర్స్ ఏవైతే మనం యాడ్ చేసామో టార్గెట్ గ్రూప్లో ఇవి ఇంకా హెల్దీలోకి రాలేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు టార్గెట్ గ్రూప్స్ అగైన్, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ హియర్, ఓకే, సో స్టిల్ ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ హెల్దీ ఇన్స్టెన్స్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ స్టిల్ ఇనిషియల్ మోడ్లో ఉంది. ఓకే, సో లెట్ అస్ వెయిట్ ఫర్ దిస్ టు కంప్లీట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓన్లీ హెల్దీ ఒకటే చూపిస్తుంది నాకు, ALB డెమో 1 ఒకటే చూపిస్తుంది, ALB డెమో 2 ఇంకా ఇనిషియల్ ఫేజ్లోనే ఉంది. ఓకే, సో విల్ రీఫ్రెష్ దిస్. ఓకే, అన్హెల్దీ. Okay, health check failed with these codes. Okay, so ఇది ఎందుకు అన్హెల్దీ వచ్చింది, why it went off? Okay, because we have given it as /test. Okay, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే I will deregister this. Okay, సో నేను దీన్ని డీరిజిస్టర్ చేసేసిన, అంటే ఓన్లీ ఒక్కటే. ఓకే, సో విచ్ ఎవర్ we are went with this slash. Okay, అదొకటే నేను ఇక్కడ పెట్టిన. Now what I'll do, I'll create one more target group. Okay, so one more target group నేను instances లో. Okay, so what I'll do, I'll say test EC2. Okay, test EC2. Then what I'll do, I'll go to health checks again. ఇక్కడ ఏమంటే /test అంటాం. Okay, so now I have given /test. Okay, so I'll click on next. దెన్ ఇక్కడ నేను ALB డెమో 2లోకి వెళ్తా. ఓకే, సో డెమో 2లోకి వెళ్ళి ఐల్ సే ఇంక్లూడ్ యాజ్ పెండింగ్. ఓకే, సో దెన్ ఐల్ సే క్రియేట్ టార్గెట్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో నాకు టెస్ట్ EC2 ఉంది అండ్ WS EC2 ఉంది. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ 2 థింగ్స్. నౌ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో విత్ ది ఎర్రర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటే ఐల్ సే /error ఉండాలని చెప్తున్నా. /error ఉంటే ఏంది అనేది చెప్తున్నా. ఓకే, so I'll say this as error EC2. Okay, and I'll say next, and I'll add demo 3. Okay, include as pending below, and I'll say create target groups. Okay, so ikkada malli nenu test loki velta. I'll just see whether it is healthy. Okay, so it's still not healthy. I'll refresh this. Okay, unused lo undi, this is fine endukante manam inka use cheyaledu kabatti. Okay, so now if I add something here. Okay, so ikkada nenu em add chestunna ante, so I'll add this. Okay, so ippudu em chestunna ante I'm adding one more condition here, path. Okay, so path వచ్చేసి నాకు path is /test. Okay, so path test ఉన్నప్పుడు it should forward to my target group test EC2. Okay, and I'll say update. Okay, so if I want to add one more rule, నేను ఇక్కడ insert rule ఉంది కదా, I can go for insert rule. Again add condition, path వచ్చేసి /error. Oops. Okay, and I'll say action forward to error EC2. Okay, I'll say save. Okay, so నాకు ఇప్పుడు 3 రూల్స్ నేను యాడ్ చేసిన. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో ఇది నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఐ విల్ కాపీ దిస్. ఓకే, DNS నేను కాపీ చేస్తున్నా నేను, అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ దిస్ హియర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్. ఓకే, సో నార్మల్గా రన్ అవుతుందంటే హలో ట్రీ టెక్నాలజీ సబ్స్క్రైబర్స్, నేను అదే ఇప్పుడు టెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది నా టెస్ట్ పేజ్. ఓకే, సో హలో ట్రీ టెక్నాలజీస్ టెస్ట్ సబ్స్క్రైబర్స్, అదే నేను ఇప్పుడు
ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, సో ఇట్ షుడ్ రీడైరెక్ట్ టు మై ఎర్రర్ పేజ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రీడైరెక్టింగ్ టు మై ఎర్రర్ పేజ్. ఓకే, సో యూ ఆర్ డూయింగ్ రీడైరెక్షన్ యూజింగ్ కాంటెక్స్తో యూజ్ చేసి మనం యూఆర్ఎల్ బేస్డ్ రీడైరెక్షన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు టార్గెట్ గ్రూప్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ హెల్దీ అయిపోయింది చూడండి. ఓకే, సో అగైన్ ఎర్రర్లోకి వెళ్ళినా కానీ అది హెల్దీలోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అండ్ సీ, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ హెల్దీ మోడ్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ డిలీట్ దిస్. ఓకే, సో ఎర్రర్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను డిలీట్ చేసి ఫెయిల్ టు డిలీట్ వన్ టార్గెట్ గ్రూప్. ఓకే, సో గివ్ మీ ఎ సెకండ్, గో టు దిస్ listeners, I will go for view edit rules. Okay, I'll go for delete rules. Then what I'll do is I'll delete this error kada. Okay, so error ni nenu delete chestunna. Okay, so and also I'm deleting the target actions. I'll say delete. Okay, so nenu na target group ni delete chesesina and also I have removed the rule. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి నాట్ ఫౌండ్ అని వచ్చేసింది. ఓకే, సో బికాజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు రీడైరెక్ట్ టు దిస్ ఎర్రర్ పేజ్. ఓకే, సో అందుకని అది ఎర్రర్ వచ్చేసింది. అండ్ ఆల్సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ టెస్ట్ పేజ్, ఓకే, సో ఐ విల్ సే డిలీట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది డిలీట్ అయిపోయింది. ఐ కెన్ డిలీట్ మై టెస్ట్ EC2 ఆల్సో. oops సారీ. ఓకే, టెస్ట్ EC2 ని కూడా నేను ఐ విల్ డిలీట్ దిస్. ఓకే, నౌ ఇట్ గాట్ డిలీటెడ్. If I go back, okay, and slash matram work chestadi endukante we have done nothing on that. I'll say test. Okay, now it's still working. We'll do a refresh. Okay, so it not found ani vachesindi. Okay, so this is how we can route the traffic. Okay, so as per your URLs. ఓకే, సో మీ యూఆర్ఎల్ని బట్టి మనము ట్రాఫిక్ని రౌట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు డిలీట్ ఆఫ్టర్ యూ ఆర్ డన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ డిలీటింగ్ మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ డిలీట్ మై టార్గెట్ గ్రూప్. ఓకే, సో టార్గెట్ గ్రూప్ని కూడా నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ అగైన్ గో అండ్ టెస్ట్ దిస్ నార్మలీ ఇట్ వోంట్ గివ్ యూ ఎనీథింగ్. ఓకే, బికాజ్ ఇట్స్ స్టిల్ ఇన్ డిలీటింగ్ మోడ్. ఇప్పుడు లోడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. ఓకే, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డూ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో మనం క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చూసాం అండ్ ఆల్సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చూసాం. నౌ విల్ ట్రై అండ్ గో ఫర్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో నౌ విల్ గో ఫర్ ది NLB. ఓకే, సో నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఎందుకు? నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎప్పుడైనా సరే ఇట్ ఈస్ అ లేయర్ 4, అంటే ఇట్ సపోర్ట్స్ యువర్ TCP అండ్ UDP ట్రాఫిక్ ఓన్లీ. ఓకే, సో TCP UDP ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే NLBకి అండ్ ALB క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ IPస్ని క్రియేట్ చేసి అసైన్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది స్టాటిక్ IP పైన ఎవ్రీ అవైలబిలిటీ జోన్లో స్టాటిక్ IP పైన వర్క్ అవుతుంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, ఓకే, సో నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో ఇఫ్ ఐ సే క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, I'll go for the network load balancer. Okay, so I'll give name as NLB test. Okay, so మీరు నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి చార్జ్డ్. ఓకే, సో నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే మీకు ఛార్జ్ పడుతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద సేమ్ ఇంటర్నెట్ ఫేసింగ్ IPv4. సో ఐ విల్ గో ఫర్ ఇక్కడ చూడండి అవైలబిలిటీ జోన్ AP South 1Aలోకి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ IP అసైన్డ్ బై AWS. ఓకే, సో స్టాటిక్ IP AWS అసైన్ చేస్తుంది, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ యూజ్ మై ఓన్ ఎలాస్టిక్ IP. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నా అప్లికేషన్కి నేను ఒక స్టాటిక్ IP క్రియేట్ చేయాలి, అది ఎప్పటికీ ఆ IP స్టేబుల్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇట్ షుడెంట్ చేంజ్ అన్నప్పుడు ఐ కెన్ గో ఫర్ ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్. ఇది మనము అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో ఇవ్వలేం. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ విత్ స్టాటిక్ హోస్ట్ నేమ్. ఓకే, సో స్టాటిక్ హోస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది కానీ స్టాటిక్ ఇది ఉండదు. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఓన్లీ 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఫర్ నౌ. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఛార్జ్ పడుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఐ విల్ గో ఫర్ మై టార్గెట్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో టార్గెట్ గ్రూప్స్ మనకి ఏమీ లేవు. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో టార్గెట్ గ్రూప్ వచ్చేసి నేను NLB టార్గెట్ గ్రూప్ అంట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ గోస్ విత్ HTTP 80 HTTP 1. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్.
ఓకే, సో నౌ ఐ సే నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ALB డెమో 1 ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ త్రూ 80 అని చూపిస్తుంది. అండ్ ఐ సే ఇంక్లూడ్ యాజ్ పెండింగ్ బిలో అండ్ ఐ సే క్రియేట్ టార్గెట్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇక్కడ టార్గెట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేసిన నేను. నౌ ఐ విల్ రిఫ్రెష్ దిస్ ఇయర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు అది కనిపించట్లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది TCP/80 డిఫాల్ట్స్ టు టార్గెట్ గ్రూప్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంటుంది. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు క్రియేట్ టార్గెట్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ whenever we are creating, okay, so I'll say ఇక్కడ వచ్చేసి టార్గెట్ గ్రూప్ వచ్చేసి లైక్ ఐ విల్ సే NLB టార్గెట్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇక్కడ HTTP ప్రోటోకాల్ ఉంది, ఇక్కడ మనం TCP మార్చాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ హియర్, ఇక్కడ చూడండి ప్రోటోకాల్ వచ్చేసి TCP, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ HTTP ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ TCP ప్రోటోకాల్ 80లో. ఓకే, అగైన్ ఐ విల్ గో విత్ నెక్స్ట్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ యాడ్. ఓకే, ALB డెమో 1ని నేను యాడ్ చేస్తున్నా. Okay, I'll say include as pending below and I'll say create target group. Okay, so now if I go and if I refresh, okay, so ఇక్కడ నాకు target group కనిపిస్తుంది. Okay, so now I have selected this target group, then I'll say create load balancer. Okay, so I'll go to view load balancers. Okay, so గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఇది ప్రొవిజనింగ్లో ఉంది. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి మీకు డబ్బులు పడుతుంది, అంటే లైక్ ఇది ఫ్రీ టైర్లో రాదు. ఓకే, సో ఎవర్ ఆర్ క్రియేటింగ్. ఓకే, సో మేక్ షూర్ టు డిలీట్ ఇమీడియట్లీ ఆర్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసం కావాలి అనుకుంటే చూడాలనుకుంటే చూడండి. డోంట్ డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ మెషిన్స్. ఓకే, బికాస్ it won't come under your free tire. Okay, so let me refresh, it will take some time anyway. I'll pause it here. Okay, so now it went into the active state. Okay, so ఇప్పుడు ఇది active state లోకి వెళ్ళింది. If I go and copy this, okay, so I'll paste it here. Okay, so hello Trie technology subscribers అని చూపిస్తుంది. Okay, so this is how you can create your network load balancers. Okay, so network load balancers ని మనం ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. Okay, so these are all about the load balancers. Okay, classic load balancer, application load balancer and network load balancers and advantages ఏంటి, ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామని నేను చూపించిన. ఓకే, సో you guys might have got all the clear picture. Okay, so next వచ్చే సెషన్లో మనము ఆటో స్కేలింగ్ చూసాము. ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ చూసిన తర్వాత విల్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ ద VPC. ఓకే, సో VPC ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో హార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మీకు లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయినా, ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ AWS ఇంజనీర్ అయినా, అండ్ ఆల్సో DevOps ఇంజనీర్ అయినా హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ AWS కోసం. ఓకే, సో VPC అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దాట్ విల్ కవర్. ఓకే, సో ఐ వాంటెడ్ టు కవర్ ఇన్ చాలా క్లియర్గా చేద్దామని అనుకుంటున్నా VPC గురించి. ఓకే, సో దట్ యూ గైస్ will have a clear picture of what is VPC. Thanks for watching this video and have a great day. Don't forget to subscribe and share with your friends. Bye. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రై టెక్నాలజీస్. సో ఈరోజు మనం AWS గురించి మాట్లాడదాం. AWS గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడుతున్నాం మనము. ఓకే, సో ఎవరైతే ఛానల్ చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా కానీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. ఓకే, సో ఇది AWS EC2 గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనము. EC2లో దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ సెషన్. ఓకే, సో EC2లో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ wherever we are going, like మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేసినా కానీ nowadays everything is in auto scaling. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అండ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ గురించి మాట్లాడినాము అండ్ వీ హావ్ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆల్సో. ఓకే, కాకపోతే ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కానీ మనకి నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని మనము హారిజాంటల్గా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనుకుంటే. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దట్ అమెజాన్ బిగ్ బిలియన్ సేల్ కానివ్వండి, ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ సేల్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చి ఉంటాయి. సో ఈ బిగ్ బిలియన్ సేల్స్లో ఏమవుతూ ఉంటుందంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఇట్స్ 24 సెప్టెంబర్. సో 24 సెప్టెంబర్ చూసుకుంటే ద ఫ్లో. ఓకే, సో ఏదైతే ఈ వెబ్ సర్వర్స్కి హిట్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అంటే నార్మల్. ఓకే,
అదే మనము బిగ్ బిలియన్ డే రోజు చూసినాం అనుకోండి, ఇట్ మైట్ డబల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్లో ఉందో దానికి డబుల్ అవుతాయి, ఎందుకంటే దే ఆర్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే చాలా ఆఫర్స్ వస్తాయి మనకి. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ పైన ఆఫర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో అట్లా ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది హిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ వెబ్ సర్వర్ని, ఆర్ అసలు ఏం ఆఫర్స్ ఇస్తున్నాడు బిగ్ బిలియన్ డేలో అని చెక్ చేయడానికి కూడా చాలామంది మనం లాగిన్ చేసి చూస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ది నంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ టు ది సర్వర్, అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లాగింగ్ ఇన్ టు దిస్ సర్వర్ కానివ్వండి, లేకపోతే ట్రాఫిక్ కానివ్వండి, ఆ సర్వర్కి ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అదే ఏదైతే నార్మల్ డేలో ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ డేలో ఓన్లీ 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, యాక్చువల్ దే విల్ హ్యావ్ లైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఓకే, సో 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, నార్మల్ డేలో. అదే మీకు బిగ్ బిలియన్ డే రోజు 6 సర్వర్స్ కావాల్సి వస్తుంది, అంటే డబల్ ఆఫ్ ద హిట్స్. అంటే నార్మల్ డే ఎంత ఉందో దానికంటే డబల్ అవుతుంది అనే ఒక అంచనా ఉందన్నమాట. అంటే ఆ అంచనా ప్రకారం మనము స్కేలింగ్ చేయొచ్చు. అంటే లైక్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ మాన్యువల్లీ. సో నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్, అంటే ఆటోమేటిక్గా నా సర్వర్స్ స్కేల్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో నేను ఆటోమేటిక్గా స్కేల్ అవ్వాలని చెప్తున్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ ప్రకారం, ఓకే, సో ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, ఆర్ దాన్ని నేను అది మీకు చూపిస్తలేదు, దేని బట్టి మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏ వాల్యూస్ బట్టి మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ వాచ్ ఉందనుకోండి, క్లౌడ్ వాచ్లో నాకు ఒక థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ వచ్చింది. థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ అంటే నా డిస్క్ 80% అవ్వడము, లేకపోతే నా ర్యామ్ 80% అయింది. నేను ఏం చెప్తానంటే, ఓకే, మానిటరింగ్ టూలు క్లౌడ్ వాచ్ నాకు ఈ సర్వర్ పైన 80% మెమరీ ఉంది అంటే నాకు ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ రన్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ద సర్వీసెస్ అని చెప్తా. అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్లో సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే యూ కెన్ స్కేల్ అవుట్ అండ్ యూ కెన్ స్కేల్ ఇన్. మనము ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు సర్వర్స్ని, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ డిక్రీజ్ ద సర్వర్స్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే యూ ఆల్సో నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ డిజైర్డ్ వాల్యూ. డిజైర్డ్ వాల్యూ అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎంత ఉండాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ, ఎంత కెపాసిటీలో నా సర్వర్స్ రన్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, నా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ రన్ అవుతూ ఉండాలనేసి నేను పెడతాను అనమాట. ఓకే, సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై డిజైర్డ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఈ 2 సర్వర్స్ నా డిజైర్డ్ స్టేట్. ఇది 1 సర్వర్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ మై మినిమం వాల్యూ, ఇది నా మినిమం వాల్యూ, ఇది నా డిజైర్డ్ వాల్యూ. అంటే ఎప్పుడైనా సరే నాకు 2 సర్వర్స్ రన్ అవుతూ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ మై డిజైర్డ్ వాల్యూ. లేదు చాలా తక్కువలో తక్కువ అంటే ఒక సర్వర్ ఉండొచ్చు. అదేనా స్కేల్ అవుట్ వాల్యూ. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా హిట్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి అనుకోండి, నేను స్కేల్ అప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఐ విల్ గో ఫర్ 4 సర్వర్స్. అంటే మ్యాక్సిమం ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పుడు నేను 4 సర్వర్స్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తాను నా సర్వర్ కౌంట్, నా EC2ని. ఓకే, అదే మినిమం ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ గో విత్ 1. అదే నాకు డిజైర్డ్ అంటే నార్మల్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు నాకు 2 సర్వర్స్తో రన్ అవుతూ ఉండాలి నా వెబ్ సర్వర్ అని నేను డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్తో మనము లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎట్లుంటుంది అంటే సినారియో, ఇది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 1 సర్వర్, 2 సర్వర్, ఓకే, 3 సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 3 సర్వర్స్ లైక్ ఈ 2 సర్వర్స్లో నాది డిజైర్డ్ స్టేట్లో ఉంది. ఓకే, సో నాది స్కేలప్ అయినాక కూడా 4 సర్వర్స్ స్కేలప్ అయింది అనుకోండి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ యాడ్ దట్. ఓకే, సో ఈ 4 సర్వర్ల మీద లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది స్కేల్ అవుట్ అయిన తర్వాత. లేదు నాకు ట్రాఫిక్ తగ్గిపోయిన తర్వాత ఐ కెన్ గో విత్ 1 and 2. ఓకే, అప్పుడు నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈ రెండింటికి మాత్రమే ట్రాఫిక్ని సెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా ఆటోమేటిక్గా స్కేల్ లైక్ ఇట్ విల్ వెబ్ ట్రాఫిక్ని ఇట్ విల్ డిఫైన్ యాజ్ పర్ యువర్ స్కేలింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో మన స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ని ప్రకారమే అది డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, సో లెట్ మీ గో అండ్ షో యూ లైక్ హౌ వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై AWS బాక్స్. ఓకే, ఇది నా AWS బాక్స్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసినట్టయితే, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇక్కడ నాకు ఆటో స్కేలింగ్ ఉంది. ఇక్కడ నేను లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అని కొట్టినా. ఓకే, సో లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్స్లో నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, అండ్ ఆల్సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ అని కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ నేను లాంచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి క్రియేట్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ అంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ మీ గో అండ్ చెక్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ EC2s రన్నింగ్ ఇన్ మై మెషిన్. ఓకే, సో నా EC2లో రన్నింగ్ అయితే ఏమీ లేవు. ఓకే, సో నథింగ్ ఈజ్ రన్నింగ్. ఓకే, సో అన్నీ కూడా స్టాప్డ్ స్టేట్లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, సో నౌ ఐ గో బ్యాక్ హియర్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్.
క్రియేట్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఇస్తాను నేను. ఓకే, ASG మై వెబ్ సర్వర్ ట్రీ టెక్నాలజీస్. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద టెంప్లెట్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ టెంప్లెట్ మనకి ఏమీ లేదు. ఐ హావ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ టెంప్లెట్స్. నౌ ఐ క్రియేట్ ఏ టెంప్లెట్. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ క్రియేట్ ఏ లాంచ్ టెంప్లెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, సో ఇట్స్ మై టెంప్లెట్ ఫర్ ASG. ఓకే, టెంప్లెట్ ఫర్ ASG, టెంప్లెట్ వర్జన్ డిస్క్రిప్షన్, ఇది నేను వెబ్ సర్వర్ అంట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ టెంప్లెట్. ట్యాగ్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు నేను. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ లీవింగ్ ట్యాగ్స్ అండ్ ఆల్సో సోర్స్ టెంప్లెట్ కూడా ఏమి ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, సో AMI రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ మనం AMI యూజ్ చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి లైక్ మై లైనెక్స్. ఓకే, సో నేను లైనెక్స్ AMI యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ 64-bit x86. ఓకే, సో నేను ARMకి వెళ్ళట్లేదు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మై ఇన్స్టెన్స్ టైప్ లైక్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. ఓకే, సో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్కి వెళ్తున్నాను నేను. అండ్ ఆల్సో కీ పేర్. ఓకే, సో కీ పేర్ మనము వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ అ కీ పేర్. ఓకే, సో ఇది నాకు ఆల్రెడీ కీ పేర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంది. ఓకే, ఐ విల్ సెలెక్ట్ దట్ కీ పేర్. అండ్ ఆల్సో VPC ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది డిఫాల్ట్ వన్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ VPCకి వెళ్ళొచ్చు మనము. అండ్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ వచ్చేసి ఐ విల్ గో విత్ దిస్ HTTP. ఓకే, సో HTTP ఉంది ఆల్రెడీ కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ కెన్ యాడ్ వాల్యూమ్స్. ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, బట్ వెన్ ఐ గో టు అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో హియర్ ఐ కెన్ డిఫైన్ మై యూజర్ డేటా. ఓకే, సో యూజర్ డేటా మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది. ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆన్ యూజర్ డేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నా వెబ్ సర్వర్ని డిఫైన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను అప్డేట్ చేస్తున్నా, ఇన్స్టాల్ అండ్ ఆల్సో systemctl start HTTPD and also I'm fetching the host name of the server. Okay, so then I'll say create launch template. Okay, so ఇక్కడ నాకు launch template create అయిపోయింది. Okay, so now I go to my EC2 instance. Okay, sorry, ASG. నేను ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేసిన అనుకోండి, I should see that template. Okay, so ఇక్కడ టెంప్లెట్ ఫర్ ASG కనిపిస్తుంది మనకి. Okay, so now you can go with the version. Okay, so default version ఉంది ఇక్కడ నేను I'm going with the default version 1. Okay, so I'll say next. ఇక్కడ configuration settings. Okay, so adhere to launch template అనే ఉంది. I'm not going to combine the purchase options ఎందుకంటే ఇక్కడ spot instances ఉన్నా కానీ it will check for the spot instances and it will launch my ASG. Okay, so నా servers ని ఇది launch చేస్తుంది spot instances ఉంటే, but right now I'm not going with that. Okay, so launch template కి adhere అని నేను. And also this is my VPC default subnet. నేను I will add all 3 subnets. Okay, and next. Okay, so node load balancer traffic to your auto scaling group will not be front end by the load balancer or else you can go for attach to an existing load balancer. Okay, so existing load balancer ki kuda attach cheyochu ani cheptundi, but I don't have any existing load balancers as of now. Okay, meeku already telusu like etla manamu load balancers create cheyochu anedi. Okay, so if you want you can go and create your load balancers. EC2 loki ellesi I will go for my load balancers. ఓకే, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి డిలీట్ చేసేసిన. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ది చార్జెస్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఐ విల్ సే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఫేసింగ్ IPv4 VPC and I'll go with all these 3. Okay, and security groups వచ్చేసి I'll go with HTTP also. Okay, and here you need to create a target group. So మీరు ఇదన్నీ ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు. ఓకే, సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ అగైన్ లైక్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ అనేది TG ఫర్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, HTTP1 HTTP/ this is fine. Then I'll go for next. Okay, I'll say create target group. మనకి ఇక్కడ ఏమి క్రియేట్ చేయలేదు మనం. ఓకే, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్స్టెన్సెస్ యాజ్ సచ్. ఓకే, సో లెట్ మీ రీఫ్రెష్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసింది నాకు. ఓకే, నౌ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సే క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో వ్యూ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో ఇక్కడ ప్రొవిజనింగ్లో ఉంది. సో లెట్ మీ వెయిట్. Okay, anyway if I refresh here it will show.
ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసిందని చూపిస్తుంది. దెన్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ దట్. ఓకే, సో హెల్త్ చెక్స్ ఆప్షనల్, ఇది నేనేమి హెల్త్ చెక్స్ పెట్టట్లేదు, ఈఎల్బి హెల్త్ చెక్స్. EC2 హెల్త్ చెక్ అయితే నార్మల్గా మీకు ఆల్రెడీ టిక్ మార్క్ ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ డిఫాల్ట్ వన్. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ సే నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి డిజైర్డ్ కెపాసిటీ. ఓకే, సో డిజైర్డ్ కెపాసిటీ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 1 సర్వర్, మినిమం 1, మ్యాక్సిమం 1. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టచ్ ఎనీథింగ్ నౌ. గ్రూప్ సైజ్ నేను ఏం టచ్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు విల్ డూ. ఓకే, సో స్కేలింగ్ పాలసీస్ నేను మాట్లాడలేదు దాని గురించి, ఐ టాక్ అబౌట్ దట్. ఎనీవే ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ నైన్. ఎనేబుల్ ఇన్స్టెన్స్ స్కేలింగ్ ప్రొటెక్షన్, అదేం కూడా ఏం చేయట్లేదు నేను. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీ నోటిఫికేషన్స్, నాట్ యాడింగ్ ఎనీ ట్యాగ్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ చెక్ ఆల్ ద థింగ్స్, మనం ఏమైతే సెలెక్ట్ చేసినామో అవన్నీ చూసుకోవచ్చు. దెన్ ఐల్ సే క్రియేట్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఓకే, సో నౌ ఇట్స్ అప్డేటింగ్ ది కెపాసిటీ. Okay, if I go to instances, ఇక్కడ చూడండి 1 instance is got launched. Okay, so it's pending state లో ఉంది, but it just got launched. Okay, let me refresh. And also auto scaling groups, and a load balancer కూడా active లో ఉంది. Okay, it's still provisioning. Okay, again I'll go to instances. Okay, now it came into running state లోకి వచ్చేసింది. ఇది ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉందని చూపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ. ఓకే, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి డిజైర్డ్ కెపాసిటీ 1, మినిమం కెపాసిటీ, మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ 1 అని చూపిస్తుంది. ఇన్స్టెన్స్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్దాము. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 1 ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ దేర్. And also launch template ఇది. okay, this is fine. Okay, so ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఆల్రెడీ ఉందని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. Okay, so let me check with my load balancer again. It's still in provisioning state anyway. So instances లోకి వెళ్తే మాత్రం if I go with this public IP, okay, copy, paste. ఓకే, సో ఇక్కడ నా సర్వర్ని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో 172.316.217 అనేది నా సర్వర్ అనేది చూపిస్తుంది. సో ఇట్ జస్ట్ లాంచ్. ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ నుంచి నేను లాంచ్ చేసిన. ఓకే, సో వన్స్ మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కమ్స్ అప్, ఐ ఆల్సో చెక్ ఫ్రమ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యాక్టివ్లోకి వచ్చేసింది. లెట్ మీ కాపీ దిస్ DNS నేమ్, ఐ పేస్ట్ దిస్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ గెటింగ్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్, ఓకే, టు మై auto scaling. Okay, ఇక్కడికి వెళ్దాం. ఓకే, మై ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఐ ఎడిట్ దిస్. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు ఎడిట్ దిస్. సో డిజైర్డ్ కెపాసిటీ 2 అని పెడదాం. ఓకే, సో అండ్ మ్యాక్సిమం వచ్చి 2. ఓకే, దెన్ ఐల్ సే అప్డేట్. Okay, now if I go to my instances, EC2 dashboard, instances. Okay, so ఇక్కడ చూడండి instances 2 అని చూపిస్తుంది. Again, if I go here and if I refresh this page, okay, ఇక్కడ చూడండి పెండింగ్ లోకి వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అప్. ఓకే, సో విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇది అప్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం. లెట్ మీ రీఫ్రెష్. ఓకే, ఓకే, సో ఇది రన్నింగ్లోకి వచ్చేసింది. నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఓకే, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ టు ది 217. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడే అప్ అయింది సర్వర్. ఓకే, సో ఇట్ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ది HTTPD. విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో చూసిన టార్గెట్ గ్రూప్లో 2 హెల్దీ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్లోకి వెళ్తే, ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా నాది ఇట్ ఈస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ అయిపోయినాయని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అగైన్, ఓకే, సో ఐ విల్ కాపీ దిస్ అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ దిస్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ బిట్వీన్ 2 హోస్ట్. ఓకే, సో ట్రాఫిక్ 2 హోస్ట్లోంచి రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆటో స్కేల్ అయింది. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎడిట్ దిస్, ఐ కెన్ గో అండ్ ఎడిట్ దిస్. ఓకే, సో నేను ఎడిట్ చేసి డిజైర్డ్ స్టేట్ 1 అని పెట్టిన అనుకోండి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ గో విత్ మ్యాక్సిమం 1
and I'll update this. Okay, so now what happens, it will scale out. Okay, so ఇప్పుడు ఇందాక ఇంక్రీజ్ చేసింది, now it will try to decrease that. Okay, so we'll wait and see what happens on that machine. Okay, so if I go to instances, okay, it's still not picked up. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్సెస్ 1కి వచ్చేసింది, డిజైర్డ్ కెపాసిటీ 1 పెట్టినాం కాబట్టి ఇఫ్ ఐ గో టు మై ఇన్స్టెన్సెస్ ఇక్కడ, ఓకే, సో ఇట్ మైట్ హ్యావ్ రిమోట్ టర్మినేటెడ్ ఆర్ ఇట్స్ స్టిల్ టర్మినేటింగ్. ఓకే, సో టర్మినేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై ఓకే, ఓన్లీ నాకు 247 మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ టు 217. ఓకే, సో 217 ఇది లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో నౌ ఇట్స్ ఓన్లీ 247. ఓకే, so this is how we can do this. Okay, so next వచ్చేసి you need to talk about policies. Okay, so auto scaling policies ఎట్లా ఉంటాయి అనేది. ఓకే, సో జనరల్గా when you are talking about auto scaling policies, we can define auto scaling like dynamic scaling policies అని ఉంటుంది. ఓకే, సో డైనమిక్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have target tracking scaling అంటే నాకు ఇప్పుడు 3 సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, ఆన్ ఎన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 40% CPU ఉంటే, ఓకే, సో నేను ఏమంటా అంటే, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. లేదు అది ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఐ కెన్ యాడ్ మై ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ నాకు ఒక అలార్మ్ ట్రిగర్ అయింది, సో ఇందాక నేను మీకు చెప్పిన. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక అలార్మ్ ట్రిగర్ అయింది. ఓకే, సో క్లౌడ్ వాచ్ నుంచి ఐ గాట్ అన్ అలార్మ్ సేయింగ్ దట్ మై ఓకే CPU is more than 80% ఉన్నప్పుడు I'll say add to devices, so లేకపోతే add to EC2 instances. ఓకే, లేదు again it got decreased. ఓకే, సో like less than 40% అయింది అనుకోండి, then I'll say remove one instance. ఓకే, సో it is not required because లోడ్ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి it is not required. ఇంకోటి వచ్చేసి scheduled actions, అంటే నేను ఇందాక మీకు అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన, అంటే ఈ పర్టికులర్ డేట్లో ఈ పర్టికులర్ టైంలో నాకు హిట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. సో ఈ స్పాన్ ఆఫ్ డేట్స్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ 25 నుంచి నాకు 30th వరకు. ఓకే, సో 25 నుంచి 30th వరకు నా ట్రాఫిక్ హై ఉంటుంది. ఓకే, సో అప్పుడు నేను ఏమి చేస్తా అంటే ఐ విల్ స్కెడ్యూల్ ఇట్ ఆల్రెడీ. ఓకే, సో నేను ఏం చెప్తా అంటే నా EC2 స్కేలింగ్ గ్రూప్స్లో ఐ కెన్ డిఫైన్ దట్ ఈ టైంలో ఈ టైం పీరియడ్లో it will be high, so I need to have my capacity to be increased. Okay, so నాకు maximum capacity లో నా auto scaling group రన్ అవ్వాలి అనేది చెప్తాను అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. లేదు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్కేల్ ఇట్ త్రూ UCP యూటిలైజేషన్ మనం చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో నంబర్ ఆఫ్ హిట్స్, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వెన్ యూ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ కమింగ్ టు యువర్ వెబ్ సర్వర్, దాని ప్రకారము వీ కెన్ స్కేల్ అవర్ EC2 instances or else network. Okay, so average network పైన, లేకపోతే I can define any custom metrics, like ఇప్పుడు నాకు ఒక మిడిల్వేర్లో క్యూ రన్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆ క్యూ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు I also wanted to increase the disk space, లేకపోతే EC2 instance. ఓకే, సో I can do that. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనము ఆటో స్కేలింగ్లో చేయొచ్చు. ఓకే, సో లెట్ మీ గో అండ్ డూ దట్. ఓకే, సో ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ clear picture of what I'm talking about. Okay, so if I go to my auto scaling groups, okay, so మీకు auto scaling groups లో if you go to automatic scaling, okay, so ఇక్కడ automatic scaling లో you can see like dynamic scaling policies and predictive scaling policies and scheduled actions. So scheduled actions అంటే ఏంటంటే లైక్ scheduled actions is something like you are scheduling. Okay, so is it occurring every hour, every day, once a week, or how it is happening అనేది. And also you can select the time zone, then you can select the start date. ఓకే, సో ఎప్పుడు మనం స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే అనేది మనము ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో డిజైర్డ్ కెపాసిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం 1 ఉంది. ఓకే, సో నేను డిజైర్డ్ కెపాసిటీ 2 పెడతా, మినిమం 3 పెడతా, మినిమం వచ్చేసి 2 పెడతా, మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 5 పెడతా. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకే, సో నౌ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్, అంటే నాకు ఈ టైంలో పీక్ అవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నాకు మ్యాక్సిమం 5 వరకు రీచ్ అవ్వచ్చు అనేసి నేను పెడుతున్నాను అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ scheduled actions. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిడిక్టివ్ స్కేలింగ్ వచ్చేసి లైక్
మీకు అనలిటిక్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఇఫ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ అనలిటిక్స్ రన్ చేసిన అనుకోండి, నాకు ఇప్పుడు 1 month అనలిటిక్స్ రన్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఎవ్రీ మంత్ నాకు ఇక్కడ పీక్లో వెళ్తుంది అన్నప్పుడు ఐ కెన్ డిఫైన్ దట్. ఓకే, సో అది ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్ లాగా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ నో వాట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆల్, సో ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది అది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైనమిక్ స్కేలింగ్ పాలసీస్. డైనమిక్ స్కేలింగ్ పాలసీస్లో లైక్ వీ హ్యావ్ టార్గెట్, ట్రాకింగ్ స్కేలింగ్, స్టెప్ స్కేలింగ్ అండ్ ఆల్సో సింపుల్ స్కేలింగ్. ఓకే, సో సింపుల్ స్కేలింగ్లో ఏంటంటే మనము క్లౌడ్ వాచ్ అలామ్స్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా క్లౌడ్ వాచ్ అలామ్ ఉంటే మనం క్లౌడ్ వాచ్ అలామ్ని పెట్టేసి ఓకే దెన్ విల్ సే లైక్ ఇఫ్ దిస్ రీచెస్ యూ విల్ యాడ్ సంథింగ్. ఓకే, సో యు ఆర్ యాడింగ్. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే స్టెప్ స్కేలింగ్ కూడా అంతే. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ క్లౌడ్ వాచ్ అలామ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టార్గెట్ ట్రాకింగ్ స్కేలింగ్. ఓకే, సో టార్గెట్ ట్రాకింగ్ స్కేలింగ్లో ఓకే సో టార్గెట్ ట్రాకింగ్ స్కేలింగ్లో లైక్ ఐ కెన్ గో ఫర్ ద మెట్రిక్ టైప్ వచ్చేసి యావరేజ్ సిపియూ, యావరేజ్ నెట్వర్క్ ఇన్, నెట్వర్క్ అవుట్, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రిక్వెస్ట్ కౌంట్ ఎంత ఉంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ గో ఫర్ టార్గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ 50. ఓకే, సో 50% సిపియూ ఉంటే ఓకే సో ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి లైక్ ఇట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్. ఓకే, సో వార్మప్ టైమ్ ఇది. ఓకే, సో దెన్ ఇఫ్ ఐ సే క్రియేట్, ఓకే సో ఇట్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ మై ఓకే పాలసీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే యాజ్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ యావరేజ్ సిపియూ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఎట్ 50. ఇది 50 ఎప్పుడు కూడా యావరేజ్ యూటిలైజేషన్ ఉండాలి, అదర్వైజ్ ఐ కెన్ గో అండ్ చేంజ్ మై డిజైర్డ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నా మ్యాక్సిమము అండ్ నా మ్యాక్సిమం కెపాసిటీని చేంజ్ చేసిన అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ చేంజ్ మై మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ టు 3. ఓకే, సో నేను మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ 3 పెడుతున్నా. అండ్ ఆల్సో ఆటోమేటిక్ స్కేలింగ్లో ఐ హ్యావ్ ఏ పాలసీ. ఓకే, సో ఎక్కడైతే 50% రీచ్ అవుతుందో నా యావరేజ్ సిపియూ, అంటే ఇప్పుడు ఒకటే సిపియూ ఉంది, యావరేజ్ 50 కాగానే ఇట్ విల్ లాంచ్ వన్ మోర్ సర్వర్. ఓకే, సో ఈ విధంగా వీ కెన్ క్రియేట్ ద పాలసీస్ యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ స్టిల్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్క్ ఇంక్రీజ్ చేయడము, మెమరీ ఇంక్రీజ్ చేయడము. ఓకే, సో మనకు కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, ఆ స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజ్ అండ్ యూ కెన్ సీ హౌ దట్ ఈస్ గోయింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ట్రై టు రిమూవ్ దెమ్. ఓకే, సో ఏవైతే క్రియేట్ చేసినారో అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బీ లైక్ యూ విల్ బీ చార్జ్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్. అండ్ ఆల్సో ఈసీటీ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసినాం మనము EC2. సో వాట్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మీకు ఏమేమి కావాలి EC2లో అనేది మొత్తం కవర్ చేసినాం మనము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్లో విల్ ట్రై టు కవర్ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. అండ్ ఆల్సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి, అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. ఓకే, సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి యాప్లోకి వెళ్ళి ట్రీ టెక్నాలజీస్ అని సర్చ్ చేస్తే మన ఛానల్ కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ జాయిన్ దేర్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వెరీస్. సో మనం ఆల్రెడీ AWS చేస్తున్నాము. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డన్ కంప్లీట్ EC2 గురించి మొత్తం మాట్లాడినాం మనము. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ VPC. ఓకే, సో VPC వచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో నెట్వర్కింగ్ మొత్తం కాన్సెప్ట్స్లో VPC పైనే మొత్తం EC2 డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో లైక్ EC2 ఇన్ ద సెన్స్ AWS క్లౌడ్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ క్లౌడ్ యూ టేక్. ఓకే, సో VPC కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ టోటలీ డిపెండ్స్. అంటే లైక్ మీ నాలెడ్జ్ ఏదైతే మనం బేస్ చేసుకుంటామో, నాకు AWSలో నాలెడ్జ్ ఉంది అని చెప్పాలి అనుకుంటే లైక్ యూ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ VPC. ఓకే, సో VPCలో మనం స్ట్రాంగ్ లేకపోతే we cannot do anything on that. Okay, so we'll talk more on VPC, CIDRs, subnets, ఇవన్నిటి గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం ఈ సెషన్లో. ఓకే, అండ్ ఆల్సో విల్ ట్రై టు డూ సమ్ ప్రాక్టికల్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో వచ్చే సెషన్స్లో కూడా విల్ ట్రై టు డూ మోర్ ప్రాక్టికల్స్ ఆన్ VPC. ఓకే, సో ఫస్ట్ VPC స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ DNS. ఓకే, వాట్ ఈస్ DNS? ఓకే, సో డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ ఆర్ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే DNS అనేది జనరల్గా లైక్ వాట్ ఎవర్ వి లైక్ హోస్ట్ నేమ్ ఆర్
ఐపీ అడ్రసెస్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ట్రాన్స్లేట్స్ ద హోస్ట్ నేమ్స్ ఇంటూ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ ఆల్సో వాయిస్ వర్సా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము google.com కొడతాం అందరం కూడా. ఓకే, కాకపోతే google.com ఏం ఐపీ యూజ్ చేస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, సో మన google.com కొట్టినప్పుడు ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ టు దట్ ఐపీ. సో వాట్ ఎవర్ ద ఐపీ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ టు దట్ ఐపీ, దెన్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు గూగుల్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా లైక్ డిఎన్ఎస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ సిట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ హూ హెల్ప్స్ అస్ టు ఫైండ్ దట్ డొమైన్ నేమ్. ఓకే, సో ఏదైతే డొమైన్ నేమ్ ఉందో దాన్ని మనం ఫైండ్ చేయడానికి ఓకే సో డిఎన్ఎస్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో జనరల్గా డిఎన్ఎస్ లేకుండా వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో డిఎన్ఎస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ లైక్ అ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి మీరు ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్లో కానివ్వండి, హోస్టింగర్లో కానివ్వండి, గోడాడీలో కానివ్వండి. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ బై యువర్ ఓన్ డొమైన్స్. ఓకే, సో ఓన్ డొమైన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనది ఒక డొమైన్ ఉంది tritreetech.com అనేసి. ఓకే, సో tritreetech.com అనేది ఓకే దిస్ ఈజ్ మై డొమైన్. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి నేను .comలో తీసుకున్నా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై డొమైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ డొమైన్ని లైక్ ఐ నీడ్ టు రిజిస్టర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ దిస్ డొమైన్ ఐ నీడ్ టు రిజిస్టర్ సమ్వేర్. ఓకే, సో నేను ఐ కెన్ రిజిస్టర్ ఇన్ హోస్టింగర్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఐ కెన్ రిజిస్టర్ ఇన్ గోడాడీ ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ రిజిస్టర్ ఇన్ అమెజాన్ రౌట్ 53లో కూడా ఐ కెన్ రిజిస్టర్ మై డొమైన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద డొమైన్. ఓకే, సో మనం డొమైన్ సర్చ్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్. మీకు అవైలబుల్ ఉందంటే మీరు ఆ డొమైన్ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. దే విల్ ఛార్జ్ ఫర్ దట్ డొమైన్. ఓకే, సో మీకు డొమైన్ ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుంది అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ హోస్ట్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ పైన. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ డొమైన్. ఓకే, సో జనరల్ డొమైన్ అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ యువర్ ఏమంటారు ది యూఆర్ఎల్. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు tritreetech.com ఉంది, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ www.tritreetech.com, ఆర్ ఎల్స్ మనది ఇంకోటి ఉంది ఛానల్. ఓకే, లైక్ వెబ్సైట్ learning.tritreetech.com. ఓకే, సో ఆన్ దిస్ డొమైన్ ఓకే సో నేను ఏం చేసిన అంటే ఐ ఆల్సో హ్యావ్ మై సబ్ డొమైన్స్. ఓకే, సో learning.tritreetech పెట్టుకోవచ్చు, నేను blog.tritreetech పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా వర్క్ చేస్తాయి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద డొమైన్స్ లైక్ నీ ఒక డొమైన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ సబ్ డొమైన్స్ ఆఫ్ దిస్ డొమైన్ అంటే నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఐ కెన్ డూ దిస్. బట్ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే సో ఎక్కడైతే మనం హోస్ట్ చేస్తున్నామో లైక్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ హోస్టింగ్ యువర్ వెబ్సైట్ ఆర్ ద డొమైన్. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే కొన్ని డిఎన్ఎస్ టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వాట్ యూ మీన్ బై డిఎన్ఎస్ టర్మినాలజీస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ అంటాం మనం. ఓకే, సో డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్లో విల్ సే ఏ రికార్డ్స్ ఆర్ 4A రికార్డ్స్, ఏ రికార్డ్స్, సి నేమ్ రికార్డ్స్ ఆర్ నేమ్ సర్వర్ రికార్డ్స్. ఓకే, సో మేజర్గా మనకి నేమ్ సర్వర్ అండ్ ఏ రికార్డ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నేమ్ సర్వర్ అంటే లైక్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఓకే, సో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఏ నేమ్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నాడు అనేది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ టాప్ లెవెల్ డొమైన్ నేమ్. ఓకే, సో టాప్ లెవెల్ డొమైన్ నేమ్ అంటే లైక్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు .com కావచ్చు, ఆర్ .in కావచ్చు, ఆర్ .gov కావచ్చు, .org కావచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా టాప్ లెవెల్ డొమైన్ నేమ్స్. ఓకే, సో దీన్ని టీఎల్డి అంటాం. ఇంకోటి వచ్చేసి సెకండ్ లెవెల్ డొమైన్స్. ఓకే, సో సెకండ్ లెవెల్ డొమైన్స్ అంటే లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ amazon.com. ఓకే, సో amazon.com అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ లెవెల్ డొమైన్. ఓకే, సో జనరల్గా వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే http://learning. ఓకే, www.tritreetech.com. ఓకే అని అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ డాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై రూట్. ఓకే, సో దీన్ని మనము రూట్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై టాప్ లెవెల్ డొమైన్. ఓకే, సో ఇది నా టీఎల్డి అండ్ ఇది నా సెకండ్ లెవెల్ డొమైన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ లెవెల్ డొమైన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి నా సబ్ డొమైన్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద డొమైన్. ఓకే, సో లర్నింగ్ అనేది నా సబ్ డొమైన్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ మై డొమైన్ నేమ్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా నా డొమైన్ నేమ్ అని నేను అంటున్నాను. ఓకే, సో అండ్ ఈ ఫుల్ నేమ్ని ఓకే సో ఈ ఫుల్ నేమ్ని మనము ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ FQDN. ఓకే, సో జనరల్గా దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద టర్మినాలజీస్ విచ్ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ డిఎన్ఎస్. ఓకే, సో డిఎన్ఎస్లో ఈ విధంగా మనకి టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓకే ఓకే
సో హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఓకే. సో డిఎన్ఎస్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో హౌ దిస్ వర్క్స్, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ యూజింగ్ అ వెబ్ బ్రౌజర్, ఓకే. సో నా ఇట్ మైట్ బి ఏ క్రోమ్, ఇట్ మైట్ బి మై వెబ్ ఫైర్ ఫాక్స్, ఏదైనా కానివ్వండి, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మై వెబ్ బ్రౌజర్, ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి నేను, ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐ విల్ సెర్చ్ ఫర్ వన్ వెబ్సైట్, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను tritech.com అనేది సెర్చ్ చేస్తున్నా, ఓకే. సో tritech.com అని సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ హిట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, దిస్ హిట్ విల్ గో టు యువర్ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్, ఓకే. సో లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్, ఓకే. సో లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అంటే యువర్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లోకల్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి వెళ్తుంది, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యాక్ట్ కేబుల్, ఓకే. సో యాక్ట్ కేబుల్ యూజ్ చేసినప్పుడు యాక్ట్ కేబుల్ డిఎన్ఎస్ లోకల్ సర్వర్కి వెళ్తుంది అనమాట, ఓకే. సో నౌ ఇట్ విల్ క్వెరీ హియర్, ఓకే. సో ఇక్కడ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో అండ్ సెర్చ్ ఇన్ రూట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్, ఓకే. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రూట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్, ఓకే. సో ఈ రూట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనేది ఇట్స్ అ గ్లోబల్ సర్వర్, ఓకే. సో గ్లోబల్ సర్వర్ ఇది ఐకాన్ అనేవాళ్ళు దే ఆర్ ద వన్ హూ ఈస్ మేనేజింగ్ దిస్ రూట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ని వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఇది, ఓకే. సో ఓకే, సో వాట్ దిస్ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ విల్ గో, దిస్ విల్ గో అండ్ చెక్ ఫస్ట్, ఓకే. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే రూట్ డిఎన్ఎస్లోకి వెళ్ళి tritech.com అనే డొమైన్ ఉందా, ఓకే. సో ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ దట్, ఓకే. సో రూట్ డిఎన్ఎస్ ఏం రిప్లేస్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఇట్ విల్ సే, లేదు నా దగ్గర, బట్ యూ కెన్ గో అండ్ సెర్చ్ ది .com, ఓకే. సో .com సర్వర్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి, ఎందుకంటే యూ ఆర్ యూజింగ్ .com కాబట్టి, ఓకే. సో గో అండ్ చెక్ ఇన్ ది .com సర్వర్. .com సర్వర్ నేమ్ సర్వర్ ఏంటంటే ఈ ఐపీతో ఉంటుంది అనేసి మనకి ఒక ఐపీస్ 8.9.10.11 ఎగ్జాంపుల్, ఓకే. సో ఈ ఐపీ ఇచ్చినప్పుడు ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ గో అండ్ టాక్ టు దట్ టాప్ లెవెల్ డొమైన్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్, ఓకే. టాప్ లెవెల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పిన మీకు .com, .in, .org, .gov ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇందులోనే ఉంటాయి, ఓకే. సో ఇది కూడా మెయింటైన్డ్ బై IANA హూ ఈస్ ది ఓనర్స్, లైక్ వీళ్ళదే ఐకాన్ వాళ్ళదే బట్ సబ్సెట్ అనమాట, ఓకే. సో వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్, ఓకే. సో ఈ టిఎల్డి డొమైన్స్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి వెళ్ళేసి, ఓకే. సో ఇది .com సర్వర్, ఓకే. సో మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గో అండ్ క్వెరీ హియర్, ఓకే. సో దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ చెక్ tritech.com అనేది మీ దగ్గర ఉందా అనేసి దిస్ విల్ సెండ్, ఓకే. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఓకే. సో యా, ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ .com అనేది ఉంది, బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో సే దట్, ఓకే. సో గో అండ్ చెక్ ఇన్ SLD సర్వర్, ఓకే. సో SLD డిఎన్ఎస్లో కూడా వెళ్ళి చెక్ చేయండి, ఓకే. సో ఎందుకంటే tritech.com అంటారు కాబట్టి ఇట్స్ స్టార్టెడ్ విత్ .com, ఓకే. సో దిస్ మైట్ బి దేర్ ఇన్ సెకండ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్, ఓకే. SLD డిఎన్ఎస్లో ఉంటుందేమో వెళ్ళి చెక్ చేయండి అని చెప్తుంది, ఓకే. సో దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఓకే. సో ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ ఇట్ విల్ చెక్ లైక్ tritech.com అనేది ఉందా లేదా అని చెప్తుంది, అడుగుతుంది, ఓకే. సో దెన్ దిస్ సర్వర్ విల్ సే ఎస్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ tritech.com. సో దిస్ ఈస్ ది ఐపీ ఆఫ్ దట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది tritech.com అనేసి ఇక్కడ మనకి ఐపీతో సహా ఇట్ విల్ లైక్ ఐపీతో సహా అంటే ఇట్ ఫైండ్స్ అవుట్ దట్ ఐపీ అండ్ ఇట్ విల్ సెన్స్ ద రిక్వెస్ట్ టు ది లోకల్ డిఎన్ఎస్. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ మన వెబ్ బ్రౌజర్లో, ఓకే. సో దిస్ వెబ్సైట్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద వెబ్సైట్ అనేసి మనకి ఇక్కడ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే దట్ వెబ్సైట్, ఓకే. లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నాకు ఇక్కడ నా tritech.com అనేది లేదు అసలు అంటే ఇక్కడ దిస్ విల్ త్రో ఎర్రర్ సేయింగ్ దట్ దెర్ ఈస్ నో డొమైన్ కాల్ tritech.com అనేసి నాకు ఇక్కడ ఇట్ విల్ సే దట్, ఓకే. ఇది ఏం చేసి సెండ్ చేస్తా అంటే నా దగ్గర ఇట్లాంటి డొమైన్ నేమ్తో ఏది లేదు, ఓకే. సో .comతో tritech.com అనే డొమైన్ ఏది లేదు, సో దిస్ వెబ్సైట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ అని చెప్తే, సో దిస్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ గెట్స్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. From there you will get the information to your web browser, okay, saying that there is no server అంటే నాకు ఏది కూడా ఈ డొమైన్ నేమ్తో వెబ్సైట్ లేదు అనేసి నాకు మెసేజ్ చేస్తారు అనమాట, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్స్, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ డిఎన్ఎస్ వర్క్స్, ఓకే. సో డిఎన్ఎస్ ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట, ఓకే. సో మీరు పర్టికులర్గా Amazon.comలోకి వెళ్తే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో ఎగ్జాక్ట్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ Route 53, ఓకే. సో నేను Route 53లో ఐ కెనాట్ క్రియేట్ ఏ డొమైన్, ఓకే. సో బికాస్ I don't want to create any domains now, okay. So domain create చేస్తే it will have $12 per month charge, sorry per year ఉంటుంది charge, okay. So anyway I already have all my domains in place, okay. So నేను ఏమీ క్రియేట్ చేయట్లేదు, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో అండ్ క్రియేట్ యువర్ డొమైన్స్ AWSలో డొమైన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ యువర్ Route 53, ఓకే. సో Route 53లోకి వెళ్ళి మీరు డొమైన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ 100% అవైలబిలిటీ ఇస్తారు మన AWS వాళ్ళు Route 53లో, ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్.
that is one service which AWS is giving it as 100%. Okay, so you guys can go and get your domains if required. Okay, so you require anpiste meeru velli you can get your domains in Route 53. Okay, so next we'll talk about CIDRs. Okay, so VPN lo, okay, sorry, VPC lo we'll talk about CIDR. Okay, so what do you mean by CIDR? CIDR ante classes interdomain routing ante manam. Okay, so CIDRs with IPv4. Okay, సో జనరల్గా మనకి సిఐడిఆర్స్ని మనము మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్లో నేను EC2 క్రియేట్ చేసినప్పుడు చూసింటారు. ఓకే, సో వేర్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఇన్ యువర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి సిఐడిఆర్స్ ఇస్తాం మనం 0.0.0.0/0 అను, లేకపోతే 10. ఓకే, 0.0.0/32 అను. ఓకే, సో ఏదైనా ఐపీ లైక్ దేమ్ జస్ట్ ర్యాండమ్ ఇస్తున్నా. ఓకే, సో దిస్ సిఐడిఆర్ ఎక్కడ మనం చూసినాం, మనము మన EC2లో సర్వీస్ గ్రూప్లో చూస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే మనకి ఈ సిఐడిఆర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు డిఫైన్ ద రేంజ్. ఓకే, సో ఇది ఏదైతే రేంజ్ ఉందో ఆ రేంజ్ని మనము డిఫైన్ చేయడానికి సిఐడిఆర్ని యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై రేంజ్? ఓకే, సో మనకి జనరల్గా యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద రేంజెస్ లైక్ నేను ఇప్పుడు సర్కిల్ చేసిన ఏదైతే ఉందో ఐపీ అడ్రస్ తర్వాత మనం స్లాష్ రేంజ్ ఇస్తాం. ఓకే, సో లైక్ 32 అనివ్వండి, లేకపోతే 31, 30, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, వాట్ ఎవర్ ద రేంజ్ యూ వాంట్. ఓకే, బట్ వై దిస్ రేంజ్? ఓకే, సో దిస్ లైక్ చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందన్నమాట ఈ రేంజ్లో. మనం ఏదైతే రేంజ్ ఇస్తున్నామో ఆ రేంజ్లో చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీరు /32 అని ఇస్తారో, ఓకే, సో యు ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ 1 IP. ఓకే, సో ఓన్లీ 1 IP రేంజ్ మాత్రం, అంటే ఈ రేంజ్లో ఓన్లీ ఒకటే ఐపీ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 192.168 ఓకే .32.1/32 అని అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ 1 IP. ఓకే, సో ఈ ఐపీ మాత్రమే ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో రేంజ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, అదే నేను /0 ఇచ్చిన అనుకోండి, దెర్ విల్ బి లాడ్ ఆఫ్ ఐపీ. అంటే నేను అన్ని ఐపీస్ని యూజ్ చేయొచ్చు, అంటే ఎన్ని ఐపీస్ ఉన్నాయో ఈ సిరీస్లో అన్ని ఐపీస్ని కూడా నేను యూజ్ చేయొచ్చు అనేసి చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే వెన్ ఎవర్ యూ సీ, ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ బేస్ ఐపీ. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ గివెన్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో దీన్ని మనం బేస్ ఐపీ అంటాము. ఇది ఏదైతే ఉందో /32 అనేదాన్ని దీన్ని మనము సబ్నెట్ మాస్క్ అంటాము. ఓకే, సో యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సబ్నెట్ మాస్క్. ఓకే, సో నా సబ్నెట్ మాస్క్ రేంజ్ ఎంత? 32, 16, 8, 4, 0. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ద బేస్ ఐపీ. ఓకే, సో ఏదైతే బేస్ ఐపీ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుందో, సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఇన్ ద ఐపీ రేంజ్. ఓకే, ఓకే, సో మనకి సిఐడిఆర్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ వన్ వెబ్సైట్. ఓకే, సో మీరు వెళ్ళి CIDR అని కొట్టండి. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ CIDR.xyz. ఓకే, సో CIDR.xyzలోకి వెళ్తే లైక్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ ఎనీ రేంజ్, ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు 10.0.0.032. ఓకే, సో హౌ మెనీ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీస్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇస్ ఓన్లీ 1. ఓకే, కాబట్టి కౌంట్ ఓన్లీ 1. ఫస్ట్ యూజబుల్ ఐపీ వచ్చేసి 10.0.0.0 అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ యూజబుల్ ఐపీ కూడా 10.0.0.0. ఓకే, సో నా నెట్ మాస్క్ వచ్చేసి 255.255.255.255. సేమ్ థింగ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఐపీ ఐ వాంటెడ్ టు, లైక్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ 10.4.0. ఓకే, సో నా ఐపీ కౌంట్ వచ్చేసి ఒకటే ఉంటుంది బికాస్ నా సబ్నెట్ రేంజ్ వచ్చేసి 32. నేను అదే 31 యూజ్ చేసి అనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు 2 కౌంట్. అదే నేను ఇఫ్ ఐ యూస్ 34, ఓకే, అండ్ మేజర్లీ యూజ్ ఇస్ 24. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు 24 యూజ్ చేసిన అనుకోండి, సో ఐ కెన్ గో ఫర్ 256 ఐపీ అడ్రసెస్. ఓకే, సో నేను 256 ఐపీ అడ్రసెస్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది. ఓకే, సో మై ఫస్ట్ యూజబుల్ ఐపీ ఇస్ 10.10.4.1. ఓకే, దెన్ 10.10.4.254. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ రౌటింగ్ మాస్క్ వాల్యూస్ <30. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఐపీస్ ఆర్ based and broadcast addresses and are unusable. Okay,
256లో మనకి .0 లేదు, .255 కూడా లేదు. ఓకే, సో ఈ రెండు కూడా బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రసెస్ అంటాం మనం. ఓకే, సో అవిటిని మనం యూజ్ చేయలేము. ఓకే, సో 256 కౌంట్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ 254 IP అడ్రసెస్ అని ఇది క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ 16. ఓకే, 16. ఓకే, సో 16 అన్నప్పుడు నా కౌంట్ 65,536. ఓకే, సో ఐ కెన్ యూజ్ దీస్ మెనీ IPs అని చూపిస్తుంది ఇది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ యూజ్ 0. ఓకే, సో 0 అండ్ ఆల్సో రేంజ్ చూడండి ఇక్కడ 10.10.0.1 to 10.10.255.254. ఇక్కడ మీరు చేంజ్ గమనించండి. ఓకే, సో వెన్ ఐ యూజ్ 24. ఓకే, సో only na last number. Okay, so only my last number is changing. Okay, so 1 to 254 ఏది నేను 24 రేంజ్ ఇచ్చినప్పుడు, అదే నేను 16 రేంజ్ ఇచ్చిన అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాకు ఈ లాస్ట్ 2 digits చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ లాస్ట్ 2 digits అండ్ ఆల్సో నా నెట్ మాస్ కూడా 255.255.0.o అయింది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ గివ్ 32 హియర్, not 32, 24, right? 24. Okay, so 24 ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నెట్ మాస్క్ వాల్యూ. ఓకే, సో వీఆర్ ఓన్లీ చేంజింగ్ లాస్ట్ నంబర్, లాస్ట్ డిజిట్ ఒక్కటే చేంజ్ అవ్వగలుగుతుంది 24 రేంజ్లో. అదే నేను 16 రేంజ్ ఇస్తే ఐ కెన్ చేంజ్ లాస్ట్ 2 digits. అందుకని నా కౌంట్ కూడా 65,536 అయింది. అండ్ ఆల్సో ది IP రేంజ్ చూడండి 10.10. ఇది కూడా చేంజ్ అయిపోయింది, అంటే లాస్ట్ 2 digits నేను చేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది. ఇఫ్ ఐ గివ్ 8. ఓకే, సో 8 ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇట్ జస్ట్ చేంజ్ లాస్ట్ 3 digits. ఓకే, అంటే 10.0.0.1 అయింది. అంటే ఐ కెన్ యూజ్ 16,77,700. సారీ, లెక్క తప్పు చెప్పిన. యూనిట్స్ 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakhs, 1 crore. Okay, so 16,77,000 count. Okay, anyway it is 16 million. Okay, so 16 million addresses ni idi use చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే /8 ఇచ్చినప్పుడు లాస్ట్ 3 digits చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లాస్ట్ 3 digits చేంజ్ అవుతుంది, అంటే లైక్ 10.0.0.1 వచ్చింది. ఇక్కడ 10.10 ఇచ్చిన ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ 10.0.0.1. ఇఫ్ ఐ గివ్ 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను 0 ఇచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 0.0.0.0 అండ్ ఐ కెన్ యూస్ దీస్ మెనీ అడ్రసెస్ అని చూపిస్తుంది. అంటే దీస్ మెనీ అడ్రసెస్ లైక్ 0.0.0.1 నుంచి అంటే ఎనీథింగ్. ఓకే, సో అన్ని లైక్ వాట్ ఎవర్ ది అడ్రసెస్ అవైలబుల్. ఓకే, సో ఆ అడ్రసెస్ అన్నీ కూడా నేను యూజ్ చేయొచ్చు. ఇందులో మీకు 10. వస్తుంది, 172 వస్తుంది, ఇందులో మీకు 192 రేంజ్ వస్తుంది, 134 రేంజ్ వస్తుంది, 17 అన్ని రేంజెస్ కూడా 0.0.0.0 అన్నారంటే అన్ని రేంజెస్ కూడా మనకి వచ్చేస్తున్నాయని అర్థం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిస్కీ. అందుకనే ఓడాట్ యూజ్ చేయొద్దంటారు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ఎవ్రీవన్, ఎనీవన్ కెన్ కమ్ అండ్ హిట్ యువర్ నెట్వర్క్ అనేసి అర్థం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ చెక్. ఓకే, సో CIDR రేంజెస్ మీకు ఎప్పుడైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉందంటే గో టు CIDR.xyz అండ్ యూ కెన్ చెక్ వాట్ ఈస్ యువర్ సబ్నెట్ మాస్క్ అండ్ హౌ మెనీ అడ్రసెస్ యూ విల్ గెట్. ఎందుకంటే వెనెవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఆర్కిటెక్ట్ వర్క్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ని డిజైన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూ షుడ్ నో హౌ మెనీ రేంజ్ ఆఫ్ అడ్రసెస్ ఇట్ రిక్వైర్డ్. అన్నెసెసరీగా మీరు 16 or 8 యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ 24, యూ కెన్ గో ఫర్ 30, సారీ నాట్ 32, యూ కెన్ గో ఫర్ 24కి వెళ్ళొచ్చు, 28కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో ఆర్ 30కి వెళ్ళొచ్చు, 29కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో మీకు ఓన్లీ 8 IP అడ్రసెస్ కావాలి నాకు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ 29. ఇఫ్ యూ వాంట్ 16 IP అడ్రసెస్ కావాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ 28. లేదు నాకు 256 కావాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ 24. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ అండ్ హౌ యూ ఆర్ యూజ్, అంటే హౌ యూ ఆర్ డిజైనింగ్ అనేది. ఓకే, సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అవర్ 2 types ఆఫ్ రేంజెస్. ఓకే, సో ఎవ్రీవన్ నోస్ దాట్. ఓకే, సో ఒకటేమో ప్రైవేట్ IP రేంజ్ ఉంటుంది, ఒకటేమో పబ్లిక్ IP రేంజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వెనెవర్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రైవేట్ IP, మీరు ఎప్పుడైనా ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేసినా కానీ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ ఎనీ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్లో యూజ్ చేసినప్పుడు యూ ఆల్వేస్ సీ సంథింగ్ 10.0.0.o ఆర్ యూ విల్ గో విత్ 172.16.0.o ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ 192.168.0.o. ఓకే, సో ఎక్కువగా మనకి
ఏడబ్ల్యూఎస్లో యూజ్ చేసేది 171.16 రేంజింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ /12 యూజ్ చేస్తారు వీళ్ళు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ 10.0.0 మీకు ఎప్పుడైనా సరే వెన్ ఎవర్ యూ సీ దిర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ నెట్వర్క్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, /8 ఇచ్చేసి వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బిగ్ నెట్వర్క్స్ కావాలి నాకు అన్నప్పుడు వీల్ గో విత్ ది 10 డాట్ రేంజ్. అండ్ ఆల్సో 192.168 ఇప్పుడు మన ఇంట్లో అందరికీ ఉండేది 192.168 రేంజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ది ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్. అదే మీకు పబ్లిక్ ఐపీ అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ నాట్ హియర్. ఓకే, సో ఏవైతే ఇక్కడ లేవో రేంజెస్ అన్నీ కూడా పబ్లిక్ ఐపీ రేంజెస్ కిందకే వస్తాయి. ఓకే, సో అందుకనే మనకి వియర్డ్ రేంజెస్ వస్తాయి. మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో 152 వస్తుంది, 134 వస్తుంది, ఓకే 142 వస్తుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేంజెస్ వస్తుంటాయి. ఓకే, సో పబ్లిక్ ఐపీలో లైక్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ 10 నాట్ 171, 192 కాదన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దట్ కమ్స్ అన్ టు యువర్ పబ్లిక్ ఐపీ రేంజ్. ఓకే, సో విల్ గో ఇన్ టు ది ఏడబ్ల్యూఎస్ బాక్స్ అండ్ విల్ సీ లైక్ మనకి విపిసి అంటే ఏంటి, లైక్ వేర్ యూ కెన్ సీ ది విపిసి అనేది మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాము. అండ్ ఆల్సో విల్ సీ హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ విపిసి అనేది కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, బట్ గోయింగ్ టు దట్ జస్ట్ లెట్ మీ నో, సారీ let me confirm one thing that, okay, so default VPC అంటే ఏంటి. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై డిఫాల్ట్ VPC? మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏ EC2ని లాంచ్ చేసినా, ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ని లాంచ్ చేసినా కానీ మనకి డిఫాల్ట్ VPC మాత్రం ఉంటుంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ క్రియేటెడ్ బై ది సర్వీస్ ప్రొవైడర్, దట్ ఈస్ VPC. ఓకే, ఏ న్యూగా అకౌంట్ చేసినా కానీ, ఏ న్యూ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినా కానీ ఆ అకౌంట్కి ఒక డిఫాల్ట్ VPC ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ లాంచ్ ఎ న్యూ ఇన్స్టెన్స్, ఓకే, సో దట్ విల్ యూస్ దిస్ డిఫాల్ట్ VPC. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా చెక్ చేస్తే మీకు సబ్నెట్ ఇక్కడ స్పెసిఫై అయ్యి ఉండదు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ డిఫాల్ట్ VPC విల్ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ ఆల్రెడీ అసైన్ అయ్యి ఉంటుంది దీనికి. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ VPCకి. ఓకే, అందుకని మనం ఏది లాంచ్ చేసినా కానీ మనకి పబ్లిక్ ఐపీస్ అనేది నార్మల్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ప్రతి ఇన్స్టెన్స్కి మనకి పబ్లిక్ ఐపీస్ ఎందుకు వస్తాయి? బికాస్ దిస్ డిఫాల్ట్ VPC విల్ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి పబ్లిక్ ఐపీస్ అనేది మనకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి పబ్లిక్ DNS వస్తుంది, అండ్ ఆల్సో యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ప్రైవేట్ DNS. ఓకే, సో మనకి పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ DNS కూడా రెండు డిఫాల్ట్ VPCలో మనకి కనబడతాయి. ఓకే, సో ఐల్ జస్ట్ గో దేర్ అండ్ ఐల్ షో యూ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. లెట్ మీ లాగ్ ఇన్ టు మై బాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నా AWS బాక్స్లో ఉన్నా. ఓకే, సో ఐల్ సర్చ్ ఫర్ VPC. ఓకే, సో ఐల్ గో టు VPC హియర్. ఓకే, okay, now I'm into my VPC. Okay, so ఇక్కడ చూస్తే like we can see only one like VPC. Okay, so కానీ ఇక్కడ చూద్దాం మనము. సో we have one VPC. Okay, so ఇక్కడ నేను ఏషియా పెసిఫిక్లో ఉన్నా, ముంబైలో. ఓకే, సో one VPC, three subnets, రెండు రౌట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉంది, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఇస్ one network ACL and 5 security groups. 5 security groups అంటే నేను క్రియేట్ చేసిన వాటి 5 కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సీ యువర్ VPCs, ఓకే, ఇక్కడ చూడండి దెర్ ఈస్ one VPC విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్. దిస్ ఈజ్ ఆర్ డిఫాల్ట్ VPC. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ హియర్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి వస్తున్నాయో చూద్దాము. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ రౌట్ టేబుల్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ మెయిన్ రౌట్ టేబుల్ కనిపిస్తుంది, అండ్ ఆల్సో మెయిన్ నెట్వర్క్ ACL కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ go here, if I see what all the things I have main route table, main network ACL. Okay, and also I can see here the IPv4 CIDR range. Okay, 172.31.0.0/16. Okay, so if I go here, okay, and if I paste this 10.31.0.0, okay, and 16. Okay, so you చూడండి 16 range. Okay, so how many addresses we got? 65,536. okay, so ఇన్ని addresses చూపిస్తుంది ఇది. okay, so sorry, I got 10 dot ఇచ్చిన 172, right? So 172. okay, anyway, okay, so 65,536 addresses చూపిస్తుంది. okay, so this is the CIDR range. okay, so ఇది subnet range అని చూపిస్తుంది. and if I go back again, okay, so
if I go to subnets, okay, so ఇక్కడ subnets లోకి వెళ్ళి చూద్దాము. ఓకే, సో subnets లోకి వెళ్తే I have 3 subnets. ఓకే, సో 3 సబ్నెట్లు ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో ఈ 3 సబ్నెట్లు 3 డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్లో ఉన్నాయి. ఒకటి 1Bలో ఉంది, ఒకటి 1Aలో ఉంది, ఒకటి 1Cలో ఉంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ది రేంజెస్ ఆఫ్ ది CIDR. ఓకే, సో CIDR రేంజెస్ చూడండి, ఒకటి 172.31.o.o, ఒకటేమో 16.o, ఒకటేమో 32.o. అంటే 3 కూడా డిఫరెంట్ రేంజెస్లో, అంటే డిఫరెంట్ IP రేంజెస్ ఇవి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ IP రేంజెస్ ఎందుకున్నాయి అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ ఓవర్లాప్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే సేమ్ IP రేంజెస్ ఇస్తే ఇట్ విల్ ఓవర్లాప్. ఓకే, సో అందుకనే ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ IP అడ్రసెస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చూడండి అవైలబుల్ IPv4 అడ్రసెస్ 4091, 4090, 4089 ఉంది. జనరల్ అయితే 4090 కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే /20 కాబట్టి. ఇఫ్ ఐ గో టు ఇక్కడ /20 అని ఇచ్చిన అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ /20 మనకి ఇక్కడ 4096 అని చూపిస్తుంది. ఓకే, బట్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది AWS మనకి ఇక్కడ 4091, ఈ 4090, 4089 ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి EC2 సర్వర్స్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ సీ దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వన్ విచ్ గివ్స్. ఓకే, AWS మనకి 4091 ఇస్తుంది 4096లో, అంటే 5 IP అడ్రసెస్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఫర్ సంథింగ్. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్, బట్ యా, సో ఇది జనరల్గా లైక్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఈస్. ఓకే, సో ఇది మనకి సబ్నెట్స్. అండ్ ఆల్సో if you go and check what all the things we have, flow logs ఏం లేవు. ఓకే, సో if I go to route table, okay, so route table కి వెళ్తే so it is showing something called IGW. ఓకే, అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు ది ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇంటర్నెట్ గేట్వే కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి దీనికి ఇంటర్నెట్ ఉంది అని చూపిస్తుంది. విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ రౌట్ టేబుల్స్. దెన్ నెట్వర్క్ ACL. నెట్వర్క్ ACL అంటే సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాఫిక్ యు ఆర్ సెండింగ్ అనేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సెండింగ్ ఆల్ ది ట్రాఫిక్ అంటుంది. అండ్ ఆల్సో అవుట్బౌండ్ రూల్స్లో ఇట్ ఈస్ అలౌయింగ్ ఆల్ ద ట్రాఫిక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ గో టు CIDR రిజర్వేషన్స్, ఇట్స్ నథింగ్, షేరింగ్ నథింగ్, ట్యాక్స్లో కూడా నథింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ సబ్నెట్స్, డిఫాల్ట్ సబ్నెట్స్. ఓకే, సో ఇవి డిఫాల్ట్గా వచ్చిన సబ్నెట్స్ మనకి. దెన్ ఇఫ్ ఐ గో టు రౌట్ టేబుల్స్. ఓకే, సో మనకు ఒక రౌట్ టేబుల్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫాల్ట్ రౌట్ టేబుల్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ గో టు ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇంటర్నెట్ గేట్వే కూడా నాకు ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే డిఫాల్ట్గా వచ్చింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అటాచ్డ్ టు మై VPC. ఓకే, సో నా డిఫాల్ట్ VPCకి ఇది ఆల్రెడీ అటాచ్ అయ్యిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ థింగ్స్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వీ క్రియేట్ VPC ఆర్ డిఫాల్ట్ VPCలో ఏమొస్తాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేసినాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ VPC, ఓకే, సో విల్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ VPC హియర్. ఓకే, సో క్రియేట్ VPC అని కొడదాము. ఓకే, సో ఐ విల్ సే Trie టెక్నాలజీస్ VPC 01. Okay, and I'll give IP range as 10.0.0/8. Okay, or we'll give 16. Okay, 16. Okay, so no IPv6 CIDR range అంటే నేను IPv6 నేను యూజ్ చేయట్లేదు. అండ్ ఆల్సో టెనెన్సీ యూ కెన్ గో ఫర్ డెడికేటెడ్ ఆర్ డిఫాల్ట్. డెడికేటెడ్ యూజ్ చేస్తాం మొత్తం దే విల్ బి హ్యూజ్ చార్జెస్, ఎందుకంటే డెడికేటెడ్ హార్డ్వేర్ యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ డిఫాల్ట్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి షేర్డ్ వన్. ఓకే, సో దెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ క్రియేట్ VPC హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి యువర్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ VPC అనేది జస్ట్ క్రియేటెడ్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై VPCs, యువర్ VPCస్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈస్ ద VPC విచ్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఈ పైన నా డిఫాల్ట్ ఇది నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ దీనికి ఆల్రెడీ రౌట్ టేబుల్ అటాచ్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఆల్సో గాట్ మెయిన్ నెట్వర్క్ ACL. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ACL అటాచ్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్సో మెయిన్ రౌట్ టేబుల్ కూడా అటాచ్ అయిపోయింది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ ఆన్ ద CIDR రేంజ్ ఇక్కడ 10.0.0.16 అని ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి VPCలో యూ కెన్ హ్యావ్ మ్యాక్సిమం 5 VPCs. ఓకే, సో ఒక్క రీజియన్లో ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ మోర్ దెన్ 5 యూ నీడ్ టు గో అండ్ గెట్ ద లైక్ మనం సపోర్ట్ AWS సపోర్ట్కి వెళ్ళేసి I want more VPCs regionలో అనేసి we need to get we need to request them. Okay, otherwise the default is 5. Okay, so maximum మనము 5 VPCs మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలుగుతాము పర్ రీజియన్కి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద లిమిట్. అండ్ ఆల్సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే whenever you are creating a VPC the range, okay, so minimum range వచ్చేసి
/28 మ్యాక్సిమం సైజ్ వచ్చేసి /16. ఓకే, సో ఈ రెండు రేంజెస్ మాత్రమే మనము యూజ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ఐ కెనాట్ గో ఫర్ /32కి వెళ్ళలేను నేను. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ కెనాట్ go for /0. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం వచ్చేసి ఐ కెన్ గో ఫర్ /16 ఓన్లీ. ఓకే, సో /16 మాత్రమే మ్యాక్సిమం నాది, అండ్ ఆల్సో మినిమం వచ్చేసి /28. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ షో యూ అగైన్ హియర్. ఓకే, సో /28 అంటే ఐ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ 16 కౌంట్ యాజ్ మినిమం. ఓకే, సో నేను అదే ఇప్పుడు నేను 26 యూజ్ చేసిన అనుకోండి. ఓకే, సారీ 30 యూజ్ చేసిన అనుకోండి, I cannot use this. Okay, so నేను 30 యూజ్ చేసి I cannot create my VPC. Okay, so my minimum should be /28. Okay, and also నా maximum వచ్చేసి /16. ఓకే, 16 అంటే 65,536. ఓకే, నేను 15 యూజ్ చేయలేను. ఓకే, ఓన్లీ 16 వరకే యూజ్ చేయగలుగుతా. ఓకే, సో ఓన్లీ 65,536 అడ్రసెస్ మాత్రమే నాకు వస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో రిమెంబర్ దట్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసినామో VPC, దిస్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ప్రైవేట్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజెస్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేయగలుగుతాం. 10 or 172 or 192 మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతాం. నేను ఇప్పుడు 144 155 యూజ్ చేసిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ రిజెక్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే సంథింగ్. ఓకే, సో నేను క్రియేట్ చేయను, బట్ ఇఫ్ ఐ సే 130 or 128.0.0.0/16 అన్న అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే క్రియేట్. ఓకే, ఓకే, సారీ, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇఫ్ ఐ సీ 456.0.0.0 అని ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ మస్ట్ బి ఏ వ్యాలిడ్ IPv4 CIDR అంటుంది. ఓకే, అదే నేను ఇప్పుడు 10.0.0.0 ఇచ్చేసి ఇఫ్ ఐ గివ్ 14. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, బ్లాక్ సైజెస్ మస్ట్ బి బిట్వీన్ /16 అండ్ /28 మధ్యలో మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్తుంది. ఓకే, సో నేను /14 ఇచ్చిన కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై VPCs. ఓకే, సో ఇక్కడ these are all the default things you need to remember. Okay, and also మీ ఆర్గనైజేషన్లో if you are already using 10.0.0.0 range యూజ్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ do not use that in the defined VPC. ఓకే, మనం ఏదైతే VPC క్రియేట్ చేస్తామో ఆ రేంజ్ ఉండొద్దు, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ ఓవర్లాప్ అయిపోతాయి IPs. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ లాంచ్ చేసినా ఇట్ won't come up because there will be an overlap in the IPs, because ఈ IP రేంజ్ మీ ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఉంది కాబట్టి మీకు ఆ అప్లికేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఎక్కడ లాంచ్ చేయాలనేది. ఓకే, సో రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, సో డోంట్ యూస్ ది IP రేంజెస్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ యూస్డ్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద సబ్నెట్స్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఈ VPCకి సబ్నెట్స్ అటాచ్ అయ్యి లేవు. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ టు క్రియేట్ ది సబ్నెట్స్. ఓకే, సో ఒక సినారియో తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రన్నింగ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో నేను అప్లికేషన్ ఒకటి రన్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ డేటాబేసెస్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ వన్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అండ్ ఆల్సో వన్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఓకే, సో నాకు ఒక పబ్లిక్ సబ్నెట్ కావాలి, ఒక ప్రైవేట్ సబ్నెట్ కావాలి. ఓకే, సో వాట్ ఐ డూ ఈజ్ ఐ క్రియేట్ ఏ సబ్నెట్ ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఐ సెలెక్ట్ ది VPC. దిస్ ఈజ్ మై VPC. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ద డిఫాల్ట్ వన్. ఓకే, సో నేను ఈ సబ్నెట్ని యూజ్ చేస్తున్నా అండ్ ఐ విల్ సే this is my public subnet. Okay, public subnet, and I'll create it in 1A. Okay, and also I need to give my range. Okay, so I'll give 10.0.0/24. Okay, so now what I'll do, I will create. Okay, so /24 అంటే పబ్లిక్ సబ్నెట్ కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ IPs. ఓకే, సో ఈ 256 రేంజ్. ఓకే, సో ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ సబ్నెట్. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ గాట్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సో అగైన్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ సబ్నెట్. ఐ విల్ సే దిస్ అగైన్ ఇన్ మై Trie technology VPC, and I will say my public subnet
which I will create in B. Okay, so నేను రెండు పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ మై ఐపీ రేంజ్. ఓకే, సో ఇందాక నేను 10.o.o ఇచ్చిన, అంటే 10.0.0.0 ఇచ్చిన, అండ్ ఐ విల్ గో విత్ 10.0.1.0/24. ఓకే, సో ఈ ఐపీ రేంజ్ ఇస్తాను నేను. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సే క్రియేట్. Okay, now I got two public subnets. Okay, now I'll create one more. Okay, so ikkada nenu private subnets ni create chesa. Okay, so now what I'll do, I'll say private subnet A. Okay, so idi nenu 1A lo create chesa. Okay, and also I'll give IP range as 10.0. and I'll say 32.o slash, I'll go for /20. Okay, so /20 range వెళ్తారు, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అ ప్రైవేట్ సబ్నెట్, ఎందుకంటే ఐ మైట్ హ్యావ్ మై అంటే నాకు ఎక్కువ రేంజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఐ కెన్ యూజ్ లాట్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఫర్ మై అప్లికేషన్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఐ అగైన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ సబ్నెట్. Okay, same private subnet idi kuda. Okay, so I'll create private subnet with B. Okay, so I'll create this in my zone 1B. Okay, so IP range వచ్చేసి I'll use 10.0. Okay, 16.o/20. Okay, I'm going to use this. Okay, so I have created my 4 subnets. Okay, so current 4 subnets unnai. Ikkada I will select my where is my VPC? Okay, let me refresh the page. Okay, so if I select my VPC here, okay, idi na VPC. Okay, so currently I have created the 4 subnets. Okay, so the range is 10.0.0.1.16.32.1. Okay, and also currently like 251, 4091, 4091 addresses వచ్చాయి. ఇందాక చెప్పిన we are seeing that 5 addresses. Okay, so 4091. Okay, so general గా కావాల్సింది మనకి 4096. Okay, కానీ ఇక్కడ మనకి 4091 వస్తుంది. Okay, 5 addresses యాక్చువల్గా AWS రిజర్వ్లో పెట్టుకుంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దోస్ అంటే ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకే, సో ఎనీవే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ మనం చేయట్లేదు, కాకపోతే యూ షుడ్ నో ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో దే విల్ ఆస్క్ లైక్ why you will miss those 5 IPs. Okay, so for example ఇప్పుడు నేను 10.0.0.0/24 యూజ్ చేసిన. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ 4 అడ్రసెస్. ఓకే, 10.0.0.0, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3. ఓకే, ఫస్ట్ 4 అడ్రస్లు అండ్ ఆల్సో ది లాస్ట్ అడ్రస్. ఓకే, 10.0.0.255. ఓకే, ఈ 5 అడ్రసెస్ని మనము యూజ్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి ఇట్ విల్ యూజ్ ఫర్ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ యూజ్, ఫస్ట్ ఐపీ వచ్చేసి ఇట్ విల్ యూజ్ ఫర్ నెట్వర్క్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ విపిసి రౌటర్స్. ఓకే, ఈ సెకండ్ ఐపీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము విపిసి రౌటర్స్ కింద యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ థర్డ్ ఐపీ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ యూజ్, అంటే లైక్ సారీ థర్డ్ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డిఎన్ఎస్. ఓకే, సో ఇది AWS డిఎన్ఎస్కి యూజ్ చేస్తారు AWS వాళ్ళు. అండ్ ద ఫోర్త్ అడ్రస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ బీన్ రిజర్వ్, అంటే దేనికి కూడా యూజ్ చేయట్లేదు, బట్ ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఓకే సర్వీస్ వచ్చినా లేకపోతే ఏదైనా యాడ్ ఆన్ వచ్చినా దానికోసం అనేసి వాళ్ళు రిజర్వ్లో పెట్టినారు. అండ్ ఆల్సో ఈ లాస్ట్ అడ్రస్ వచ్చేసి దీన్ని మనం బ్రాడ్కాస్ట్ సపోర్ట్ అంటాం. ఓకే, సో బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్. ఓకే, సో ఈ 5 అడ్రసెస్ని మనము ఓకే, సో ఇక్కడ చూడట్లే, అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది లైక్ ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు
మనకి 5 అడ్రస్లు మిస్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ 4096 రావాలి, ఇక్కడ 256 రావాలి. ఓకే, కానీ మనకి 251 4091 చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, సో ఎందుకు అనేది రీజన్ అది. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ గాట్ మై వీ హ్యావ్ గాట్ అవర్ సబ్నెట్స్, వీ హ్యావ్ గాట్ అవర్ VPC. Okay, and if I go to my internet gateway, I don't see anything in the internet gateway for this VPC. Okay, so naku internet kavali na application ki I wanted to use ante it should be facing to the internet. Okay, so there I should have my internet gateway in place. Okay, so we'll go and create our internet gateway. Okay, so internet gateway ante endi, so internet aneda already like in the name lone kanipistundi manaku. Okay, so whenever we create an internet gateway, okay, so manam em chestunam ante we are గివింగ్ యాక్సెసిబిలిటీ టు ది ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ ది సర్వర్స్ ఏవైతే క్రియేట్ చేసామో అవి ఇంటర్నెట్తో మాట్లాడడానికి మనకు ఒక గేట్వే కావాలి. ఓకే, సో టు టాక్ టు ది ఇంటర్నెట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ వన్ గేట్వే. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై వైట్ బోర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లెట్ మీ షో యూ ఇన్ ఏ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ మై AWS బాక్స్. ఓకే, సో ఇది నా AWS బాక్స్. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ మై VPC, రైట్? ఓకే, okay, so inside of this I have my VPC. Oops, something is not correct here. Okay, so దీంట్లో నా VPC ఉంది. Okay, so this is my VPC. Okay, so inside of this I have created my subnets. Okay, so ఇది ఒక ప్రైవేట్ సబ్నెట్, ఇది నా పబ్లిక్. ఓకే, సో this is my private subnet, this is my public subnet. Okay, so idi na VPC, this is my AWS box. Okay, so this is my VPC, public subnet to private subnet. Okay, so ipudu for example I have created an EC2. Okay, so oka EC2 instance create chesina anukondi, this EC2 instance should talk to the internet. Okay, so ikkada if I wanted to access this I need to have one ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, ఒక గేట్వే ఉండాలి మధ్యలో, సో దట్ ఐ కెన్ టాక్ టు దిస్, సో దట్ ఐ కెన్ గెట్ ది యాక్సెస్ టు దిస్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఈ ఇంటర్నెట్ గేట్వేని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ ఇంటర్నెట్ గేట్వేని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కూడా యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రౌట్ టేబుల్. ఓకే, ఆ రౌట్ టేబుల్ లేకుండా యూ కెనాట్ గో అండ్ టాక్ టు దిస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ విల్ హ్యావ్ మై రౌట్. సో నా EC2 వెళ్ళి నా రౌట్ టేబుల్తో మాట్లాడితే ఇట్ విల్ గో అండ్ కనెక్టెడ్ టు మై ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఫ్రమ్ దేర్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ మై బాక్స్. ఓకే, సో నేను నా బాక్స్ని ఇక్కడ నుంచి ఐ కెన్ కనెక్ట్. ఓకే, సో లైక్ హౌ వీ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, సో ఎట్లా చేస్తాం అనేది ఐ జస్ట్ షో యూ దిస్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్. ఓకే, సో మనము ఆల్రెడీ VPC క్రియేట్ చేసేసినాము, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ కూడా క్రియేట్ చేసేసినాము. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అవర్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, దెన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అవర్ రౌటింగ్ టేబుల్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో విల్ క్రియేట్ వన్ EC2 సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు డెమాన్స్ట్రేట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను EC2కి వెళ్ళి ఓకే ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఐ విల్ సే లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. Okay, I'll go with Amazon Linux 2. Okay, I'll go with T2 Micro. So ikkada it is default. Okay, so ikkada నాకు default ఉంది. So what I'll do, I'll use my VPC. Okay, so నేను ఏదైతే VPC క్రియేట్ చేసానో ఆ VPCని యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ I'll use my public subnet. Okay, so public subnet A, and also నా subnet setting disable ఉంది, but I'll click on enable. Okay, so or else what I can do is I can go to my VPC subnets. Okay, I'll go to my VPC. Okay, I'll select na VPC select chestunenu. Okay, so this is my VPC, then I'll go to subnets.
Okay, so what I can do is I can do a right click and say modify auto assign IP settings. Okay, so I'll click on this and I'll enable it. Okay, save. Okay, నేను ఓన్లీ పబ్లిక్లోనే చేస్తున్నా బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ టు బి ఆన్ ప్రైవేట్. ఎనేబుల్ ఎక్కడ ఉంది, మాడిఫై ఆటో అసైన్ ఐపీ సెట్టింగ్స్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ ఎనేబులింగ్. ఓకే, రెండు పబ్లిక్ సబ్నెట్స్లో ఐ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ ఇట్. ఓకే, సో నవ్ అగైన్ if I go back here and if I do a refresh, I'll select this. Okay, and ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎనేబుల్ లోకి వచ్చేసింది. ఓకే, యూజ్ సబ్నెట్ సెట్టింగ్ యాజ్ ఎనేబుల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ స్టోరేజ్. దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ 22 ఉంది. ఐఎమ్ అలోయింగ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ లాంచింగ్ దిస్. ఐ విల్ గో విత్ వర్చువల్ లైనక్స్ యాజ్ మై కీ పేర్ అండ్ ఐ విల్ డూ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఇది లాంచ్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ ట్రై టు యాక్సెస్ దిస్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇది రన్నింగ్లోకి వచ్చేసింది అండ్ ఐ విల్ సే కనెక్ట్. ఓకే, ఐ విల్ కాపీ దిస్ అండ్ మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ ఐపీ వచ్చింది. ఓకే, సో లెట్ మీ షో దాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి ఐ హ్యావ్ గాట్ పబ్లిక్ ఐపీ అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్ ఐపీ. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ఐపీ మనం ఇచ్చిన రేంజ్లోనే ఉంది. ఓకే, సో 10.0.0.0 రేంజ్ కదా ఇది. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ జస్ట్ ఇన్ దట్ రేంజ్. ఓకే, సో నా పబ్లిక్ ఐపీ వచ్చేసి 3.108.62.102. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై ఇన్స్టెన్సెస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ ఐల్ సే కనెక్ట్. ఓకే, ఐల్ కాపీ దిస్ అండ్ ఐల్ గో టు మై బాక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇంకా ఇంటర్నెట్ గేట్వేని క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇట్ విల్ try to connect to that internet gateway using the route tables. Okay, so now what I will do again, I'll go back. Okay, so then what I will do is I'll go to internet gateways. Okay, so then I'll create an internet gateway. Okay, so Trie Technologies internet gateway and I'll say create internet gateway. Okay, so నా ఇంటర్నెట్ గేట్వే డిటాచ్డ్ మోడ్లో ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అటాచ్డ్ మోడ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిటాచ్డ్ మోడ్. ఎందుకంటే మనం అదే ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ, ఓకే, సో ఈ డిటాచ్డ్ మోడ్లో ఉంది. ఎనీవే ఇట్స్ నాట్ టేకింగ్. ఓకే, ఓకే, సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఐ విల్ గో టు, ఓకే, సో డిటాచ్డ్ మోడ్లో ఉంది. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఐ విల్ సే అటాచ్ టు విపిసి. ఓకే, సో ఏ విపిసికి అటాచ్ చేస్తున్నా, నేను నా విపిసి Trie టెక్నాలజీస్ విపిసికి అటాచ్ చేస్తున్నా అండ్ ఐ విల్ సే అటాచ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, సో నౌ బోత్ ఆర్ అటాచ్డ్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై పిక్చర్, ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే వచ్చేసింది. సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ ఐ కెనాట్ డూ ఇట్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్, ఓకే, అగైన్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు SSH, ఇక్కడ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. ఎందుకంటే we don't have any routing tables. Okay, మనకి routing table ఉండాలి ఇంటర్నెట్ గేట్వే కంటే. లైక్ we need to have some route to go and talk to that internet gateway. Okay, సో మనకు ఆ రూట్ ఇంకా మనము క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఈ రూట్ క్రియేట్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ గో అండ్ టాక్ టు దట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ అండ్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ రౌటింగ్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ రౌటింగ్ టేబుల్లో ఐ కెన్ క్రియేట్ ఏ రౌటింగ్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇది నా మెయిన్ రౌటింగ్ టేబుల్. సో ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ టు ఎడిట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దట్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఐ విల్ సే public route. Okay, so I'll say public route and I'll say this is to my VPC. Okay, now VPC ki attach chestunna. Okay, and also I'll okay, route tables. Okay, I'll create one more with private. Okay, so private route. Okay, I'll attach to my VPC. Okay, so I have a routing table now. Okay, so if I go back again to my routing tables, okay, so ఇక్కడ రండి నా పబ్లిక్ రౌట్లోకి వెళ్ళినా అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఓకే, సో ఈ రౌట్స్లోకి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ టు మై ఐపీ రేంజ్ లోకల్లీ. అంటే ఏ ఐపీ అయినా సరే 10.0.0 వచ్చినప్పుడు ఆ రేంజ్లో వచ్చినప్పుడు, ఓకే, ఇది లోకల్గా అన్ని ఏవైతే సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఇట్ కెన్ టాక్ లోకల్లీ. ఓకే, లోకల్లో ఉన్న సర్వర్స్ అన్నిటితో మాట్లాడుతుంది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టు ది
internet. Okay, so then I need to say that o.o.o.o/0. okay, so 0.0.0.0 ఎందుకంటే except this range. okay, so ఎవరైనా ఇంటర్నెట్ హిట్ అవుతున్నప్పుడు it should go and talk to my internet. okay, so where అది నా ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, సో నేను ఏదైతే ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసినానో ఆ ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి వెళ్ళి మాట్లాడాలని చెప్తున్నా. ఓకే, సో వేరే ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో 3.168.62.102కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలనో అర్థం అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తుందంటే ఓకే ఇది ఈ రేంజ్లో వస్తుంది కాబట్టి వెనెవర్ యూ కమ్ టు ఆర్ ఇఫ్ వెనెవర్ యూ వాంటెడ్ టు గో ఇంటర్నెట్ హిట్ అవ్వాలనుకుంటే యూ క్యాన్ గో త్రూ దిస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అని చెప్తున్నా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో త్రూ దిస్ రౌటింగ్ టేబుల్. ఈ రౌటింగ్ టేబుల్తో యూ క్యాన్ గో అండ్ కనెక్ట్. అంటే నా సర్వర్కి ఏంటంటే ఇట్ విల్ నో నౌ. ఓకే, సో ఈ విపిసిలో ఇట్ విల్ నో దట్ ఇఫ్ దిస్ సర్వర్ వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ ఈ ఐపీ రేంజ్లో లైక్ ఈ రౌటింగ్ టేబుల్లో ఈ ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి టచ్ అవ్వాలి సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ది ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అనేసి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సే సేవ్ చేంజెస్. okay, so now if I go and check my routes, okay, so currently it is connected to my internet gateway. Okay, so now if I go back here and if I try to do SSH, okay, still we are unable to connect ఎందుకంటే we have not added the subnet associations. okay, so ఏవైతే సబ్నెట్స్ ఉన్నాయో ఈ రౌట్లో ఆ సబ్నెట్స్ మనం ఇంకా యాడ్ చేయలేదు. ఓకే, సో if I edit the subnet association, okay, so now what I'll do, I'll add only మై పబ్లిక్ సబ్నెట్స్. ఓకే, సో ఏవైతే పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ మనం క్రియేట్ చేసినామో ఆ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ని నేను అసోసియేట్ చేస్తున్నా దీనికి. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై పబ్లిక్ రౌట్ ఐ హ్యావ్ 2 సబ్నెట్స్ అటాచ్డ్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ అటాచ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్లో ఐ విల్ అటాచ్ రౌట్స్లోకి వెళ్ళి సబ్నెట్స్ అసోసియేషన్స్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ సబ్నెట్ అసోసియేషన్ అండ్ ఐ విల్ అటాచ్ మై ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇవ్వండి 2 సబ్నెట్స్ అసోసియేట్ అయినాయి నా పబ్లిక్కి, 2 సబ్నెట్స్ అసోసియేట్ అయినాయి నా ప్రైవేట్కి. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ కనెక్ట్ టు మై సర్వర్స్, ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఎం అప్డేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు మై ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో నేను ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అనేది క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, బికాస్ ఐ కెన్ డూ ఎం అప్డేట్ కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డూ ది ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ విపిసిలో మనం సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసినాం, ఒకటి పబ్లిక్ ఒకటి ప్రైవేటు. సో ఈ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసినామో ఓకే, సో ఇందులో మనము EC2 క్రియేట్ చేస్తే సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తే ఓకే, సో మనము ఇంటర్నెట్కి లైక్ వీ నీడ్ టు టాక్ టు ది ఇంటర్నెట్ అన్నప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ రౌటింగ్ టేబుల్స్ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్సో యువర్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. అండ్ ఈ రెండు కూడా దేనికి అసోసియేట్ చేసినాం మనము, మన విపిసికి అసోసియేట్ చేసినాం. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ టాక్ టు ది ఇంటర్నెట్ ఫ్రమ్ యువర్ సర్వర్. నెక్స్ట్ NAT చూద్దాం. ఓకే, సో విల్ సి వాట్ ఈస్ NAT గేట్వే. ఓకే, సో NAT గేట్వే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, అసలు వై యూ నీడ్ NAT గేట్వే అనేది కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ NAT గేట్వేస్, ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ హావ్ సేడ్ లైక్ మనకి పబ్లిక్ సబ్నెట్లో సర్వర్ ఉంది, సో వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ టు ది ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, సో నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్లో ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ఎ సర్వర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక EC2ని క్రియేట్ చేసిన. ఓకే, సో ఈ EC2 ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ టు ది ఇంటర్నెట్ గేట్వే హియర్. ఓకే, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ వన్ రౌటింగ్ టేబుల్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ ఒక NAT గేట్వేని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ పబ్లిక్ సబ్నెట్లో. ఓకే, సో దట్ my EC2 goes to the routing table, then it talks to the NAT gateway, and this NAT gateway is going to connect to this routing table. Okay, so that it is going to talk to the internet gateway. So private subnet lo meeku internet kavali anukunte you should have something called NAT gateway. Okay, ee NAT gateway lekunte manamu internet undadu mana private subnets lo. Enduku manaku avasaram emundi naku private subnet lo ante like whenever if you want to install something, okay, so temporary purpose lo aina sare if you want to have an internet on your public private server, okay, so ఆ టైంలో మనము NAT గేట్వేని ఇన్స్టాల్ చేసి ఓకే, సో NAT గేట్వేని కనెక్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ యువర్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అండ్ యు ఆర్ నాట్ అండ్ ఆల్సో ఏ యూజర్ కూడా డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఈ సర్వర్కి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అన్ అవుట్ గోయింగ్ ఇంటర్నెట్ లాగా. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్
NAT gateway కాకుండా we also have something called NAT instances. Okay, so NAT instances అనేది like we can create our in EC2. ఆ EC2ని ఓకే ఇక్కడ EC2 క్రియేట్ చేసి దాన్ని మనము NAT కింద మార్చవచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ వెరీ అవుట్డేటెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవరు NAT ఇన్స్టెన్సెస్ యూజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ NAT గేట్వే ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సెక్యూర్డ్ అండ్ ఆల్సో ఈజీలీ అడ్మినిస్ట్రేటబుల్. ఓకే, సో NAT ఇన్స్టెన్స్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసి మనం దీన్ని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసుకోవాలి. NAT గేట్వే అయితే your service provider will do it. Okay, so now if I go to my AWS box, okay, so if I go to EC2, okay, so we'll try to launch one server. Okay, so I'll launch instance. Okay, Amazon EC2. Okay, free tier ikkada nenu. Okay, so I'm using my VPC with private subnet. Okay, so private subnet use chestunna. So use subnet setting disable. Okay, auto assign undadu naku, so naku private IPA ostadi. Okay, so I don't get my public IP. Okay, so I'm enabling 22 anyway. Launch. Okay, and I'll use my Linux key pair and I'll say launch instance. Okay, so now if I say view instances, okay, so it is in pending stage. Okay, so now it is in running state. Okay, so currently I don't have public IP రాలేదు, నాకు ఓన్లీ ప్రైవేట్ IP వచ్చింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లాగ్ ఇన్ టు దిస్, ఎట్లా లాగిన్ చేయాలి నేను? సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ కనెక్ట్ విత్ మై ప్రైవేట్ IP. సో ప్రైవేట్ ఐపీతో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే నేను ఆల్రెడీ నాకు పబ్లిక్ IP ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఐ లాగ్ ఇన్ టు దిస్ ఇన్స్టెన్స్ విత్ పబ్లిక్ IP. ఓకే, సో పబ్లిక్ ఐపీతో దీంట్లో లాగిన్ అయ్యి దెన్ ఐ విల్ ట్రై టు లాగ్ ఇన్ టు దిస్ ప్రైవేట్ IP. ఓకే, so now if I go back, okay, so already మనం లాగిన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. so now I am trying to log into the server with private IP. okay, so నేను ప్రైవేట్ IP తో లాగిన్ అయిన, I don't have my public IP here. okay, this is only a private IP. okay, so and also if I say yum update, okay, you need to be root. okay, so okay, yum update. okay, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ మై ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్లో నేను సర్వర్ని క్రియేట్ చేసిన కాబట్టి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో నాకు ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే నాకు ఇంటర్నెట్ లేదు. ఓకే, సో బికాస్ దిస్ ఈజ్ మై ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇంటర్నెట్, నేను టెంపరీ పర్పస్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ NAT గేట్వే అండ్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ ద ఇంటర్నెట్ టు దిస్ సర్వర్. ఓకే, సో ఈ సర్వర్కి నేను ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే I need to create a NAT gateway. Okay, so NAT gateway create చేసి I can create the route for that. Okay, so what I will do now, so I will go back here again. Okay, so I'll go to my NAT gateways. So I'll say create a NAT gateway. Okay, so what I'll do, I'll say Trie Technologies NAT gateway. Oops, okay, TTTNGW. Okay, సో ఐ కెన్ చూస్ మై సబ్నెట్. ఓకే, సో నేను పబ్లిక్ సబ్నెట్లో ఈ NAT గేట్వేని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ పిక్చర్ చూస్తే ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ మై NAT గేట్వే ఇన్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దట్ ఇన్ మై పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎలాస్టిక్ IP. ఓకే, సో ఎలాస్టిక్ IPని నేను అలొకేట్ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకే, సో and I got my elastic IP. now I'll say create NAT gateway. Okay, so NAT gateway create చేస్తున్నా నేను. okay, so it is in pending state. okay, so now what I'll do, I need to go to my route tables. okay, so route tables లోకి వెళ్తే సో I have created my private route. okay, so private route కూడా నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇందాకనే we have created one public route and also private route లో I have added this private subnets. okay, so now what I will do, I will go to my private route. okay, then I'll say routes. okay, so ikkada naku ఏమీ కనిపించట్లేదు. okay, so route lo naku I am seeing nothing. okay, so what I'll do, I'll edit my routes. okay, so what I'll do, I'll add, then I'll say o.o.o.o.o slash, then I'll go with my NAT gateway. okay, so ఏదైతే NAT gateway నేను క్రియేట్ చేసినా Trie Technologies NAT gateway నేను ఇక్కడ అసోసియేట్ చేస్తున్నా అండ్ I'll say save changes. okay, so now I have given my route table. okay, so నా route table నా NAT gateway కి కనెక్ట్ అయి ఉంది. okay, so now if I go back to my NAT gateways, okay,
సో NAT గేట్వే చూస్తే ఇక్కడ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 10-15 minutes తీసుకుంటుంది ఇది. ఓకే సో లెట్ us వెయిట్. ఓకే సో స్టిల్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్. ఓకే సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆన్ okay, everything looks good. Okay, we'll wait for some time. Okay, so now if you see my network gateway is available. Okay, so available loki vachesindi. Okay, so now if I elastic IP kuda assign ayindi diniki 65.0.198.77. now if I go back to my server, okay, so idi na private server. Okay, so now if I say ping google.com, okay, so now I have the internet. Okay, so now I can reach. Okay, so sudo su wi-fi. Now I'll say m update, it will work now. Okay, so ఇక్కడ చూడండి m update కూడా ఇప్పుడు నాకు వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై ప్రైవేట్ సర్వర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ మై పబ్లిక్ సర్వర్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్లో ఉన్న సర్వర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ బికాస్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ NAT గేట్వే. ఓకే, NAT గేట్వే వల్ల ఐ గాట్ ద ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ VPC. ఓకే, సో part 1. Okay, so we'll also try to we'll also do next part as well. So we'll talk about network ACLs గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాము. అండ్ ఆల్సో I'll try to talk about VPC peering. ఆ తర్వాత VPC peering ఎట్లా చేస్తాము అండ్ విల్ సీ హౌ టు చెక్ ది లాగ్స్ అండ్ సైట్ టు సైట్ VPN అంటే ఏంది. సో we'll do those discussions. Okay, so that might help real time లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అవన్నీ కూడా. ఓకే, సో హౌ ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్ వర్క్స్. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు VPN ఉందనుకోండి, హౌ యూ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు ది కస్టమర్ VPNస్కి ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతాము అండ్ హౌ దట్ వర్క్స్ అనే దాని గురించి కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ ద part 1. ఓకే, సో VPC is very very important guys. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఇది. ఓకే, సో ట్రై టు డూ ది ప్రాక్టీస్ ఆన్ దట్ అండ్ ఆల్సో ట్రై టు రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎందుకంటే మీకు కాస్ట్ పడే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. బాయ్. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Trie టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్ దర్. ఓకే, సో మనం VPC చేస్తున్నాము. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ VPC part 1. సో VPC part 1లో వీ హ్యావ్ సీన్ ఎట్లా మనం VPC క్రియేట్ చేస్తాము, ఆ తర్వాత ఎట్లా సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ CIDR, రేంజెస్ ఎట్లా చూస్తాము, ఎన్ని అడ్రసెస్ వస్తాయి అనేది చూసినాము. అండ్ we have created internet gateway so that మన EC2 ఏదైతే పబ్లిక్ సబ్నెట్లో ఉన్న EC2 ఇంటర్నెట్తో మాట్లాడాలంటే ఎట్లా మాట్లాడుతుంది ఇంటర్నెట్ గేట్వే త్రూ అనేసి. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వేని మనం క్రియేట్ చేసినాము అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ రౌట్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి రౌట్ క్రియేట్ చేసినాం సో దట్ ఇట్ కెన్ టాక్ టు ది ఇంటర్నెట్ అని. దెన్ వీ హ్యావ్ అవర్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్కి EC2 ఉంటే హౌ ఇట్ కెన్ బి టాక్ టు ది ఇంటర్నెట్ అంటే మనం NAT గేట్వేని ఇన్స్టాల్ చేసినాము, NAT గేట్వేని క్రియేట్ చేసినాము. So we have created route to the NAT gateway నుంచి it is going to the internet gateway. Okay, so ఇది already చూసినాము. If you have not seen, go and see, that is very important. Now we'll talk about network access control list. Okay, so NACLs అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో what do you mean by NACL? NACL అనేది it is like your firewall. ఓకే, సో మనకి ట్రాఫిక్ ఎప్పుడైనా సరే ఇట్ షుడ్ కమ్ త్రూ యువర్ సబ్నెట్. ఓకే, సో సబ్నెట్కి వచ్చిన తర్వాతనే ఇట్ విల్ గో టు యువర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో బిఫోర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్కి వెళ్ళాలంటే త్రూ సబ్నెట్స్ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో త్రూ సబ్నెట్స్ వెళ్ళాలంటే ముందే మనకి నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అనేసి మనకి ముందు ఒక ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ దిస్ ఫైర్ వాల్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ షో యూ దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఇది నా సర్వీస్ గ్రూప్, సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో నాకు ఒక EC2 ఉంది. ఓకే, సో ఈ EC2కి ఓకే ఈ VMwareకి ఈ లైనక్స్ బాక్స్కి ట్రాఫిక్ రావాలి అంటే ఓకే, సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ఫస్ట్ NACL ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై NACL, ఇది నా సబ్నెట్.
సో ఫస్ట్ సబ్నెట్కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే ట్రాఫిక్ ఫస్ట్ ఎన్ఏసిఎల్ని రీచ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఎన్ఏసిఎల్లో ఫస్ట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ చెక్ చేస్తుంది. ఇన్బౌండ్ రూల్స్లో ఎన్ఏసిఎల్ అలో చేస్తేనే ఈ ట్రాఫిక్ సబ్నెట్కి వస్తుంది. సబ్నెట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్లోకి వస్తుంది. ఓకే, ఆ తర్వాతనే ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ EC2, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ కనెక్ట్ టు యువర్ EC2. అండ్ ఆల్సో అవుట్బౌండ్ ఎట్లుంటుంది అంటే లైక్ అవుట్బౌండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దీన్ని స్టేట్ఫుల్ అంటారు. స్టేట్ఫుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ డిఫాల్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ట్రాఫిక్. కాకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి అంటే హియర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ రూల్స్. ఓకే, ఈ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి పర్మిషన్ ఇస్తేనే, అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ అచీవ్ అయితేనే మనకి ట్రాఫిక్ బయటికి వెళ్తుంది ఈ ఎన్ఏసిఎల్స్ నుంచి, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ గో. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎన్ఏసిఎల్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్కి అవుట్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్కి, ఓకే, సో యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ యువర్ ఎన్ఏసిఎల్స్ ఇన్ ప్లేస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీ EC2 నుంచి అవుట్బౌండ్ వెళ్ళాలన్నా కానీ అగైన్ మనం ఇప్పుడు ఏదైనా రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇఫ్ ఐ ఆమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ బ్రౌజింగ్ టు google.com. ఓకే, సో నేను google.comని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో హౌ ఇట్ గోస్. ఓకే, సో ఎట్లా రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ రీచ్ టు మై సబ్నెట్. ఓకే, సో సబ్నెట్ నుంచి ఇట్ విల్ గో టు మై ఎన్ఏసిఎల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇట్ విల్ గో టు ది అవుట్బౌండ్ రూల్స్, అంటే అవుట్బౌండ్ రూల్స్ టచ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో అండ్ ఫెచ్ దట్ google.com. ఓకే, సో google.com పేజ్ని ఇట్ ఫెచ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫెచ్ చేసిన తర్వాత వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్సైడ్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ బ్లాక్ హియర్, ఇక్కడ నేను అన్ని మొత్తం ఏ ట్రాఫిక్ వచ్చినా బ్లాక్ చేసిన అనుకోండి మీకు google.com అనే పేజ్ మీకు వర్క్ అవ్వదు ఇక్కడ. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అలోయింగ్ దిస్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్ త్రూ టు యువర్ EC2. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ నాట్ చెకింగ్ ఎనీథింగ్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యువర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో మేజర్గా చూడాల్సింది మనం ఎన్ఏసిఎల్లో హౌ యూ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ యువర్ ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే, ఈ ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ని బట్టే మనకి ట్రాఫిక్ లోపలికి వస్తుంది. అంటే మీకు సబ్నెట్ దగ్గరనే మనము వీ కెన్ బ్లాక్ అవర్ ట్రాఫిక్. ఓకే, మీకు సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో అలో చేసినా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో 80 అలో చేసినారనుకోండి, పోర్ట్ నెంబర్ 80 HTTPని. ఓకే, మీరు దీన్ని ఎన్ఏసిఎల్లో బ్లాక్ చేసినారనుకోండి ఇట్ వోంట్ రీచ్ టు యువర్ EC2. అంటే మీరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో అలో చేసినా కానీ ఎన్ఏసిఎల్లో బ్లాక్ చేస్తే వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఎన్ఏసిఎల్లో కూడా మీకు అలో అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, సో ఎన్ఏసిఎల్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ యువర్ ఫైర్ వాల్ which controls traffic to your subnet and also from your subnet. ఓకే, సో సబ్నెట్ నుంచి ట్రాఫిక్ని, సబ్నెట్ లోపలికి ట్రాఫిక్ని మనము ఎన్ఏసిఎల్ ఫైర్ వాల్ని యూజ్ చేసి మనము కంట్రోల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనం ఎప్పుడైనా సరే డిఫాల్ట్ ఎన్ఏసిఎల్ చూసినట్టయితే ఇట్ విల్ హ్యావ్ అవుట్బౌండ్ ఇన్బౌండ్ అన్నీ అలో చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ ఇఫ్ ఐ షో యూ దిస్ ఈజ్ మై ఎన్ఏసిఎల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఐ హ్యావ్ మై 2 VPCs. సో ఇది నా డిఫాల్ట్ VPC. ఓకే, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు ఇన్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇన్బౌండ్ రూల్స్లో చూడండి. ఓకే, ఆల్ ట్రాఫిక్ అలో. ఓకే, ఇదేంది డినై ఇది. ఓకే, సారీ. ఓకే, అవుట్బౌండ్ రూల్స్ కూడా ఆల్ ట్రాఫిక్ అలో ఉంది అండ్ ఆల్సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్ కూడా ఆల్ ట్రాఫిక్ అలో ఉంది. మీకు ఇక్కడ స్టార్ ఉంది. ఓకే, సో లాస్ట్ రూల్ అంటే లైక్ ఇట్ డినైస్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నో రూల్ మ్యాచ్. ఈ రూల్కి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఇట్ విల్ డినై. అంటే మనం ఏదైనా రూల్ క్రియేట్ చేసినాం అనుకోండి, ఆ రూల్కి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇట్ విల్ పిక్ ద స్టార్, ఇట్ విల్ పిక్ ది రూల్ నంబర్ స్టార్. ఇక్కడ మీకు రూల్ నంబర్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇక్కడ 100 అని ఇచ్చినాం. ఇక్కడ మనకు డిఫాల్ట్గా 100 అనేది రూల్ నెంబర్ ఉంది. ఓకే, సో జనరల్గా రూల్ నంబర్స్ 1 నుంచి 32,766 వరకు ఉంటాయి. ఓకే, 1 నుంచి 32,766 రూల్స్ స్టార్ట్ విత్ 1 అండ్ ఎండ్స్ విత్ 32,766. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రూల్ ఏం చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 100 అని చూపించిన మీకు. ఓకే, సో 100 అని చూపించి అలో అంట ఒక ఐపీని. ఓకే, సో ఇట్ విల్ అలో థింగ్స్. నేను అదే ఇప్పుడు సేమ్ ఐపీ అడ్రస్కి 200 ఇచ్చి డినై అన్న అనుకోండి, స్టిల్ ఇట్ విల్ అలో. ఓకే, అదే ఇప్పుడు
ఇక్కడ సేమ్ సినారియోలో ఇఫ్ ఐ గివ్ 99 డినై ఐపీ అంటే ఇట్ విల్ డినై, ఓకే, ఇట్ వోంట్ అలో. అంటే ఈ నంబర్ ఏదైతే ఉందో లీస్ట్ నంబర్ ఉంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ ప్రిసిడెన్స్. అంటే తక్కువ నంబర్ ఉందనుకోండి దానికి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే నేను డినై అన్నానంటే ఇట్ విల్ వర్క్, అలో అన్నానంటే ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఎందుకంటే ఇది హైయెస్ట్ నంబర్, ఇది లోయెస్ట్ నంబర్. లోయెస్ట్ నంబర్కే ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే లోయెస్ట్ నంబరే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. సో ఇట్ విల్ డినై ఆల్ ద ట్రాఫిక్ విచ్ ఈస్ కమింగ్. అదే ఇప్పుడు నేను ఇది తీసేసి 100 అలో అన్నా అనుకోండి, 200 డినై అనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ దిస్, ఓకే. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద లీస్ట్ నంబర్, ఓకే. సో ఏదైతే లీస్ట్ నంబర్ ఉంటుందో దట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ప్రిసిడెన్స్, ఓకే. సో అది థంబ్ రూల్ ఇక్కడ, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద రూల్ ఇన్ ఎన్ఏసిఎల్స్, ఓకే. మనం ఏ ఎన్ఏసిఎల్ క్రియేట్ చేసినా ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ డినై ఎవ్రీథింగ్, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎన్ ఎన్ఏసిఎల్, ఓకే. సో క్రియేట్ ఎన్ఏసిఎల్ అంటాను, ఓకే. సో ఎన్ఏసిఎల్, ఓకే, Trie Technologies NACL. Okay, so I'm selecting my VPC. Okay, so Trie Technologies VPC. Okay, then I'll say create. Okay, so ikkada inbound rules kelli usam. Okay, so ikkada it is outbound rules loki kelna, inbound rules loki kelna, it is denying everything. Okay, so ikkada manaku asterisk symbol undi, so it is denying everything. Okay, so it might be confusing for you. Okay, so oka pani chesamu, let me create a instance. Okay, oka instance ni create chesamu, let me launch one instance. Okay, I'll go with Amazon and I'll configure and I'll go with my VPC. Okay, so I'll go with subnet. Adi nenu enable cheyaledu. Okay, add, next, and I'll go with existing ki eldam. Okay, I think everything is removed. Okay, okay, so anyway I'll say HTTP security group and I'll add HTTP 80. Okay, so ఇక్కడ నేను 80 allow చేస్తున్నా. Okay, so only I'm allowing only IPv4. Okay, then I'll say review and launch. I have my key pair launch instance. Okay, let me go back. Okay, so it is ready. I'll copy this and I'll go to my box. Yes. Okay, so I'll say sudo su, then I'll clear this. So I'll say yum update. Oops, yum update. Okay. Okay, so now I'll say yum install httpd-y. Okay, http install చేస్తున్నాను http server. Okay, so now I'll say systemctl start httpd systemctl enable httpd. Okay, now what I will do is I'll say echo hello subscribers of Trie Technologies. I'll redirect it to var www.html index.html. Okay, so now if I go back to my server, okay, I'll copy my public IP. Okay, hello subscribers of Trie Technologies అని ఇక్కడ వచ్చేసింది మనకు. ఓకే, సో నౌ మై సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనది ఏం పెట్టాం మనము. ఓకే, నేను మళ్ళీ నా సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో ఇది నా సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో ఇందులో మనం 22ని అలో చేసినాం. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో టు మై నెట్వర్క్ ఏసీఎల్. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ఏసీఎల్కి వెళ్ళేసి సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఓకే, సో నా నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్లో ఐ వెంట్ టు మై ఇన్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్బౌండ్ రూల్స్లోకి వెళ్ళినా ఐ విల్ ఎడిట్ దిస్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ,
I will add a new rule. Okay, so నేను ఏమంటే 22ని ఓకే http 80 సారీ రూల్ నెంబర్ ఏమి ఇస్తా అంటే నేను ఐ విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ 99. okay, then I'll say deny. Okay, save changes. Okay, now what I'll do, I'll go back here and I'll enter. Okay, so ఇది చూడండి, it is loading. Okay, so ఇది మీకు కనిపించట్లేదు. Let me go back and enter this. Okay, so ఇది చూడండి, ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, సో బికాస్ మనం ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఏసీఎల్లో బ్లాక్ చేసినాం, కానీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో ఓకే వేర్ ఈజ్ మై సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో వీ హ్యావ్ అలౌడ్ దిస్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో మనము ఇన్బౌండ్ రూల్స్లో దీన్ని అలౌ చేసినాం, బట్ నెట్వర్క్ ఏసీఎల్లో మనం ఏం చేసినాం, వీ హ్యావ్ బ్లాక్ దిస్. ఓకే, సో నేను ఇన్బౌండ్ రూల్స్లోకి వెళ్తే ఓకే, సో ఇక్కడ నేను డినై చేస్తున్నా హెచ్టిటిపిని, అందుకని నాకు ఇది యాక్సెస్ కావట్లేదు, కాంట్ రీచ్ దిస్ పేజ్ అంటుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ఎడిట్ దిస్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ గివ్ హియర్ 101 అని ఇస్తాం. ఓకే, డినై 101 అని ఇచ్చిన, సేవ్ చేంజెస్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సీ దిస్, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది? ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ డినైడ్, రైట్? ఇక్కడ నేను డినై చేసిన హెచ్టిటిపిని, అయినా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఐఎమ్ అలోయింగ్ ఆల్ ద ట్రాఫిక్ విత్ ద రూల్ నంబర్ 100, అంటే ఇది లీస్ట్ నంబర్, అందుకని ఇది అలో చేస్తుంది. అదే నేను ఇక్కడ 99 ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ డినైడ్, ఎందుకంటే ఇది నా రూల్ నంబర్ లీస్ట్ నంబర్ ఇచ్చిన కాబట్టి. ఓకే, సో హోప్ యూ గైస్ హ్యావ్ గాట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఎన్ఏసిఎల్ ఈస్ డూయింగ్ హియర్. ఓకే, సో మనం ఎన్ఏసిఎల్లో ఇఫ్ వీ డూ దిస్, ఓకే, మనము ఎప్పుడైనా సరే ఇన్బౌండ్ అయినా అవుట్బౌండ్ అయినా, యూ కెన్ ఆల్సో ఎడిట్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ కూడా. ఓకే, ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ కూడా లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐ సే డినై ఎవ్రీథింగ్ అని అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ and I'll say, and also if I remove 100, okay, save changes. Okay, everything I'm denying. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, ఇది లోడ్ అవుతుంది పేజ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై సర్వర్, ఓకే, నా సర్వర్ కూడా హ్యాంగ్ అయిపోయింది. ఓకే, లెట్ మీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్నా కానీ ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఈవెన్ మై 22 ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, సో నా ఇన్బౌండ్ 22 కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదు. బట్ వెన్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ సీ, నేను నా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ చూస్తాను, నేను 22 అలో చేస్తున్నా, 80 అలో చేస్తున్నా, కానీ నా సర్వర్కి నేను లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో SSH కనెక్ట్ టు ది హోస్ట్ పోర్ట్ 22 రిసోర్స్ టెంపరరీలీ అన్అవైలబుల్ అంటుంది. ఈవెన్ ఐఎమ్ అలోయింగ్ దట్ ఆన్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, బికాస్ ఐ హ్యావ్ డినైడ్ దట్ ఆన్ నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్. ఓకే, సో ఏసీఎల్స్లో నేను ఇన్బౌండ్లో అన్నిటినీ డినై చేయమంటున్నా. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ బ్లాకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఓకే, సో అగైన్ ఐ విల్ ఎడిట్ దిస్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్, దెన్ ఐ విల్ యాడ్ ఏ న్యూ రూల్. ఐ విల్ గివ్ 100 ఆల్ ట్రాఫిక్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే సేవ్ చేంజెస్. ఓకే, ఇక్కడ నేను రూల్ని పెడుతున్నా, అంటే ఐ హ్యావ్ 1 రూల్. ఆ రూల్ కాకపోతే ఇట్ విల్ గో టు ది స్టార్. ఓకే, యు గాట్ ఇట్ రైట్? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రూల్ని పెట్టినా కాబట్టి ఇది స్టార్కి వెళ్ళట్లేదు. నేను అదే రూల్ పెట్టకపోతే ఇట్ విల్ గో టు ది స్టార్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సోర్స్ చేంజ్ చేసేసిన అనుకోండి, నేను సోర్స్ చేంజ్ చేసి రూల్ నంబరు ఆల్ ట్రాఫిక్ ఓన్లీ ఒక ఐపీకో ఒక రేంజ్కి వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని తప్ప అన్నిటినీ డినై చేస్తుంది ఇది. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో one thing. If I go back here, it is working now. Okay, so what I will do, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ఎడిట్ ది రూల్స్ అగైన్. ఓకే, సో ఐ విల్ యాడ్ ఏ రూల్. సో ఇక్కడ ఏమంటే నేను ఐ విల్ గివ్ 99. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ విల్ అలో దిస్. సో ఐ విల్ గివ్ http 80 and I'm giving only my IP address. Okay, so I will say save changes. Okay, save changes.
Okay, so if I go and if I check here, it will work only for me. నాకు తప్ప వేరే ఎవరికి కూడా ఇది వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఐ హావ్ గివెన్ మై ఐపీ. ఓకే, సో నా సిస్టమ్ ఐపీని నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన. ఓకే, సో ఇట్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ విత్ మై ఐపీ, అదర్ ఐపీస్కి ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ ఆల్సో బ్లాక్. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్లో మనం ఈ విధంగా కూడా బ్లాక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ edit inbound rules, and I'll remove this anyway, save changes. Okay, hope you guys have got a clear picture. Okay, so manam rule pedte aa rule maatrame adi paatistadi. If you are not applying any rules, it will deny everything. Ante manaki edaithe star tho ichinamo aa star ne pick chesukuntadi. Okay, so star ichinamante it's just we are denying everything ani ardham. Okay, even same for the outbound rules ki kuda it will do the same thing. Okay, so whatever we have seen for the inbound rules. Okay, so inbound rules ki etla vartistundo outbound rules kuda ఇది ఇట్లానే వర్తిస్తుంది. బట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో వీఆర్ జస్ట్ అలోయింగ్ థింగ్స్, వీఆర్ నాట్ డినయింగ్ ఎనీథింగ్. మనం ఇక్కడ ఏది కూడా డినై చేయలేము. ఓకే, కాకపోతే మనకి ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ యూ కెన్ డినై థింగ్స్. ఓకే, నెట్వర్క్ ఏసీఎల్కి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్కి ఇదే తేడా. ఓకే, మనము నెట్వర్క్ ఏసీఎల్లో వీ కెన్ డినై ట్రాఫిక్, security group lo you cannot deny traffic. Okay, so that is one thing you need to remember. Okay, so this is all about your network ACLs. Okay, so network ACLs ante idi. Okay, so please do practice on this. Okay, so enta practice chesthe anta manchidi network ACLs paina. Okay, and also మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్ ఆపరేట్స్ ఆన్ సబ్నెట్ లెవెల్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఆన్ ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏమో ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్, నెట్వర్క్ ఏసీఎల్ ఏమో సబ్నెట్ లెవెల్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నేను చెప్పినట్టు ఇట్ విల్ అలో అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ డినై, వేరే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో ఇట్ విల్ ఓన్లీ అలో ది ట్రాఫిక్, ఓన్లీ ట్రాఫిక్ని అలో మాత్రమే చేస్తుంది. ఓకే, so that is it about your network ACLs. Okay, so now we'll try to talk about VPC peering. Okay, so VPC peering ante endi? Okay, so VPC peering or VPC peer. Okay, so మనకి ఇప్పుడు 2 VPCs ఉన్నాయి అనుకోండి. Okay, so if you have 2 VPCs in your network, okay, సో మీకు 2 VPCs ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ 2 VPCs, ఓకే, VPC A VPC B అని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. ఈ రెండింటికి మనము కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ VPC పియరింగ్. ఓకే, సో VPC పియరింగ్ లేకుండా యూ కెనాట్ కమ్యూనికేట్. ఓకే, రెండు VPCs మధ్యలో మనము కమ్యూనికేట్ చేయలేము. అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఓవర్లాపింగ్ CIDRs. ఓకే, ఓవర్లాపింగ్ CIDRs ఉండొద్దు. ఈ VPCAలో VPCBలో డిఫరెంట్ CIDR బ్లాక్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ అగైన్ ఓవర్లాపింగ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి మనకి. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్సిటివ్. వాట్ డూ మీన్ బై ట్రాన్సిటివ్? ట్రాన్సిటివ్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను VPCA, ఓకే, సో VPCAకి VPCBకి పియరింగ్ చేసిన. ఓకే, సో VPC పియరింగ్ చేసిన నేను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ VPCC, ఓకే, సో ఈ రెండిటికి ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ డన్ VPC పియరింగ్. నాట్ ట్రాన్సిటివ్ అంటే VPCA నుంచి నేను VPCCతో మాట్లాడలేను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ ఫ్రమ్ VPCA టు VPCC, ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ మోర్ VPC peering in place. ఓకే, అంటిల్ అన్లెస్ ఇది ప్లేస్లో లేకపోతే ఐ కెనాట్ టాక్ టు VPCC. VPCA నుంచి నేను VPCCతో మాట్లాడలేను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్సిటివ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే VPC పియరింగ్తో యూ కెన్ డూ VPC పియరింగ్ విత్ అనదర్ AWS అకౌంట్. మీకు 2 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి మీ ప్రాజెక్ట్లో, ఆర్ 3 అకౌంట్లు ఉన్నాయి, 4 అకౌంట్లు ఉన్నాయి అన్నా కానీ యూ కెన్ హ్యావ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ VPCs బిట్వీన్ 2 డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ యూజింగ్ VPC పియరింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది VPC పియరింగ్. ఓకే, సో VPC పియరింగ్ ఎట్లా చేస్తాము అనేది చూడడానికి ట్రై చేసాము. బట్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై
ఒరిజినల్ డయాగ్రామ్. ఓకే, మనం ఏదైతే VPC డయాగ్రామ్ వేసుకున్నామో, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై VPC. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ VPC and we can have VPC pairing. ఓకే, సో ఈ VPC pairing ఉంటే యూ కెన్ టాక్ టు దిస్ VPC. ఓకే, ఈ రెండు VPCకి మధ్యలో మనకి ఏం కావాలి, యూ షుడ్ హ్యావ్ VPC pairing between these two VPCs. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ దట్ అనేది. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ది VPC pairing అనేది చూద్దాము. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై AWS console. Okay, so if I go back to my VPC dashboard, ఓకే, సో మనకు రెండు VPCs ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, రెండు VPCs అంటే ఒకటి మనం క్రియేట్ చేసాం, ఒకటి డిఫాల్ట్ VPC. ఓకే, సో ఇది డిఫాల్ట్ VPC. ఓకే, డిఫాల్ట్. ఓకే, సో ఇది డిఫాల్ట్ VPC, ఇది మన VPC. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ IPv4 CIDR బ్లాక్లో డిఫాల్ట్ వచ్చేసి 172.31 పైన రన్ అవుతుంది, మనది వచ్చేసి 10.0 పైన రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ టూ డిఫరెంట్ సైడర్ బ్లాక్స్. ఓకే, సో టూ డిఫరెంట్ సబ్నెట్స్లో రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై EC2. ఓకే, సో నా EC2 డాష్బోర్డ్కి వెళ్ళేసి, ఓకే, సో ఇన్స్టెన్స్ రన్నింగ్లో చూద్దాము. ఒక ఇన్స్టెన్స్ రన్నింగ్లో ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్ మై VPC. ఓకే, నౌ ఐ లాంచ్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేద్దాము. ఈ ఇన్స్టెన్స్ని మనము డిఫాల్ట్ VPCలో లాంచ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఇది డిఫాల్ట్లోనే ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐల్ డూ, ఐ విల్ యాడ్ స్టోరేజ్, I will say add. Okay, then I'll add select an existing one which is HTTP. Okay, then I'll review and launch. Then I'll say launch. I have my certificate, I acknowledge, and I'll launch. Okay, so let this come up. Okay, so ఇప్పుడు నా రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇదేమో నా VPC EC2. ఓకే, సో నా VPCలో క్రియేట్ చేసి, అంటే ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ VPC, ఇదేమో డిఫాల్ట్ VPCలో క్రియేట్ చేసినాం ఒక EC2ని. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ కనెక్ట్ టు దిస్ డిఫాల్ట్ EC2. ఓకే, లెట్ మీ గో టు మై సర్వర్. ఓకే, సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. కాపీ. ఓకే, okay, oops, yes. Okay, so now I'm into here. Okay, so if I say curl, okay, okay, so ikkada na web server. Okay, ikkada kuda login chestanu nenu. Okay, so this is mine. Okay, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన VPC ఇది, అందుకనే 10.0.1.165 పైన ఇది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే కర్ల్ 10.0.1.165:8080. ఓకే, ఇట్స్ ఓన్లీ :80. ఓకే, సో హలో సబ్స్క్రైబర్స్ ఆఫ్ Trie టెక్నాలజీస్ అంటుంది. ఓకే, ఇది మన VPCలో ఉన్న EC2. ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్ EC2 విచ్ ఈస్ సిట్టింగ్ ఇన్ డిఫాల్ట్ VPC, అందుకని మనకి 172.31.37.180 వచ్చింది. ఇఫ్ ఐ రన్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ రన్ మై కర్ల్, ఇక్కడ ఇది రన్ అవ్వాలి, కానీ ఇది కమ్యూనికేట్ అవ్వట్లేదు, అంటే రెండు డిఫరెంట్ VPCs. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఈ రెండు VPCs మధ్యలో నేను కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు డూ ది VPC పియరింగ్. ఓకే, సో VPC పియరింగ్ చేస్తేనే ఈ రెండింటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ కీప్ దిస్ బిజీ అండ్ ఆల్సో దిస్ వన్. నౌ విల్ గో బ్యాక్ టు మై కన్సోల్, దెన్ విల్ క్రియేట్ VPC పియరింగ్. Okay, so if I go down here, okay, so ఇక్కడ నాకు peering connections అని కనిపిస్తుంది. Okay, so if I click on this peering connections, I don't have anything. Now I'll create a peering connection. Okay, so now I'll say Trie Technologies VPC peering. Okay, select a VPC. Okay, so this is my VPC. Okay, so 10.0.0.0
/16. దిస్ ఈజ్ మై అకౌంట్. ఓకే, సో నేను అనదర్ అకౌంట్కి వెళ్ళొచ్చు, అకౌంట్ ఐడి ఇవ్వచ్చు, లేదంటే నా అకౌంట్లో ఉన్నా కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఆల్సో సేమ్ రీజియన్ ఉండొచ్చు, అదర్ రీజియన్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ది రీజియన్ కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ విత్ ఇన్ ది రీజియన్. సో then it should go to default. Okay, so I have my peering connection from Trie Technologies VPC to default VPC. Okay, so peer with default VPC antunnam manam ikkada. Okay, so then what I will do, I will say create peering connection. Okay, pending acceptance. Okay, so if I go to actions, then I say accept request. Okay, accept request. Okay, to send and receive traffic across this VPC peering connection, you must add a route to the peered VPC in one or more of your VPC route tables. Okay, so ipudu nenu if I go back here, okay, and if I try, oops, ఓకే, ఇంకా ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇట్స్ క్లియర్లీ షోయింగ్ దేర్ దట్ వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ రౌట్. ఓకే, సో రౌట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయమంటుండు. సో ఐ విల్ గో టు మై రౌట్ టేబుల్స్ అగైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నా పబ్లిక్ రౌట్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ మై డిఫాల్ట్ రౌట్, దేంది మన డిఫాల్ట్ విపిసిది. ఓకే, బట్ ఫస్ట్ ఐ విల్ గో టు మై పబ్లిక్ రౌట్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే ఎడిట్ రౌట్స్, then I'll add one route. Okay, I need to give the 1 second VPC range ఇవ్వాలి మనము. Okay, so this is my VPC కాబట్టి we need to give the VPC range of default. Okay, CIDR range. Okay, so 172.31.0.0/16. Okay, okay, now I'll go for my peering connection. Okay, so this is my peering connection, Trie Technologies VPC peering అనిపిస్తుంది ఇక్కడ. Then I'll say save changes. Okay, so I'll go to route tables. Okay, so this is done for my public route of my subnet. Okay, and also if I go to my default one, okay, so default దాంట్లో కూడా. Okay, so if I go and see here, if I say edit route, okay, then I'll say add route and na CIDR వచ్చేసి 10.0.0.16. then I'll say peering connection, then I'll say save changes. Okay, so నేను డిఫాల్ట్ VPCలో చేసిన రౌటింగ్ అండ్ ఆల్సో ద VPC Trie Technologies VPCలో కూడా చేసిన, రెండిట్లో చేయాలి రౌట్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ డూ ది పియరింగ్. ఓకే, సో నౌ అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ ఐ ట్రై. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు ది డిఫరెంట్ VPC అండ్ ఆల్సో విత్ ది IP రేంజ్ ఆఫ్ 10.0.0.0 రేంజ్ని మనము కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ యువర్ పియరింగ్ బిట్వీన్ యువర్ VPCs. వేరే అకౌంట్లో ఉండొచ్చు, వేరే జోన్లో ఉండొచ్చు, వేరే అకౌంట్ వేరే జోన్లో ఉండొచ్చు, సేమ్ అకౌంట్ వేరే జోన్లో ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డూ, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ టూ VPCs. ఓకే, సో నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ VPNs. ఓకే, సో VPNs గురించి చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, హౌ యూ వాంట్ కనెక్ట్ టు యువర్ డేటా సెంటర్స్. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు మీది ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటా సెంటర్ ఉందనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు ది AWS, ఎందుకంటే జనరల్గా ఎప్పుడైనా జరిగేది ఇది వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఆర్గనైజేషనల్ డేటా సెంటర్, ఆర్గనైజేషన్ మెషిన్స్ వేర్ వి లాగిన్, రైట్? సో ఇది నా ఆర్గనైజేషనల్ డేటా సెంటర్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ డేటా సెంటర్ నుంచి ఐ వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ టు ది AWS VPC. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ కనెక్ట్? ఓకే, సో దిస్ ఐ కెన్ అచీవ్ ఓన్లీ త్రూ మై VPN. ఓకే, సో దీన్నే మనము సైట్ టు సైట్ VPN అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సైట్ టు సైట్ VPN. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ డూ ది కనెక్షన్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే కస్టమర్ ఆర్ కార్పొరేట్ డేటా సెంటర్, లేకపోతే కస్టమర్ డేటా సెంటర్, లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం ఆర్గనైజేషన్ డేటా సెంటర్ ఉందో అక్కడ మనము వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ గేట్వే. ఓకే, ఈ గేట్వేని మనం కస్టమర్ గేట్వే అంటాం. ఓకే, సో బికాస్ దిస్ ఈస్ ఆర్ అంటే మనము VPN లైక్ వీఆర్ ది కస్టమర్స్ ఫర్ ద
AWS కాబట్టి సో దే నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ కస్టమర్ గేట్వే. ఓకే, సో ఇక్కడ కస్టమర్ గేట్వే ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ VPN గేట్వే. ఓకే, సో దెర్ విల్ బి వన్ VPN గేట్వే. ఓకే, సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ యూజింగ్ కస్టమర్ గేట్వే, VPN గేట్వే, హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ సైట్ టు సైట్ VPN. ఓకే, సో సైట్ టు సైట్ VPN ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఇక్కడ, ఓకే, సైట్ టు సైట్ VPN కనెక్షన్ని దెన్ ఇట్ విల్ టాక్ టు దిస్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఈ నెట్వర్క్ నుంచి ఈ నెట్వర్క్కి దేర్ విల్ బి అ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ సైట్ టు సైట్ VPN కనెక్షన్. ఓకే, సో మనకి VPN గేట్వే ఉండాలి, కస్టమర్ గేట్వే ఉండాలి అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ VPN సైట్ టు సైట్ VPN కనెక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ యువర్ VPN కనెక్షన్, అంటే లైక్ VPN ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది అనేదానికి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏముంటాయంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఓకే, సో లైక్ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నది. ఓకే, సో బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ అయినప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు మూవ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ పబ్లిక్. ఓకే, సో నాకు అసలు పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ నేను అసలు టచ్ చేయదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టచ్ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో దెన్ నేను ఓన్లీ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ నుంచే ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ థింగ్స్. ఓకే, సో నా డేటా సెంటర్ నుంచి ఆర్ for example if I am working for a company. Okay, so for example I am working for any bank. Okay, so ee bank nunchi I have my servers hosted on the VPC here. Okay, so ikkada na private subnet lo na EC2 instance undi. Okay, so I wanted to communicate this but without any internet connections. Okay, so appudu nenu em chesta ante we are going with the direct connect. Okay, so దీన్ని మనము direct connect అంటాం. ఓకే, సో direct connect కి యాక్చువల్లీ యూ విల్ హ్యావ్ వన్ లొకేషన్. ఓకే, సో AWS డైరెక్ట్ కనెక్ట్ లొకేషన్ ఉంటుంది. ఆ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ లొకేషన్లో యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ రౌటర్. ఓకే, సో ఏదైతే కస్టమర్ రౌటర్ ఉంటుందో ఆ కస్టమర్ రౌటరు అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ AWS డైరెక్ట్ కనెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ AWS డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ ట్రాఫిక్ మూవ్స్ ఆన్, సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్ విల్ గో టు ది route, it will go to AWS direct connect. So ikkad nunchi it will go to the VPN private gateway. Okay, so VPN private gateway ki connect ayi then it will talk to your EC2 instances. Okay, so మీ ప్రైవేట్ సబ్నెట్లో ఏవైతే EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయో ఆ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్తో మాట్లాడుతుందో. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ టు యువర్ S3 కానివ్వండి లేకపోతే గ్లేషియర్ కానివ్వండి వీటితో మాట్లాడాలనుకుంటే యూ డోంట్ నీడ్ యువర్ ప్రైవేట్ కనెక్షన్ ఇక్కడ. ఓకే, అగైన్ ది సేమ్ థింగ్ బట్ వితౌట్ దిస్ ప్రైవేట్ గేట్వే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ టాక్ టు యువర్ S3 డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్. ఓకే, సో దీన్ని మనము డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అంటాం. ఓకే, లేదు నాకు ఇప్పుడు 2 VPCs ఉన్నాయి ఆర్ ఐ హ్యావ్ 3 VPCs. ఓకే, సో ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే వీల్ యూజ్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ గేట్వే. ఓకే, సో డైరెక్ట్ కనెక్ట్ గేట్వే యూజ్ చేసి, ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ hitting to one VPC what you will do, you are going to connect to this gateway. So ee gateway elli ee renditto maatladutundi. Okay, so this is direct connect gateway. Okay, so idi eppudaina like if you wanted everything to be private, okay, asalu manam edi kuda public lo expose cheyatledu annappudu you use all these stuffs. Okay, and also inkoti ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది మనకి ఆర్గనైజేషన్స్లో ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ట్రాన్సిట్ గేట్వే? ట్రాన్సిట్ గేట్వే అనేది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ టు యువర్ ఇంత ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ కానివ్వండి ఆర్ మనకి VPC పియరింగ్ కానివ్వండి, VPN కనెక్షన్స్, కస్టమర్ గేట్వే అండ్ అమెజాన్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ గేట్వేస్, ఇవన్నీ కూడా నాకు అవసరం లేదు. లైక్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ హ్యూజ్ నెట్వర్క్, ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ మేనేజ్. ఓకే, సో ఎన్ని నెట్వర్క్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ నాకు VPC ఇప్పుడు 4 VPCs ఉన్నాయి. ఆ VPCs అన్నిటిని నేను మేనేజ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ పియరింగ్ ఇన్ ప్లేస్. ఒక్కొక్క VPCకి ఒక్కొక్క పియరింగ్ నేను చేయలేను. ఓకే, సో అట్లాంటి టైంలో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఈస్ ఐ కెన్ యూజ్ మై ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఓకే, సో ఐ కెన్ యూజ్ మై ట్రాన్సిట్ గేట్వే. Okay, so if I have 4 VPCs, okay, all these 4 VPCs can communicate with each other using transit gateway. Okay, and also in transit gateway lo I can also create AWS direct connect. Okay, so indaka nenu edaithe direct connect ani cheppino dani cheyochu and also you can have a customer gateway ki kuda manam VPN connection tho transit gateway nunchi VPN connection chesi, okay, so ikkada customer gateway ni kuda కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఎక్కువ ఇప్పుడు అంటే ఇఫ్ యూ సీ లైక్
మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ని డిజైన్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఇఫ్ యూ సీ లైక్ యూ విల్ గెట్ 100 కస్టమర్స్ నాకు కనెక్ట్ అవుతారు, సో ఐ విల్ హ్యావ్ 100 VPCs ఫర్ 100 కస్టమర్స్ అన్నప్పుడు ఈ సినారియో మనము యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వీ కెన్ గో ఫర్ ద ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఇన్ బిట్వీన్. ట్రాన్సిట్ గేట్వే పెడితే యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ VPCs అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కస్టమర్ కనెక్షన్స్, కస్టమర్ గేట్వేస్, VPN కనెక్షన్స్ కూడా మనకు మల్టిపుల్గా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ మేనేజ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము మేనేజ్ చేయొచ్చు ట్రాన్సిట్ గేట్వేతో. ఓకే, so these are all the things. Okay, so you guys also can go and check on what all those things. Okay, so practically అయితే మనం చేయలేము because we don't have any customer gateways కాబట్టి. Okay, so these are all the only definitions you guys also can go and check on. Okay, so మనం CIDR చూసినాం, VPC, subnets, internet gateway, route tables, NAT gateway, we have seen NACLs, we have seen security groups, we have seen what is DNS అంటే చూసినాం, VPC peering చూసినాము, we know what is site to site VPN, direct connect, and also transit gateway అంటే ఏందో కూడా ఇప్పుడు మనము చూసినాం, అంటే లైక్ జస్ట్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ఆన్ దట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఆల్ యువర్ VPC. ఓకే, సో VPC మొత్తం మనము చేసేసినాము. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు గెట్ ఇన్ టు S3. ఓకే, సో S3 buckets కూడా చూసి అండ్ ఆల్సో I want to talk something about RDS. Okay, so RDS గురించి కూడా మాట్లాడిన తర్వాత we'll try to do a project. ఆ తర్వాత also will complete our Terraform. Okay, so Terraform యూజ్ చేసి కూడా ఇప్పుడు చేసిన మాన్యువల్లీ చేసిన అన్ని కూడా మనము ఎట్లా Terraformతో చేస్తాం అనేది కూడా చూసాం. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రై టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, అక్కడ మీకు ఏ క్వైరీస్ ఉన్న పోస్ట్ అని విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ AWS చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు డూ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ AWS. ఓకే, సో AWSలో ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ హౌ యూ కెన్ డిఫైన్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేస్తున్నాము అండ్ if someone has come up with a requirement. Okay, so అది ఏ రిక్వైర్మెంట్, ఓకే సారీ ఏ రిక్వైర్మెంట్ అన్నా కావచ్చు. ఓకే, సో ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకే, సో AWSలో కానివ్వండి, ఏ క్లౌడ్లో అయినా కానివ్వండి, ఫస్ట్ మీకు ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆన్ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో ఓకే, సో దెర్ విల్ బీ సమ్ డిస్కషన్స్ లైక్ హౌ టు క్రియేట్ ఇట్ అనేది. ఓకే, సో మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము, ఎట్లా డిజైన్ చేస్తాము, తర్వాత ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అనేది ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. ఓకే, so if you have already followed my videos AWS లో, okay, so this is the follow up for that videos. okay, సో ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ ఎవరైతే మెంబర్షిప్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం AWS వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీరు ఏ మెంబర్షిప్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఆల్ ద AWS వీడియోస్. అండ్ నేను చెప్పినట్టు అగైన్ జనవరిలో దీస్ విల్ బి పబ్లిక్. ఓకే, సో అన్ని DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఏమైతే చేస్తున్నామో అన్నీ కూడా నేను పబ్లిక్లో పెట్టేస్తాను. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్షిప్స్. ఓకే, సో ఏ మెంబర్షిప్స్కి అయినా మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ వాచ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద మెంబర్షిప్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్, జనరల్గా అయితే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద క్లౌడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో మాట్లాడట్లేదు. ఓకే, సో మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో మాట్లాడితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లైక్ ఐ నీడ్ టు కంపేర్ ఆల్ ది క్లౌడ్స్. నేను అజ్యూర్ కానివ్వండి, AWS కానివ్వండి, మళ్ళీ IBM క్లౌడ్ అనుకోండి, లేకపోతే ఒరాకిల్ క్లౌడ్, GCP, అలీబాబా. ఓకే, సో ఇవన్నీ నేను కంపేర్ చేసి ఐ కెనాట్ గో విత్ ది ప్రాసెస్ ప్రైజింగ్ అంతా చూసుకొని నేను ఏది బెస్ట్ అని నేను వెళ్ళట్లేదు. ఓకే, సో నా క్లయింట్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు, వన్ ఆఫ్ మై క్లయింట్. ఓకే, సో దే ఆర్ కమింగ్ టు మీ అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు బిల్డ్ అ వెబ్సైట్ పేజ్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఒక వెబ్సైట్ పేజ్ని బిల్డ్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, సో దే వాంటెడ్ టు బిల్డ్ అ వెబ్సైట్ పేజ్. ఓకే, సో దే వాంటెడ్ టు అంటే లైక్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏ రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ఈ రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకు ఒక చిన్న ఈ వెబ్సైట్లోనే ఓకే, సో దే వాంట్ టు క్రియేట్ అనదర్ పేజ్. ఓకే, సో ఇంకో పేజ్ క్రియేట్ చేసి అందులో దే వాంట్ టు డూ సమ్ కాంపిటీషన్స్. ఓకే, సో కాంపిటీషన్స్ అనుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ దే వాంటెడ్ టు డూ సమ్ కాంటెస్ట్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో దే వాంటెడ్ టు డూ దిస్. ఓకే,
So this is one scenario, okay, so where you can build all the things, okay. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సినారియో వచ్చేసి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా హోటల్ తీసుకుందాం, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ హోటల్ ఆఫ్ ద రెస్టారెంట్, ఓకే. సో ఈ రెస్టారెంట్ వాళ్ళది ఆల్రెడీ వెబ్సైట్ ఉంది అనుకుందాం, ఓకే. సో దెర్ ఆర్ మెనీ రెస్టారెంట్స్ ఇన్ అవర్ హైదరాబాద్, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ గో విత్ ది బావర్చి, ఓకే. సో బావర్చి అనుకుందాం, ఓకే. సో బావర్చి వాళ్ళు, ఓకే, సో దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ ది వెబ్సైట్, ఓకే. బట్ దే వాంట్ టు ఇన్వైట్ పీపుల్, అంటే ఎవరైతే ఈ రెస్టారెంట్కి ఇంకా మంచి ఫుడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఓకే. సో ఇఫ్ దే వాంట్ టు సీ దట్ ఏమైనా వెరైటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఓకే. సో స్పెషల్ వెరైటీస్ ఏం చేయొచ్చు బిర్యానీస్లో కానివ్వండి, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, వాట్ ఎవర్ ది కాంటెస్ట్ మైట్ బి, ఓకే. సో దానికోసం వాళ్ళొక పేజ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సో దట్ యూజర్స్ కెన్ కమ్ డౌన్ టు దట్ పేజ్ అండ్ దే కెన్ యాక్సెస్ దట్ పేజ్. వాళ్ళు కాంటెస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో దే కెన్ అప్లోడ్ దేర్ రెసిపీస్, ఓకే. సో రెసిపీస్ వీడియోస్ కానివ్వండి ఏదైనా వాళ్ళు అప్లోడ్ చేయొచ్చు, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్, ఓకే. సో నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్, ఓకే. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు బిల్డ్, ఓకే. సో అసలు మీరు ఎట్లా బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఓకే. సో వాట్ విల్ బీ ది రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్. ఎప్పుడైనా సరే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్, ఇట్లా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సీ ద రిక్వైర్మెంట్స్, ఓకే. సో దీనివల్ల వీళ్ళకి ఏమి బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ హోటల్ వాళ్ళకి, రెస్టారెంట్ వాళ్ళకి, బావర్చి వాళ్ళకి వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అనేది కూడా మనము లైక్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఎవ్రీథింగ్, ఓకే. సో వై దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ది కాంటెస్ట్ అంటే డెఫినెట్గా మనం కాంటెస్ట్లు కానీ ఆఫర్లు కానీ ఎందుకు చూస్తాము ఏ కంపెనీలో అయినా కానీ, టు బిల్డ్ ది కమ్యూనిటీ, ఓకే. సో వాళ్ళు ఏంటంటే లైక్ దే వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ సబ్స్క్రైబర్ బేసో లేకపోతే కస్టమర్ బేసో ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ కాంటెస్ట్, ఓకే. సో definitely they want something to be like they want to build something where people can come and get into their website and they feel like okay, so ee contest ki inta money istunnaru veelu, ఎవరైతే ప్రైజింగ్ లో ఎవరైతే బెస్ట్ ప్రైజ్ ఉంటుందో, ఓకే. సో ఎవరైతే బెస్ట్ రెసిపీ ఇస్తారో వాళ్ళకి ప్రైజ్ ఉంటుంది అని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం వెబ్సైట్లో పెడతాం అనమాట, ఓకే. సో దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సబ్స్క్రైబర్ బేస్. ఎందుకు సబ్స్క్రైబర్ బేస్ ఏంటంటే అంటే మీకు ఖచ్చితంగా వీడికి ఎంతమంది ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అంటే లైక్ ఎంతమంది వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు, హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లేకపోతే మనకి లైక్ హౌ మెనీ హిట్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ టు యువర్ వెబ్సైట్, మీకు ఏ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కావాలి, లైక్ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కావాలి, మీకు ఎంత జీబీ కావాలి, ఎంత డిస్క్ కావాలి, వాట్ మైట్ బి ది కనెక్షన్స్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్, ఓకే, టు బిల్డ్ దిస్ సర్వర్. మీకు పబ్లిక్ ఎక్స్పోజ్ చేయాలి వెబ్ పేజ్ అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వాడాలి, ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి ఎన్ని హిట్స్ వస్తాయి, హౌ మెనీ జియోస్ ది కాంటెస్ట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, ఓకే. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ఓకే. సో అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ బిల్డ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్, ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ బిల్డ్ ఇక్కడ, ఓకే. సో ఈ సినారియోస్ అన్నీ కూడా, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ వెరీ హై లెవెల్ సినారియోస్, ఓకే. సో ఎవరైతే మీ ప్రాజెక్ట్లో ఆర్కిటెక్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఓకే, సో లైక్ 15 years 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో 12 to 15 years, ఆ 12 to 15 20 30 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారో వాళ్ళు డిజైన్ చేసేది, ఓకే. సో ఆర్కిటెక్చరల్ థింకింగ్ అని దానికి ఒక ఇది ఉంటుంది, మీకు ఆర్కిటెక్ట్ సైకిల్ ఉంటుంది, టోగాఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ సర్టిఫికేషన్ ఎవరైనా చేసి ఉంటే దానికి వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ఫర్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఓకే. సో మీరు ఆర్కిటెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఎట్లా డిజైన్ చేస్తారు, వాట్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ యూ నీడ్ టు థింక్ అనే దానికి పెద్ద అప్రోచ్ ఉంటుంది దానికి, ఓకే. So that we are not going to talk here, okay. So ఎందుకంటే I just want to talk more on AWS setup, okay. సో మనం AWSలో ఎట్లా సెటప్ చేస్తాం అనే దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం, ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ విత్ ది VM బేస్డ్, ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద VM బేస్డ్ అప్రోచ్. మనకి చాలా అప్రోచెస్ ఉంటాయి, ఓకే. యూ హ్యావ్ కంటైనర్ బేస్డ్ అప్రోచ్, ఓకే. మీరు కంటైనర్స్లో పోయినా చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ ద సర్వర్లెస్ బేస్డ్ అప్రోచ్, ఓకే. సర్వర్లెస్ బేస్డ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ ద VM బేస్డ్ అప్రోచ్, ఓకే. సో నేను ఇక్కడ VM బేస్డ్ అప్రోచ్కి వెళ్తున్నా బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ AWS కోర్స్ కాబట్టి, ఓకే. సో ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు ఏమేమి కావాలి, ఓకే. సో వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఐ నీడ్ టు బిల్డ్ దిస్ సర్వర్, ఓకే. ఈ సర్వర్ లైక్ ఈ వెబ్ పేజ్, ఓకే. సో సింపుల్ వెబ్ పేజ్ అయినా కానీ ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ ఏదైనా కానీ సింపుల్ వెబ్ పేజే, కాకపోతే యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ బిహైండ్ ఇట్, ఓకే. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ నీడ్, ఓకే. డెఫినెట్లీ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ AWS పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ we definitely need a VPC, okay. సో నెట్వర్క్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. ఎందుకు VPC అంటున్నా అంటే నేను మీకు
జియోస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఐ హావ్ గివెన్ యూ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీ క్లయింట్ లోకల్ కాబట్టి లైక్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ లోకల్ క్లయింట్ లైక్ బావర్చి అంటే మనం ఇండియన్ క్లయింట్ కాబట్టి మన లోకల్ క్లయింట్ కాబట్టి వీఆర్ కన్సిడరింగ్ అవర్ లోకల్ ఏమంటారు రీజియన్. ఓకే, లేదు ఇప్పుడు ఇది గ్లోబల్ క్లయింట్ అనుకోండి, గ్లోబల్లో ఏదైనా రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు కాంటెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు యూఎస్లో పెడతారు కాంటెస్ట్, ఇండియాలో పెడతారు, యూకేలో పెడతారు. ఓకే, సో టోటలీ డిఫరెంట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా సరే నెట్వర్క్ విపిసి వచ్చినప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ యూ యూజ్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఓకే, సో హై అవైలబిలిటీ ఎట్లా ఇస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో హౌ యూ డిజైన్ ఇట్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అండ్ ఆల్సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ మనం యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఆల్సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనకి 3 టాపిక్స్ నేను ఆల్రెడీ కవర్ చేసిన. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ నో వెళ్ళి చూడండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి S3. ఓకే, మనం S3 గురించి మాట్లాడలేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్ S3 గురించే ఉంటుంది. బట్ ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ విత్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ కవర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డ్రాగింగ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ కెన్ కంప్లీట్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ ఇన్ 1-2 hours, అదర్వైజ్ ఐ విల్ ఇంక్లూడ్ దాట్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ జనరల్గా మనం S3 దేనికోసం వాడతాం, దిస్ ఈస్ ద స్టోరేజ్. అంటే మీరు ఏదైనా స్టోర్ చేయాలనుకుంటే మనము ఫైల్స్ కానివ్వండి, ఫోల్డర్స్ కానివ్వండి స్టోర్ చేయాలనుకుంటే మనం S3 వాడతాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ హోస్టింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. మనకి ఏవైతే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయో వెబ్ పేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, లైక్ మనకి CSS ఉంటుంది, జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, ఆర్ యూ విల్ హ్యావ్ HTMLs. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి ఏ ఫైల్స్ ఉన్నా కానీ వీల్ హోస్ట్ దట్ ఇన్ ది S3 బకెట్స్. ఓకే, S3 స్టోరేజ్లో చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అవర్ EC2. ఓకే, సో మనం VM బేస్డ్ అని చెప్పినా కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ EC2. నేను EC2 గురించి 3-4 hours ఏమో మాట్లాడినా, సో అంటే అన్ని ప్రాక్టికల్స్ చేసినా వెళ్ళి చూడండి డెఫినెట్గా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనము ఏం చేయాలి, డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అవర్ వెబ్ సర్వర్స్, రైట్? మన వెబ్ సర్వర్స్ ఉండాలి ఇక్కడ. ఓకే, అక్రాస్ ది అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఓకే, సో అక్రాస్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ మనకి వెబ్ సర్వర్స్ ఉండాలి అండ్ ఐఎమ్ హోస్టింగ్ ఇట్ ఆన్ మై లైనెక్స్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ మీకు రియల్ టైంలో లైనెక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ ఓన్లీ విత్ ది లైనెక్స్ బాక్సెస్. ఓకే, and also I will use Amazon machine images and also how we can do the bootstrapping. Okay, so bootstrapping etla use chesam and machine images etla use chesam anedi chusam. And also నేను already చెప్పిన this web page should be exposed to the public. Okay, so definitely we need to have elastic load balancer for high availability and to expose to the public. And the major important thing, okay, so నేను ఇందాక చెప్పిన లైక్ ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంక్రీజ్ మీరు కాంటెస్ట్ అన్నారంటే లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ రెసిపీస్ మైట్ కమ్. ఓకే, సో దానికోసం అని డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ లేకుండా వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్, ఎందుకంటే స్కేలబిలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ కాస్ట్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, సో సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగినప్పుడు ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ సర్వర్స్, దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ destroy whatever the servers it has created. Okay, so next very very important thing వచ్చేసి databases. Actually I don't wanted to talk about databases in the AWS course, but ఇక్కడ నేను ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేస్తున్నా కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ డేటాబేస్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ నేను MySQLని హోస్ట్ చేస్తా. ఓకే, సో MySQLని ఇన్స్టాల్ చేస్తా డేటాబేసెస్లో అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ యూస్ RDS ఫర్ దట్. ఓకే, సో మల్టీ ఏజీ RDS ఎట్లా డిజైన్ చేయాలనేది కూడా నేను మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్లో చూపిస్తాం. ఓకే, so these are all the things I'm going to use to do this project. Okay, so and you guys can do this project, you can convert this into DevOps also. Okay, so మీరు DevOpsలో కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తారు అనేది I will see later. Okay, so how we can do that అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం. బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో ఆర్కిటెక్చర్ మనం చేసే ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇది. ఓకే, సో అగైన్ ఐ విల్ డిజైన్ ఏ ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, so next session I will create a diagram and I will show you like how we are going to do this. Okay, so this will be design architecture matram public lo pedutuna nenu prastutaniki. Okay, so but the design, the thing and the project will be for the members only. Okay, so first ఎవరైతే జాయిన్ అయినారో DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా కనిపిస్తుంది. లేదు మీకు స్పెసిఫిక్గా AWS కావాలనుకుంటే యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ మెంబర్షిప్. ఓకే, సో ఏదైనా మెంబర్షిప్ జాయిన్ ఇవ్వండి. అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ చేయండి. డిసెంబర్లో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు బై ఎ సర్వర్. ఓకే, సో సర్వర్ బై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్, యువర్ సపోర్ట్. ఓకే,
So thanks for watching this video and have a great day and happy Dasara week. Bye. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Trie టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. సో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్న పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్ దేర్. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ AWS. ఓకే, సో AWSలో ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ది ఐడియా ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో మనం ఏమేమి టూల్స్ వాడతాము, ఏంటి ఐడియా అనేది నేను మీకు చూపించాను నేను అది. ఓకే, సో నౌ విల్ గో విత్ ది ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో how we can design that. Okay, so design ఎట్లా చేస్తాము ఇనిషియల్ గా. ఓకే, సో వెన్ we have a project అనేది. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అవర్ VPC ఇన్ ప్లేస్. ఓకే, సో VPC మనం యాక్చువల్గా AP సౌత్లో చేస్తున్నాము, దట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ ముంబై రీజియన్లో చేద్దాము. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో డిఫైన్ యువర్ IP అడ్రసెస్. ఓకే, సో మీకు ఏ IP అడ్రసెస్ కావాలి అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్, వాట్ ఈస్ ద సబ్నెట్స్ అనేది నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన VPC చెప్పేటప్పుడు. ఓకే, సో హోప్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, so VPC. Okay, so this is my VPC. Okay, so inside of the VPC we'll definitely go for the two availability zones. Okay, so రెండు availability zones కి వెళ్దాము. ఒకటేమో AZA, ఒకటేమో AZB. Okay, so generally we have 3 I guess. Okay, so మనకి ముంబైలో. Okay, but we'll go with AB కి వెళ్దాము. Okay, and also I'll go with 2 public subnets and 2 private subnets. Okay, so రెండు public subnets వచ్చేసి. Okay, so 2 public subnets are in different availability zones. Okay, ఒకటి ఏలో ఒకటి బీలో. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ వచ్చేసి ఏలో బీలో. ఓకే, సో నా పబ్లిక్ సబ్నెట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి ఆన్ 10.0.1.0/24. సో ఇది వచ్చి 2.0/24, ఇది వచ్చి 3.0/24, ఇది వచ్చి 4.0/24. ఓకే, సో విల్ డిఫైన్ దిస్ వే. ఓకే, సో VPC. ఓకే, సో ఇది నా పబ్లిక్ సబ్నెట్, ఇది నా ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఓకే, సో ఇది నా పబ్లిక్ సబ్నెట్, ఇది నా ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ ఐడియాలో చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో ఫస్ట్ VPC అనుకున్నాం మనము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ VPC. ఓకే, సో VPC అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. దెన్ విల్ గో విత్ ది S3. ఓకే, సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అని CSS, జావా స్క్రిప్ట్స్, HTML ఫైల్స్ అవన్నీ కూడా I said like it will be sitting on our S3 bucket. Okay, so we'll go for the S3 ఇక్కడ. Okay, so this is my S3 bucket. Okay, so ఇక్కడ I'll place my HTML documents for example. Okay, so నా వెబ్ సర్వర్లో ఉన్న HTML documents అన్ని కూడా I will place that in my Amazon S3. Okay, so VPC S3. Then I've already told you that మనము Amazon machine image create చేద్దాము. Okay, and we'll have a bootstrap script in it. Okay, so we'll go with the AMI. Okay, so Amazon machine image కూడా create చేయాలి. Okay, and also one more very important thing what we use is IAMs. Okay, so identity access manager, access management. Okay, so IAM గురించి నేను ఆల్రెడీ మాట్లాడినా. Okay, so you guys can go and check that. Okay, so మనం IAM లో ఏమేమి చూస్తాము, what all the things you will have your roles. Okay, so IAM roles and also IAM policies. Okay, IAM roles and IAM policies. And also మనకి ఎప్పుడైనా సరే whenever you want to connect to the S3. Okay, so S3 కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా you should have your IAM role as a trusted service. Okay, so trusted service కింద మనకి IAM role ఉండాలి. Okay, so TS is nothing but your trusting service. Okay, so then okay, so ఈ IAM role it is also should communicate with the AMI. Okay, so AMI access కూడా ఉండాలి. Okay, because this is again a trusted service. ఎందుకంటే like using this IAM role will try to deploy these images. Okay, so then నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన like we'll use database. Okay, so MySQL database యూజ్ చేద్దామని చెప్పిన. Okay, so definitely you will have your MySQL database ఎక్కడ కూర్చుంటుంది, definitely it will be in your private. Okay, so private subnets లో ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో ఇవి రెండు కూడా like this will be your master and this will be your slave.
ఓకే. సో మాస్టర్ స్లేవ్ కనెక్షన్స్ తీసుకుందాము. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి ఓకే ఆల్వేస్ సింక్రనైజింగ్ విత్ యువర్ స్లేవ్. ఓకే. సో మాస్టర్ ఆల్వేస్ స్లేవ్తో సింక్రనైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గైస్ నో మై సీక్వెల్. ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ లైక్ నేను ఆల్రెడీ చూపిస్తా అని చెప్పిన మీకు డేటాబేస్ గురించి విల్ ట్రై టు టాక్ సంథింగ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అగైన్ హియర్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి S3 బాకెట్ వచ్చేసింది. నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే. సో AMI బూట్ స్ట్రాప్ గురించి మాట్లాడడం. నౌ వీ నీడ్ టు చెక్ auto scaling groups and also how you deploy your servers. Okay. And also మనకి elastic load balancer, high availability అన్ని కూడా it should be in the place. Okay. సో ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో లైక్ వాట్ విల్ డూ, విల్ క్రియేట్ ఆటో స్కేలింగ్. ఓకే. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో. ఓకే. సో దిస్ విల్ బి ది ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఓకే. సో నా సర్వర్స్ ఆటో స్కేలింగ్లో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మై like AMI, I will deploy this AMI to my auto scaling group. ఓకే. సో నా సర్వర్స్ని లాంచ్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా ఈ AMI ఏదైతే ఉందో ఈ మెషిన్ ఇమేజ్ని మనము ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్లో డిఫైన్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో దిస్ విల్ ఆల్సో టాక్ టు మై రోల్. ఓకే. AMI సారీ నా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూపు ఓకే నా IAM రోల్తో కూడా ఇట్ విల్ టాక్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ విల్ సీ. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ యూ హ్యావ్ యువర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే. సో డెఫినెట్గా మనకి ఇక్కడ సర్వర్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ వన్ సర్వర్ హియర్ వన్ సర్వర్. ఓకే. సో ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఓకే సో డెఫినెట్లీ వీ విల్ హ్యావ్ అ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రైట్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో హూ ఎవర్ కమ్స్. ఓకే. సో మనకి వీ ఆల్రెడీ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్, రైట్. సో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేది నేను ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన. యూ గైస్ కెన్ చెక్ దట్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఈ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో లైక్ ఈ సర్వర్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ టాక్ టు యువర్ డేటాబేస్ మాస్టర్. ఓకే. ఈ రెండు కూడా డేటాబేస్ మాస్టర్తోనే మాట్లాడతాయి. ఓకే. సో హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. ఓకే. సో ఇఫ్ నాట్ ఇన్ ది VPC పిక్చర్ కాకుండా. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మై ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఇది నా ఇన్స్టెన్స్. ఓకే. ఇది నా ఇన్స్టెన్స్. ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి ఇన్ జోన్ A, ఇది వచ్చేసి ఇన్ జోన్ B. ఓకే. సో ఈ రెండు కూడా లైక్ బీ కనెక్టెడ్ టు ది ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రైట్. సో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ ఆల్సో వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డేటాబేస్. ఓకే. సో డేటాబేస్ కూడా మనకి రెండు జోన్స్లో ఉంటుందని చూపిస్తాను నేను మీకు. ఓకే. సో హియర్ ఇఫ్ ఐ డ్రా దట్ పిక్చర్, ఇక్కడ నాకు ఇదొక డేటాబేస్, ఇదొక డేటాబేస్. దిస్ ఈజ్ మై మాస్టర్, దిస్ ఈజ్ మై స్లేవ్. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు సింక్రనైజింగ్లోనే ఉంటాయి. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ దీస్ సర్వర్స్ విల్ టాక్ టు మాస్టర్. ఓకే. సో మాస్టర్తోనే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే. సో ఈ మన వెబ్ సర్వర్స్ మాస్టర్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ దిస్ మాస్టర్ ఈజ్ ది సింక్రనైజ్డ్ విత్ దిస్ స్లేవ్. ఓకే. సో ఈ స్లేవ్తో సింక్రనైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐడియాలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు సబ్స్క్రైబర్స్ ఎక్కువైనారు, సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఎక్కువైనాయి, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమింగ్ ఇన్, దే వాంటెడ్ టు అప్లోడ్ దర్ రెసిపీస్ అని అనుకున్నాను. దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ యువర్ మానిటరింగ్ ఇన్ ప్లేస్, రైట్. ఏదైనా మానిటరింగ్ ఉందనుకుందాం. ఓకే. నాగియోస్ లేకపోతే ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ వాచ్. ఓకే. సో ఇక్కడ నాకు నా CPU యూటిలైజేషను, నా మెమరీ యూటిలైజేషను ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, మెమరీ ఆర్ CPU 80% అయింది అనుకోండి. వాట్ ఇట్ షుడ్ డూ, ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ వన్ మోర్ సర్వర్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇట్ జస్ట్ గాట్ ఆటో స్కేల్డ్. ఓకే. సో ఈ రెండు ఆటో స్కేల్ అయిపోయినాయి. అగైన్ దిస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది డేటాబేస్ ఎనీవే. ఓకే. సో ఇది ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఆటో స్కేలింగ్. ఓకే. సో యూ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఈజ్ ఆటో స్కేలింగ్. ఓకే. సో మనం ఆల్రెడీ చేసాం ఆటో స్కేలింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఓకే. సో ఇది డౌన్ అయిపోయినప్పుడు ఆటో స్కేలింగ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్. ఓకే. అండ్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు దిస్ బాక్స్. ఓకే. సో ఇది మళ్ళీ ఈ ALB ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు దిస్ ఏదైతే మళ్ళీ లాంచ్ అవుతుందో. ఓకే. అదర్వైజ్ మీకు ఇది డిక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, 60% అయినప్పుడు I don't want 4 servers, I want only 2 servers అన్నప్పుడు again what auto scaling will do, it will remove these 2 servers and it will run with the existing 2 servers. Okay. So nothing but it will terminate and it will
ఎండ్ దట్ బాక్స్. ఓకే, లేదు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉందంటే ఇట్ విల్ టర్మినేట్ అండ్ ఇట్ విల్ రీక్రియేట్. లేదు మీకు ఆటో స్కేలింగ్ కంపల్సరీ 80% అయిందంటే మళ్ళీ అది ఇట్ విల్ రీక్రియేట్. ఆఫ్టర్ 60% అగైన్ ఇట్ విల్ టర్మినేట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ విత్ ద డేటాబేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మాస్టర్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఓకే, సో మాస్టర్ డౌన్ అయిపోయినప్పుడు వాట్ యూ విల్ డూ? ఓకే, సో డిఎన్ఎస్ ఎండ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ పాయింట్ టు ద స్లేవ్. ఓకే, అండ్ దిస్ విల్ బికమ్ మాస్టర్. ఓకే, ఇది మాస్టర్ అవుతుంది, ఇది స్లేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇది మనం బ్రింగప్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి స్లేవ్. మనం మళ్ళీ సర్వర్ బ్రింగప్ చేసినప్పుడు ఇది స్లేవ్గా రన్ అవుతుంటుంది, ఇది మాస్టర్గా రన్ అవుతుంటుంది. అండ్ యువర్ ఇన్స్టెన్సెస్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు దిస్ బాక్స్ విచ్ ఈస్ ది మాస్టర్. ఓకే, సో ఏదైతే మాస్టర్ ఉంటుందో దానికి కనెక్ట్ అయ్యి రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో కస్టమర్ విల్ కమ్ అండ్ కనెక్ట్ టు ది ఈఎల్బి అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్లో మీరు ఏది చూపిస్తారో అదే వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సింపుల్. ఓకే, సో జనరల్గా ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్స్ కోసం చూస్తున్నారో, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఈజ్ యూస్డ్ వెరీ 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 ఎక్స్టెన్సివ్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో చాలామంది యూజ్ చేసే మెథడాలజీ, చాలామంది యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మనం ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ మాన్యువల్లీ, రిమెంబర్. ఓకే, సో అన్నీ కూడా మనం మాన్యువల్గా చేస్తాం బికాస్ దిస్ ఈస్ AWS. ఓకే, సో వెన్ వీ స్విచ్ టు ది టెరాఫామ్కి స్విచ్ అయినప్పుడు విల్ ట్రై టు పుట్ ఎవ్రీథింగ్ యూజింగ్ టెరాఫామ్. ఓకే, సో ఇండివిజువల్ అయినా సరే ప్రాజెక్ట్ వైజ్ అయినా సరే అది మీరు కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో బట్ ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ. నేను టెరాఫామ్ చెప్పినప్పుడు యూ గైస్ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ హౌ యూ డూ దిస్ ప్రాజెక్ట్ యూజింగ్ టెరాఫామ్. ఓకే, సో టెరాఫామ్ యాన్సిబుల్ యూజ్ చేసి how you convert this into the DevOps అనేది it's your thing. Okay, but anyway like we'll do this project in the next session. సో ఎట్లా డిప్లాయ్ చేస్తాం అనేది మనం మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాం. బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ S3 అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ RDS. ఓకే, సో ఈ రెండింటి గురించి మాట్లాడిన తర్వాత ఐ విల్ డూ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హూ హ్యావ్ నాట్ జాయిన్ ఇన్ ద మెంబర్షిప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం మెంబర్షిప్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏ మెంబర్షిప్ అయినా తీసుకోవచ్చు మీరు, ఎందుకంటే డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్లో చేస్తున్నాం మనం ఇది. ఓకే, సో దిస్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బీ ఇన్ ది మెంబర్షిప్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Trie టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ని లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్న పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్. చాలామందికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, చాలామందికి జాబ్స్ వస్తాయని చెప్తున్నారు. సో దట్ షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ది సబ్స్క్రైబర్స్ హూ మేడ్ 20,000 లైక్ సబ్స్క్రైబర్స్. ఓకే, అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి అగైన్ ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ రీలెవెల్. ఒక మంచి ప్లాట్ఫాము. ఓకే, సో ట్రై టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్. ఓకే, సో ఎవరైతే ఇంకా వీడియో చూడలేదో వెళ్ళి వీడియో చూడండి రీలెవెల్ పైన. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ వెబ్సైట్, ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి సో దట్ యూ విల్ సీ దిస్ పేజ్. ట్రై టు లాగిన్ ఇన్ టు దిస్ పేజ్. ఓకే, సో మీరు లాగిన్ చేస్తే మీకు యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, సో గెట్ యువర్ డ్రీమ్ జాబ్ ఇన్ 15 days అని ఉంది. So these guys have tie-up with around 500 or 50+ companies and 1,000+ jobs ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. ఓకే, సో మీరు లాగిన్ చేసి మీరు మంచి స్కోర్ తెచ్చుకుంటే అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ గుడ్ స్కోర్ మీరు క్వాలిఫై అవుతారు. దెన్ యూ విల్ గెట్ ది ఇంటర్వ్యూ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. సో దట్ ద కంపెనీస్, ఓకే, సో ఇక్కడ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా కంపెనీస్. సో ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళతో టైఅప్ అయి ఉన్నాయి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ జాబ్ దేర్. ఓకే, సో 200 పాయింట్స్ రావాలి మీకు ఫస్ట్ 2 roundsలో. ట్రై టు గెట్ 200 పాయింట్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ నీడ్ టు గెట్ టోటల్ ఆఫ్ 700 పాయింట్స్ టు క్వాలిఫై ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో మీరు ఇంటర్వ్యూకి క్వాలిఫై కావాలంటే మొత్తం 700 పాయింట్స్ రావాలి. అండ్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ డన్. ఓకే, సో మన వీడియో చూడండి సో దట్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ రీలెవెల్. ఓకే, సో ఈరోజు మనం వచ్చేసి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ AWS. ఓకే, సో AWS గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనము. ఓకే, సో దిస్ వీడియో ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ AWS ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ ఆర్కిటెక్ట్
డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ చూపిస్తాను నేను మీకు లైక్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ అనేది. ఓకే, సో వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ నా AWS పేజ్లో ఉన్నా. ఓకే, సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ ఆల్సో అటాచ్ దట్ వీడియో. ఓకే, సో ఏదైతే ఆ AWS ఆర్కిటెక్చర్ చేసినామో ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అటాచింగ్ ఇట్ హియర్, ఎందుకంటే దిస్ మైట్ గో లైక్ లాంగ్ వీడియో అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఆ వీడియో చూసిన తర్వాతనే ఈ వీడియో చూడడానికి ట్రై చేయండి, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో మనం ఒక VPC క్రియేట్ చేస్తాం, అందులో 2 పబ్లిక్ సబ్నెట్లు 2 ప్రైవేట్ సబ్నెట్లు క్రియేట్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత విల్ క్రియేట్ IAM రూల్స్ అండ్ ఆల్సో S3 బకెట్స్. S3 బకెట్లో విల్ స్టోర్ ఆల్ అవర్ HTML పేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ HTML పేజెస్ అన్నిటిని కూడా S3లో లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత విల్ క్రియేట్ ఎ policy, then we'll create a role, then we'll create EC2 AMI image, then we'll add that to the auto scaling groups చేసిన తర్వాత we'll create a database MySQL RDS లో, then we'll attach. Okay, so to that EC2 instances. Okay, so how we are going to do this, how we are going to access this biryani house page, ఎట్లా మనం యాక్సెస్ చేస్తామని చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి లైక్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హూ ఆర్ లైక్ హోటల్ బిజినెస్ ఎవరైతే ఉన్నదో వాళ్ళు జస్ట్ దే వాంటెడ్ టు రన్ ఏ కాంటెస్ట్. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఏ బిర్యానీ కాంటెస్ట్. ఓకే, సో బిర్యానీ కాంటెస్ట్లో రెసిపీ కానివ్వండి, వాళ్ళు చేసే మెథడ్ కానివ్వండి. ఓకే, సో దే విల్ బి పోస్టింగ్ అండ్ ది ఆర్గనైజేషన్ హూ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ హోటల్ విల్ రివ్యూ దాట్ అండ్ దే విల్ లైక్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి అనేది. ఓకే, సో దోస్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ బట్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో మెయిన్గా బ్యాక్ ఎండ్లో ఎట్లా అవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనకి వెబ్సైట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. లైక్ నవ్ ఆల్సో లైక్ మనకి ఏ పేజ్ చూసినా కానీ వెబ్సైట్లో మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్లో లైక్ మనకి ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బాగుంటే చాలు. ఓకే, బట్ బ్యాక్ ఎండ్లో హౌ యూ సెటప్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఏ క్లౌడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఈ సెటప్ లైక్ మోస్ట్లీ ఒక 90% ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఇదే సెటప్ వాడతాయి. ఓకే, సో ద సెటప్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ వెబ్ సర్వర్ వెబ్ పేజ్ ఏదన్నా కానీ. ఓకే, సో దే విల్ బి యూజింగ్ ది సేమ్ సెటప్. ఓకే, సో నౌ ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ అ VPC. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్. ఓకే, సో VPCతోనే స్టార్ట్ చేస్తాం మనము. ఓకే, సో బికాజ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు VPCని స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై VPC పేజ్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ గో అండ్ క్రియేట్ అ VPC, లాంచ్ VPC విజార్డ్ అని ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ ఒక VPC ఉంది. ఓకే, సో యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ దిస్ బికాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ VPC. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ VPC గురించి నేను ఆల్రెడీ మాట్లాడినా. ఓకే, సో ఇక్కడ యువర్ VPCస్కి వెళ్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో వాట్ ఆల్ ద VPCs ఐ హ్యావ్. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ VPC ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంది, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ మై ఓన్ VPC. ఓకే, సో ఇది నా ఓన్ VPC నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐ విల్ సే బిర్యానీ. ఓకే, VPC. Okay, so now I'll go with my CIDR 10.0.0.0/16. ఓకే, సో ఇది ఏంటి, సబ్నెట్స్ ఏంటి, CIDR బ్లాక్స్ ఏంటివి అనేది మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడినాం. సో దయచేసి వెళ్ళి అది చూడండి వీడియో, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్. ఓకే, until unless you don't watch my videos of AWS, don't create this. Okay, so అది చూసిన తర్వాత మీరు ఇది క్రియేట్ చేస్తే you will be having a very clear picture of what we are talking about. Okay, so I'm not going with the IPv6 CIDR blocks కి వెళ్ళట్లేదు. So I'm just clicking on create VPC. So it is just creating my VPC. Okay, so it is already in available state లోకి వెళ్ళింది. If I go to my VPCs, okay, సో ఇక్కడ చూడండి నా VPC బిర్యానీ VPC అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వేని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సీ హియర్ క్రియేట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంట నేను. ఓకే, అండ్ హియర్ ఐ విల్ గివ్ మై ఇంటర్నెట్ గేట్వే నేమ్. ఓకే, సో అగైన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సే బిర్యానీ -EIGW అన్నాం. ఓకే, -IGW. Okay, so now I'll just create an internet gateway. Okay, so నేను ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసిన. యూ గైస్ నో వై వీ క్రియేట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్, రైట్? టు ప్రొవైడ్ ది ఇంటర్నెట్, అంటే అవుట్ సైడ్ యాక్సెస్ రావడానికి మనం ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ని క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఏదైతే నా పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయో వాటికి నేను ఇంటర్నెట్ గేట్వేని అటాచ్ చేస్తే నా పబ్లిక్ సబ్నెట్స్కి నా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే, సో నవ్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ హియర్. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ జస్ట్ సే, okay, I'll right click on here. Okay, then I'll say attach to VPC. Okay, so attach to VPC anta. Okay, so
దిస్ ఈజ్ మై బిర్యానీ -VPC. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది నా VPC. ఓకే, సో నేను దీనికి అటాచ్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్సో అటాచ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. Okay, so now my biryani internet gateway is attached to my biryani VPC. Okay, so VPC ki nenu attach chesina na internet gateway ni. Okay, so now what I need to do, I need to create routes. Okay, so route tables ki velthunna nenu. Okay, so then what I'll do, I'll say create route tables. Okay, manaki ikkada already default create అయిపోయింది ఇక్కడ. Okay, so this is default biryani route table ఇది. Okay, so VPC ki. Okay, so this is default biryani VPC. Okay, okay, now what I'll do, I'll create a route table. Okay, so ఇక్కడ నేను route table create చేస్తున్నా. Again I'll say biryani. Okay, my public. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి, this is my public route. Okay, so నేను public route ని create చేస్తున్నా -RT. Okay, then what I'll do, I'll say create route table. Okay, sorry, VPC అటాచ్ చేయలేదు నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో బిర్యానీ VPC అండ్ ఆల్సో క్రియేట్ రౌట్ టేబుల్. ఓకే, సో రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేసిన నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై రౌటింగ్ టేబుల్. సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ ది రౌట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ రౌట్ చూస్తే ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ దిస్ థింగ్. ఓకే, ఒకటే ఉంది. ఓకే, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ఎడిట్ దిస్ రౌట్స్. ఓకే, సో ఈ రౌట్స్ని ఎడిట్ చేసి నేను నా ఇంటర్నెట్ గేట్వేని ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తాను. ఓకే, so that ఏదైనా సరే whenever I wanted to go to my, whenever I go to my subnet, okay, I'll go and connect to the internet gateway using this route. Okay, route లేకుండా route table లేకుండా మనము ఇంటర్నెట్ గేట్వేని కనెక్ట్ అవ్వలేము from our subnets. Okay, so this we have already discussed. Okay, so please go and check our AWS videos. Okay, so now what I'll do, నేను యాడ్ చేస్తా route ని. Okay, so I'll say 0.0.0.0/0. Okay, so now I will add my internet gateway. Okay, okay, this is my internet gateway. Okay, so IGW biryani -IGW నాది internet gateway ఉంది ఇక్కడ. Okay, now what I will do, I will say save changes. Okay, so నేను ఇక్కడ ఏం చేసిన, I have created okay route table కి నా ఇంటర్నెట్ గేట్వేని యాడ్ చేసిన. Okay, so if I go to routes, okay, so ఇక్కడ చూడండి I have my internet gateway. Okay, so if I create my subnets, okay, so నా subnets create చేస్తే నేను కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ route table ఇవ్వాలి. Okay, so now what I'll do, I'll go to my subnets. Okay, so subnets create చేద్దాం. Okay, so default గా 3 subnets ఉన్నాయి. Okay, so now what I'll do, I'll say create a subnet. So select a VPC. Okay, so biryani -VPC నాది. Okay, so make sure that you are very alert when you are creating this. Okay, so my subnet అని name అడుగుతుంది ఇది. Okay, so what I'll say biryani. Okay, everything is biryani ikkada. Okay, so public subnet this is my first subnet. Okay, so ఇది నా first subnet. Okay, and I'll go with the 10.0.1.0/24 కి వెళ్దాం. Okay, so I went for /24 and also I will choose availability zone as 1A. Okay, so 1A ni availability zone కింద తీసుకుంటాను నేను. Then I will say create subnet. Okay, ఒక subnet create అయిపోయింది ఇక్కడ. Then again what I will do, I will say create one more subnet. Okay, then I will say biryani VPC. Okay, then I will give my name ikkada. Okay, so na name వచ్చేసి the same whatever the name we have given there, right? So I'll give in the same format. Okay, so biryani -public subnet -2. Okay, so ఇది ఎక్కడ నేను అవైలబిలిటీ జోన్ 1B లో క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ 10.0.2.0/24. ఓకే, 1.0 దానికి ఇచ్చిన, 2.0 దీనికి ఇచ్చిన, అండ్ ఆల్సో 3.0 4.0 నేను ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్కి ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ మై పిక్చర్, లాస్ట్ పిక్చర్ వెళ్ళి చూడండి, ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఐల్ సే క్రియేట్ ఆ సబ్నెట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసేసిన సబ్నెట్ని. ఓకే, సో హియర్ వాట్ విల్ డూ హియర్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ
I'll go to subnets again. I click on this. ఓకే సో నాకు బిర్యానీ సబ్నెట్స్ వచ్చేసినాయి రెండు. ఓకే సో సబ్నెట్ 1 అండ్ సబ్నెట్ 2 కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే సో దిస్ ఈస్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ 1. ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఐ విల్ గో టు మై రౌట్ టేబుల్. ఓకే సో నేను రౌట్ టేబుల్కి వెళ్తున్నా ఇక్కడ. జస్ట్ డ్రాగ్ చేసాం పైకి. ఓకే సో రౌట్ టేబుల్లో లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సే ఎడిట్ రౌట్ టేబుల్ అసోసియేషన్. ఓకే సో ఇక్కడ ఐ నీడ్ టు యాడ్ ద రౌట్ టేబుల్ ఐడి. ఓకే సో ఇక్కడ నాది పబ్లిక్ రౌట్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసినామో ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఓకే సో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్వేని యాడ్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే సో ఐ విల్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే సేవ్ చేసిన నేను ఇక్కడ. ఓకే నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సీ మై రౌట్ టేబుల్స్. ఓకే సో ఇక్కడ నాకు రౌట్ టేబుల్ ఆల్రెడీ అసోసియేట్ అయ్యి ఉంది. ఓకే సో నా ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసినామో ఓకే ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి, సో నా పబ్లిక్ సబ్నెట్కి ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద route table which we have created. Okay so nothing but we have associated that particular route table. Okay so next వచ్చేసి we'll go and create the we'll go and add the next one. Okay so ఏదైతే మనము ఇంకొకటి యాడ్ చేసినామో ఇది నా పబ్లిక్ సబ్నెట్ 1. ఓకే ఓకే now I'll go to my public subnet 2. Okay so ఇది మన పబ్లిక్ సబ్నెట్ 2. Okay so now again I'll go to route tables, then I'll say edit route table association. ఇక్కడ మన డిఫాల్ట్ కాకుండా వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ విత్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే సో ఐఎమ్ యాడింగ్ దట్. ఓకే సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు రౌట్ టేబుల్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ విత్ మై ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే సో నేను రెండు సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసిన అండ్ హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ దట్ విత్ మై ఇంటర్నెట్ గేట్వే రౌట్ టేబుల్స్. ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐల్ క్రియేట్ అదర్ 2 ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్. ఓకే సో టు దిస్ VPC. ఓకే సో biryani hyphen private okay subnet hyphen 1. ఓకే ఇది ప్రైవేట్ సబ్నెట్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా అండ్ మై దిస్ థింగ్ ఇస్ 10.0.3.0/24. ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ విల్ సే క్రియేట్ సబ్నెట్. ఓకే సో మనము 3 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసినాము, 2 పబ్లిక్ 1 ప్రైవేట్. సో వీ నీడ్ 1 more సబ్నెట్ రైట్. సో ఐ విల్ గో విత్ బిర్యానీ VPC. ఇక్కడ ఐ విల్ సే బిర్యానీ హైఫన్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ 2. ఓకే సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్ 2ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనము. ఓకే దెన్ అగైన్ ఐ విల్ సే 10.0.4.0/24. 10 dot. Okay so now what I will do is I'll create subnet. Okay so ఇప్పుడు మనం 4 subnets create చేసేసాం. If I go to subnets here, okay so ఇక్కడ చూడండి we have created 4 subnets. Okay 10.1.0 2.0 3.0 4.0. okay so 1.0 and 2.0 వచ్చేసి పబ్లిక్ సబ్నెట్స్. ఓకే సో ఇవి రెండు వచ్చేసి ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్. ఓకే ఓకే సో వైల్ క్రియేటింగ్ ఇక్కడ మనము ప్రైవేట్ సబ్నెట్ 1కి ఓకే సో ఇక్కడ 1A అవైలబిలిటీ జోన్ తీసుకుంది అండ్ ఆల్సో ఫర్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ 2కి 1B తీసుకుంది ఇక్కడ. ఓకే సో ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ డిఫాల్ట్లీ. ఓకే సో అక్కడ నేను ఇవ్వడం మర్చిపోయినా. ఓకే బట్ ఇట్ హ్యాస్ టుక్. ఓకే సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ దట్. ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ క్రియేట్ సమ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ దేనికి కావాలి మనకి, వెబ్ సర్వర్కి అండ్ ఆల్సో డేటాబేస్కి రైట్. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వెబ్ సర్వర్కి. ఓకే సో వెబ్ సర్వర్ -SG అంట నేను. ఓకే సో ఐ విల్ గివ్ యూ ది సేమ్ యాజ్ ఎ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే అండ్ ఐ విల్ గివ్ మై VPC బిర్యానీ -VPC మనది. ఓకే నౌ ఐ విల్ యాడ్ సమ్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్లో మనకి ఏం కావాలి, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ HTTP రైట్. సో HTTP యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను నేను. ఓకే సో ఐ విల్ గో విత్ 0.0.0.0 అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ యాడ్ SSH. ఓకే సో SSH కూడా యాడ్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. ఓకే అండ్ ఐ విల్ గో విత్ 0.0.0.2. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ థింగ్. ఓకే సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఫర్ క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. మీరు ప్రొడక్షన్లో ఉంటే SSHకి 0.0.0.0 ఇవ్వము మనము. ఓకే సో మీ IP రేంజ్ ఏదైతే ఉంటుందో మీ ఆర్గనైజేషన్లో IP రేంజ్ ఇస్తాము. ఓకే అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద వెబ్ బ్రౌజర్ కూడా మీ IP రేంజ్ ఏది ఉందో ఆ IP రేంజే ఇవ్వండి. ఓకే సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఓకే సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ గో టు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్.
ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఇది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో బిర్యానీ అనేది బిర్యానీ వెబ్ సర్వర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో ఐ విల్ సే బిర్యానీ security group for web servers. Okay, I'll save it. Okay, so next వచ్చేసి I'll create one more security group. So this is biryani and database security group. Okay, so నేను DB అని ఇస్తున్నా, you can give RDS also. Okay, so మీరు RDS అని కూడా ఇవ్వచ్చు, but here I'm just giving it as database. Okay, so ఇక్కడ నేను inbound rules లో what I'll do, I'll say MySQL. ఓకే, MySQL Aurora 3306 పోర్ట్ పైన రన్ అవుతుంది ఇది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం VPC చేంజ్ చేద్దాము. ఓకే, సో బిర్యానీ హైఫన్ VPC మనది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ సీ హియర్ బిర్యానీ హైఫన్ వెబ్ సర్వర్ SG అని ఉంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యాక్సెస్ టు ది వెబ్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఏవైతే వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఆ వెబ్ సర్వర్స్ మాత్రమే నా డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాయి యూజింగ్ పోర్ట్ 3306. అది MySQL డిఫాల్ట్ పోర్ట్ కాబట్టి. ఓకే, సో క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ 2 సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, ఒకటి ఫర్ వెబ్ సర్వర్స్కి, ఇంకోటి మనకి డేటాబేస్కి. ఓకే, సో లెట్ మీ చేంజ్ దిస్. ఓకే, సో బిర్యానీ DB SG. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ 2 సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఓకే, సో మనం ఏమేమి చేసినాం అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ VPC. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ a VPC. This is my VPC. Okay, and ఇందులో public subnet 1 and public subnet 2. Okay, and also we have created a private subnet 1 and we have created a private subnet 2, and also we have created a internet gateway which these 2 subnets. Okay, so ఈ రెండు subnets connect అయి ఉన్నాయి. Okay, and also we have created a security group which connects to the వెబ్ సర్వర్స్, వేర్ ఈ వెబ్ సర్వర్స్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా, డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా మనము సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, సో నౌ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ డేటాబేసెస్. ఓకే, డేటాబేసెస్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాము ఇందులోనే. ఓకే, బట్ ఎనీవే నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి. ఓకే, సో నౌ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ S3. ఓకే, సో S3 బకెట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ఆ S3 బకెట్లో విల్ ట్రై టు పుట్ ఆల్ అవర్ HTML ఫైల్స్. ఓకే, సో మన ఏదైతే వెబ్ పేజ్ HTML ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఆ HTML ఫైల్స్ని ఇక్కడ పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై బాక్స్. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ గో టు మై AWS బాక్స్ ఇక్కడ. ఓకే, టాప్ పేజ్లోకి వెళ్తున్నాను నేను, అండ్ ఐ విల్ సే S3. ఇక్కడ S3 ఆల్రెడీ ఉంది నాకు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ S3. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ఇన్ టు మై S3 బకెట్. ఓకే, సో S3 పేజ్. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ సే క్రియేట్ బకెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ బకెట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. Okay, now what I'll say, biryani hyphen bucket. Okay, I'll say Trie Technologies. Okay, and I'm creating it in Asia Pacific Mumbai AP South 1 lone. Okay, and I am going down. Okay, so దీనికి పబ్లిక్ యాక్సెస్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఫర్ దిస్, ఎందుకంటే ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ అ రోల్ పాలసీ క్రియేట్ చేస్తాను నేను, వేర్ I can access this S3 from my EC2. Okay, so versioning is disabled, tags em levu. Okay, default encryption kuda disabled lo undi. Okay, I'm just going with the default values, then I'll say create bucket. Okay, so bucket create chestunna nenu. Now my bucket is ready. Okay, so na bucket ready undi, so I'll just show you my HTML files. Okay, so na bucket loki enter ayina nenu, and also I'll show you my HTML files. Okay, సో ఇది చూడండి, లైక్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ పేజెస్ హియర్. ఓకే, సో ఇది నా HTML ఫైల్. ఓకే, సో కస్టమర్ హైఫన్ రెసిపీ అనేది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ డేటాబేస్ PHP ఉంది. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ వీ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, సో ఐ విల్ సే Control A and I'm drag and dropping this. Okay, so now it will upload. Okay, so preparing files antundi. Okay, so it just got 63 total, 2.4 MB చూపిస్తుంది ఇక్కడ నాకు. Okay, so what I'll do, I'll say upload. Okay, so it is uploading. Okay, files upload అయిపోయినాయి. Okay, now what we'll do is, ఇప్పుడు మనకి, let me go back. Okay, so we have files in my S3. సో ఇప్పుడు నేను వెబ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తే హౌ కెన్ ఐ యాక్సెస్ దిస్ S3, ఎందుకంటే నేను దీనికి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో టు యాక్సెస్ మై HTML files I need to have one role.
ఓకే, సో రోల్ పాలసీస్ క్రియేట్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు మై రోల్, దెన్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ మై S3 బకెట్స్, దెన్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దోస్ ఫైల్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే, ఓకే, we need to go back, okay, so then we need to go for IAM, okay, IAM, ikkada undi IAM, okay. Now what I'll do, I'll create a policy, okay. So policy create cheyadaniki try chesamu. So okay, so nenu na IAM lo unna, I'll click on policies, okay. So manaku chaala policies untayi default ga, okay, so we have already seen, okay. So now I'll create a policy, okay. So I'll create a policy. So మీరు పాలసీ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ ద విజువల్ ఎడిటర్, ఓకే. సో విజువల్ ఎడిటర్తో అయినా వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద జేసన్, ఓకే. సో మీరు జేసన్తో వెళ్ళాలనుకున్నా కానీ యూ కెన్ గో విత్ ద పాలసీ జనరేటర్, ఓకే. సో డెఫినెట్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అన్ AWS అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ AWS ఎక్స్పర్ట్, డెఫినెట్గా మీకు జేసన్ ఎలా రాయాలనేది ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి, ఓకే. నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్, దిస్ ఈజ్ మై AWS పాలసీ జనరేటర్, ఓకే. సో మీకు పాలసీ జనరేటర్ కావాలనుకుంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి కొట్టండి AWS పాలసీ జనరేటర్ అనేసి, యూ విల్ సీ దట్ పేజ్, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద IAM పాలసీ, ఓకే. సో ఎందుకంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ది IAM పాలసీ, ఓకే. సో ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి ఐ యూస్ అలో, ఓకే. సో వీఆర్ అలోయింగ్, అండ్ ఆల్సో వాట్ వీఆర్ అలోయింగ్ హియర్, ఓకే. సో వీఆర్ అలోయింగ్ S3, ఓకే. సో అమెజాన్ S3, ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ యాక్షన్స్ అని ఉంది, ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఆల్ ద యాక్షన్స్, ఓకే. ఆల్ యాక్షన్స్ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా. అండ్ ఆల్సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద ARN నంబర్ ఆఫ్ యువర్ ARN నంబర్ ఆఫ్ యువర్ S3, ఓకే. సో మీ S3 బకెట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ S3 బకెట్ నేమ్ మనం ఇక్కడ ARN నంబర్ లాగా ఇవ్వాలి, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ARN AWS and I'll say :S3, okay, and I'll say : then I need to give my bucket name, okay. So now bucket name వచ్చేసి I'll go back and I will go to my AWS services, okay. Bucket name biryani hyphen అని ఇచ్చిన, but I don't remember that, okay. So S3, okay. So just loading, okay. Biryani hyphen bucket hyphen Trie technologies అని ఇచ్చిన నేను, okay. Anyway, I'll go and I'll paste this here, okay. So same thing, okay. So again I'll say Ctrl+A Ctrl+C, ikkada I'll give comma and I'll paste this again /*, okay. అంటే ఈ బకెట్లో ఉన్న ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే స్లాష్ తర్వాత ఏమైతే వస్తున్నాయో అన్నిటి కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని చెప్తున్నా, ఓకే. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ /*, ఓకే. సో నా బకెట్ నేము ARN నంబర్ లాగా /* కూడా ఇచ్చిన, దెన్ ఐల్ సే యాడ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఈస్ ద వన్, ఓకే. సో బిర్యానీ హైఫన్ బకెట్ Trie టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆల్సో బిర్యానీ హైఫన్ బకెట్ హైఫన్ Trie టెక్నాలజీస్ /*, ఓకే. ఐల్ సే జనరేట్ పాలసీ, ఓకే. సో ఇక్కడ నేను పాలసీ కాపీ చేసుకుంటా Ctrl+C, then I'll go here, I'll say Ctrl+A Ctrl+V, okay. సో ఇక్కడ నేను నా జేసన్ని కాపీ చేసిన, ఓకే. నౌ I'll say నెక్స్ట్, ఓకే. సో మీరు ట్యాగ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎ ట్యాగ్ యూ కెన్ యాడ్ ఎ ట్యాగ్, ఓకే. సో నేమ్ వచ్చేసి ఐ విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ S3 పాలసీ, ఓకే. నెక్స్ట్ రివ్యూ, ఓకే. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద నేమ్, ఓకే. సో మీరు ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ, ఓకే. సో పాలసీ నేమ్, సో నేను ఏమి ఇస్తాను అంటే అగైన్ ఐ విల్ గో విత్ మై బిర్యానీ, ఓకే. ఇవ్వాలిడా, ఓకే. స్పేస్ వచ్చింది, ఓకే. బిర్యానీ హైఫన్ యాక్సెస్, ఓకే, మై HTML files in the bucket, okay. So this looks good, okay. So next వచ్చేసి I will go and say create a policy, okay. So it's just creating the policy, ఓకే. సో ఇక్కడ ఉండి బిర్యానీ యాక్సెస్ HTML బకెట్ ఇక్కడ పాలసీ క్రియేట్ అయింది, ఓకే. అండ్ ఆల్సో కస్టమర్ మేనేజ్ అని చూపిస్తుంది, అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ జస్ట్ షోయింగ్ మై రిసోర్సెస్, ఓకే. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ రోల్, ఓకే. సో రోల్ని క్రియేట్ చేద్దాం, దెన్ ఓకే ఐ విల్ సే క్రియేట్ రోల్, ఓకే.
సో క్రియేట్ రోల్ కొట్టిన తర్వాత ఐ విల్ గెట్ మై క్రియేట్ రోల్ పేజ్. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ ఐ విల్ చూస్ EC2. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ పర్మిషన్స్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, నౌ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ మై పాలసీ. ఓకే, సో మనం ఏదైతే పాలసీ క్రియేట్ చేస్తామో, ఓకే, సో బిర్యానీ పాలసీ. ఓకే, బిర్యానీ యాక్సెస్ HTML పేజ్ పాలసీ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, నేను దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. దెన్ ఐ విల్ సే ట్యాగ్స్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ట్యాగ్స్ ఎనీవే. ఓకే, సో నౌ I came into the review. ఓకే, సో నేను రోల్ నేమ్ ఇస్తే ఇక్కడ EC2-S3-HTML. ఓకే, నా HTML పేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, ఐ విల్ సే రీడ్ రోల్. ఓకే, సో నా రోల్స్ని లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ రోల్ నేమ్ టు యాక్సెస్ మై S3. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ సే create. ఓకే, సో ఇట్స్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ మై రోల్. ఓకే, సో క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆన్ ద పేజ్ ఐ కెన్ సీ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్స్ జస్ట్ లోడింగ్ ఎనీవే. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే EC2. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి EC2-S3-HTML రీడ్ రోల్. ఓకే, సో AWS సర్వీస్ వచ్చేసి నాది EC2 అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ మై పాలసీ. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ పాలసీ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ రోల్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే మనం ఇప్పుడు, ఓకే, సో నేను పాలసీ క్రియేట్ చేసిన ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ దిస్ పాలసీ ఇస్ అటాచ్డ్ టు దిస్ రోల్. నౌ ఐ కెన్ యాక్సెస్ మై S3 బకెట్. ఓకే, నా S3 బకెట్ని నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ మై వెబ్ సర్వర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రోల్. ఓకే, సో ఈ రోల్ని యూజ్ చేసి నేను నా S3 బకెట్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ ద నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ ఈజ్ టు క్రియేట్ ద డేటాబేసెస్. ఓకే, సో ఈ డేటాబేసెస్ మనం ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై AWS పేజ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై సర్వీస్ పేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ టైప్ RDS. ఓకే, సో రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్. ఓకే, సో రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్లో ఐ విల్ గో ఫర్ MySQL. ఓకే, సో నేను MySQLకి వెళ్తా. బట్ బిఫోర్ దట్, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది RDS, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ సబ్నెట్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో సబ్నెట్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. లైక్ నా డేటాబేస్ ఏ సబ్నెట్లో కూర్చోబెట్టాలి అనేది నేను క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ సబ్నెట్ గ్రూప్స్. సో ఇక్కడ క్రియేట్ DB సబ్నెట్ గ్రూప్ అని ఉంది. ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ దట్. సో ఐ విల్ గివ్ ఏ నేమ్ biryani RDS subnet group. Okay, so I'll just copy this and I'll paste in this. Okay, so now VPC. Okay, so now VPC వచ్చేసి biryani VPC నాది. Okay, I'm just selecting that VPC. Okay, next ఇక్కడ చూడండి, it is asking to యాడ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. మనం ఓన్లీ 1A 1B మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ యాడ్ మై సబ్నెట్స్. ఓకే, సో నాది 3.0 అండ్ ఆల్సో 4.0 ఇవి రెండు ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్. ఓకే, 1.0 అండ్ 2.0 వచ్చేసి పబ్లిక్ సబ్నెట్స్. ఓకే, నేను ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసిన. నౌ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ సే క్రియేట్. ఓకే, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ క్రియేటింగ్. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ అంటుంది. సో ఇట్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ మై subnet groups. Okay, so now we'll go with my databases. Okay, I'll click on databases ikkada. Okay, so na databases em levu. Make sure chaala jagrattaga undandi. Nenu ippudu chestunnanta kuda single day cheyyagalitene cheyandi. Okay, so if you wanted to implement, just implement in the morning times, or else మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే మొత్తం ఒకటేసారి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ. ఓకే, మీకు ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అయినా కానీ, ఇక్కడ RDS అయినా కానీ మీకు ఛార్జ్ పడుతుంది. సో దట్ మేక్ షూర్ దట్ you create everything and you destroy. Okay, so I create database కొట్టిన ఇక్కడ. సో మనకి జనరల్గా ఇక్కడ Aurora, PostgreSQL, MySQL, Oracle అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ MySQL. దెన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్, సారీ స్క్రోల్ డౌన్. ఓకే, సో ఇక్కడ MySQL 8.0 ఉంది అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద టెస్ట్ అండ్ డెవ్. ఓకే, సో ఇక్కడ డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడెంటిఫైర్ అంటుంది. ఐ విల్ సే biryani. Okay, then credentials ఇస్తాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ సే సింపుల్ పాస్వర్డ్ ఇద్దాము. ఓకే, ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి DB ఇన్స్టెన్స్ క్లాస్ వచ్చేసి ఐ విల్ గో విత్
burstable classes. Okay, so db t3.micro is fine. స్టోరేజ్ నేను ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు. అవైలబిలిటీ అండ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి విల్ గో విత్ క్రియేట్ ఏ స్టాండ్ బై ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో మాస్టర్ అండ్ స్టాండ్ బై స్లేవ్లోకి వెళ్తుంది ఇది. ఓకే, మల్టీ ఏజీలో క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ డిఫాల్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆన్ బిర్యానీ హైఫన్ విపిసి. ఓకే, సో నా సబ్నెట్ గ్రూప్ మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం. ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అప్ హియర్. పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వద్దు అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ గివింగ్ ఇట్. ఓకే, విపిసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే బిర్యానీ డీబీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనం క్రియేట్ చేసామో, ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే ఇట్ విల్ బీ యాక్సెసబుల్ ఫ్రమ్, ఓకే, సో ఇట్ విల్ బీ యాక్సెసబుల్ ఫ్రమ్ వెబ్ సర్వర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో వెబ్ సర్వర్స్ నుంచి మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ 3306 ఉంది, దిస్ ఈజ్ ఫైన్. అండ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ మనం చేసేది. అండ్ అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్దాము. ఐ గివ్ డేటాబేస్ నేమ్ యాజ్ బిర్యానీ. Okay, and backup, I'll go with only 1 day backup. Okay, no preferences. AMS keys leave man daggara, I'm going with the default one. Okay, then okay, so everything looks good. Again I'll go back over. Okay, top loki velli chusamu. Okay, so templates vachi dev and biryani is my identifier. Admin password అండ్ బస్టబుల్ క్లాస్ T3 మైక్రో. స్టోరేజ్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ అండ్ ఆటో స్కేలింగ్ పెట్టుకున్నాం మనము. స్టోరేజ్ ఆటో స్కేలింగ్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్. అవైలబిలిటీ అండ్ డ్యూరబిలిటీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మల్టీ ఏజీ డిప్లాయ్మెంట్. కనెక్టివిటీ వచ్చేసి నా బిర్యానీ విపిసికి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇది. అండ్ దిస్ ఈస్ మై సబ్నెట్ గ్రూప్స్. ఓకే, పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వట్లేదు. సో వీ హ్యావ్ చూస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. And also we have went with the database port 3306. Password authentication, నా database name వచ్చేసి బిర్యానీ అండ్ బ్యాకప్ వచ్చేసి ఆటోమేటెడ్ బ్యాకప్స్ వచ్చేసి. ఓకే, బట్ I don't want to go with the backups. Okay, so I'll just remove the backups. అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంది. ఆర్ఎల్స్ మనము టెస్ట్ చేయడానికి పెట్టుకుందాము, 1 day పెట్టుకుందాం. ఓకే, సో బ్యాకప్ రిస్టోరేషన్ పీరియడ్ వచ్చేసి 1 day పెట్టుకుందాం. ఓకే, so this looks good actually. Okay, so enable encryption undi, monitoring undi, 60 seconds. Okay, so now what I'll do, I'll say create database. Okay, so currently it is costing around $41. Okay, so per month. Okay, so be careful when you are creating the databases. Okay, so database create chesina, this is my database. Okay, so biryani anedi. Okay, so now just creating. Okay, so it will take some time. Okay, so ఇది అట్లీస్ట్ మనకి ఒక 15 minutes టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ వెయిట్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు కనెక్టివిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో ఇది నా ఎండ్ పాయింట్. లెట్ మీ కాపీ మై ఎండ్ పాయింట్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ సమ్వేర్. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేసుకుంటా ఇది. ఓకే, ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో టు కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్తే నా డేటాబేస్ నేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో నా డేటాబేస్ నేమ్ వచ్చేసి బిర్యానీ. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ కాపీ దిస్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ దిస్ హియర్. ఓకే, అండ్ యూజర్ వచ్చేసి అడ్మిన్, రైట్. ఓకే, సో యూజర్ వచ్చేసి అడ్మిన్. పాస్వర్డ్ కూడా నాది. ఓకే, ఇట్స్ అడ్మిన్ 123. Okay, so anyway I'll remove this. Okay, so no issues. Okay, so database name, na endpoint, na username, password. Okay, so ivi chaala important. And also if you go to logs, okay, so ikkada manaki logs and events undi. So logs and events ki velte, okay, so it's just ikkada చూపిస్తుంది db instance created అనేసి. Okay, so మనకి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిపోయినట్టు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో now we are ready with our database. Okay, so మన database కూడా రెడీ అయిపోయింది. Okay, now what we will do is we'll go and create, okay, load balancer. Okay, so load balancer create చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. అండ్ ఆల్సో మన EC2 instances with AMI create చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. Okay, so let me go back. Okay, so this is my AWS page. Okay, so ఇక్కడ I'll go to EC2. Okay, so EC2లోనే మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే,
సో ఐల్ స్క్రోల్ డౌన్. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ అవర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మనము. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ ద క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే లైక్ అగైన్ మనకి చార్జ్ పడుతుంది. ఓకే, సో క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే నేను. ఓకే, సో అప్లికేషన్ నెట్వర్క్ అండ్ గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ప్రీవియస్ జనరేషన్ క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్రియేట్, ఓకే, సో ఇక్కడ హెచ్టిటిపి చూపిస్తుంది. ఎనీవే ఐ జస్ట్ చేంజ్ ది నేమ్ విత్ బిర్యానీ హైఫన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో నా విపిసి వచ్చేసి అగైన్ దిస్ ఈజ్ మై బిర్యానీ హైఫన్ విపిసి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఓకే, సో ఇక్కడ హెచ్టిటిపి చూపిస్తుంది. ఎనీవే ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫైన్. సెలెక్ట్. ఓకే, సబ్నెట్స్ యాడ్ చేయమంటుంది. ఓకే, సో వీ కెన్ గో అండ్ సెలెక్ట్ అవర్ సబ్నెట్స్. సో ఇక్కడ మనకి సబ్నెట్స్ ఏమేమి ఉండాలి? వీ షుడ్ హ్యావ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్. ఓకే, 1 and 2 ఉండాలి. ఓకే, సో ఐ విల్ గో విత్ దిస్ 1 and 2. ఓకే, సో 0.1 and 0.2 వచ్చేసి నా పబ్లిక్ సబ్నెట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి పబ్లిక్ సబ్నెట్ 1 అండ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ 2. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసేసిన నేను. దెన్ ఐ విల్ సే నెక్స్ట్. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యాడ్ చేయమంటుంది. డెఫినెట్లీ ఐ గో అండ్ యాడ్ మై వెబ్ సర్వర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ వద్దు నాకు. ఓకే, సో బిర్యానీ హైఫన్ వెబ్ సర్వర్ ఉంది. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ సే సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం హెచ్టిటిపిఎస్ ఎనేబుల్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ సే దిస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్త్ అడుగుతుంది. ఓకే, హెల్త్ చెక్. దెన్ ఇక్కడ మనము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ వీ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ హెల్త్. ఓకే, HEALTH.html. ఓకే, సో health.html ఆల్రెడీ నేను S3 బకెట్లో లోడ్ చేసిన. యూ గైస్ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ రెస్పాన్స్ టైం వచ్చేసి 5 ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి 2 ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సీ దిస్ టైమ్ టు వెయిట్ వెన్ రిసీవింగ్ అ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ది హెల్త్ చెక్. ఓకే, సో యూ కెన్ చేంజ్ దిస్. ఓకే, సో నేను 2 seconds చేస్తాను దీన్ని. ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి 5 to 300 seconds ఉండొచ్చు అంటున్నారు. ఓకే, సో విల్ గో విత్ మినిమం వాల్యూ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ గో విత్ హెల్తీ థ్రెషోల్డ్. ఓకే, సో హెల్తీ థ్రెషోల్డ్ కూడా వీ కెన్ గో విత్ ది. ఓకే, అన్హెల్తీ థ్రెషోల్డ్ కంటే ఒక వాల్యూ ఒకటి ఎక్కువ పెట్టిన నేను. ఓకే, సో 3 పెట్టిన. ఓకే, సో దెన్ విల్ గో విత్ యాడ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో మన ఇక్కడ ఏ EC2 ఇన్స్టెన్స్లు లేవు మన దగ్గర. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనం ఏమి యాడ్ చేయలేదు. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ అండ్ క్లికింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ ట్యాగ్స్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. దెన్ ఐల్ సే క్రియేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటుంది. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి బిర్యానీ హైఫన్ ELB నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది మెయిన్ DNS నేమ్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే యాక్సెస్ చేస్తామో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద DNS నేమ్. ఓకే, సో వేర్ వీ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్. ఓకే, సో నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఐ నీడ్ టు గో విత్ మై EC2 ఆర్ లైక్ ఆటో స్కేలింగ్. ఓకే, సో నేను ఆటో స్కేలింగ్కి వెళ్ళాల్సిందే ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు గో టు ది ఆటో స్కేలింగ్ ఫస్ట్, సో నాకు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ మై వెబ్ సర్వర్స్ టు ది డేటాబేస్. ఓకే, సో డెఫినెట్గా మనం డేటాబేస్ని కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిందే. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ ఫస్ట్. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ గో టు మై AWS పేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసినాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు S3. ఓకే, సో S3లోకి వెళ్తే సో దిస్ ది సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో వేర్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ రైట్. సో db.php. ఓకే, సో ఇది నా db.php. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్. ఓకే, ఓపెన్ విత్. ఓకే, ఐ విల్ గో విత్ WordPad. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద DB సర్వర్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ DB సర్వర్ని ఇక్కడ మనము పేస్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై DB సర్వర్. ఓకే, ఐ విల్ కాపీ అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఐ విల్ పేస్ట్ దిస్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆస్కింగ్ ఫర్ ద యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో ఎంటర్ RDS డేటాబేస్ యూజర్ నేమ్ అంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి మై అడ్మిన్ యూజర్. ఓకే, సో నా పాస్వర్డ్ వచ్చేసి admin123.
ఓకే సో నా డేటాబేస్ నేమ్ వచ్చేసి బిర్యానీ. ఓకే ఐ సేవ్ దిస్. Okay, I'm just saving this. Okay, so everything looks good. Okay, so I'll close this here. Again I'll click on this. Okay, so ikkada I can update my this one. Okay, I'm just uploading the file. Okay, so db.php. Okay, then I'll say upload. Okay, so it's just uploading. Okay, so upload అయిపోయిందని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. Okay, so again if I go back. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి టైం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ 7 o'clock, ఇక్కడ మనకి 8:45 చూపిస్తుంది. ఓకే సో ప్రీవియస్లీ మనం అప్లోడ్ చేసింది 7:26కి. నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ as 8:45. అంటే లైక్ నౌ వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇట్. ఓకే సో కనెక్షన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే ఓపెన్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్. ఓకే సో ఇది జస్ట్ ఇది చూపిస్తుంది మనకి పేజ్ ఏంది అనేది. ఓకే సో ఇందులో డేటా మాత్రం మనం చూడలేము బికాస్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ది పబ్లిక్. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ మై కనెక్షన్. సో అగైన్ ఐ గో బ్యాక్. ఓకే సో మన AWS పేజ్కి వెళ్దాం. ఓకే సో నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అవర్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్, రైట్? సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై EC2. ఓకే సో EC2 ఇన్స్టెన్సెస్లో ఇఫ్ ఐ స్క్రోల్ డౌన్ ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్లో. ఓకే సో మనకి ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ ఉంది అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే సో విల్ గో విత్ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫస్ట్. ఓకే సో లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత విల్ క్రియేట్ ఏ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద నేమ్. ఓకే సో ఐ విల్ సే బిర్యానీ LC. ఓకే LCFG. ఓకే సో బిర్యానీ LCFG అనేసి నేమ్ ఇచ్చిన నేను, ఏదైనా ఒక ర్యాండమ్ నేమ్. ఓకే సో దట్ ఈస్ నాట్ అ బిగ్ థింగ్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సే హైఫన్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఓకే సో ఇక్కడ AMI చూస్ చేసుకోమంటుంది. ఓకే సో ఇట్స్ జస్ట్ లోడింగ్ AMI. సో ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు చూస్ ఫ్రమ్ హియర్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ నేను ఇంకో పేజ్కి వెళ్తా ఇక్కడ. ఓకే సో ఐ విల్ గో టు మై EC2 పేజ్కి వెళ్ళేసి ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. ఓకే సో EC2 పేజ్కి వెళ్దాము. ఓకే ఐ విల్ సే లాంచ్ EC2. ఓకే లాంచ్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే ఇక్కడ మనకి AMI ఇమేజ్ నేమ్ వస్తుంది. ఓకే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది అమెజాన్ లైనెక్స్ టు AMIకి వెళ్తున్నాను నేను. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ యూ విల్ సీ ది ఇమేజ్ నేమ్. ఓకే సో x86 తీసుకోండి. ఓకే సో ఐఎమ్ టేకింగ్ x86. ఓకే ఐ విల్ కాపీ దిస్ హియర్. ఓకే అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ దిస్ హియర్. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నాకు లైక్ నా ఇమేజ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఓకే సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ ఇమేజ్. ఓకే అండ్ you can also choose the instance type. Okay I'll definitely go with my T2 micro. Okay T2 dot micro. Okay so T2 micro ki velthuna nenu. Okay so I have selected my instance. Okay so I'm not requesting for any spot instances. ఇక్కడ IAM రోల్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సో ఇక్కడ మనకు IAM రోల్ మనం ఏం క్రియేట్ చేసాం, EC2 S3 HTML రీడ్ రోల్ అనేసి క్రియేట్ చేసాం. ఓకే సో నేను దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ గో టు అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్. ఓకే సో అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఓకే సో యూ విల్ సీ ఆల్ ద కెర్నల్ ID ఎవ్రీథింగ్, బట్ యూజర్ డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే సో యూజర్ డేటా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సో ఓకే సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ యూజర్ డేటా. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్ MariaDB ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అండ్ MariaDB సర్వర్. ఓకే సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, MariaDB అంటే MySQLే, కాకపోతే మనకి అమెజాన్లో కానీ రెడ్ హ్యాట్లో కానీ లైనెక్స్ బాక్సెస్లో వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ MariaDB అండ్ ఆల్సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ HTTP అండ్ ఎనేబులింగ్ ది HTTP అండ్ ఆల్సో గివింగ్ రిక్వైర్డ్ పర్మిషన్ టు ది EC2 యూజర్. ఓకే సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇక్కడ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ S3 బకెట్ నేమ్. ఓకే సో మన S3 బకెట్ నేమ్ ఇక్కడ ఆ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే సో వాట్ ఈజ్ అవర్ S3 బకెట్ నేమ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. అగైన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ హియర్. ఓకే సో ఐ విల్ గో టు మై AWS S3 బకెట్ నేమ్ ఏందో చూద్దాము. ఓకే సో
ఓకే, సో మనకి రియల్ టైంలో అయితే ఇంత టూ అండ్ ఫ్రో వెళ్ళము మనము, ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ అన్ని స్టాండర్డైజ్ నేమ్స్ ఇస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ నేమ్స్. ఓకే, సో నా యూజర్ డేటాలో ఓకే ఐఎమ్ గివింగ్ మై S3 బకెట్ నేమ్. ఓకే, సో AWS S3 కాపీ ఓకే S3 బిర్యానీ బకెట్ TTT అంటున్నాను నేను. ఓకే, సో ఇది నా బకెట్ నేమ్. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ రికర్సివ్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఇన్ అమెజాన్ లైనెక్స్ ఇమేజ్లో మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు AWS అనేది ఆటోమేటిక్గా అమెజాన్ ఇమేజ్లో డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మీరు సపరేట్గా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో అసైన్ ఏ పబ్లిక్ IP అడ్రస్ టు ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ అంటారు నేను. ఓకే, సో ఐ నీడ్ IP అడ్రస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ గో డౌన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అడుగుతుంది. సెలెక్ట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ వెబ్ సర్వర్ బిర్యానీ వెబ్ సర్వర్కి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేసినాము. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఓకే, సో బిర్యానీ వెబ్ సర్వర్ SG. ఓకే, సో ఇది నా సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దట్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగిన్ ఇన్ టు ది బాక్స్ ఓకే ఐ విల్ సే చూజ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్. ఓకే, సో నా దగ్గర ఆల్రెడీ కీ పేర్స్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దట్ అండ్ ఐ విల్ సే ఐ అక్నాలెడ్జ్. ఓకే, సో ఐ అక్నాలెడ్జ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇస్ 0.0.0.0 అలో చేసినాం మనము, అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఇది వార్నింగ్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫైన్. క్రియేట్ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చేసేసిన. ఓకే, సో నౌ ఇట్ లుక్స్ ఫైన్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ క్రియేట్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో డౌన్. ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నా నేను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఇన్ టు ది ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ పేజ్. సో ఇక్కడ నేను ఐ విల్ గివ్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ నేమ్. ఓకే, క్రియేట్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసి ఐ విల్ సే బిర్యానీ అగైన్ బిర్యానీ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఓకే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఓకే, బిర్యానీ. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో స్విచ్ టు లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ అది బిర్యానీ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఓకే, సో నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సే నెక్స్ట్. ఓకే, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మై VPC. ఓకే, సో బిర్యానీ VPC నాది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బీ ఆస్కింగ్ ఫర్ మై పబ్లిక్ సబ్నెట్స్. ఓకే, సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ 1 పబ్లిక్ సబ్నెట్ 2. ఓకే, సో నేను రెండు పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా నా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్లో. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ సే నెక్స్ట్. Okay, so again here we have a load balancer. Okay, so attach an existing load balancer. Okay, I have an existing load balancer. Okay, choose from a classic load balancer. Okay, so biryani ELB manam already chesam idi. Okay, so now if I go for health checks, I'll go for ELB. Okay, so ELB health check chestunna nenu. Okay, then I'll click on next. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎనేబుల్ ఇది చేయొచ్చు గ్రూప్ మెట్రిక్స్ కలెక్షన్ క్లౌడ్ వాచ్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో డిజైర్డ్ కెపాసిటీ, మినిమం కెపాసిటీ, మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ అంటుంది. డిజైర్డ్ కెపాసిటీ ఐ విల్ గో విత్ 2, మినిమం కెపాసిటీ ఐ విల్ గో విత్ 2, మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఐ విల్ గో విత్ 4. ఓకే, సో 4 వచ్చేసి నా మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ అని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ స్క్రోల్ డౌన్. ఓకే, స్కేలింగ్ పాలసీస్, టార్గెట్ ట్రాకింగ్ స్కేలింగ్ పాలసీ. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద CPU యూటిలైజేషన్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి CPU, నెట్వర్క్ ఇన్, నెట్వర్క్ అవుట్. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద CPU యూటిలైజేషన్. 50% కంటే ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతే ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ న్యూ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్, అంటే కొత్త EC2 ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే నాది డిజైర్డ్ వాల్యూ 2, మినిమం వాల్యూ 2. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం 4 వరకు ఇట్ కెన్ ఆటో స్కేల్. ఓకే, so that is one thing we can do, and then I'll say next. Okay, నేను ఏం నోటిఫికేషన్స్ యాడ్ చేయట్లేదు, and also I'm not adding any tags here. Okay, so everything looks good. Then what I'll say, create auto scaling groups. Okay, so it's just updating the capacity అంటుంది. Once it is created, okay, so create అయిన తర్వాత
you can go and check. Okay, so let me wait for that. ఓకే, సో ఇక్కడ యాక్టివిటీలోకి వెళ్ళి చూస్తే నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో డౌన్ హియర్, ఓకే, సో స్టేటస్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో లాంచింగ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అని. ఓకే, సో విల్ వెయిట్. ఓకే, సో మనకి లాంచింగ్ కాకుండా ఇట్స్ క్రియేటెడ్ అండ్ లాంచింగ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ మనకి ఇంకా ప్రీ ఇన్ సర్వీస్ అనే వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ రిఫ్రెష్ దిస్ పేజ్. ఓకే, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్. జస్ట్ లెట్ మీ గో ఆన్ పాజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ వచ్చేసింది నాకు. ఓకే, సో డిజైర్డ్ కెపాసిటీ 2 ఇన్స్టెన్సెస్లు, మినిమం 2, మ్యాక్సిమం 4, 2 రన్ అవుతున్నాయి, 2 సక్సెస్ఫుల్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ లుక్స్ గుడ్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ది లోడ్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకే, సో మనం లోడ్ బ్యాలెన్సెస్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఇన్స్టెన్సెస్లో ఈ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ అయ్యి ఉండాలి, రైట్? సో లెట్ మీ గో టు మై క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో ఇది నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఇఫ్ ఐ గో టు ఇన్స్టెన్సెస్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ చూపిస్తుంది. ఎనీవే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, ఎందుకంటే మనం ఇంకా MariaDB అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్పినాం. విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ది లోడ్ బ్యాలెన్సెస్, ఓకే, ఈ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా ఇన్ సర్వీస్లోకి వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఇఫ్ ఐ కాపీ దిస్ DNS, ఓకే, సో ఈ DNS కాపీ చేసి ఐ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ పేజ్. ఓకే, కాకపోతే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ది HTML పేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఐ నీడ్ టు గివ్ ద కాంటెక్స్ట్. ఓకే, సో నా కాంటాక్ట్స్ వచ్చేసి customer-recipe.html. ఓకే, సో customer-recipe.html అని ఇవ్వగానే, ఓకే, సో ఐ గాట్ దిస్ పేజ్. ఓకే, సబ్మిట్ యువర్ ఫేవరెట్ బిర్యానీ రెసిపీ అని ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో విల్ పబ్లిష్ ఇట్ ఆన్ అవర్ వెబ్సైట్. ఓకే, సో కాంటెస్ట్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అనేది కూడా ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గివ్ 540 డేస్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఐ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్, ఓకే, ఈమెయిల్ ID sh@gmail.com. ఓకే, రెసిపీ నేమ్ వచ్చేసి బిర్యానీ. ఓకే, దమ్ బిర్యానీ. ఓకే, సో ఐల్ గివ్ ఎనీ ఇంగ్రీడియంట్స్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, రైస్, మసాలా అని ఏదైనా. మెథడ్ వచ్చేసి కుకింగ్ మెథడ్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ర్యాండమ్. ఓకే, సో ఐల్ సే సబ్మిట్. రీజియన్ ఇవ్వలేదంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, హైదరాబాద్. ఓకే, నౌ ఐల్ సే సబ్మిట్. ఓకే, సో ఇది సబ్మిట్ అయిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ పార్టిసిపేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కింద వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, సో ఈ పర్సన్ సబ్మిట్ చేసింది అనేసి వస్తుంది మనకి. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఐ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ నేమ్, రమేష్. ఓకే, rm@gmail.com. ఓకే, రెసిపీ నేమ్ biryani with spice. Okay, I'll give random anything. Okay, so these are all my ingredients. Okay, so now method వచ్చేసి I can give any method. Okay, so these are all the method. Okay, itla cheyalane method idi. Okay, so now I'll give region. Okay, check that. Okay, and I'll say submit. Okay, thank you for participation వచ్చేసింది. Okay, సో హియర్ ఐ కెన్ సీ దట్. ఓకే, సో ఎవరైతే రెసిపీస్ పంపిస్తున్నారో, ఓకే, సో నా బిర్యానీ రెసిపీస్, సో దాట్ విల్ షో అప్ ఇన్ దిస్ పేజ్. ఓకే, సో ఈ పేజ్లో షో అప్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ లైక్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. దానికి మనము 2 సర్వర్స్ని యాడ్ చేసాము. ఓకే, అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ హౌ వీ కెన్ టెస్ట్ దిస్. ఓకే, సో మన హై అవైలబిలిటీ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేది టెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. Okay, so now we'll try to test this HA. Okay, so high availability ni test cheyadaniki try chesamu. Okay, so if I go to load balancers, okay, so instances lo rendu kuda in service lo unnai. Okay, how it is checking? So ikkada health.html ni ping chestu untadi. Okay, so whenever you see there is no problem. Okay, so health.html available lo untadi kabatti it is just showing as working. Okay, so andukane manaku rendu kuda in service lo chupistunnai. Okay, so for example, if I go to my box, okay, so one of the EC2 instance ki veldamu. Okay, so let me get this page. Okay, so EC2 instance kelli I log into one of the servers. Okay, so if I say EC2, okay, and I will log into one of the running boxes. Okay, so I log into this box.
Okay, I'll say connect, copy. Okay, so నేను ఇప్పుడు what I'll do is I'll go to var www html. Okay, so ఇక్కడ నాకు health .html పేజ్ ఉంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ టోటల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్ అండ్ హెల్దీ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, health .html ని నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నవ్ ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్. ఓకే, నవ్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్, ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, డిస్క్రిప్షన్, ఇన్స్టెన్సెస్, ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకే, ఎందుకంటే మనము health.html తీసేసినాం. ఓకే, సో ఇది అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ చూపిస్తుంది. ఓకే, but again if I go back to this page and if I do a refresh, okay, still I'm able to access. Okay, so నేను ఇంకా దీన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా వెబ్సైట్ని. ఓకే, ఈవెన్ మై వన్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ ఈజ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై సర్వర్స్ ఈజ్ డౌన్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు EC2 ఆటో స్కేలింగ్, ఓకే, సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి చూసామా అసలు ఏమవుతుందని. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ షుడ్ డూ, ఇట్ విల్ అదేమంటే ఏదైతే సర్వర్ ఉందో ఆ సర్వర్ని రిమూవ్ చేసేయాలి, రైట్, రిమూవ్ చేసేసి అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ అ న్యూ వన్. ఓకే, ఓకే, సో ఇన్స్టెన్స్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి ఇది అన్హెల్దీ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఒకటి అన్హెల్దీ అయిపోయింది. ఓకే, సో నవ్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, ఓకే, ఇన్స్టెన్సెస్, ఓకే, నవ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టర్మినేటెడ్. ఓకే, సో దాన్ని టర్మినేట్ చేసి ఇంకో దాన్ని లాంచ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ వన్ మోర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, అగైన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్కి వెళ్ళి చూద్దాము. ఓకే, ఆల్రెడీ ఒక టర్మినేట్ అయిపోయింది, ఒకటి ఇన్ సర్వీస్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ చాలా స్లో అయిపోతుంది. ఓకే, స్టిల్ ఇంకొక ఇది స్టిల్ అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ స్టిల్ నాట్ గాట్ ది అదర్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇంకా వేరే సర్వర్ ఏదైతే డౌన్ ఉందో అది ఇంకా క్రియేట్ అవ్వలేదని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ స్టిల్ ఇనిషియలైజింగ్ స్టేట్లో ఉంది. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ సేస్ 2x2 చెక్స్ ఫాస్ట్ మనకు అక్కడ ఇన్ సర్వీస్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 2x2 చెక్స్ ఫాస్ట్ అని వస్తుంది. లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ హియర్. ఓకే, సో రెండు కూడా ఇన్ సర్వీస్లోకి వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ వర్కింగ్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినామో HA పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందని తెలుస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ టెస్ట్ యువర్ హై అవైలబిలిటీ. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో డేటాబేస్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు మనము. RDSకి వెళ్ళేసి మీరు రీబూట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ స్విచ్ బిట్వీన్ మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్. ఓకే, బట్ మన దగ్గర ఏమీ అంత ఎక్కువ డేటాబేస్ లేదు. అండ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫెయిల్ ఓవర్ దట్. ఓకే, సో రీబూట్ చేస్తే సరిపోతుంది బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఫెయిలింగ్ ఎనీ డేటాబేసెస్ హియర్. ఓకే, సో అది కూడా ఒక టెస్ట్ చేయొచ్చు మీరు. లైక్ జస్ట్ రీబూట్ యువర్ RDSని రీబూట్ చేస్తే ఇట్ విల్ స్విచ్ యువర్ డేటాబేసెస్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఫెయిల్ ఓవర్ చేస్తుంది మీ డేటాబేసెస్ని. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ గైస్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్లానే రన్ అవుతాయి. మనం ఫ్లిప్కార్ట్ చూసుకోవచ్చు, అమెజాన్ చూసుకోవచ్చు, వెబ్ పేజెస్, ఫార్మా కంపెనీస్, బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఇదే ఫార్మాట్లో రన్ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ ద వే దే విల్ డూ. ఓకే, సో VMs ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ యూజ్ చేసి. ఓకే, సో దీన్ని మీరు యూ కెన్ ట్రై ఇన్ టెరాఫార్మ్ ఆల్సో, లైక్ హౌ యూ కెన్ డూ అనేది. ఓకే, బట్ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు డూ దాట్ యాజ్ వెల్ ఇన్ కమింగ్ డేస్. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ post my GitHub link కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ దట్ కోడ్ లైక్ ఐ డిడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద GitHub నుంచే తీసుకున్నా నేను కూడా అది. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ద సేమ్ కోడ్ టు డూ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ గైస్, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు రిమూవ్ థింగ్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, రైట్, మనం ఎట్లా ఏ ప్యాటర్న్లో అయితే క్రియేట్ చేసినామో ఆ ప్యాటర్న్లోనే రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు యువర్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో EC2కి వెళ్ళి ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ని డిలీట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్, ఓకే, ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్లో ఐ విల్ గో అండ్ రిమూవ్. ఓకే, సో బిర్యానీ హైఫన్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, సో
సో ఈ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ని డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ అవుతుందా? ఓకే, సో లెట్ us go and see this, or else you need to go and delete your what is that, EC2 instance. Okay, so anyway, auto scaling group name, enter a name to identify the group. Okay, sorry, నేను ఏం చేసినా క్రియేట్ కొట్టున్నాను మళ్ళీ. ఓకే, లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఓకే, చాలాసేపటి నుంచి చేస్తున్నా కదా, సో యా. ఓకే, సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ ఐ విల్ సే డిలీట్. ఓకే, సో ఐ విల్ సే డిలీట్. ఓకే, డిలీట్ దిస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సేయింగ్ డిలీటింగ్. ఓకే, సో ఇది ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను చెప్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో టు లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, okay, I'll select this and I'll say delete launch configurations. Okay, it just got deleted. Okay, cleanup is very very important, guys. Okay, so auto scaling groups kelli chusamu. Okay, so it is still deleting. Okay, that is fine. Then you can also go to your load balancers kelli load balancers ni kuda remove cheyadaniki try cheyandi. If it is still have the services, okay, సో ఇంకా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ అటాచ్ అయి ఉంటే మాత్రం యూ కెనాట్ డిలీట్ దిస్. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ గో అండ్ సే యాక్షన్స్ అండ్ ఐల్ సే డిలీట్ అండ్ ఐల్ సే డిలీట్. ఓకే, సో నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఐ హ్యావ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ టార్గెట్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో మనం టార్గెట్ గ్రూప్స్ ఏమి క్రియేట్ చేయలేదు. అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డిలీట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్కి మనకేం ఛార్జ్ పడదు. ఓకే, బట్ ఎనీవే ఐ విల్ గో అండ్ రిమూవ్ my security groups. Okay, so I hope those instances got deleted. అవి డిలీట్ అయితేనే డిలీట్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ విల్ నాట్ బి డిలీటెడ్, ఎందుకంటే ఇట్స్ స్టిల్ అసోసియేటెడ్. ఓకే, సో ఇంటర్ఫేసెస్తో కూడా అసోసియేట్ చేస్తాం, సారీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో టు మై S3. ఓకే, ఐ విల్ గో టు మై S3 and I will remove the S3 buckets whatever I have created. Okay, so load. Okay, now I'll say delete. Okay, bucket is not empty, that is true, so I'll delete everything here. Okay, permanently delete. Okay, so permanently delete chesestuna. I don't want these things to be on my this one. Okay, so now everything is gone. Okay, and I'll go to Amazon S3. Now I'll say delete. Okay, so biryani hyphen bucket hyphen Trie technologies, delete buckets. Okay, so now buckets anni kuda delete అయిపోయినాయి. Now I don't have any AWS S3. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్డిఎస్కి వెళ్దాము. ఓకే, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అండ్ ఆర్డిఎస్. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని డిలీట్ చేస్తే మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం బిల్లు పడదు. ఓకే, సో ఇమీడియట్గా రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఈ రెండు రిసోర్సెస్ని. ఓకే, సో డేటాబేసెస్. ఓకే, ఐల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఐల్ సే యాక్షన్స్ డిలీట్. ఓకే, రిటైన్ ఆటోమేటెడ్ బ్యాకప్స్ వద్దు నాకు. ఓకే, క్రియేట్ ఫైనల్ స్నాప్షాట్ వద్దు నాకు. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ సే డిలీట్. ఓకే, ఐ అక్నాలెడ్జ్ దట్. ఓకే, యూఆర్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ టేకింగ్ ఫైనల్ స్నాప్షాట్ అంటుంది. ఓకే, సారీ, డిలీట్ మీ. ఓకే, నాకు ఫైనల్ స్నాప్షాట్ కూడా వద్దు యాక్చువల్గా. Okay, and I'll say delete me. I acknowledge. Okay, delete. మీరు ఫైనల్ స్నాప్షాట్ తీసుకుంటే అగైన్ స్నాప్షాట్స్లో ఉంటుంది, మనకి అవసరం లేదు బికాజ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రీస్టోర్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ డిలీటింగ్ అని చూపిస్తుంది, ఇట్స్ గుడ్. ఓకే, సో స్నాప్షాట్స్లో అయితే ఏమి లేవు నాకు. బెటర్ యూ గో అండ్ చెక్. ఓకే, సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి వీ నీడ్ టు డిలీట్ అవర్ VPC. ఓకే, సో VPCలో మనం ఏమేమి క్రియేట్ చేసామో అన్నీ కూడా డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను NAT గేట్వేస్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు ఇక్కడ. ఐ విల్ గో టు మై ఇంటర్నెట్ గేట్వే.
Okay, so internet gateway, I hope I can delete this. Okay, detach from VPC. Okay, it is detached. Now I'll go and I'll delete. Okay, delete internet gateway. Okay, now it's removed. Route tables కి వెళ్దాం. Route tables లోకి వెళ్ళేసి default ఉంచేసి will remove the biryani public routes. Delete route table. Route table as associated and cannot be deleted. Okay. Okay, we'll go to subnets. Okay, we'll try to remove these 4 subnets. Delete subnet. దీనికి ఏమున్నాయి మనకి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఏమున్నాయి ఓకే డిలీట్ ఓకే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది కాకపోతే దట్ విల్ సీ ఓకే రౌట్ టేబుల్స్ ఇప్పుడు డిలీట్ చేయొచ్చు మనము వీ హ్యావ్ డిలీటెడ్ ద పబ్లిక్ రౌట్ సారీ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఐ delete this. Okay, so it just got removed and I'll go to my VPC. ఓకే VPCs రిమూవ్ చేయాలంటే అగైన్ మనకి అన్ని రిమూవ్ అయిపోయి ఉండాలి ఓకే ఐ హోప్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఓకే సో అన్ఏబుల్ టు డిలీట్ ఏమున్నాయి దీనికి కనెక్షన్లో ఓకే ఈ రెండు నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఓకే ఓకే ఇంకా ఆర్డిఎస్ డిలీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంకా మనకి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి బిర్యానీ డేబిఎస్జీ మనం యూజ్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ ఫైన్ బట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇన్ ఆర్డిఎస్ ఓకే సో యా ఆర్డిఎస్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే సో it is using in RDS okay so we'll wait until RDS gets deleted okay so RDS delete అయిపోయిన తర్వాత you can go and remove your VPC okay private subnets ఆ తర్వాత VPC and also ఆ తర్వాత you can remove your security groups okay so let me go to RDS okay RDS delete అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఓకే సో క్రియేట్కి మనకి 10-20 minutes పట్టింది అండ్ ఆల్సో డిలీట్కి కూడా అంతే టైం పడుతుంది ఓకే సో ఇట్స్ స్టిల్ డిలీటింగ్ ఓకే సో ఇది ఒక 10 minutes పడుతుండొచ్చు మనకి డిలీట్ అవ్వడానికి దెన్ గో అండ్ డిలీట్ యువర్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ దెన్ డిలీట్ యువర్ VPC ఓకే సో దట్ విల్ బి ది లాస్ట్ వన్ ఓకే so that's it guys okay so hope you guys have got a clear picture of what is happens on the project on AWS okay so using Terraform kuda ivanni kuda manam launch cheyadaniki try chesam next week mottham kuda Terraform complete cheyadaniki try chesam okay so thanks for watching this video and if you have any queries post in Telegram channel so that I'll try to reply back thank you and have a great day bye